Cool. Yeah, so we're gonna still stream. Still gonna stream, but we're listening to the Jade Paul fights. We're playing Borderland, which is an amazing game, but this is once in a lifetime. So let's do both, and I'm super excited. Vic, Jake Paul, il était soufflé, puis l'autre, il est même pas essoufflé. Give me a second, guys. I need to pop the tempo. Mais il retient ses points, Joshua, il retient ses points, bro. And this is all good. Une déception, mais But you know what we're missing? dégueulasse. We're missing some cheese puff or cheesy poof. Cheesy poof. Cheesy poof. Déception, guys. Déception. Let's go, baby. Let's freaking go. Mais, Big, il est même pas essoufflé. Il est même pas essoufflé, Big. She might be busy. Oh no, she's working. Call has been Même pas forwarded to She's not working yet available tomorrow. messaging system. 7. C'est genre la paix. Hey, Big, c'est comme genre deux femmes, bro. C'est deux femmes. C'est deux Good. femmes. C'est deux femmes, bro. We're good? Mmm. Mm-mm-mm-mm-mm. No. Oh, she touched me. No. It's all good. We wanted to make sure you're home to sleep because of work. Night, sweetie. Hey, she said just sleeping right now. Sorry. I want to make sure that she's home because she's working tomorrow. And when I was younger, there was a lot of time where I said fuck sleep. I read a stream. No, it's a shame because everybody's complaining. Oh, it's fake, it's fake, it's fake. Hey, Big, je l'avais non, ok, gros. Voyons non, hostie. Do I think it's fake? Can I be honest? I don't care. I'm sorry, I don't care. I'm not having a good show. I'm not entertained. I don't care. I don't care. Big, hey, Big, c'est quoi cette affaire-là? Je vais l'écouter après, je vais l'écouter après, ça va l'écouter. You'd be sick? Just get some water, which is soda. Big, on s'en fout que je suis bon kick, c'est jamais un petit YouTuber, Big. He said, show that you're a sport. He said, show that you're an athlete, not him. He's getting fucked up. Mm. Bro.
Come on. People are saying that's fake. Mhm. The guy is constantly switching. Sorry. I don't like when people complain. Hey, it's rigged, but you watching it, so no way. Ain't no way. What is? The grenade is so much good. It's so good because at this point we don't have any hints of we need to do something for. Oh, okay. My apologies. Hey, Big, comment ça, mes mecs, là? Big, il y a My tellement, apologies. il y a tellement d'espace, man! See, we went there, Big, il aurait pu knocker deux shots! and Winter is a note to Winter Cell. Je suis désolé que mon live bug, guys, je suis désolé. Vous allez l'envoyer en replay, je savais pas que mon live est bug. Look at this. This is kind of crazy. Mitchell, look at this. Look at this. This is so cool. Big, c'est mon Fuck you, esti d'écran, Jeffrey. gros. And look at it. What? K9. So like, let me say something. Big, je l'ai pas Yeah. sur So les K9 boys. and Mitchell is So K9 is the Hound, and Mitchell is Mountain. Look at this. Look at this. And instead of having sword, it's guns. Je suis désolé, It's guys. look at this. It's all guns. Look at this. This is so cool. Like Tyrion did. Guys, j'ai un problème avec mon Fuck you, affaire. Jeffrey. Tantôt, je l'ai dit, il fallait que je ferme mon live puis ça recommence. Vous allez voir le replay. There you go. Just having fun because he's an asshole, and the show's an asshole. Fuck you and your mom. Are you fucking kidding me? Do you know Sean? Hey, Big, il y a eu l'occasion de le plier en deux, trois fois, Big. Sorry. Took a sip. Sean Ben, Check ses coups de poing en or deux Sean Bean, fois, Big. is the actor of Ned Stark Il bloque or pas Boromir comme ça d'habitude. Big, il when bloque he pas died. comme d'habitude, Joshua. Big, moi, je l'ai vu gagner ses médailles d'or. Big, il a même pas touché. Il a même pas touché. Il va Yeah, perdre, the books are il va good. perdre le combat, mais pas par un KO. Il va pas s'en fait knocker. Il va tomber en terre puis il est plus capable. Checkez bien. Puis il va dire qu'il s'est pas fait knocker. This is so good. This is so good. I'm sorry, but this was just insane. This is just so good.
It's just so amazing. It's just so amazing because the fact that they did that is so cool. And for the show not to have like a second book, Big, il aurait pu le taper dans la face droite. Checker, Big. Dis-moi que c'est pas arrangé, Big. Voyons stop donc. complaining about it being fixed, bro. Please. Il s'est pas fait knocker. Il s'est pas fait knocker, guys. Il s'est pas fait knocker. Check-le, il est même pas épuisé, Big. Il est même pas épuisé. Il est même pas épuisé, man. I Il est couldn't. même pas épuisé. I couldn't do it. Pire. Big, check dans la tête. Il est même pas épuisé. It's bullshit. Même pas épuisé, même pas rien. Please. I don't know what that is. Nice. So I guess Jake lost. The night is door and full of flatware. Ready Ratatator. This is a red wedding. So after the red wedding, Aria comes in and she serves a poisoned pie of rats. This is another reference. Ouais, je suis là. C'est un KO pas vrai, Big. Oh. Il voulait pas manger sa shot. Il a pas voulu manger sa shot, guys. They say surrender instead of being chaos. C'est ça qui me dégoûte, Big. Ah non, là, Big, là, ils ont eu 92 millions. You still got paid 92 C'est millions, right? simple que ça, Big. Je suis même pas intéressé à écouter le reste, guys. Je vais aller voir mon pédophile préféré. So we didn't get a good show, I guess. I don't know. The guy I'm watching? Shed. It's bullshit. Je m'attendais, Big, que Joshua soit pas payé comme ça. Moi, Big, je l'aurais pas enculé de payer pour. Je l'aurais knocké premier round. J'aurais pris ma propre argent, puis je l'aurais misé moi-même. Puis je l'aurais knocké premier round, puis j'aurais misé premier round, premier 3, genre 7e. Let me matter. Genre direct. So the guy is pissed off and boycott the show.
Oh, we're eating Usher. Ok, je suis là. Mm. Bon, il est en amour. Ah, je vous jure, man. Mm. Hey, ça, c'est hot. Ça, c'est de l'épileptique. Hey, y a-tu quelqu'un qui va aller écrire, voir que t'as dit que ta fille était dégueulasse? Ça, Y a-tu c'est quelqu'un? épileptique. Y a-tu quelqu'un qui va aller dire ça? Y a-tu quelqu'un qui va aller dire ça juste pour le faire capoter encore comme tantôt? Je serais super heureux. Jake Paul, il a mangé une volée, gros. Ah non, c'est. Oh my god, t'es-tu sérieux? Mais il a pas mangé de volée. Mm. Ah Ouais, ouais, ça. par le black, là? Par Bon. le black, par Joshua. Ouais, man. Mhm. Je pense pas que c'est ça. Oh. Ça vient de finir. Mhm. Combien de rounds? 5. Combien de rounds? Puis sûrement par knockout, quoi. Non. I think it's called knockout. Là, je check. Moi, j'avais trouvé ça tellement deux de quotient ce que l'autre, il avait dit. Il avait dit si je peux te tuer, je te tue. Je trouve que c'est tellement déconnecté. Mm. Ah, il y a un feu sauvage. Sportif comme ça. Mais il y a un feu sauvage sur le bord de la gueule. Tu sais, je comprends bien que Hey, il y a un feu sauvage sur le bord de la gueule. Il a pogné l'herpès. c'est con. J'avais pas vu. Ben oui, si tu le tues, là, sais-tu qu'est-ce que tu vas faire si tu le tues? Tu vas t'en vouloir toute ta vie d'avoir tué tes adversaires. Ah, bah. Il est pas sobre. Il faut que quelqu'un ait écrit ça. Juste pour y faire. Salutations en passant, tu es chanceux, il nice. Ouais, Peter, yes sir. Sixième? Il est pas sobre. Sixième round? That's disappointing. What a fucking match. What a stupid match. C'est moi, Maroc. Tu m'as répondu pourquoi tu dis que ta fille était dégueulasse. Ah, c'est qui est écœurant. So now I'm gonna Ah, c'est do. écœurant. Ah, c'est écœurant. Ah, c'est écœurant. I'm gonna go in ink. Ouais, c'est ça. Ouais, on va te répondre, gros. On va te répondre, ce sera pas trop long. On Il va va... te répondre. Gros, esti colon. Non, ça recommence. Y a-tu quelqu'un qui veut aller juste y marquer? Pas, c'est bloqué. Ouais, ben il a gagné pareil. Wait a second. Ouais, je sais, mais fallait pas d'écrire ça. Allez juste, y a-tu quelqu'un qui veut juste aller écrire pourquoi t'as dit que ta fille. Moi, j'écoute plus les sports de combat. Pourquoi? Parce que depuis, je te dirais, la sortie de McGregor, c'est rendu une vraie clownerie, man. C'est toute une gang de. Tu sais, là, il y a des émissions là, d'MMA, là, de télé-réalité, là, quand ils sont TKO. enfermés, là, puis Sorry. qu'ils se combattent un contre l'autre, puis qu'ils Ouais. sont enfermés dans des télé-réalités, là, puis. You're talking about the TKO. Ouais, restriction, je sais. Héroïdés, man. Ah, ils veulent tous se battre, ça y se tout. Parce qu'à cause du combat, guys, à cause du combat. À cause du combat. Tu vois ça dans les pesées. Mm. Les pesées, genre, là, à toutes les pesées, justement, man. Il y en a toujours un. À cette heure, ça se fait. Ah ouais, il a pété sa coche, mais. What's up, Pat? What's up, Marc? Guys, y a-tu quelqu'un qui veut aller marquer pourquoi? Y a-tu quelqu'un qui veut y aller, s'il vous plaît? Faites juste marquer pourquoi tu dis que ta fille était dégueulasse. Faites juste écrire ça. J'ai trouvé imbécile. Faites juste écrire Je sais ça. pas comment expliquer ça, j'ai trouvé Écrivez rien d'autre. ça. J'écoute plus ça, je les écoute plus. Il y a un feu sauvage, guys. Mm. Pourquoi y a quelqu'un qui veut demander pourquoi il y a un feu sauvage? Pourquoi t'as un feu sauvage? Y'a pas quelqu'un qui veut demander? Ah, ça va. Pourquoi tu as dit que ta fille était dégueulasse? Fallait t'attendre qu'il soit dans l'écran. Je trouve ça grave. J'y trouve Good. Let's make sure that we were uploading. Vous attendiez qu'il soit là devant l'écran. Il est encore. Ah, guys, il est encore dans un ça, pan. par exemple, lui qui a dit à Jake Paul, si je peux te tuer, je vais te tuer. Bon, c'est probablement pas le premier qui dit ça, mais moi, je trouve ça déconnecté. Tu sais, c'est quasiment une menace de mort. Bon, ça passe. C'est quasiment une menace de mort. Si, man, il est fatiguant avec ses menaces de mort, lui. Tabarnak. Mais il est fatiguant avec ses menaces de mort. Well, I have a plan for your content. Asti que j'aime ça. Tu as fait dire presque. Ah, tu as presque fait dire, Big. I'm gonna ask somebody to help me out. Asti, tu as presque fait dire. J. Roy. Tu as presque fait dire. Asti que c'était écœurant. What's up, bro? Les gars, je vous aime. Yo, tomorrow, Les gars, je vous adore. come to my life. Je peux pas mentir, j'adore les gars dans mon chat. I'll make you in Je peux pas. corner. Asti qui est plus Talk. capable. Asti qui est plus Talk capable. the Jake. Je vous le dis, il est plus capable. Paul Je vous fight. le dis pour il va péter sa coche, guys, en live. On va assister à ça. Are you down with that? Combien ça dit? But yeah, one of my friends, he's super into boxing. He is super, super into boxing. He's gonna get me with a explanation. Bon, il veut commencer à faire l'exercice. On va rire. On va rire, guys. Mmm. That's your bag 5. Done. Mmm. Come on. I want to see something. Mm. Mm.
tu l'air d'une hostie de graine tout le temps, B. Mm. Je suis plus capable de le voir. Mm. The show fuck. Il a tout le temps l'air d'une hostie de graine. Oh my god. Because it's super sour. Oh my god. To be honest, I don't remember Tu that. veux avoir l'air moins d'une graine que lui, c'est possible de faire ça? Mm. 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 Il arrête. Hey, il a comme. En fait, 15-20 minutes, là. Il a dit qu'après 10 minutes, puis tout de suite, il a arrêté. Pas été long, hein? No. Ça fait un job. So I know it's here. I'm also aware with that mission. Pas été long. Pas I'm été excited long. to do the side mission. C'est moins dur pour les genoux faire ça. Ça a pas été long qu'à arrêter. Tout décollissé, fait que Okay, so now the plan is, look, c'est mieux faire ça. I want to check out this. 2000. And now, 2005. Il a dit qu'il ferait 10 minutes. Il a pas jamais fait 10 minutes, là. Il a jamais fait 10 So we're minutes. getting a 300. Épileptique. Elliptique. Pas elliptique, c'est ce qui est épais. You good? L'épileptique. Elliptique. Bien fait. Il faut le gagner. Whoa. Il y a encore des gens dans le parc. Écoutez les enfants. What I'm going to try to do. Regardez Oh, les enfants. Écoutez, il y a encore des enfants dans le parc. my apologies. Ah, ok. My apologies. My apologies. Écoutez. T'es encore dans... Toujours proche. I fucked up. pensais que c'était épileptique. Calisse, vous riez de ma gueule, est-ce Après, oui. Électrique. Comment? Électrique. What did I forget to do? Ah, man. I forgot to do something important. Which is. Boom. Électrique. Okay, okay. Shh. Tabarnak, électrique. Boom. Boom. Les vieux Mercury, je pense que c'est des 200 Fox. Ouais. Ouais, je sais, j'ai vu, B. Oui, mais J'écoute. il est épilepsie, là, mais. What I do, what I forgot to do, was to do the what should we call it? Épileptique, c'est la maladie neurologique. Elliptique, c'est la machine. Ah! Dummy. Merci Pierrette pour ton suivi. C'est encore le clé des clés. I want to check if I'm still uploading. Midi, toi là-bas. Regardez les arbres, ça, c'est un asti de beau arbre. C'est un beau arbre. Belle. Moi, des beaux arbres de même, là. J'aime ça, des beaux arbres. Okay, so the good thing, the great thing actually is, Resistance Reborn is uploaded, but Sword isn't. Il y a une école sur l'île, il y a bien des enfants. Là, vous voyez, la piste cyclable est complètement en fait vide. So why aren't you uploading, dude? There might be something about the maximum of videos. On a d'autres machines. And if that's the case, I'm in problem. Ici. Regardez à côté des enfants. Il va y avoir proche d'un enfant. Ça, il y a ça là, partout dans Thaïlande. Hein. Tout le temps parler Des machines d'enfants comme ça. des écoles. On a ça partout en Regarde, Thaïlande. regarde. Allez écrire pourquoi t'es toujours proche des kids. Allez écrire Okay. pourquoi tu es toujours proche des enfants. C'est vraiment un concept partout en Thaïlande. Allez écrire pourquoi tu es toujours proche des enfants. Par les municipalités gouvernementales. Shut the fuck up. Shut the fuck up, dude. Genre, pourquoi qu'il est tout le temps proche des enfants, Big? Pourquoi qu'il est tout le temps proche des enfants, man? Shut the fuck Je up. comprends pas pourquoi il est obligé de mettre des enfants dans ses lives, le gros. I know you're right, but you're repeating yourself. You're right. You shouldn't film kids, but you're repeating yourself, like nonstop. And because you're repeating yourself, Give gallery. every time you're repeating yourself, it's less impactful. Give gallery. So instead of having a message that is meaningful, Pour garder des enfants. Mais là, c'est rendu tu fort. Bob Sponge. Prends le temps pour écrire, Big. Ah, peut-être que. Je sais pas pourquoi tu me follow quand tu follow ce gars-là. Ah, faut qu'on se voit. All on tell. crumpets. Ben oui, ouais, s'il filme ton enfant, ça va au poste de police, tu portes plainte contre lui, là. So now we're uploading. Good. Just making sure that the sword is working. Yeah. I want to make space. Maryland. Regardez-moi le palmier, man. Ça, c'est un palmier que tu vois pas tout le temps, là. Il y a des fruits dedans, c'est. Nice. Boom. I don't think we're gonna be playing Fortnite tonight. I don't think so. Père indigne. C'est ce que j'aime. On a un tronc de palmier, ça va être calme. Hey, Big, il y en a un qui lâche pas.
Big, il se fait genre 12 faux comptes pour y aller si que je l'aime. Maroc, je veux pas être ton ennemi. Ah, oh, Pour vrai, je veux pas être ton ennemi, Maroc. Assassin. l'eau est tellement haute. L'asphalte est complètement dans l'eau. Les palmiers dans l'eau, les arbres dans l'eau. Now the question. Here's the question. Il y a du coupeux. D'ici un mois, là, ça va baisser. Post. Okay, good. Gang, c'est quoi 3 x 5? On a 42 points, man. C'est quoi la joke? Because you're trying to make money too much. Fuck, man. Jeudi, vendredi, là, c'est toujours les meilleures journées en plus, man. Puis c'est les pires lundis dans le site. So now he's asking why he's not getting gifts, right? Game over. So right now the guy is wondering. He's wondering why he's not getting gifts, but because he's asking for gifts every single day. So people are a bit tired of him. Not because he's not a good person, but because he's asking too much. Good. Merci pour les clients fidèles. Salut! Whoa, whoa, whoa. Merci pour les clients fidèles. Hey, si je reste plus, je vais pas de même. Ah ouais, je t'ai fait tous les jours. Ça a l'air qu'il a signifié son cul, ça, Zach. Je sais pas, tout le monde dit ça. À toi, il faut que je fasse un live, tout le monde me dit c'était Zach, il a signifié sur mon cul. She good? C'est toi qui étais à côté, man. Toi, j'allais, moi, j'allais pas, je suis trop loin. Hey, je le t'aime. Caria, envoie-moi Universe! De quoi ça? Quoi? De quoi? So now I'm not sure where to go. Tu sais même pas qu'est-ce que tu dis, man. T'es encore en train de boire. Qu'est-ce que tu fais là? Fais rien, Ah parle oui, pas de toi, Chris. Tabarnak. Asti, man. Cindy, t'es Nice. quoi, man? T'as la... Ouais, t'as de la misère à... À part. T'es trop ici, man. Yes, true. T'es en train de vomir, je te le garantis. The guy is saying that you're too drunk. He said you're not the right person to tell Non, me. j'assume que j'ai vomi, mais toi, t'es en train de tabarnak. Et ce là. Fais attention, va te défoncer, toi, là. Ben là, j'essaie de regarder, mais je vois pas personne. C'est quoi, t'as dans le front? 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 Hey, Oi. attends. Elle vomit, ça vient la ballon. Not like. C'est que t'as quelle fille? Moi aussi, je suis de même. Quand je suis à moi, You're celui fine. là, il est toujours plus petit. Ben, je suis accepté, là. Mais ouais, non, c'est pas pareil. Pourquoi? J'appelle live. Whoa, 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 whoa. Attendez. She's a good friend. Aïe, aïe, aïe. You're not a good friend, bro. Your friend is fighting with his girlfriend and you don't care. Aïe, aïe.
There's nobody to watch. Fuck, my boy answered. Fuck, my boy answered, but. So what did he say? So what do you say? What are you thinking? So I told J Roy, because he's one of my friends, right? So bro, yeah, tomorrow come to my live. I'll make you in a corner and talk about the Jake Paul fight. You down with that? Sure. What time are you thinking? I'm thinking 4 p.m. But I'm live like 2 or 3 hours. So no stress, Brody. No stress, Brody. I think you're the perfect guy to talk about it. Because we had to take a fight. What you want? Elle a rien fait ici. Là, il est drunk. So yeah, that's my friend. My friend that came to the live today is really into boxing. And he came to me and he's like, "Yo, you're gonna be watching the Jake Paul fight today." I'm like, "No, I don't have Netflix." He's like, "Okay, well, I'm gonna watch it." And I didn't care. Not that I didn't care, but I'm like, "Dude, what am I to talk about, right?" But then I thought about it, and I could make content with it. I could make content by telling him to come in the corner and be on my live and talk about it, right? And he was like, "Sure, what are you thinking?" And I told him, thinking at 4 p.m., but I'm live like 2 or 3 hours. So no stress, Brody. From like 4 to 7 PST. PST. And I said, I think you're the perfect guy to talk about it. They're telling him to call the guy, but the guy is pissed off. It's a kind of a shitty friend, to be honest. So now what I need to do, I need to edit some videos, which is gonna take like a couple minutes. Fidel, Fidel. Uh-huh. So what I'll do speed times 0.5. 0.5. No, dude, I'm trying to do something. Zero, I'm sorry. See, I have to take off 0.5. I'm gonna have to do it on CapCut. I'm gonna have to do it on CapCut because extra quarter is not allowing me to do what I need to do. Sorry guys, this is a longer stream, so that's why we're doing what we can. Your videos, okay. $28, 14. Now the problem is I have this other one that I don't know where it is. 924. 924. 5 file. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Good. 6.1. Nice.
So I got 9.9. Open. Agree. Skip. New project. New video. Allow. No, no, no. I want to allow everything. Allow all. Allow. Ow. See? 1, 2, 3. Good. Okay. So now we're gonna do the speed. And we're gonna do 1.2. Ugh, is it it? Isn't it 1.2? 1.2. Okay, so now I have to be careful. So it's 148. But if I do it, I'm good. And then we'll do 1.2. 1.2 good. And we'll do 720, 725. They tell me that I don't have enough space. God damn it. They tell me that I don't have enough space. And this is a huge problem. That's not what I'm looking for. Aha. And I could possibly try to do. Because there's something I can do, but it's risky. Okay. So what I'm going to need to do is just delete extra quarter. So now they tell me I have how much space. I got 10 gigs. Edit. Ah. I have to delete TikTok, which I don't want to do because there's going to be so much problem after that. Okay, I have an ID, but it's risky. So settings, privacy, free up space. 2 gigs. Not bad. Not bad. You're still not enough. You're still not enough. You better be enough, asshole. Okay, so now Don't blink, it's your boy Ink. Welcome to the show. I'm Chris, the new officer, having a wonderful show. Wonderful day on this 19th, now 20th, because it's 12:35. At 7:25, we just finished watching the Jake Paul fight. Pretty disappointing. I felt like there was not a lot going on. It was a lot of bow-ish. Wasn't very exciting. Thank God I didn't pay for it because I would be disappointed. But listen, it's a fight. He got the balls to go in with a guy that's 5 inches taller than him, which plays a huge role because like that's 112. That's more than 112 his height of his own height of Jake Paul's height. I think Joshua did super good, but at the same time, I don't feel like he gave it all. A lot of people are streaming. Oh, it's rigged, it's rigged, it's rigged. I don't care if it's rigged. I want to be entertained. We're still streaming some Borderlands.
And we're editing this clip for today. So that's delightful. Delightful. Okay, so now this is good. I'm gonna use this. Oh, for fuck's sakes. I completely forgot. Oh, for fuck's sakes. I completely forgot I don't have. Oh, shit. I completely forgot that I don't have Wi Fi on the other phone because the other phone I need it to be offline. So when I'm editing, a lot of times the file's gonna break. But I find out that if you're offline, the file don't break. So what I started to do was. Oh my god, Atlantis. What I started to do was to have it without. So, for example, right? You edit the file and you're without Wi Fi. But then I could bring back the Wi-Fi, but if I bring back the Wi-Fi, it might break the files. And if I break the file, then I'm fucked. So now we got to re-download TikTok. The problem with that is I might have not enough storage to do the second phone because it is stupid. It's asking me for like 20 gigs. So I have to delete TikTok. TikTok takes a lot of space. I remember when we were uploading a lot, I had times where TikTok was 40 gig. I'm like, well, that's not fucking possible, dude. That is not fucking possible. And now, please, dude, please, please, dude, please. Nice. It's fucking gaming channel, so I have to do the normal channel to see if J Roy is gonna talk to me. Who's J Roy? J Roy is the guy we're gonna be having as a guest tomorrow for the Jake Bolton, because he's working out. He has some boxing experience. Nothing crazy good. What I mean nothing crazy good is he never went like pro, you know. But at the same time, hey, that's still impressive. Okay, so now what I need to do is get the CapCut and a pop-up screen, and there you go, we're done. Took me a fucking long time. Sorry about that, guys. Sorry about that. C'est quoi qui fait, bro? Il s'en va là. Le voyez-vous? Il a-tu l'air d'un tata tout le temps, man? Il est là. Okay, so now we forgot what the map looks like. Il est bébé. Apologies. C'est un petit peu plus gros que l'autre. Pas petit, tout petit, c'est un bébé. Oh, il est bébé. Oh man, je suis plus capable. Le gros, j'ai jamais vu des lives à chier comme ça. What does the rule Je say? comprends pas, mais. Mon bébé. C'est que je tripe, on va tellement se le pogner, là. Valida Canada. C'est correct, ça. C'est correct qu'elle soit là. Nice. Chris, au nombre de temps que j'ai essayé, man. Puis moi, m'a pas aidé, le chien. Je peux t'envoyer direct. Je veux te parler directement. Écris-moi ça, là. Ça serait incroyable. Ça va faire de la marque. Moi, le fort avec Jimmy, c'est non. Moi, j'ai une sacoche Gucci. Ok, Jimmy, Pas toi, je te jure que j'ai des grosses grosses. N'oublie pas, t'es joué par milliers. Elle va marcher en fin de mois. Arrobas Gaming du gros qui est allé sur une tour à Turk, c'est le bateau à Lloyd. Black. Arrobas Gaming Boudreau, c'est pas un expo, c'est splash. Arrobas Gaming Boudreau, c'est Bon. allé sur une tour à Turk, c'est le bateau à Lloyd. Arrobas Baby Mills, dort pas de Pas je moitié. fasse des Non, genre, pourquoi tu peux pas dans la santé, B? Parce qu'il y a pas Non, il est pas fermé. de même ici. Elle veut pas que je fasse des Ok. collabs. Elle veut pas que je fasse des La collabs. TV. Tu l'aimes pas? Arrête, là. Ouais. Arrête, je sais que tu vas voir comment. Oh, on veut mettre la TV. Comment la musique, là, sur la TV. Ah, donne-moi ça. Donne-moi ça. Donne-moi qui a tapé ça. Ça, c'est à moi, ça, c'est à moi, ça, c'est à moi. Ok, stop, s'il te plaît. Non, Non, stop. ça, c'est à moi. Est-ce qu'on peut bloquer les likes Diesel, s'il vous plaît, sur mon live? Ah oui! Hi, how are you? Do you find with me? Écris-moi, Hélène, arrête de niaiser. Ok, hey, Ta gueule, arrête, pourquoi tu cries comme ça? on veut la musique. Hey, Jim. Jim. On veut la musique sur la TV. Fucking die right now. Yeah, go. Laissez-moi Live. tranquille. Ça. On va jouer ensemble. Nous, on voit ça maintenant. Les gars, je fais un poll, ok? Puis après, j'arrête de parler là, pour écouter. Sondage avec vote. Non, j'avais pas de Ok, je veux juste faire un sondage rapide. Bonhomme qui rit, vous achetez vidéo sans qui voit Hélène. Bonhomme qui pleure, vous encore lycée. Fuck all this. Je veux voir si ça apparaîtrait, man. Je veux voir si ça apparaîtrait, man. He just asked his chat to say, would you like to see a video of me fucking one girl in the chat? Faites
juste le bonhomme qui est gros, on se rend compte de c'est quoi la question. Arrête, s'il te plaît. C'est bien. C'est mon compte. Jimmy! Non! Mais attends, je vais arrête. Mais allez faire ça ailleurs! Ça, tu ferais de l'argent, Hey, là. J'ai juste hey, je vais rester de bord. Mais il est là, bloqué. Non, elle est pas bloquée. Que tu Je es. me suis bloquée, s'il te plaît, Lia Diaza. Coucou. Encore ça avance, lui. Hey, toi, viens t'inquiéter, tout le monde. J'ai pas ça ce soir. Hey, hey, tu t'aimes tous. Toi, t'es bloqué à la vie. Ah non, c'est moi, Annie. Ma calisse de elle. Hey, arrête. Elle parle de même. Bloqué. Ma calisse main d'elle. Hey, Ok, tabarnak, bye. là. Ouais, ma calisse main d'elle. Ma calisse main du monde qui me fils de moi. Je l'aurais bien monté, mais je suis ban des corners. Je suis calmé. Yeah! Tu fais quoi? T'as vu dans ta face? Hey, c'est moi le papa Noël la soir. Petit papa. Ok, ça suffit, là. Ça suffit. Non, mais ça, Arrête. j'écoute. Arrête. Arrête. Ma calisse main du monde, ça. Je vais connaître ce geste. Dang. Sorry, guys. Just played Borderlands for so much. It's oof. I'm telling you, forget about pre-sequel. Forget about pre-sequel. Forget about the first game. Only the second game. It takes a lot of you. It takes a lot out of you. Is that the real one? Yeah. Ouais, c'est mon chien qui ronfle. Le monde sont débiles. Good. Yo, vous êtes fous dans le chat, man. Vous êtes complètement timbrés, man. Ben oui, je sais, j'ai deux Frenchies, guys. J'en ai deux. C'est un instrumental qu'ils me font là, là. C'est ce que je vous dis, man. Ew, 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 ew. Merci. Merci, tentacule. Tu seras pas dans les bons revenir. Mm-mm. Boom, boom, boom. Non, mais Hélène, elle m'écrira pas, gang. C'est dans nos rêves, ça. On peut continuer à rêver. Skip. Have him. Check, c'est lui le tracteur, guys. Oui, il va avoir une suite. C'est lui le tracteur. Have him. Puis ça, c'est le deuxième tracteur. J'ai dit TZ, ça. Hell yeah. Ça, c'est ma petite fifi. L'autre, c'est mon maman. Shut up. Ok, là-bas. Allez vous coucher. Ouais, ouais, gang, ça s'en vient, ça s'en vient. Qu'est-ce que c'est quelque chose, les gars? Ils ont pas fermé, c'est écrit live en pause. Qu'est-ce que t'as pas compris? Badass, Captain. Gang, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Shh. C'est écrit live en pause, qu'est-ce que vous me dites? I got it. I got neighbors fucking douchebag. That sounds incredibly frustrating. Dealing with difficult neighbors can really drain your energy. No, 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 no. I'm the bad neighbor. I'm the bad neighbor, bro. I am the bad neighbor. Don't worry about it. I'm the bad neighbor because it's midnight, and I'm listening to people streaming. Oh, the best thing is, I'm not listening to people streaming. He's streaming to himself. Okay. See, the drama's good though. The guy that drank a lot and not a good guy. Boom. From the bet. There you go. Just following the. Oh my god. How much want to bet that it's gonna be Angel? It would be so cool if it was Angel. Or a version of Angel. My apologies. Sorry, guys. Good. Ah. Fuck it. But I don't need money anymore, so. Now it's not a problem of. Doing this.
I don't care as much. 374. I got one more bottle of Jacks. I'm a luck. No, this is where it came from. See, we recover right away. The mission I want also is a crumpet. Because I feel like this is going to be something that's going to be hard to pay attention to. Oh, you see? Yeah, I would say only like two, more than two, alone is a game that will make you say, oh, dude, fuck that. Did we finish with say what or no? See, they recover pretty fast, huh? I hope they make a mention out of didn't matter if you had to chill or not. Look at this. Boom. Fuck you, dude. Should have just used this. I'm a dumbass. Big, c'est incroyable ce qui se passe à soir. Pourquoi? Big, c'est la grosse guerre là-dedans. Mais non, mais tu t'attendais à quoi? Big, on dirait que c'est la troisième guerre mondiale dans cette place-là. Zaki a parlé Big, avec l'autre, il s'en brosse. Ils sont tous à la brosse, c'est là-même. T'as parlé avec Hélène, elle est montée dans ton live? Mais non. Non, elle est dans mon chat. Ok. Mais Hélène Boudreau. Mais est-ce que je veux dire, mais tu m'as carrément fait pas penser là. C'est avec ça? Non, mais j'ai fait vraiment mon idée. Jacques, sous Molly, elle est pas toxique. Mais Molly est pas toxique, Big. Non, je te jure, Molly est pas toxique. En tout cas, de ce que j'ai vu en ce moment, man. Mais là, il revient-tu en live ou pas, là? Ben là, j'attends, Big, là, c'est quoi le problème? Jimmy, t'as pas répondu, attends. Ben non, Jimmy, ben trop fini, man. Il est pas capable de répondre à son téléphone, c'est les autres qui répondent. Tu sais, je te dis quelque chose? Ouais. Hélène est peut-être dans ton chat, Big, mais dans mes DM. Ouh. Ok. Non, non, le gars, il flex. parti, you're mad. On va t'en avoir tantôt. Le gars, il flex, il est du cave. Je flex pas, Big. Tu veux que je flex? Check dans le ranking. Ça, c'est du flex. C'est quoi le problème? Well said. Moi, je la trouve pas. Pour elle, je la trouve pas toxique. Pour elle, moi, je la trouve pas toxique. Moi, pour elle, je comprends pas vous dire qu'elle est toxique, là. Big, elle dit, le téléphone, Sometimes there's a porn star and his c'est quoi son nom, lui? Yo, il joue à ça avec son classement, man. C'est un fou, ça. Mais non, je suis plus dans le classement, Big. Bon, ben, c'est ça, quand tu veux, Big, parce qu'on va y aller chercher une sonde avec claquement de doigts. Je peux y retourner là, si tu veux. On est 4-5, c'est le gros. T'es-tu calme? Ah, ouais, attends. Il y a moins toute une galaxie, gros, on est top 1, là. Je fais ça. C'est ça. Elle veut tout gérer, ouais, pour vrai, c'est calme. Yo. Ouais? Ça va, c'est Molly, ça? Qu'est-ce qu'il y a? Hey, qu'est-ce qu'il y a? Big? C'est pas moi qui te parle, là. Hey, c'est qui, c'est Molly ou c'est Cindy qui parle? C'est Molly en esti. Hey, Molly, passe-moi dans ma bière. Elle a raccroché. Pourquoi qu'elle a raccroché, Big? Je te dis, elle est contrôlante, man, elle est toxique. Attends, je vais vous laisser de même.
So basically, what happened is, because the porn star I went into his live was bragging me about it, and then the other guy said she might be in your live, but she get my DMs. Mais non, mais là, t'as C'est ça, j'ai dit, gros, toxique ben raide, big, là. And then he said, look who's bragging. C'est ça, je t'ai And the dit, guy said, gros, if I want to brag, I'll toxique say ben I've been raide, ranking là. you Tu me nuts. dis que non, big, je viens d'avoir toi-même. Non, non, mais moi je la connais, je la connais dans la vie, Big. I don't know how to do this. T'as pas l'air de la connaître ben ben, en tout cas. Parce que moi, ça a pas pris trop de temps. Ça a pas trop pris de temps à savoir qu'elle était toxique, le big. Et contrôlante. Sacrement. Mais j'ai pas vu leur live, moi j'ai pas encore checké, Big. Big, man, c'est un jeu, man. J'aurais une fille de même proche de moi, man. Je courrais, man. 4 heures de temps, c'est sûr qu'elle nous C'est quoi le nom de leur live? Non, moi j'ai checké. Ouais, mais c'est sûr, il connaît tout le monde, là-dessus. Il connaît tout le monde, mais il connaît personne. Is that shit, huh? Yo, c'est la guerre, No ça. apologies. Arrobas John Wick, ça dit tout. I'm a bit Ah non, mais c'est vrai, man. Moi, je suis honnête, man. Moi, je m'en crisse. J'aime mieux être honnête. Yo, Arrobas ouais, tonton j'aime mieux Chéri, être Yo, profond. pour vrai? honnête, perdre 10 personnes que dire de la merde puis gagner 20 personnes. Tu comprends? J'aime mieux être honnête puis avoir Moi, plus j'ai pas moins vu. de monde. Attends un peu, là. Ouais, mais dès qu'on lise de là, le fou. Sors de là, Attends. puis calisse ton camp chez vous. Voyons donc, man. Mais tu vas te calisser dans la merde avec ces mongols-là. Mais comme ça, man, pour vrai, je serais là, QQ, man, j'aurais calissé mon camp. À pied, man. Quitte à marcher pendant 8 heures de temps. See how slow it is? 30%. What the fuck? Ouais. Mais j'aurais calissé mon camp de là, le fou. C'est malade. J'aurais décollissé de là, ça aurait pas pris de temps, man. Very good. Elle a pas des affaires à prendre son sel. That's true. Ah, mais comme ça. Bon, pis ça, j'aurais secure, de là, mais ça aurait pas été trop long, j'étais sûr, man. Oh. Putain de merde. Oups, ça, ben. Ils sont ben trop mongols. Free hundos. Je sais pas à qui parle, mais il est mute. C'est pas partout. See, Gang, we're n'oubliez getting pas some de vous cash. abonner en haut ici, guys. Abonnez-vous, man, c'est gratuit. Ça serait vraiment apprécié. Puis allez me follow sur Facebook, gang. C'est Zach Boy. C'est juste qu'il n'y a pas les traits d'union. Il a appelé Molly Puis direct. à Boy, il y a un Y au lieu de deux. Bon, Oh damn. j'en reviens, Zach. Ah, ça, c'est vrai. Parce que je vais aller les streamer. Ok. On va aller checker, ils vont être là en attendant. Avec quel compte? Ben, j'imagine le bon compte, là. Le compte à Jimmy? Boom, baby. Boom. C'est le Jimmy. Look at this. Moi, tu vois. Mais Ça va pas là. Tu vois comment il dit de la merde? It's actually bad Non, mais friended. Simio, il dit de la merde, là. Ça t'attend. Il y aura personne, Big. Il est mongol. Il y aura personne, Big. Il pense tout, là, il pense le roi du monde. Il flex que. Big. Il flex que Hélène a écrit des bonhommes qui rient. Il est fourrade. Il est fourrade. Good. Mais tu vois, il. donnez-leur 2 minutes. C'est rien de la merde, c'est dit. Bon. Arrobas Lucas Fortin 40 viennent finir de travailler toi dodo. Non, je comprends qu'il va vraiment revenir, mais gros. En tout cas, je sais pas ce que je pense. C'est incroyable, man. So you see the Cypher more. Ah oui, mais il m'a invité parce que, gros, il y avait 200 personnes. Il m'a invité, gros, parce que j'étais rendu à 600. Puis là, ben, le monde a traversé parce qu'il m'a trouvé. Puis il dit qu'il l'a appelé, puis blablabla, blablabla. Mais gros, il s'est muté de 1, de 2, on a aucune preuve qu'ils vont venir. Puis de 3, big, c'est de la merde. And now he's accusing his friends of stealing his viewer. Ah oui, il a fait que moi sous aussi. Moi sous, je fais juste broyer puis vomir. Je fais rien de mal. Ah oui, je connais la game. Bah, Fire Mage. Ah oui, Magical Massacre. je connais ça. Fait qu'oubliez pas de vous abonner, man. Ah. Ils sont sur quel compte? Ok. Tes chiens, on dirait des dinosaures. Ah, je sais.
sont même pas là. Nice. Ok, mais dis-moi, c'est quoi? Attends. Ils sont pas en live. Ils sont pas là. Look at this, dude. This is so nice. Ils sont pas là. It's a normal one. Ouais, mais moi je dors en haut. Nope. Ils sont pas là, guys. Je sais pas de quoi vous me parlez. Mais il y a aucun utilisateur en live à ce long. Okay, so what you're gonna do is go see the next one. No, I don't want to see my activities, dude. C'était quoi leur compte qui était, guys? Ils étaient sur quel compte? 41. Okay, good. Okay, that's not bad. That's not bad. Good. C'est un compte là? Ben, je me suis fait dire que j'étais pas gay. C'est quoi ce compte là? C'est quoi ce compte là? Achète-toi une nouvelle paire d'écouteurs, sinon je vais te la payer. Cause-la. Hey, tu devrais lâcher le fireball. Tu devrais lâcher le fireball à soir. Non, jamais. Good. Zach, sais-tu que moi j'en parle, là? Big, tu devrais juste lâcher le fireball. That's it. Merci, Commence Prends pas. ta colisse de C'est pas une gueule, histoire, toi. Calcaire. Tu vas pas te fermer ma colisse de gueule. Tu dis juste de lâcher le fireball à soir. Eh ouais, mais Zach, t'es pas placé pour parler. T'es pas placé pour parler. Mais moi, j'ai That's arrêté right. de boire du sport depuis. Tu comprends-tu? T'as pas lâché. Ben, j'ai compris. J'ai compris, that's it. Zaki, on voulait juste dire que tout était correct. Tout est beau. Oui, mais tu vois bien que c'est pas bon le fort pour toi, Chris. Je te dis pas ça pour te faire chier ou peu importe, là. Bois de la bière, mais bois pas de fort, sacrément. Tu sais que ça te fait pas. C'est pour ça que j'en bois plus, ben ça me fait pas. Pensons 2 secondes avant de boire la bouteille de même. Est-ce que Sacrément. va changer les abonnés? Ouais, change pour vrai, sacrément. Bois-toi une bière, restez, puis lâche le fireball. I love that this guy is talking, but this guy is the biggest drunk. Fais juste donner raison avec sa personne. Ok, c'est beau, t'as raison, c'est beau. Ça t'a raison. Ben oui, j'ai raison, Big. C'est pas pour te faire chier. Prends une colisse de bière, puis lâche le fireball. Laisse-le pour les autres. Je l'ai lâché. Hey, Jackie, on s'en connaît du temps bête. Non, non, c'est pas ça. Ouais, c'est dégueulasse, hein? It's funny. Hey, écoute pas Zaki, il finit la bouteille. Yeah, he's out. Hey, non, pourquoi qu'il revient pas? Zach, est-ce que calme? Hey, ça c'est. Non, hey, wow. Non, hey, Big, j'y aille. Pourquoi ça m'a déconnecté, Je Chris? sais pas, Big, si toi c'est réalité. Non, hey, Valière, t'es même pas game de prendre un shooter de plus. Ah non, Big, fais pas ça, le So câble. this guy is telling him Hey, non, ça suffit, là. to drink, and the other one is saying not to drink. Quick, je t'aime. Hey, Tout le monde hey, Voir qui a dit ça. voilà. Photo, il est tellement cave. Big. Aïe, aïe, mais qui est cassé, Hey, comment ça va? Moi, je vais live 2 secondes. Arrête! Big, il est tellement cave. Yeah, everybody's drunk. Faire des shooters back-to-back. oui, c'est un shooter. Arrêtez, c'est Il va faire correct. tout pis sa tête, Correct, à la fin de la soirée. D'ailleurs, je te mes fesses, là. Ma collègue, mon modèle, là. Aïe, il m'a dit à te flatte, toi tu me flattes. Aïe, c'est fort. Laisse-les triper. Mais t'as Yeah. rien, c'est correct. Là, Hey, c'est tout hey, va je fais de bien. la poudre. C'est quoi le budget? Arrête. Dim. Mais non. Tout le monde dit que je fais de la poudre. Dim. Je fais de la poudre à Hey, côté. lâche, on laisse le téléphone. Pourquoi? Parce que, on lâche. Il So that guy's in Maryland. This is fucking crazy, dude. This is a bunch of drunk people. Bon, je prends la moto. Ah, but Vous êtes pas obligé de dire que je vous ai appelé, là, qu'on lisse. Non, mais je me suis acheté une beau pyjama, tu sais. Je l'avais. Mais, hey, donne le téléphone à Cindy. Hey, Cindy, t'en arrière de toi, Big. Hey, Attends, là. faut que je vous lâche, j'ai d'autres choses à régler. Hey, Valière, passe-moi Coucouille. Passe-moi Coucouille, ton c'est frère. qui ça, Coucouille? Juste au moment qu'on le voyait, qu'on lisse. Big. Passe-moi Coucouille.
je veux voir Coucou comme ça. Coucou, pogne le téléphone. Donne le téléphone à Coucou. Check comment il est contrôlable. Ben oui, hey, Molly, calme-toi là. C'est pas ton kid là. C'est pas ton kid. They're all drunk, bro. It's crazy. Il a dit qu'il était à personne. Yeah. Il a So, dit qu'il était à personne. so the guy, he said, "Let me drink," Bon, non, il est à personne. and the girl said, "Don't drink liquor." T'as de la misère à faire des 'Cause when you drink liquor, you're the same. Coucou, prends le téléphone. Coucou. Faut que je parle avec Coucou. Non, Molly, faut que je parle avec Coucou. Non, mais faut que je parle avec Coucou. Faut parler avec Coucou pour vrai 2 secondes, gars. I want you to go. Je vous l'ai dit. Coucou, viens ici. Coucou, viens ici 2 secondes. So now the guy, he said, "Leave my boy alone. If he wants to drink liquor, he gets to drink liquor." You're talking. Hey, maman dit. Hey, Valère, mande. On est tous. Hey, ok, on s'en va Vas-y, back. ferme la bouche, elle. Hey, mande à. Va-t'en, toi, va-t'en. On va te voir. On s'en crisse de toi et des crises. C'est alcoolique fini. Des Well, crises. that's not nice. Alcoolise. Tu vois bien, t'es folle. Des crises. Attends, j'aurais fait péter la coche, c'est un jeu, j'ai quoi pour faire péter la coche, je te le promets. Sac à sperme. Des crises. Second ball of sperm Non, mais bag. qui va péter la coche, je te jure, t'as un peu de chemin. Et je suis jaloux. Tu vas voir, tu vas C'est capoter. malade mental. Non, mais je pensais pas que This is good drama. là. Mais je te l'ai dit qu'elle était toxique. Ouais, mais je pensais pas que c'était comme ça, là. J'ai. Me suis trompé. Big, je pensais pas que c'était comme ça, là. Ok. Ok, hey, passe-moi Coucou. Je veux que je parle avec Coucou. Il veut rien savoir. Non, mais dis à Monique Oh. Hey, on dit pas ça. OK. Mon chum habite du phare. Mon chum avec le phare donne un résultat que Zach, moto, vous savez, phare exact. Non, je sais, mais on veut changer de sujet. Coucou. See, she's a good girlfriend. She said, "Hey, my boyfriend had some liquor. You know how it ends. We'll call him tomorrow." Comment qu'elle est Hey, comment qu'elle est belle, Karina? Dis-moi comment qu'elle est belle, Karina. Well, Hey, non, Karina, elle dit qu'elle s'en vient le chercher drette là. Ouais, elle s'en va direct là. Karina, elle s'en vient le chercher Cucu. Non, mais écoute, Zach, moto, moi je suis rentrée en live, c'est la dernière seconde, je rentre en live juste pour dire que mon cours, ça va bien. Ouais, mais dis à Monique que Karina s'en vient chercher Cucu. Ouais, elle s'en va là, Il n'y a aucune pute chez nous. Moto, Zach, il n'y a aucune Non, fais juste tes Non, ça fait. Non, ça tente pas de plus de vente que ça. Non, mais c'est pas vrai, non, t'auras jamais la marde de jamais. Non, mais la vente, genre, c'est quoi? Fais ça pour moi. Non, mais moto, Fais juste des. Non, mais. je te fais confiance, c'est la conversation avec Jessie, Jessie, genre, ça fait. Non, je sais. Non, Fais juste dire à Coucou. Fais juste dire à Coucou qu'il check son téléphone parce que Karina, elle essaie de l'appeler, elle veut le voir. Non, ça connaît, c'est une choqueuse. leave my boy alone. Leave my boy alone. Ouais, mais là, c'est Non, là, je te dis. So the guy is drunk. The guy said, "Hey, there's this girl called Quickly. She wants to date you. She wants to see you, right?" The guy was drunk. He's like, "You leave my boy alone." She broke his heart. That's a sweet notion, though. It's very sweet. Pourquoi donc? Hey, Valère, t'es même pas game de prendre. Hey, sais-tu quoi, Valère? T'es même pas game de prendre un shooter fireball avec moi. Ok, juste un avec moto. Cucu, Karina s'en vient te chercher. Ouais, hey, prends ta colise de gueule pour aller. Elle veut te voir, elle veut faire Hey, leave my boy alone. Hey, Valère, pogne-les. But yeah. Hey, elle s'en vient chercher que. That's fucked up. Ils ont fermé le live. Big. That's not okay because the wife told him, "Hey, please leave him alone." Oh my. They didn't. They didn't. That's kind of fucked up. Faire pour vraiment, genre. She's a good girl. I feel like she's a good girl. C'est pour ça que j'essaie de tenir depuis tantôt, puis j'étais comme big. Ouais, mais moi, c'est parce que Karina, elle l'a dit dans mon chat. Fait que là, j'ai dit, ok, c'est ça qu'il y a à dire, Karina. Fait que là, c'est pour ça que je le criais. Big, parce que tu sais très bien qu'ils sont pas pétés à coche à l'autre. Ben oui, c'est ça. J'ai goût de l'appeler. Qui est volé? Ouais, j'ai vu ça, je vais appeler. Moi, j'appellerai Coucou, et puis je dirais même pas sur ben, il voudra pas. Big, anyway. Ah non, ça c'est. Quickly. Il va m'en vouloir. Arrête. Ah, il va m'en vouloir, sinon. Ah, c'est que j'aime ça de faire la même. Mais là, Coucou, il fait quoi qu'une fille de même? Non, on se calme. Là, Coucou, il est pas avec personne. Coucou, il est juste là, il est allé chiller. What the fuck kind of name is that? That's a dude quickly. What? Bro, you good, bro? Genre, il est pas en couple, rien. Midge. Il est allé chiller là-bas. Karina l'a choqué 2 fois. Puis là, elle s'est dit. Abonnez-vous, c'est gratuit, gang, s'il vous plaît. Allez tous abonner à Zaki, s'il vous plaît. Ah non, c'est incroyable. Talking about nicknames. Wanna know one of the nicknames I had in high school? My one nickname, and I forgot this shit's a true story. Was Midge.
They used to call me Midge, bro, because for midget, because I was the smallest guy in the class. And I was the smallest guy in the class for so fucking long. But Midge, the thing is, it was supposed to be like a fucking negative term. But when we heard about it, and like it was like Midge. It's kind of cool. I gotta say, it was kind of cool. Oh my god. Ouais, It was actually really cool as a nickname, and it grew on me, and it was so fucking cool. It was so fucking cool, and it was a good lesson because it was supposed to be like a bad nickname, but then I rocked it, adopted it, and then it became it kind of grew on me. You know, so it's all about perception. Qui pique pique. Le gars qui court après ses bonnes et tout. Murray est ça. Oui. Ouais. Ça sonne tout le temps. Bip, 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 bip. Arrobas Z, poignée bon. Non, Oh, c'est look. son nom sur toutes les personnes. Vortex, Big Big, Alcoolique Fini. Merci, guys. C'est vrai, je t'appelle Big Big. Big Big puis Vortex. C'est mes deux préférés, ça. Toi, le tien, C'est c'est qui de la Vortex? merde. Vortex, c'est Sky. Qui le gars qui court après sa blonde avec des couteaux. Mais. Tabarnak, Bon, raciste. tu sais, moi, je l'appelle pas de même, là. Moi, j'appelle la fille, là. Non, Vortex. Guys, toi, deux roses, une rose. C'est Vortex Big. T'as l'autre Big Big. Mais pourquoi L'autre qui Vortex? est mongol. Mais je comprends. Talk about the nickname to get the Ouais, streamer. mais j'ai dit, je vais Oh essayer my de. god. Ouais. Oh Fait que là, moi, my ils m'ont god. dit Vortex. Fait que là, j'ai dit Vortex. Oh my god. Mais j'avoue que j'avoue que c'est quand même un esti vortex. Merci, Stitch. Moi, Bon. hey, Val Weapon. Val Weapon. Pourquoi pas? You go! Let's go! Guys, comment ensemble? Ah, je peux pas, Big. Oh, Lys qui aime ça me briser les oreilles. Moi aussi. Oh my god, Because mes oreilles, yeah, man. the guy has some headphones and he screams. Simonac. Mon What? choix à soir. What's up? Let's What's up? What's go! up? Let's fucking go! Hey, guys, ça me tente-tu d'essayer de faire de quoi dans le x3, guys, s'il vous plaît? Même si on a déjà tout donné à soir. Je vous adore, merci, mes amours. Mais pour à soir, je vais me daquer 2-3 carottes. Would he eat 2 or 3 carrots? Okay. Puis me briser les oreilles, ses affaires lui-même. Fuck me up. Tabarnak. Mais pour elle, c'est une carotte. J'ai toujours mangé une carotte aussi. This is drunk. He's drunk in eating carrots. This is good carrots. Full of fiber. Hey, Big. Okay. Aïe aïe! Engage la poule. J'ai mal! Engage, elle est live là. Vous avez pas ça quand je mange en live, là? Guys, moi, je vais aller jouer. À Fortnite. Soirée. No, every time you do this, I get copyrighted. Every fucking time. Good. Tu sais comment mettre ça ou pas? Pour mettre le casse-tête qu'on entend le truc. Non, Mais comment tu mets? Comment tu as une alarme? Tu l'actives où? Tu l'actives où ton alarme, Big? Ben, je viens de l'avoir, j'ai pas eu d'alarme. Good. Weather drop. Uh-huh. Guess what it is? Guess what it is? You're gonna freak out. Je viens juste d'avoir. Puis j'ai rien entendu, Big. Ok, je m'en vais jouer à Warzone, je m'en vais jouer, mon Big. Quoi? Une dernière. Une dernière. Moi, Non. J'aimerais ça aller chercher le classement de Rastal, man. Je m'en essayé de trouver comment, un tabarnak. Ça marche pas, moi. Pas capable. Qu'est-ce que tu trouves? C'est les carottes que je mange. Oh my god. Oh my god. Guys, abonnez-vous à mon boy Toto. T'as-tu vu les charges? Hey, Toto, t'as-tu vu les charges qu'elle avait? Look open. Hier, sorry, hier. Dans le point d'eau, il faut avoir 20 000 points pour jouer à quoi. C'est 10 points straight. Dude, are you kidding me? Va mon dernier live, va mon dernier vidéo, Big. Je réponds plus. Yeah, because you ask 20,000 points in 30 seconds. What the fuck do you do? Le gars QQ est là. C'est ça? QQ
Ok, vas-tu revenir quoi? Allez-vous revenir en live ou c'est comment? Ah, c'est pas bien, ouais. Ouais, c'est ça, je me dis aussi. Hey, Quoi? Attends, je vois pas, t'as vu? ah non, pas. Ouais, Cucu, qu'est-ce que c'est? Cucu, il dit à Karina, viens. Lol. Check ça, ma mère, elle a été chez Omer tantôt. C'est un bang de chez Omer. Donc, t'as ça, moi. Ben, t'as-tu vu comment c'est gros le bain? Omer? Mec, c'est bon, man. Mec, tu sais quoi, quand il y a des dramas de même, là? C'est du monde dans la vraie vie qui me texte, Big, sur mon fond, sur mon numéro de téléphone, pour me marquer, Big, je te niaise pas. Il retourne Non, ça pas en ce live soir. ou je vais dormir? Damn. Incroyable. Incroyable. Genre, oui, on peut pas me foutre tranquille, moi? Laissez ma chose faire. Non, ouais, c'est Arrobas incroyable. ASMR. C'est fou, ça, le Ah, là. So that was good show. Jake Paul. Gars, you tu know the vois, craziest thing? on a encore ce titre. Can I be honest? I had more fun watching the drama than the. Encore ce titre, puis on va Arrobas chercher Nasty, jamais un. Oups. apprécié. Non, mais j'ai eu un avertissement pour la smoker, guys. Je ne smoke pas. C'est des gens qui ont fumé tantôt. Damn it. Sini pis l'autre. Moi, je vais L'autre ouvrir mon maudit. truc, guys. C'est la première fois, moi. Après ça, moi, je vais aller à gaming, guys. Tu vas Mon gamer, dernier ouais. bâton à la Fortnite, ouais. T'as entendu? Moi, À j'entends. Fortnite? Ok, j'avais entendu Warzone tantôt. Non, Fortnite, excuse-moi bien. No, he did say Warzone. Gang x3. On va-tu gamer à Fortnite avec moto, quoi? No. Merci, Cri. Arrobas Nasty, on va trouver Q qui Ok, part. gang, ici, je vois dans le classement, on va gamer avec une moto à Fortnite. Oui, j'avais vu, je vais rester tout seul en live, il y a pas personne. C'est vrai que personne. C'est vrai. Gang, aidez-moi donc, man. No, stop asking. Je sais pas c'est quelle sorte, moi j'ai pigé dans le truc puis j'ai pogné, man. C'est bon quand même. Good. I was guaranteed to get it. Mec, les filles des États-Unis sont tellement belles, héros. Et bon, Ah, quand ouais. même, yo, on se fait défoncer, man. Merci, Ah, ça. merci, Ah. Green. Eh, Big, faut que tu fasses de quoi pire que ça, là, bro. Big, Non, faut que tu fasses c'est de pas quoi. Paul. Arrobas Jenny RP, non. I love this. Ben là, j'ai croqué dedans, là, mais Big, faut que tu fasses de quoi de pire que ça, là. Faut que tu m'aides, là, Big, faut que tu m'aides. il y avait une cerise au milieu, mais. That's actually nice. And the nicest thing about it is they know the value of XP. Because right now you have everything. Je sais pas, Big, ce qui s'est passé, je l'ai pas stream. Ouais. Mais ça a l'air qu'il chauffait sa brosse, là. Qui ça? C'est que le monde dans mon chat ont dit. Qui? Oui. Puis oui, ouais, mais il est en train de chauffer live là, ça brosse. Sur TikTok. Ouais, c'est ça que le monde me disait. Mais je pense qu'il est temps pour une petite thérapie, lui, là. Ouais. Arrobas Jenny RP de rien. Big, quand t'es rendu à driver en live sur TikTok, là, ça brosse. Là. Ok, oui, moi je l'ai fait une fois, je dis la vérité, j'étais à Vancouver, je l'ai fait. C'est vrai. Mais Big, tu sais. That's hardcore, huh? Ouais, mais je voulais mettre moi avec, mais j'ai eu peur que ça soit truqué comme avec. That's Avec it. l'autre. Arrobas Jenny RP. Comment il s'appelle, là? BCP Tyson. Yap Glace. Furry. Parce que gros, j'aurais fait 2500 de profit à soir si j'aurais bet. Parce que j'aurais Pourquoi? pris comme l'année passée. Pourquoi? Mais- C'est sur qui tu l'as misé? Sur Joshua. Mais pourquoi Mais t'as j'étais pas sûr. Ben, Mais comment t'étais pas sûr, Big? C'était impossible qu'il perde, là. Nah. C'était Ben gros, regarde, Tyson c'était impossible qu'il perde, mais gros, il a truqué pareil. Fait que c'était possible. Oh, ouais. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? 37. Attends, faut juste que je mesure de quoi, bro. Parce que si je sors sur la chambre. Si belle, bro, t'as envoyé trop tard, Aisha. What are you doing, dude? What are you doing? Stop bet, c'est super pareil. Il a mangé une reine, c'est puis il se collait sa jambe comme un petit bébé J'ai eu peur. qui veut sa maman. T'écran qu'on est en train de gamer dessus. Comment? Tu sais que si on sort, on peut montrer notre écran qu'on est en train de gamer dedans. At least les gens vont voir ça. Ben oui, mais c'est ça qu'on va faire. On va se parler au bout du. Attends, c'est parce que j'ai mis à jour. Ah, t'as mis ça. Non, mais attends un peu, je vais te montrer. Va dans ton co-host, là. Change ton setting. Arrobas Standard. Ben oui, Jenny ouais, je sais comment faire. me Bon. chez moi aussi. Je fais Non, non, paramètre. mais pas en haut du autres, pas à share screen. Give a games. Faut que This tu is fasses it. avant. My dear brother. Tiens, ben, toi, là, bouge pas. Ben là, va le changer tout de suite. Ok, attends, co-host. What the fuck? So we're gonna be watching the TV, I guess. You boys. The night my brother died. Cher abonné, je vais me... Est-ce que c'est moi qui est fou, guys? J'ai eu un... C'est propre. Bon, là,
vais te répondre. Bon, là, je m'attends. Là, je veux juste parce que j'ai. Ok. Désolé. Je suis désolé de vous avoir fait attendre comme ça. Simon, toi et moi, on est au restaurant. Vas-y, je t'écoute. Et là, en plein dîner, je t'annonce que je suis une femme trans. Tu pars ou tu restes manger mes serres? Là, quand tu. Okay, let's watch this guy. Bon, ça y est. Bon, ça y est. Ouais, va te coucher. Va faire une sieste, là. T'es cerné noir, là. Ça va pas l'air facile. Ok? J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Et j'ai l'air pas mal moins scrap que toi. Toi, le soir. Scrap, mais moins que toi. Mais parlons de tes fausses accusations, là. Ok. Récemment, j'ai vu une vidéo dans laquelle Sorry. tu disais là, Sorry. parce que là, j'envoie des photos Sorry. de moi en boxeur. Sorry. Juste pour montrer ma perte de poids. Oui. Ah ouais, j'ai de la scrap. Ok, ouais. Ok, on est dans le même game, Max. J'ai de la scrap, Barrette. C'est correct, ma calisse. On va continuer de parler, là, mais calisse, Max. Holy fuck, dude, this is taking a long time. Font des fausses accusations sur toi. Ah ouais. That's what we just got, the paired booty, so. Fait que pourquoi t'es obligé d'envoyer des photos de toi en boxeur pour montrer ta perte de poids? I'm excited. I'm really excited for 0.5555555% Borderlands 3. The problem is, Borderlands 3 is the last good game I'm going to be playing. I think that's not going to be good. Actually, Risa, I don't know if it's going to be good or not. And then it's what? After that, it's Kingdom Hearts. Checkez ça, les filles. Perdez du poids. Aisha. Max, arrête, là. Y'a pas personne qui veut te fourrer, Carlis. Tu veux hacher, tabarnak? Décroche, là. Lâche les petites filles, là. Lâche-les, là. Lâche les petites filles. Ils aiment pas les petits gros, les petites filles. Après ça, vous nous sortiez des preuves de ce que vous avancez parce que c'est des accusations graves. Resurrect? Premièrement, Max Boy, va te coucher. Mon mari trop hot. Tentait de me faire un lait aux fraises. À tous les soirs, il me fait un lait aux fraises. Je suis assez gâtée par mon mari, là. Non. Mon mari trop hot. Tentait de me faire un lait aux fraises. À tous les soirs, il me fait un lait aux fraises. Je suis assez gâtée par mon mari. Mon mari trop hot. Tentait de me faire un lait aux fraises. À tous les soirs, il me fait un lait aux fraises. Je suis assez gâtée par mon mari. Mon mari trop hot. Bored, dude. I'm bored. À tous les soirs, il me fait un lait aux fraises. Je suis assez gâtée par mon mari, là. Mon mari trop hot. Tentait de me faire un lait aux fraises. À tous les soirs, il me fait un lait aux fraises. Je suis assez gâtée par mon mari. Ouais. Mon mari trop. Ok. Sarah, Colin, je comprends pas. Parce que quelqu'un m'a envoyé, là, je viens de me réveiller de ma sieste, puis là, j'ai été voir. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo. Tu parles de moi? T'es curieux de voir ma face? Does Idol Cult really exist? Here's the answer. This is Idol Cult. Let's get our first member from the people and convert him. We have our first member. Let's build the prayer area. We get energy from our prayers to convert more people. We can get our second member now. Let's put him to work and grow our cult step by step. This is Idol Cult. Let's get our first member from the people and convert him. We have our first member. Okay, so let's see if I'm still... Let's build the prayer area. We get energy from our prayers to convert more people. Did it work or not? We get energy from our prayers to convert more people. It didn't work. We can get our second member now. Let's put him to work and grow our cult step by step. Play Idol Cult now. The file we were editing didn't work. You're asking for too much space. Okay, give me a sec, I'll go to the bathroom. Okay. The fucking supposed to start.
Okay. I'm sorry, guys. Just don't feel like streaming today. I mean, if I'm completely honest, just don't feel like streaming. But you gotta do what you got to do, no matter what. Okay. View. Bon. Après ça, vous me sortiez des preuves de ce que vous Okay, avancez so, parce que c'est des accusations graves. sorry guys, we are back. Premièrement, Max Boy, va te coucher. Va faire une sieste. Là. Et ça, Nice. c'est noir. Là. Ça va pas l'air facile. Pas la facile. Ok? J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Et j'ai de l'air pas mal moins scrap que toi. J'espère. Je suis scrap, là. Mais moins que toi. Mais parlons de tes fausses accusations. Good. Je peux pas faire everything that's. Dans laquelle tu disais, là, c'est parce que là, j'envoie des photos de moi en boxeur. C'est juste pour montrer ma perte de poids. How come I never went there? Ah ouais, j'ai de la scrap. Ok, ouais. Ok, on est dans la même game, Max. J'ai de la scrap, pareil. Est-ce qu'il y a rien? Boom. On continue de parler, là, mais Calis, Max. Fait que le monde font des fausses accusations sur toi. Ah ouais. Fait que pourquoi t'es obligé d'envoyer des photos de toi en boxeur pour montrer ta perte de poids? T'as perdu combien de livres? C'est l'euro? 0,5555555%? Tu veux juste montrer aux femmes ta perte de poids? Puis j'avais déjà fait une vidéo. Boum. Ce que je comprends, c'est que tu rentres ton ventre puis tu sors ta graine dans tes vidéos. T'es comme, checkez ça les filles. Perdu du poids. Max, arrête, là. Y'a pas personne qui veut te fourrer, Calis. Tu veux hacher, tabarnak? Can't wait to get like a level. Lâche-les, là. It's a level and a half. Lâche les petites filles, ils aiment pas les petits gros, les petites filles. Après ça, vous me sortiez des preuves de ce que vous avancez parce que c'est des accusations graves. Premièrement, Max Boy, va te coucher. Va faire une sieste. T'es cerné noir, là. Ça va pas l'air facile. Ok? Mon mari trop hot. T'es en train de me faire un lait aux fraises. À tous les soirs, il me fait un lait aux fraises. That's Je suis here. assez gâtée par mon mari. Sarah! Colin, je comprends pas. Parce que quelqu'un m'a envoyé, là, je viens de me réveiller de ma sieste, puis là, j'ai été voir. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo, puis tu parles de moi. Good. Écœuré pour ma face. Parce que je suis pas capable, ce calice-là. What we need now is getting the diamond. Vous voulez qu'on parle de vous autres? Quoi le problème? Comme tu dis, merci pour la pub. Vous faites de la pub. Vous Good. prenez votre OF parce que vous avez pas une calice de scène. Et je vous aide. Quoi le problème? C'est quoi le problème? Je comprends pas. Mais merci pour ta pub. De moi. Hein? J'espère que tu vas m'amener plus d'abonnés, là. C'est cool, j'aime ça. Yeah, si vous voulez pas qu'on parle de vous autres, Fucking guy, dude. faites pas de vidéo. Je comprends pas. Là, vous partez encore votre OF et je vous aide, là. C'est quoi le problème? Moi, je pense que Holy c'est là. fuck! Ça, là? Sarah? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? T'as rien dit de mal? I'm done, dude. Sarah? Done. Colin, je comprends pas. Parce que quelqu'un m'a envoyé, là, je viens de me réveiller de ma sieste, puis là... Dis-moi, toi et moi, on est au restaurant. Vas-y, je t'écoute. Et là, en plein dîner, je t'annonce que je suis une femme trans. One fight. Tu pars ou tu restes manger le dessert? Là, quand tu veux dire, là, est-ce que je reste pour manger le dessert, tu parles, est-ce que je reste pour te sucer la graine? Non. Non, je calisse mon camp, c'est toi qui paye. Ouais, je veux dire, Calisse, ça va pas de ça? Dis-moi, toi Why et is it moi, so easy on est au now? restaurant. Vas-y, je t'écoute. Et là, en plein dîner, je t'annonce que je suis une femme trans. Tu pars ou tu restes manger le Good. dessert? Désolé. Je suis désolé de vous avoir fait attendre comme ça. Cher abonné, je sais pas c'est qui cette petite crise de noir là. Non, excusez, parce que moi, les petits bronzés, pas capable. OK? Mais avez-vous entendu? Folks, c'est pas le plus intelligent et bronzé, là. Il a dit, désolé de vous avoir fait attendu. Là, non, no joke, là, j'étais comme arc. On dit, désolé de vous avoir fait attendre. Voyons. Style noir. Sorry, dude. Look. Là, il a cliqué sur son compte, il a voir combien d'abonnés, là, j'étais comme, ben ouais, fuck off. C'est comme on est câble, ça va. Sérieusement, là,
Là, je parle à mes blancs, là. On peut-tu se tenir, là? Hein, j'ai été voir ses abonnés, c'est tous des blancs quasiment. Je dois encourager ça, là. Une trace de marde. Ah, vous m'écœurez, man. You, le white power, you, le white power. Arrêtez d'encourager des estimes. Voyons, des estimes noirs de même, là. M'écœurez. Désolé. Je suis désolé de vous avoir fait attendu comme ça. Cher abonné, je sais. La semaine passée, j'étais en train de parler avec un plombier. Et tabarnak, les plombiers. En tout cas, m'entendais avec eux autres pareil, là. En tout cas. Là, plombier m'a demandé, hey, toi, tu regardes ça à la graine des gars quand tu regardes des films de cul? Là, je suis comme, ben, oui, comme pas le choix. Ah, ben, quand les gars du cœur regardent des graines d'un film de cul. Je suis comme, ben non, je regarde pas la graine, mais je regarde l'action, fait que forcément, comme pas le choix de regarder la graine, là, il dit, oh, ouais, c'est ça. C'est ça. Puis oui, il regarde des graines. Puis oui, il regarde des graines d'un film de cul, gars. Je suis d'ailleurs, c'est quand rapport. Dis-toi, quand tu regardes un film de cul, tu regardes pas la graine? Il dit non. Comment c'est possible? Je regarde juste des films de lesbiennes. Ouais, c'est logique. C'est logique. Puis il me dit, ouais, mais vous autres, les gars du cœur, on sait bien, hein? Vous aimez ça, les graines, hein? The fuck? Là, je me suis remis en question. C'est vrai que c'est fif pas mal, là, si je regarde la graine du gars, puis... Think about if you're watching porn, you watch the dick of the guy. Regarder des films de lesbiennes. And he said, I don't have a choice. He said, if I didn't want to see, if I didn't want to see penis, just have to watch lesbian porn. Là, juste parce que je viens de fumer un 2 papiers. Un 2 papiers. C'est du nouveau. J'ai acheté ça à SQDC, là. Là, je me dis, oh, pareil. Il est peut-être trop fort. On va juste lire, là, les commentaires. Pas toi qui sortais avec une vieille grand-mère, genre? Genre. Guys, peut-être que je m'en souviens pas, là. Mais j'ai sorti avec une vieille grand-mère. C'est pas. Je sais pas, là. Peut-être. J'ai peut-être manqué un bout, guys. Mais là, comment tu t'appelles, là? Ok, c'est user 64989121220, là. Peux-tu me rafraîchir la mémoire? Parce que là, c'est possible. Il y a des soirées que j'étais solide et connecté, mec. C'est possible. T'as-tu un nom? T'as-tu des images? Je ne sais pas, là, de quoi tu parles, là. C'est comme... Sarah Massy. Cette vidéo est pour toi. Sarah Massy. Sarah Massy, that is super tough, dude. That's super tough. So basically, Sarah Massy was part of the Two Sister. Now, this is where it gets a bit odd. They used to do OF together, OnlyFans, but not together, apart. So basically, talking about we're gonna be in the same video, doing things to ourselves, not touching each other. So not really, not really incest, but close enough. So basically, they made a lot of cash and they became very popular. And then, for some reason, people stopped making fun of them because, like, you know what? They're good people, and they are good people. Like one of the sisters is super nice. The other sister, which is the Sarah, the girls we're gonna talk about, is a bit less nice, right? Now they got super popular, and this is where the not the tats, sorry, the crack starts to show. See, this crack starts to show. So what happened is one sister was really jealous because the first sister was really really nice, and they're twins, so they look alike. They look alike a lot. However, personality wise, 20% batteries. Okay, we're good for a while. One sister being a lot nicer. Ooh, guess what I got? 10,000. Not really good weapon, right? Actually, a good weapon. So basically, the sister was a lot nicer, so people prefer buying content from her, right? And then one of the sister got jealous, right? So they start the relationship between became very toxic, very very toxic, right? And one of them fell pregnant because they were not together as long. The one sister was very insecure, so she couldn't be left alone. But when she started being jealous, the other sister was like, "Fuck that! I'm not gonna stay around you." So yeah, the star started to show. The nicer sister got a boyfriend. It was an unplanned pregnancy, right? Unplanned. However, they really like each other, so they're like, you know what? This is not planned, but
this works. And then the sister, that's the pregnant sister, went to school. And this is a sad story because this is all true, first of all, but this is also society. So the sister that was pregnant, she couldn't do OnlyFans because, listen, pregnant body equates to a very specific fetish that a lot of people are not super down with. Like I had this girl Chelsea, and we started talking, right, and she's pregnant, and I really had feelings for Chelsea like last year, and then we started to rekindle, right? And she started showing me not necessarily nudes, but somewhat of suggested pic, and I was kind of like, listen, this is a bit odd, and not because she wasn't attractive, because in a way yes, but in a way no. It's not that you're not attractive. It's just that you're literally carrying another guy child. And I think you can fall in love with another person's child. You know, if it's not your even if you're not the real father but you're the dad, I think it's easy to fall in love with the kid because the kid's gonna call you dad. You know, but the kid isn't born yet, so there's no connection. And I don't know if the kid's a nice kid or I don't know. You know, I don't know. Maybe the kid is I don't know. He cries a lot, right? You're like, okay, well, guess what? For I'm willing to allow the kid to cry because we've got a connection and I'm dad. But I'm just reminded, like, dude, this is kind of crazy because this is not my baby, you know. Now we're not even dating. For me to say this is not my baby is a crazy statement. However, a lot of you guys are gonna know what I'm talking about, right? And again, it's a weird place where if the baby was born, I would be like, okay, yes, I can make a connection with the kid. But the baby not being born is the physical, but the psychology behind it also. So I wasn't super down. So yeah, so that's the story. But longer story shorter. Oh, hello. Longer story shorter. You're nearly there. Longer story shorter. What ended up happening, which is really sad, is that the sister she got a job. She got a really good job, and then people on the internet was like, hey, you can't do like your sister. Get a normal job and stop doing OF. Your sister's so much better, so much better, so much better. So there's a lot of resentment, and ultimately speaking, the resentment brought the second twin to say, hey, a pregnant woman is disgusting. Like, dude, it's your twin sister, dude. You guys look alike. Yeah, you understand what you're saying, right? You understand what you're saying. And then people were trying to cancel her. So then what she did was she started dating this guy who was also really toxic, also really toxic, and they just ended up together. So now they're hated. This guy's making fun of them. So the guy I'm listening to right now, VOA, he's entertaining, but he's a bit of a fence sitter. I don't know if it's a face sitter. I don't know if it's a dude who can do that. I know a woman can face it any time of day. Por favor, plur. I say please. I said por favor, por favor. And yeah. So in the weirdest sense of the term, um, he's a fan sitter because he's not gonna make fun of people that people don't like. He's not gonna make fun of people that he's not gonna make fun of people that people like. So it's like, hey, I'll punch down, you know. There you go. So yeah. So the twin, this is the story. Et là, je vais expliquer Oh shit. pourquoi j'ai tout effacé. Sarah est venue m'écrire, je l'ai fait dans une vidéo, mais c'est parce que j'étais pas full agent, j'avais bu un petit peu trop de bière. J'aimais pas ça. OK? Mais bon, quand j'avais bu un petit peu trop de bière, mardi, non, mardi c'est hier, lundi, oh, sacrément, je me souviens même pas de la journée. Là, je travaille sur mon, ouais, je vais slacker l'alcool, guys. Là, faut vraiment que je slack l'alcool. Je me souviens pas quand. Mais, quand, tabarnak? En tout cas, c'est pas important. Mais tu m'as écrit pour me dire très clairement, toi, mon estinique de colis. Je te poursuis, mon colis. Là, on m'a envoyé une affaire de ChatGPT. Je l'ai vu tout de suite. Là, j'étais comme, petite conne, il a envoyé une petite conne, ma colis de toi, qu'on a fait ChatGPT. Là, j'ai fait une vidéo hostie, chaudasse. Là, il y a des gens qui venaient m'écrire, plusieurs. Genre, un avocat qui me dit, ouais, mais c'est une mise en demeure que t'as envoyée, là. Là, j'étais comme, c'est pas un avocat qui m'envoie ça, je m'en calisse. Puis apparemment, fallait pas que je m'en calisse. Nice. Mais là, j'avais toutes ces informations. It's a boss. Chaudasse. Et paniqué. Paniqué, ben, tout effacé, mais. Effacé. À peine paniqué, là. À peine. Mais j'ai paniqué après avoir écouté mes vidéos où est-ce que je parlais sur toi. Puis là, parce que t'as dit,
C'est pas Simon qui va te poursuivre, c'est moi. You know what? Sorry, dude. You cursed me for no reason. C'est que tu m'as dit, là. Fuck you. J'ai les messages vocaux, là. Désolé, j'ai eu un appel. Mais donc, c'est ça, là. Sarah Okay. était en beau calice. Mais là, avant de tout effacer, ben, je m'en calissais. Parce qu'elle dit, non, je m'en calisse de qu'est-ce que tu dis sur Simon. Moi, on m'a poursuivi qu'est-ce que tu dis sur moi. Là, c'est comme, bon. Je m'en allais voir qu'est-ce que je disais sur elle, je m'en souviens pas. Là, j'étais comme, oh. Julian Simon and Edgar. Oh non, Vlad. Oh, ok. Okay, wrong, brother. We saved. Ok. J'ai peut-être été un peu loin, là. J'étais comme, c'est quasiment de la cyber intimidation que je faisais. Je l'ai échappé, guys. Ils m'ont fait chier. Je me suis dit, oh mon Dieu, en plus que tous les témoignages qu'on venait m'écrire, est-ce que j'ai fait mes recherches, m'assurer que tout est vrai? Non. Moi, j'étais un messager, il m'en colissait. Mais c'était pas intelligent de ma part. Good. Donc, Sarah. Excuse. Hey, toi, t'es. Mais Sarah, t'es contrôlante. Genre, c'est toi le boss dans la maison, c'est assez évident, t'es colisse. D'après moi, t'as un strap-on, puis tu décollisses le cul à Simon. C'est clair. Non, mais c'est évident, là. T'es demandé, j'étais comme, oh, mais. C'est donc bien dominante, ça petite fille. Mais c'est correct, là, j'ai compris, là. J'ai fait une erreur, j'ai été trop loin. Mais cherchez-moi pas de même, là, calice. Pluguez, moi, là, tout le monde veut venir me parler, puis me donner leur histoire. Mais ça a fait du bien à bien du monde. Puis j'ai été content d'être votre oreille. Mais là, Sarah, je te dis vraiment. Gotta open this door. Mais là, Sarah, pense-y. Parle-moi plus de même, là. Mets-toi dans ma peau, là. Si je te parlais comme tu me parlais. Et si je te parle comme tu me parles? Bon, là, je m'adresse là, aux fins finaux, là, parce que je suis écœuré de le lire. Là. Ça fait 1 heure que j'ai posté la vidéo, puis ça revient trop souvent. Viral. Encore une fois, viewé, viral. Encore une fois. Ah, c'est que je suis bon. Ben, c'est ça. Donc, votre affaire, là, Big, mise en demeure, ça vaut rien. Ça vaut rien, mise en demeure. Pensez-vous que je Buyback. C'est pas la mise en demeure qui est importante. Why can't I buy back? C'est ce qui vient après. Donc, quand toi, tu reçois la mise en demeure, tu dois évaluer. Dois-je prendre ça au sérieux? Là, j'ai mis mes lunettes. Un peu chaud. This is bus time. Là, j'ai qu'est-ce que je disais sur elle, là? Ça doit pas être super. Là, je me regardais, je suis comme. Bus time. Oh, shit. Fuck. We know it's a kind of angel, right? Fuck. Effacé. J'ai vraiment été trop loin. Puis je le savais, là. Genre, j'ai fait une vidéo avant même qu'elle m'envoie ça, marqué The End, pour vous dire, guys, je vais un petit peu trop loin. On va en rester là. On a eu du fun, c'était un bon show. Mais non, c'est ça. Après ça, on m'a envoyé la mise en demeure. J'ai évalué la situation. You do feel bad. De façon sobre et intelligente. Et je me suis dit, oh, fuck. Et t'es échappé là-dessus, là. Ok, fait que lâchez-moi, je sais que ça vaut rien. C'est qu'est-ce qu'il vaut après? Bon, là, je Sure, daughter. Ooh, look at this. Ça fait 1 heure que j'ai posté la vidéo, puis ça revient trop souvent. Viral. Encore une fois, viewé, viral. Encore une fois. Ah, c'est que je suis bon. Ben, c'est ça. Donc, votre affaire, là, Big, mise en demeure, ça vaut rien. Ça vaut rien, mise en demeure. Pensez-vous que je sais pas, bande de con? C'est pas la mise en demeure qui est importante. Boom. Après. Donc, quand toi, tu reçois la mise en demeure, tu dois évaluer. Dois-je prendre ça au sérieux? Là, j'ai mis mes lunettes. Un peu chaud au bas. Là, j'ai qu'est-ce que je disais sur elle, là? Ça doit pas être super. Là, je me regardais, je suis comme, oh, fuck. Oh. This is perhaps how Tina views Angel. Fuck. You think that Tina blames Angel for the death of Roland? J'ai vraiment été trop loin. Puis je le savais, là. Genre, j'ai fait une. It was because of her that Roland went and got killed. On va en rester là. On a eu du fun. C'était un bon show. Okay. Sorry. Stretching the sack. De façon sobre et intelligente. By the way, all of these bad boys are freaking full of health. Échappé là-dessus, là. Ok, fait que lâchez-moi, je sais que ça vaut rien. C'est qu'est-ce qu'il vaut après? Bon, là, je m'adresse là, aux fins finaux, là, parce que j'étais écœuré de le lire, là. Ça fait 1 heure que j'ai posté. Fuck, I love Borderland. You know how close I was to do the Borderland? So when I started streaming, there was 2 games I wanted to stream. It was Zodiac, Final Fantasy 12, the Zodiac Age. The reason why we didn't do it, because so many people were doing it. Boom. 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 C'est pas la mise en demeure qui est importante. C'est ce qui vient après. Donc, quand toi, tu reçois la mise en demeure, tu dois évaluer. Dois-je prendre ça au sérieux? Là, j'ai mis mes lunettes. Un peu chaud au bas. Là, j'ai qu'est-ce que je disais sur elle, là? Ça doit pas être super. Là, je me regardais, je suis comme, oh, fuck. Oh, shit. Fuck. Effacé. J'ai vraiment été trop loin. Puis je le savais, là. Genre, j'ai fait une vidéo avant même qu'elle m'envoie ça. Marqué The End. Technically not wrong. Je vais un petit peu trop loin. Technically not wrong, technically not right. On a eu du fun, c'était un bon show. Angel was being controlled by Jack, but Angel death would have stopped everything.
te répondre même si 11h18. Ça, c'est jamais bon de poster à cette heure-là. Pas fuck all de Nice. Mais c'est pas grave, l'important c'est que je te réponde. Ah. Puis à toutes les autres. Vous êtes peu à penser de même, mais assez pour que ça commence à venir me gosser. Là, lui, là, il a Give me a fucking head, dude. vidéo de. Je sais pas c'est quoi son nom. Queen, je pense. Quand elle a l'affaire de lait aux fraises, là. C'est tellement drôle. C'est tellement drôle rire d'une personne qui a une déficience, crise de gros yeux. De gros yeux que t'es laid. Bon, je faut quand même à toutes les semaines, toi. En tout cas. Fait que là, je vais t'expliquer quelque chose, là, parce que ça n'a pas l'air bien facile dans vos têtes, vous autres, là. Est-ce que je l'ai nommé dans la vidéo? Non. Est-ce que j'ai montré son visage dans la vidéo? Non. Qu'est-ce qui est drôle, là, avec ce son-là, quand j'ai entendu ce son-là, j'étais crampé. J'étais comme, wow! La façon qu'elle dit... And to sell things. Puis, genre, mon mari me garde, whatever. J'ai trouvé ça drôle. Fait que moi, ma force, c'est de faire des reacts. Mes expressions faciales. C'est ça, ma force. Fait que j'ai juste fait ça sur le son. Elle puis son chum, sont cute fois 1000. Je sais pas combien de fois qu'on m'a demandé, on m'envoie souvent ces vidéos à elle. J'ai jamais fait rien pour rire d'elle. Jamais. Mais il y a bien du monde qui aurait voulu que je réagisse sur ces vidéos. Okay? Je l'ai jamais fait. Mais ça, ce son-là, il était drôle. C'est pour ça que j'ai juste pris le son. T'es pas assez intelligent pour comprendre ça, là. Faire la part des choses. Tu comprends-tu plus, là? C'est plus facile? Bon, là, je vais te répondre même si 11h18. Ça, c'est jamais bon de poster à cette heure-là. T'as pas encore de vue. Mais c'est pas grave. L'important, c'est que je te réponde à toi. Puis à toutes les autres. Vous êtes peu à penser de même, mais assez pour que ça commence à venir me gosser. Là, lui, là, il a commenté ça sur la vidéo de... Je sais pas c'est quoi son nom. Queen, je pense. Quand elle a l'affaire de lait aux fraises, là. C'est tellement drôle. C'est tellement drôle rire d'une personne qui a une déficience, crise de gros yeux que t'es laid. Good. Boom. Je faut quand même à tous les semaines, toi. Fait que là, je vais t'expliquer Good. quelque chose, là, parce que ça n'a pas l'air bien facile dans vos têtes, vous autres. Est-ce que je l'ai nommé dans la vidéo? Non. Est-ce que j'ai montré son visage dans la vidéo? Dude, we're getting Qu'est-ce qui est drôle freaking avec ce son-là? Quand j'ai entendu ce son-là, j'étais crampé. J'étais comme, wow! La façon qu'elle dit, elle est aux fraises! Puis, genre, mon mari me garde, whatever. J'ai trouvé ça drôle. Fait que moi, ma force, c'est de faire des reacts. Mes expressions faciales. C'est ça ma force. Fait que j'ai juste fait ça sur le son. Elle puis son chum, nice. sont cute fois 1000. Je sais pas combien de fois qu'on m'a demandé, on m'envoie souvent ces vidéos à elle. J'ai jamais fait rien pour rire d'elle. Jamais. Il y a bien du monde qui aurait voulu que je réagisse sur ces vidéos. Okay? Je l'ai jamais fait. Fire mage. Ce son-là, il était drôle. C'est pour ça que j'ai juste pris le son. T'es pas assez intelligent pour comprendre ça, là. Faire la part des choses. Tu comprends-tu plus, là? C'est plus facile? Bon, là, je vais te répondre même si 11h18. Ça, c'est jamais bon pour Nice. là. Pas encore de vue. Mais c'est pas grave. L'important, c'est que je te réponde à toi. Puis à toutes les autres. Vous êtes peu à penser de même, mais c'est propre. Toi, là, fais quoi dans la vie? Arrêtez de faire ça, là, quand je suis dans cet état. T'es tellement pas la première personne qui me... Admettons, je suis mécanicien. Attends une minute. Quelqu'un me demande... C'est quoi Good. la vie? Je suis mécanicien de protection incendie. Ah! Ok, cool. My apologies. We're hoping for legendaries, of course. D'incendie vont se reconnaître. Genre, la face, on comme... Ah! Cool. Excuse-moi, parce que ça fait genre 20 minutes que je suis trempé là-dessus. Là, j'ai de l'air beaucoup plus gelé que je le suis en réalité. Not a good look to be talking about drugs and laughing like that, bro. Imaginez comment j'ai du fun juste à lire les commentaires de mes vidéos. Tabarnak. You're doing what you're doing, but Je suis pas capable. at the same time, it's a bad look. Je vais essayer de revenir sur ces commentaires-là, mais c'est solide. Non, je réponds pas des... C'est des parts des... qui vont me au bout de mon pied. Good. Cher abonné, je vais... Nous avons reçu un homme à l'urgence qui avait inséré une bouteille de Gatorade dans son rectum. Une bouteille de Gatorade dans le cul. Ça va être bon, ça va être une bonne toile, là, Sa femme avait essayé de le retirer sans succès. Bébé, encore une bouteille de Gatorade pognée dans le cul, gars. Elle a donc eu la brillante idée
de couper la base qui dépassait avec un exacto pour y insérer sa main Rien serré sa main. afin de réussir à le retirer. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas été pas chanceux, hein? Elle a ensuite pensé que si elle y mettait de la chaleur, la bouteille allait se squeezer puisque ça ferait partir l'oxygène de la bouteille. Donc elle a pris un lighter qu'elle a inséré dans la bouteille qui était toujours dans le rectum de monsieur. Yeesh. Non. Monsieur pour ensuite l'allumer. La bouteille a fondu et a fusionné avec la paroi du corps. Non! Plus rien à faire. Non! Non, écoute-moi, fille, je te garantis, il y a de quoi à faire. Tu te calisses là! Il se crée des bouteilles de Gatorade dans le cul. Calisse-moi ça là, oui, on donc. Sacrement. Nous avons reçu un homme à l'urgence qui avait inséré une bouteille de What I'm gonna Gatorade do? dans son rectum. Une bouteille de Gatorade dans le cul. Maybe Exposed. Wanna watch Exposed? Would you like to watch? Okay. My video is still uploading. Well, one of them is. Gonna be Exposed. Pinel. Mm. Strawberry. Soda. Okay. So, yep. Oh. Honey, everything on Exposed nowadays is her. Good news is we're uploading. Bad news is I don't know if there'll be enough space. Free. Boom. Nice. Perfect. I don't know what weapon I should use. I feel like this would be a good weapon against Ensign Jack, but I think we'll go to the pistol. If we have it, he's probably gonna have a shield. Because we use the pistol because, well, the reality is we use the pistol because it's kind of like a good weapon for smaller mob. It's a good mob control. But the biggest reason that we're using it is because everybody's lower levels. I don't need the most powerful guns. Oh. Okay. Because he's. Come on. There's no way it was that easy. Demonic sorcerer. Ooh, look at him. Bit nicer, huh? Look how nice he is. There you go. We won. My apologies. The queen. Well, maybe.
Yeah, I know, but your boy needs hella loot because we're gonna get hella loot, and that's not the best thing ever. Because we finally get to see who is the freaking queen. Now I know who she is, but this has to be one of my favorite, if not my favorite, ending. Dude, we just did an hour and a half, an hour 10 of free space. Oh, 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 oh. Wait a second. Don't you have some loot? Ready? Ready. But Sally, maybe. She's majestic as fuck, dude. Imagine you don't know what's coming up. You imagine that you don't know what's going on. Majestic. She is, dude. Luckily, we have some iridium. Yeah, but the question is, where's the reward from Jack? There is some reward from Jack, dude. I refuse to believe there's none. Dude, what the fuck is the really nice Miami? Rolling in Bloodwing. Oh my god, this is so cool. Aww. This is so nice, dude. Such a nice ending. Aww. Look at the crew, dude. How do you talk? Dude, beautiful DLC. Beautiful. There's a reason why this is the best one. Like I said, the DLC in itself is kind of dumb, right? But the implication of it, which is basically Tina mourning Roland, her view of everything. Like, in a crazy world, Borderland is Tiny Tina, Dragon Assault, Assault on Dragon Keep. So Tina is a kid in a world that has no forgiveness. Pandora is no place to be raised, and you're like, okay, well, how come there's so many people living there? They had to be raised, and the answer is yes, they had to, right? But however, Tina is a victim of her surrounding. Now, Tina is a very important character in the franchise because she is a memento of what would have happened if she was raised by the good by good people. You understand? So in a sense, Tina is a very important character. However, the importance of it, the importance of the ramification of the character of Tina is that. And it's kind of sucky because this is a perfect DLC. This is a girl mourning the death of her father figure the best way the only way she knows how. You know? Dude, I can't believe it. Jack didn't leave no loot. Was that a problem? It's a problem because I'm supposed to get a fucking head. Supposed to get a fucking head, dude. And I'm curious to see if they reused the same thing for Taking Out Wonderland. So the end of the story of how to vault onto defeat the Atom Sorcerer. See the beautiful queen and battalion. Self. I don't understand. There's a possibility that they all fail here.
Yeah, there's a possibility. We did kind of close to the ledge. She didn't leave anything. Uh, handsome sorcerer. Loot. So you can drop the conference call. Good. I'm gonna try to kill him again. Just in case. Strawberry cookie cupcake, they're the food of the heroes. No. Kid. That's so cool. We'll do it once again. That's here. Ah. Meg. Je pense que ça fait 2 jours que je la. Je peux même pas parce que j'ai quoi? Tu verras. Je pense que je coupe tantôt de toute façon. Pourquoi il faut faire un petit couple? Tu verras. La gang, il y a un biscuit, aimerait s'embarquer, on le peut-tu monter? Oui. Je vais aller voir par là. Biscuit, comment ça va, biscuit? Comment tu vas ce soir? Pourquoi je suis tabarnak? Qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est moi, c'est Florence, tu me reconnais pas? Florence 2.0. Florence 2.0. I'm gonna try to get some Jack again. C'est tout surpris, là. Ah, okay, give me a sec. Zero head. Zero skin, Devil head. Shoot. And some Jack. Razor. Old Lantern, Chill Out, Doom, Dark Explorer, Foul Feast. Not kind of the Dark Within. Warm Tongue. Not kind Gory Goal, Dice Chess. Gory Ghoul. Run for Fall. Preventing a How Market Save. So he doesn't have a head. Dans un enfer surprise, là. Tu sais pas trop à quoi t'attendre. Moi aussi, je trouve ça drôle quand quelqu'un like son propre poste. Pourquoi il stag? Non, il slag pas, il stag lui-même, genre. Sarah est rentrée, pis elle stag. Elle tag Sarah, genre. Florence, c'est quand même drôle que tu dis ça parce que ton Marc, il est avec ses propres posts. Je comprends, mais t'es pas mon Marc. T'es Marc, t'es pas mon Marc. Monsieur Bénin, Là, tu te trompes là-dessus, là. Nécrotique. C'est tout mêlé. Ah, parce que je commence à être Mais même si tu fais une semaine, je suis là, c'est pas mon Marc pareil. Son père, il est bien là, c'est pas son Marc. Ah, faut faire un tour aussi, Jenny. C'est personne là. Ouais, ça fait pas une semaine que. Non, c'est pas que c'est battu. Et s'il rentre dans la game, sinon on va te sortir de la game, on va aller faire une tournée. T'en fais-tu des lancers? On va te sortir la game. Bon, biscuit, c'est quoi que tu vas faire là? Tu vas continuer de nous donner des petites games avec une poignée de chance, c'est ça? MVP, Zeto, MVP, Luna, Jenny, Nice. Bobby, Scott, On va continuer de nous donner des petites games, hein, parce que t'es pas Ça sale. fait pas, je fais pas de guys, je suis désolé. Merci, Lou, tout un gars. Merci à la MVP. Arrête! C'est à cause de la main. C'est à cause de la main. Allez chier, c'est. Je vais pas Non, mais arrête, biscuit, là, il va pas On va changer. Non, mais je fais arrête, biscuit, ta gueule. T'as bien, tabarnak. Arrête de mettre des calices de piton, t'en vas pas. Non, c'est piton, t'en lis. Arrête, je veux pas t'entendre, je veux s'en aller, c'est pas drôle. Arrête, biscuit, ça gosse. Arrête, sinon je m'en vais. Bon, mais je m'en vais, bye. Avec ça, c'est pas drôle. Moi, je vais m'en aller. Je resterai pas dans ces conditions-là. Et hors des questions, je me fasse pas respecter. Good. Well said. Maya, c'est pas déménager là, ça a toujours habité avec moi. Maintenant, ferme ta boîte et écoute la musique, ça va être mieux que ta voix. C'est quoi? Maintenant, je vais toujours faire ça pour avoir des cadeaux, tu comprends?
You tell them. On tire pas des commentaires négatifs dans le chat à notre sujet. Attention, à la boisson, tu t'échappes des fois. Non, je m'échappe pas et en passant, j'ai tout vomi ma boisson, donc il est hors de question que je dise des choses qui se peuvent pas ici. See, we have. Ce qui est c'est le piton, biscuit, ou tu fais semblant? C'est quoi? Ça tente super avec les petits corps, pas? Non, j'ai pas envie de faire une petite perte dans le temps, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas le goût de me taper la gueule, tu comprends? Oui, à soir, de prendre un meal challenge. Fuck, man. Le new challenge, ça, c'est juste pour les belles dents. Moi, j'embarque pas là-dedans. En fait, c'est vraiment un new challenge, ça me dérange pas d'embarquer. Non, je suis sérieux, 4 minutes depuis que tu parles pas, dans le Il gagnera pas. C'est nous autres qui va gagner. Like Chewy. Dude, you're crazy, dude. You're insane. C'est nous autres qui gagnent. À terme, puis tu sais, t'as changé. Almost done. Almost done. Personnalité, parce que tu perds. Good. C'est vrai, donc, cette fois, mais bon, je comprends. Chaque fois, tu nous dis tout le temps, mettez de l'action, mettez de l'action. Mais toi, tu mets aucune action, tu laisses les autres mettre de l'action. Reborn, baby, that's the one. Moi, je m'en fous d'avoir une équipe ou de pas avoir d'équipe, je suis là pour mon monde. Tu t'en fous, au point que t'es rendu chez toi. Give me a sec. Ouais, parce que je suis rendue triste, j'ai le droit de faire de l'humour, là. C'est quoi, tu connais pas l'humour? Good. Excuse-moi, mais je fais rien de mal, là. T'aimes pas ça, t'as juste à pas faire de match avec moi. T'as juste choisi tes coéquipiers. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai rien compris, t'articules pas. The guy is fucking asshole. Mais si t'as pas besoin de me compter de menterie, je serais capable de... Does Idol Cult really exist? Here's the answer. This is Idol Cult. Let's get our first member from the people and convert him. We have our first member. Let's build the prayer area. We get energy from our prayers to convert more people. Okay. We can get our second member now. Let's put him to work and grow our cult step by step. This is Idol Cult. Let's get our first member from the people and convert him. We have our first member. Let's build the prayer area. We get energy from our prayers to convert more people. See, that's insane, bro. There's this person down. The two people are beefing. And she's like, hey, don't forget to score. Don't forget to point. Play, guys. Snipe, snipe, snipe. Hey, Florence, je comprends que Marc t'a fait des petites menaces à 2 piastres, avec moi ça marchera pas. Si tu veux créer de pas de stress, je retiens pas. Non, tu peux mettre ça comme tu veux, virer de la meilleure que tu veux, Florence, mais tu répètes les mots à Marc, tu te fais mener du bout du nez, puis après ça, tu vas nous reprocher des choses. Shut up, must be made. Give me a sec. Okay, so what is this? A choice must be made, BL2. Quest. That's the for the friendship element. The quest giver appear there randomly. Anything in reloading the game until he shows up. Okay, so apparently I have to enter and exit. What the hell? Guys, à 9h, je me déconnecte de ce compte-là. Préparez-vous à aller sur l'autre compte. Je sais pas à quelle heure je me reconnecte, mais je vais me reconnecter probablement ce soir. Ah, que ça fait du bien d'entendre cette voix-là, Flo, je m'ennuyais. Mais tu parles encore de la voix du Non! Flo! Arrête de t'aider, là, comment t'as dit ça? Ouais, je sais, j'y ai pas pensé. Allô, Adam? Oui, j'aime mieux ta vraie voix. Mais non, mais ça, c'est drôle un bout, là. Mais tu l'as fait longtemps, tabarnak. Moi, je coupe tantôt, de toute façon. Good. Fuck, dude. It doesn't work.
Nice. Dude, what the fuck? Boring. So what the fuck, dude? Okay. Good. You have to exit. Come back, exit, come back. Good. Good. Nice. We'll try 2 more times. Okay, so I have an idea too. A choice must be made. Okay, good. Hey, what's going on, guys? DJS here. Got a random little video for you guys. HES rip. Shut up. Because there's kind of a glitch here. I don't know if it's a glitch or it's supposed to be random, but if you guys are trying to figure out how to get this last mission, Ah, okay. Eric, j'ai déjà essayé, puis c'est impossible. Moi, je suis jamais monté. Là, c'est à côté de lui, ça va pas de bruit, là. Hey, Jenny. C'est toi, là? Non. Hey, Jenny. Non, on n'est pas dans la même maison. Sois pas inquiète, Jenny. Au point, ta livraison, le point où il est rendu là, c'est impossible de l'annuler rendu là. Pourquoi? Ouais. C'est sûr que tu vas le recevoir, c'est impossible d'annuler un colis. Non, mais penses-tu l'avoir ce soir, tu penses? Oui, je pense que oui, moi. Mais il écrit genre, il est 8 heures. C'est pas normal que je l'ai pas reçu. Ouais, mais ça m'est déjà arrivé de le recevoir pas loin de 10 heures, 9 heures. It's right here. Des fois, ils n'ont pas. So you have to do there. Moi, le message, je l'avais. Non, mais moi, j'ai pas reçu le message en email. Tu vas regarder dans le Ben, c'est bon signe si t'as pas de message. Ouais. C'est bon signe, sinon ils vont même t'envoyer un message comme quoi qu'ils ont un retard, ils vont t'envoyer un message comme quoi qu'il est annulé. Si t'as pas de D'habitude, ils envoient un message, message. c'est bon signe si t'as pas de message, Jenny. Dis pas de nouvelles. Mais pourquoi j'ai eu. Mais il est 8 heures, il est plus présent à cette heure-là, là. Oui, j'ai déjà eu des livraisons à 10 heures. J'ai la tourette, fait que j'ai la misère. Même à 9 heures, tu peux avoir des livraisons encore. Même à 11 heures ou non, 10 heures maximum? Ouais, ça, je suis pas sûr, mais à 10 heures, c'est déjà arrivé. Yeah, there is some. 10h01 même. Ouais, ben, moi je te dis 10 heures parce qu'il était pas loin de 10 heures, là, mais je te dirais vers 9h40, je l'avais déjà reçu à un moment donné. Penses-tu l'avoir, tu penses, vers 9h ou 10 heures plus, tu penses? Ben, d'après moi. On va faire un guess, là, le monde, on fait un guess. Vous dites quelle heure il va arriver après? Moi, je dis d'après ce que je peux voir là, moi je dis vers 20h30, 20h40 à peu près. Encore? Pour vrai? Ouais, ben oui. On se dit, c'est quoi mon adresse, de toute façon? Arrêtez, là. J'ai hâte, depuis 2 jours, j'attends, j'ai hâte. Tu vas encore faire des détails. Pourquoi il n'y a pas d'urgence, là? Chez moi que ça? Mais là, il est sur le bord, là. Il est en route, là. Il est en route. Raison, Amazon se font généralement entre 6h et 22h. Ah, mais moi, j'ai Amazon Prime. Ça prend pas? Ben oui, ça va plus vite, encore mieux. Ben non, il est encore 10h. Je l'ai pas eu encore. It's right here. Jenny, regarde ce qu'il écrit entre 6h et 22h. Mais si je serais avec Prime, ce serait avant 8h, non? Non, ça n'a rien à voir, Ils peuvent te livrer jusqu'à 22h pareil. Ok, partout, ça. Ben oui, c'est partout. Regarde, ils ont jusqu'à 22h. Ils disent pas, Jenny, il y a encore un gros 2 heures en avant d'eux autres. Mais pourquoi qu'il est comme sur le bord? On le voit qu'il est sur le bord, là. Ben oui, mais c'est normal. Parce qu'il est dans ta ville. Mais est-ce qu'il est dans le camion ou pas? Oh my god. Ben oui, il est dans le camion. Ils sont même sur le bord. Ils ont jusqu'à 22h, Jenny. Okay, let's go. Is what it's called. It's a layer of agony. If you go down to here, and I'm gonna go down to the L for layer. Yo, this was so dumb. Layer of agony. You can see right here it says undiscovered. A choice must be made. And after you beat the DLC, after you beat all the side missions, this thing just does not seem to show up. Beat the raid boss. I don't know what to do to make this thing show up. So what I've actually found is it's actually random. So I was in this area just a second before. I quit out and then I joined back in.
and I spawned back in right at the travel spot, so you don't have to leave and come back. You can just stay in this area. And I exited out to the dashboard, went back into the game, and then now the mission appears. So if you guys are having problems finding this mission, Ah, c'est has, ok, I understand. Je risque de l'avoir avant novembre. Je sais pas. Moi, je parle de. Wow, j'ai même pas pensé. Je sais qui, c'est l'eau. T'es pas écrite l'eau en pensant, hein, juste comme ça, là. Tu l'as même exposé dans nos conversations en privé. Good. Fait que ça veut juste dire que t'étais pas une bonne personne pour moi, fait que. Fais ce que tu veux, ma belle, hein. Expose-moi. Après que j'aille des outils pour m'aider à mon stress. Que oui, j'écris après toi en privé, oui. J'étais en panique parce que t'as mis tout des convos de druines de ce qu'ils disent de moi quand j'étais en live. Puis ça m'a fait paniquer, puis j'ai dit pourquoi t'as fait ça, genre pourquoi tu montes des convos, tu sais. C'est juste ça, là. Non, that's not true. J'ai dit là, c'est ça. On s'est chicané, puis c'est ça. Mais. Tu sais que je me dis l'autre jour, je comprends pourquoi t'as pas d'amis, tu sais, en venant d'une modo, tu sais, c'est l'eau, là. Don't show up. Le calice de Noël de la Jenny, wow. C'est vraiment beau. Moi, je parle de. Wow, j'ai même pas pensé. Je sais qui, c'est l'eau. T'es pas écrite l'eau en pensant, hein, juste comme ça. I think your phone screen time says a lot of. Crise de gang de cartes que vous êtes. Vous êtes des adultes en plus. J'espère que vous avez pas des pigeons au cul, mes calices. Parce que si je vois que vous êtes des adultes qui me disaient me suicider, là, je porte plainte contre vous pour la DPJ, mes gangs de crise de cave. Je vous le jure, mes petits calices. On touche pas aux enfants des autres, mon esti de cave. J'espère que t'as pas d'enfants parce que t'as des pigeons au cul, mon esti. Crise de gang de cartes que vous êtes. Vous êtes des adultes en plus. J'espère que vous avez pas des pigeons au cul, mes calices. Parce que si je vois que vous êtes des adultes qui me disaient me suicider, là, je porte plainte contre vous pour la DPJ, mes gangs de crise de cave. Je vous le jure, mes petits calices. On touche pas aux enfants des grosses BS. Toi, t'es-tu un BS? Toi, travailles-tu, ton gros cave? Tu fais quoi ta journée en partageant le monde autour de toi, mon gros crise de BS? Moi, j'ai une contrainte, je suis pas une BS, c'est ça la différence. Gros Chris. Pourquoi qu'on veut pas ça? Moi, c'est BS. Toi, t'es-tu un BS? Toi, travailles-tu ton Nope, gros cave? again. Tu fais quoi ta journée en partageant le monde autour de toi, mon gros crise de BS? Moi, j'ai une contrainte, je suis pas une BS, c'est ça la différence. Gros Chris. Pourquoi qu'on veut pas ça? Moi, c'est BS. Toi, t'es-tu un BS? Pourquoi que vous bloquez pas, tabarnak? Vous mutez, mais vous bloquez pas. Le monde font des spams dans mon crise de live. Aussi, on bloque aussi. On mute puis on bloque. On mute puis on bloque. Toi, les petits de me calmer, vous bloquez, mutez. On mute puis on bloque. Non. Il y a plein de monde qui bloquait, là, tabarnak, bloquez, mutez, câlisse. Vous faites quoi, les motos? Mais là, t'as accroché, tu me niaises, t'as accroché, là. Mais là, Chris, tout le monde fait ça. Tout le monde s'oublie. Vous, alors, on regarde le modo. Après ça, vous chialez vous chialez que les modos sont contre moi. Mais Chris, tout le monde, il accroche tout le temps. Pourquoi tu reviens, tabarnak? Hey, tabarnak, H! T'as débloqué quelqu'un qui me traitait de folle tantôt. Tu me niaises, là. Ah, si, je suis comme. Le monde dit, hey, moto, Jenny, je suis là pour toi. Puis moi, je suis tellement gentille que je dis oui à tout le monde. Après ça, on chiale que c'est moi le problème. Les gens s'en vont après, puis ça me traite comme la merde après le monde de moto. J'ai mis tantôt de moto du monde que je connais même pas, là. J'ai mis mon moto très rapidement comme ça. Ça fait des erreurs, c'est correct, mais moi, je fais attention à ça. Mutez puis bloquez les motos, tabarnak! Qu'est-ce que vous faites en moto? Vous faites rien! Vous mutez et bloquez, tabarnak, de modestie! On peut-tu bloquer aussi? Faut juste muter! Shut the fuck up. Pourquoi vous bloquez pas le monde? Faut juste muter, Gabi, tu mutes mais tu bloques pas le monde! Je comprends pas pourquoi! On dit, oh oui, je bloque! Si vous bloquez plus jamais, j'enlève le moto, ok? Quand on dit quelque chose, vous le faites, sinon, ben, allez le moto. C'est muter, bloqué. Pourquoi je parle comment? Je suis juste un peu. Je parle un peu sec, là, mais je parle pas. Hey, tabarnak, là, je parle sec, c'est tout. Pourquoi que vous bloquez pas, tabarnak? Vous mutez, mais vous bloquez pas. Shut up. Le monde font des spams dans votre crise de live. Aussi, on bloque aussi. On mute puis on bloque. On mute puis on bloque. Toi, les petits de me calmer, vous bloquez, mutez. On mute puis on bloque. Il y a plein de monde qui bloquait, là, tabarnak, bloquez, mutez, qu'on laisse. Vous faites quoi, les motos? Shut the fuck up. Oh, let's go. Look at this. Peut-être que je regarde dans le portique, attendant qu'elle arrive ou. It finally showed up. The watcher was right. All you have to do is wait. And now it showed up. That is super nice. That is super freaking nice. J'ai dit qu'il m'appellerait. My apologies. Moi, il y a le Prime qu'elle dit, Max. Non, mais je pense. C'est toi qui es ta soeur à la tourette ou non? Oui, ma soeur, elle a ça depuis ses 9-10 ans. Moi, depuis mes 7 ans. Ouais. Non, mais attends, plus, là. Ouch. Je pouvais pas l'amener au cinéma, fait qu'elle avait trop de tics, fait qu'on pouvait pas l'amener au cinéma. Moi, c'est pas aussi. Moi, c'est moins pire les tics, là. Avant c'était pire, là. Mais
Mais est-ce que des fois, elle a des colères, des tout? Oui, genre, mais là, Very good. justement, il y a Look un at this. exemple, parce que médicamenté, mes filles, ma fille, une personne me fait laisser parce que je me rappelle, à l'école, une personne avait dit un commentaire, puis elle a cassé le nez de la personne. Ah, ben là, moi, Oui, je suis pas de même. non, Ouais, je suis pas de même, excuse-moi là. non, Jimmy, t'es pas de Non, même. mais pourquoi tu montes ça en haut pour dire ça, des choses de même, quand que. Non, Jimmy. Non, mais là, tu parles dans la vraie vie. Moi, en vraie vie, je suis pas même dans la vraie vie, là. Jimmy, non, c'est A comme choice ça. must be made. What is the choice? Moi, je vais me retrouver avec. Hey, même la fille tantôt. C'est pas parce que toi t'as ça que ma soeur. C'est pas parce que ma soeur fait ça que toi t'es comme ça, Jimmy. Chaque Mais personne moi, est j'étais avec toi, différente. au contraire. L'autre, elle a dit que j'étais très réservée, puis j'étais timide, je suis pas la Mais personne. oui, Jimmy, tu peux être comme ça. C'est comme moi, par exemple, je suis une personne, je suis indépendante. So, in the world, should you say, Indépendante. if you punch nothing, if you give, if you buy. Non, je sais, mais ma soeur est autiste. We see, dear friend, all losses are restored in sorrow's end. Oui, en Ok, fait, c'est pas la bouclette qui fait ça, là. ben, je sais pas trop. Discovered its purpose in C'est time. pas une personne qui a un TPL. All I fight with thee, dear friend. Ils sont dépendants, fait qu'ils s'oublient. Puis une autre personne peut être indépendante. Là, lâchez-moi en bas dans le chat, quoi, avec les assis. Marie Soleil, comme ta gueule, ok? Dire voyons, là, c'est beau, là, pour commencer Okay. à là. Voyons. Jimmy, Non, parce que après, le monde va penser que je suis dangereux pour Forge. tout le monde, là. Tu comprends ce que je mais veux dire? non, Jimmy, franchement. Mais le monde pense ça de moi. Arrête, là. Le monde dit des choses qui sont pas vraies. Treehorn Mais non, Valley. Jimmy, ça c'est comme ça partout. Wow. Wait a second, I need to know what it does. Même à l'école, c'est. Okay. Choice must be made. Amulet. The next is an automation. Okay. Borderland. Okay. Shit. Okay. Miss, the Haldette. Mischief appear as none. The mission available to you. It's not to that further playthrough. Okay. So what does it do? What does it do? What does it do? Okay. Notice once after I okay, figure out Mr. Rich with the quest will give you an option. Stats are something like friendship to 7. The number varies. As if anyone has any party with the quest. Effect have been confirmed and recreated that it wasn't a pink cloud, all the effect feet if they had the equip. Okay, so it's more so for people. For squad. Good. Allô, avec Jenny. Allô? Okay, good. Continue. 22, 30. Yeah. I'm still in rare form, guys, so we continue streaming. Now we have a couple missions to do. And I got ice cream. I feel like eating ice cream. My apologies. Rid of the last boss. Nope. With the iridium. It's Moxie, and I believe it to be Bud Stallion. Okay. Bud Stallion. With a pretty pony. Yeah, she's like a diamond. Aw. There's no way. Yes, you are. The queen is hungry. Iridium. Yep. Oh. And the next one is Moxie. Moxie. What if magic and pass awaits? No, I can't. I can't. It's one of the harder one. So basically, you're on top of a tower and you kill wave after wave. The problem is the waves are coming
from next to everywhere. They're coming from like 4 or 5 places. Hunter, is it a man? I present to you Pirate Booty. We're starting Pirate Booty. Fuck it. 50. Welcome in. This is such a cool one. And the rewards here are kind of crazy. No, 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 no. I love this. I love this. Hmm? It's a great quest. Okay, I got you. I got you. But before we do, I gotta do one quick thing, which is absolutely freaking phenomenal, which is re-downloading CapCut. Yep, your boy gotta redo it. Ready? Let's freaking go. I'm excited. Ready? For nothing. Ooh. Clear this is pirates. I got you. I got you, boo boo. Oh, there's such a cool enemy. Yeah, this is a very cool DLC. Again, something we only did once, and that was like 5 years ago. Actual pandemic. Oasis. Oh, look at go. Rapscallion. A hat frack is a good use of a rib cage. I don't know what you're I don't know why you're complaining, but this is a very good usage of a rib cage. So now you gotta give me guys a second. I'm so sorry. It's again with the bullshit of no bird. She'll betray you. No, dude. She betrays you. By the way, and it's not even like so. For example, when Piston betray you, you're like, oh my god, dude. It's normal because there can only be one number. There can only be one number one, right? So you expect it. Now, here's the sad part. Here's the really sad part. Um, when she betrays you, like, oh my god, I'm a dumbass because I didn't see it. But it was obvious. It was obvious because she never hid the fact that she wanted the treasure, right? So basically, she's after the treasure. She's like, hey, if you help me find it, we'll split it. But you guessed it, she's not gonna split it with you because why? She's a filthy freaking pirate. Now, I don't remember much of it, but I remember it being fun. I remember the enemy to be cool, and I remember the map to be super nice. I hope there's somewhat of a. I hope there's a lot of reference to Pirates of the Caribbean, because that would be freaking sweet. If there is, if there's not, like, listen, if there's not, it's not a big deal. It is not a big deal.
If it's not, c'est correct, c'est pas grave. You see, speed 1.3, 1.6, 1.3. Oh, I don't have enough storage. I don't have enough storage. All of this for nothing. Fuck you, dude. Fuck you, dude. All of this for nothing. I don't have storage. Okay, good. Wait, what was that? Repairs, we don't follow rules. Okay. This would be a really good weapon. If it wasn't for the fact that you cannot do critical hit with that. Shades, my man. What is up? I'm not going, bro. Don't worry. What's up, my guy? Tell me about yourself. You clear with this of met the eccentric shades, but now it's time. I think it's a reference to Tiki Baha, to be honest. To roll up your sleeve, metaphorically get dirty, and probably begin your quest to find a buttload of loots. There's only one guy. And look at the rewards. It's kind of shitty. Thank you. That's actually, a lot of people they really like Shade. In my opinion, Shade's cool, but Shade is cool in the sense of he is very Borderlandish. He wouldn't be cool if he wasn't Borderlandish. You know what I mean? So again, it's amazing how nice he is, but only if you're like, only if you're if you're not a character like Claptrap, right? Then he's good. In my opinion, I found him to be interesting, but at the same time, let's understand that when I did those, and still to this day, I am not feeling like playing Borderland. My goal is to avoid at all costs Borderland. And I know this is kind of sad because we're playing Borderland, but it's the truth. It's the truth. And again, it's not a fact. It's not a case that oh I hate this game. It's the fact that only the second one was. I swear to God, I have already 5 days in there, and I don't know if you noticed, but 5 days is a shit ton of time. Now, do I mind? Not really, because I love the game, so I don't really mind. It's not like oh my God, I fucking hate my life, but at the same time, it's not a pleasure, and it kind of sucks because there's a part of me that really, really, really hope to like the game, and it's also another part of I'm in a position where as if I feel as if I'm trapped because no matter what I'm gonna do, right? No matter what I'm gonna do, I'm gonna be stuck playing the game because we've come too far to just give up. We've come way too far to just give up, and it's kind of shitty because I feel like I have to play, and it's a case of I have to play versus I want to play. Now I'm gonna repeat myself. Is Borderland a great game? Borderland is fucking phenomenal. Is Borderland the only game I want to play right now? It's a weird thing because Borderland is a game that I love, but there's time where I don't really feel like playing it. You understand? And that sucks. And that sucks because there's a bigger part of me that's like, dude, stop complaining. You got a really really good life, and you complaining is kind of pathetic. Ugh. I'm so sorry. I have to go to the bathroom again. Ugh. Repeat after me. I'm over it. We're so over.
Also, like, I know I mentioned this before. Okay? I know I mentioned this before. But I live in a world where I know I'm gonna be playing this game again. And I know that I'm gonna be enjoying it again. But I also know that no matter what I do, those feeling of this game is too long or I'm not necessarily having fun is still present. And there's even worse than that. There's even much worse than that. And the much worse is the fact that the game is 100 hours. And I'll have fun for 70 of those 100 hours. There's still 100 hours, there's still 30 hours where I'm fucking annoyed at what I have to face, to deal with. So now what I'm gonna do is, fuck you. And I am a dumbass. I can't believe I just did. I just did that. Oh no. Ink, what have you done, dude? I'm gonna be switching to YouTube. Yes, we went to the bathroom, so we took some time. But guys, after this, I'm finally done. We got like maybe 5 hours of the game left. Maybe 5 hours. Okay, so let's go. Okay. 50. What else? What other mission you have? I think say party like a booze and corpse. Am I gonna have to kill stuff to get it? Most likely. I'm probably gonna be watching Mick Juggernaut instead. Project Vendetta, please don't be deleted. Please don't be deleted. Oh yeah, so we also grab so that means we have to do expose a little bit more. Pinel. We also are gonna be grabbing some ice cream. Good. Good, good, good. Écoute, Zach, c'est ce moment-là, que je vais t'arrêter. Tu vas juste dire, peu importe ce que tu vas dire, ça reste que trois victimes. Puis c'est ça que je veux t'essayer de comprendre. T'as pas besoin de nous expliquer qu'est-ce qui est arrivé. Find a whiskey. Il y a trois femmes qui ont été. Where's that? Where's Je that? suis pas expliqué non plus, mais je veux juste. Tu sais, j'ai pas les bons mots en ce moment pour le dire, tu comprends, Moto? J'ai pas les bons mots, puis genre, j'ai pas la bonne maturité pour genre, pour l'expliquer. Puis genre, Mais t'as pas besoin de l'expliquer. Mais tu sais, j'essaie de dire, t'as pas besoin d'expliquer. C'est ça que j'essaie de dire. T'as pas besoin d'en parler, t'as pas besoin de répondre. Si tu veux, je veux faire des lives. Fais des lives, Big. Fais ce que tu veux faire, Big. À un moment donné, quand elle m'a été prête, m'a dit les vraies choses, m'a dit les vraies choses, mais c'est pas prête pour les Zach, c'est ce moment-là. Écoute, Zach, c'est ce moment-là que je vais t'arrêter. I love this. Peu importe ce que tu vas dire, ça reste que trois victimes. Puis c'est ça que je veux t'essayer de comprendre. T'as pas So now we have to besoin digitalize it. qu'est-ce qui est arrivé. Tu comprends? Il y a trois femmes qui ont été. Je veux pas expliquer non plus, mais je veux juste. Tu sais, j'ai pas les bons mots en ce moment pour le dire, tu comprends, Moto? J'ai pas les bons mots, puis genre, j'ai pas la bonne maturité pour genre, pour l'expliquer. Puis genre, je. Ouais, t'as-tu donné l'argent des itinérants avant de les dire dans mon nom? Non, c'est la semaine prochaine, l'argent que j'avais pour ça, je l'ai utilisé pour aller au dentiste. J'avais une infection, j'avais pas le choix. C'était soit ça ou j'allais donner la bouffe, mais. Ah, merci. Don't blink if you're buying. Welcome to Shop. Because doing well, having a wonderful day. Still streaming some Borderland. No Fortnite tonight. We're gonna do like a 7 hours of Borderland, which is as good. And we also have some ice cream. We just finished Tarantino Wonderland and it was amazing. By the way, this stalker the fast next to us, it didn't attack us. Look, right next to me. Didn't attack. Good. Coffee? It's a coffee Chapman. Ça, je te dis, tu sais comment ça marche. Mais malgré ça, le monde dit que j'ai fraudé, que j'ai menti, je le ferai pas. Mais je m'en fous parce que la semaine prochaine, ça va être fait. On les chats, hein. Ben là, le monde, ils disent non, t'as rien montré. Il y en a un qui te suit, tu t'as rien montré. Bon, ça y est, ça va te donner. J'embarquerai pas. J'ai monté une story, j'étais assis. Review, rest. J'ai monté une story, j'étais assis à la chaise du dentiste. Mes médicaments, c'est pas dur à comprendre pour ceux qui ont déjà eu des infections. Vous savez c'est quoi la pénicilline? Vous savez c'est quoi des ibuprofènes? Je veux dire, je peux pas prouver plus que ça. Gunner. J'ai montré que j'étais assis à la chaise du dentiste. Ouais, quand tu vas chez le dentiste, t'as pas. Je comprends pas, c'est quoi ton revenu? J'ai pas pris de facture, j'ai pas pris la facture. Alors, je sais bien, mais c'est quoi ton revenu? Mon revenu, c'est TikTok. Le C'est monde combien? dit que je suis sur l'aide sociale, mais non, je l'étais avant, je le suis. Bon, mais c'est pas l'aide sociale, sinon c'est. Fait que t'aurais une facture, t'as pas montré facture. J'ai pas pris la facture avant l'envoi, j'ai dit non merci, puis je suis parti. Après, j'avais mal, j'ai besoin d'arriver chez nous, d'aller me coucher. Même dans les Bouchards, là, ils trouvent ça drôle, tu sais. Non, Ben non, mais Chris, tu peux pas. Tu sais que tu fais ça sur TikTok. Cool, bro. I Tu stream sais maybe. comment ça marche. Sinon, ben, t'as-tu montré la facture, les affaires, tu
Gotta check how much time we have. 15 hours. Okay. 3 hours. Nice. Pourquoi? Down. Sorry guys, this ice cream is delicious. Mm. Better than bottle. Oh, I bought him with a note on it. This will either lead to treasure or you're in the middle of a really bad romance novel. Je suis arrivé chez nous, j'ai pris mes médocs, j'ai été me coucher. Ça faisait mal en tabarnak, j'avais juste hâte de dormir. Non, j'ai payé cash les Playmobil. Mais vu que t'as pris cet argent-là, For the treasure. c'est quoi dans le fond? I don't remember the DLC. Now we have a question right now. So far, my favorite DLC is 19 now, of course. Then I'm gonna have to go with the Bass Cracker. Fratter. Good. Si j'attends une semaine, là, je peux faire. Ben, Big, c'est pas mon argent. Non, mais Big, tu peux crever de ce que j'ai là si tu te fais pas traiter. Okay. Ça peut faire une infection. The X. You covered the hidden treasure, proving the message in battle. Purpose beyond soapy melodrama. On peut mettre what the fuck c'est au pire. What the fuck, c'est? Ouais, c'est bon, ça. C'est bon, ça. Ça vous va-tu, la gang? Pour de vrai, je sais, je vais manger une volée bientôt. Marc-André, il est comme à... Et voilà. I love this. And this is kind of rare. Look. Tu veux en avoir plus? Treasure can fire backlash. Vous voulez m'humilier? Tiens, humiliez-moi comme faut. Tiens, tout va bien, là? Je suis assez humilié pour vous? Mm-mm. Tiens. I'm just curious. C'est une phobie, tabarnak? Non. It actually hurts you. So this isn't a bad weapon because of how little it takes. However, this doesn't prove good with our shield, which is amp. Look at this, look at this. The fuck is a Seraph Guardian? What the fuck is a Seraph Guardian? J'ai déjà parlé au gérant, mais ils disent qu'ils respectent toutes les normes de ma PAC, que tout va très bien, que tout est parfait, que c'est tout dans ma tête. There's a possibility that every single DLC had one like that. Yeah, 44 by the way. 44 and a half. Oh. Barbikim, parce qu'une allergie, un allergène, même si tu le rinces, il est quand même dessus. C'est vivant du bœuf, c'est vivant de la viande, ça absorbe. Marine un bœuf dans une sauce barbecue. Tu trouveras un grain d'arachide sur ton bœuf, même si t'enlèves le grain d'arachide, tu le mangerais ton bœuf? Mm. Faut-tu être épaisse pour avoir des commentaires de That's insane. Faut-tu être rien rire pour pas comprendre? The ice cream, the coffee ice cream. It's one of the best ice cream I've had in a while. When I tasted it, I was like, what the fuck? This is disgusting. No, it was good. Look at this. Je suis tanné, là. Vous êtes pas allergique à rien, puis ça paraît. Non, Sandra, j'ai pas envie de manger quelque chose, que j'ai peur d'être allergique, que l'allergie soit réelle ou pas réelle. Dans ma tête, elle est réelle. Dans ma tête, si je mange Fine coolant. comprends-tu? C'est que je fais pas exprès, c'est pas un caprice. Je le mange pas parce que si je le mange, je pense que je vais mourir. Oh, there you go. Comprends-tu ça dans ta calice de tête? Tabarnak! I'm back, bro. I'll be back. Regardez, c'est une épice.
épice, ça, tabarnak. C'est un grain de persil. Merci, monsieur, pour le chapeau. C'est un épice, ça. See? C'est Super un nice. épice. Regardez ici. Un autre morceau de bœuf avec un autre épice. C'est pas normal de trouver des épices sur son bœuf. C'est pas du bœuf haché, ça, là. C'est une pièce de viande. C'est simplement parce qu'ils nettoient pas comme faut la calice d'emballeuse. Ils ont les mains pleines de cochonneries, puis ils se lavent pas comme faut. Ça donne des contaminations croisées. Mais ça, là, je peux être allergique à ça. What the fuck? Puis je peux pas juste le rincer comme vous dites, ça fonctionne pas de même une allergie. J'en Uh-huh. ai des affaires de même. C'est pas normal. Merci, Laurie. C'est un problème qui est généralisé partout. 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 Je commence à être tanné, là. Tout ça parce qu'ils ont pas d'allergie, eux autres, ils font pas attention. Regardez, là. And right here. On l'a I know encore this. dans la barquette avec l'orange ou on l'a jeté? On l'a jeté. Ah, j'aurais aimé vous montrer ça. Merci pour le cornet. J'aurais aimé vous montrer ça. Vous auriez vu que c'est pas dans ma tête. Je suis loin d'être fou. J'ai peur, c'est tout. Over trust her, huh? To trust something, huh? Lionel. Lionel. Si t'es allergique au beurre de pinot, là, puis qu'on te sert un morceau de banane dans un bol qui est beurré de beurre de It's a pinot, nice name too. il est pas dans le bol. I always had a weakness for, I had a crush on the name Michael Tu mangeras pas la banane, c'est because it's French and English, right? Michael and Michael. The one name is growing on me, and that's Vincent. The French can say Vincent perfectly, but in English you can say Vincent. Moi, je suis en tabarnak, là. Je suis en tabarnak, je suis révolté. Fait que moi, je ferme le live, j'appelle la maison mère de l'épicerie, puis là, c'est assez. Ben, et voilà. Ah, tiens, tu veux en avoir plus? Tiens. Vous voulez m'humilier? Tiens, humiliez-moi comme faut. Tiens, tout va bien, là? Je suis assez humilié pour vous? Tiens. Merci, Léa, c'est une phobie, tabarnak? Non. No. Chaque fois que je vais faire une plainte et que je parle, c'est toujours de ma faute. C'est jamais de leur faute. Ils sont des parfaits, eux autres. C'est des seigneurs. Ils font tout correctement. Tout est toujours parfait, toujours exact. C'est sûr que tu poches. Tu sais. Voyons donc, Chris, on a amené, là. J'ai dépensé 6 000 de bœuf qui est aux poubelles depuis le début de l'année, là. C'est assez, là. And he said it looks like I'm ready to explode at any moment. Oui, Francine, j'ai déjà parlé au gérant, mais ils disent qu'ils respectent toutes les normes de ma page, que tout va très bien, que tout est parfait, que c'est tout dans ma tête. I like Shade. Catch it, Rad. I do feel bad because he's alone and going crazy from being alone. A little bit like Taha Baha. Take it Baha. Merci, Super Wannabe. I was thinking about taking Baha. I can't believe how close Faison was from the first game. Barbie Kim. My Parce apologies. qu'une allergie, un allergène, même si tu le rinces, il est quand même dessus. C'est vivant du bœuf, c'est vivant de la viande. Ça absorbe. Marine un bœuf dans une sauce barbecue. Puis tu trouveras un grain d'arachide sur ton bœuf. Même si t'enlèves le grain d'arachide, tu le mangerais ton bœuf? Oui. Faut-tu être épaisse pour avoir des commentaires de même? Faut-tu être arriéré pour pas comprendre? Ta viande est pas si grave à cause d'un épice, là. Bande de pourriture. Guys, I'll be right back. Je suis tanné, là. Vous êtes pas allergique à rien, puis ça paraît. Non, Sandra, j'ai pas envie de manger quelque chose que j'ai peur d'être allergique. Que l'allergie soit réelle ou pas réelle, dans ma tête, est réelle. Dans ma tête, si je mange ça, je vais mourir. Tu comprends-tu? Je fais pas exprès, c'est pas un caprice. Je le mange pas parce que si je le mange, je pense que je vais mourir. Comprends-tu ça dans ta calice de tête? Tabarnak!
The phone closed. Fuck. Good. We lost the footage. Not the footage. We lost 15 hours. The thing broke, which doesn't mean that it's broken forever, but it's mean that as of right now, it's gonna be problematic. Guess life's not fair. Crazy, yeah. Tell me what. Till they reach their dream. Okay. Corn. My apologies. My apologies. Weak. Nature corn.
Tell me what's going in society, and everywhere I look and see. Choo. Diet pills. No one likes to share. I guess life's not fair. 'Cause everybody's going crazy. And everybody's gonna save me. Yeah. Can anyone tell me what's going on? Tell me what's going on. If you open your eyes, you see that something is wrong. Tu, 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 tu. 'Cause everybody's going crazy. Hey, tell me what's on in society. And everywhere I look and see, bitch, I'm on TV. Diet till they reach their dream. Diet pills, surgery, pictures and magazine, telling them how they should be. Doesn't make sense to me, 'cause everybody's gone crazy. And anyone is gonna crave me. So what we're doing right now is we're uploading, well, not uploading per se, but we are changing a little bit of things. We're uploading. That was good. Dude, did I ask you? Okay, never mind. I guess life's not fair. This was yesterday. Or, it was yesterday. It was yesterday because today is Saturday, but Saturday is only the beginning of Saturday. If you open your eyes, you see that something is wrong. 'Cause everybody's going crazy. Magazine, diet pills, surgery. Come on, dude. 7, and it was 577. 'Cause everybody's going crazy. Do, 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 do. 'Cause everybody's going crazy. Tell me what's wrong with society. And everywhere I look and see. On TV. Won't stop till they reach their dream. Diet pills. Surgery. Okay, so now, the reason why this is important that we're moving it is because I guess life's not fair. 'Cause everybody's going crazy. Can anyone do save me? Because we're trying to make space, so when I do this, I'm able to edit some files down. Tell me what's wrong with society. And everywhere I look and see. Now we have to do some editing. 62? 62. Okay. Shit. 45. Okay. Something is wrong. Do 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 do. Do 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 do. The do 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 do. Life's not fair, 'cause everybody's going crazy. Can anyone tell me, yeah? Can anyone tell what's going on? Tell me what's going on. If you open your eyes, you see something, something is wrong. This is important. Do 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 do.
So now, there you go. We're doing all the nature corn. And then, what that's gonna do, it's gonna be great because, well, it's gonna be great because we'll freeze in space. Choo choo doo. Choo choo doo choo doo choo choo choo. Choo doo. Choo choo choo. Choo doo doo. Should anyone know? Oh, I'm dumb. Holy shit! Guess what? They recovered my account! Oh my god, there's no way. There is no way. Yes. Holy shit. Guys! Guys, they give me an account. I've done nothing wrong, they fix it. I'm so sorry, Sword. Insta. Look at this shit. Look at this shit. Please, dude, tell me that they fixed my account. I got my account back. Instagram.
Good. Please, dude, please. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Okay, good. Okay, so easy, jumbo. Si tu veux bien, je t'en prie. Juste te serrer la main. Je veux juste te dire que je te pardonne. Tu me pardonnes? Oui. OK. Retourne au micro et dis-moi pourquoi tu me pardonnes. Il y a des conséquences qui viennent avec nos actions. Moi, c'est ce que je dis. Que toi, t'aies choisi de ne pas être vacciné, c'est une chose. Il y a plein d'autres artistes en passant dont on savait qu'ils n'étaient pas vaccinés, puis on n'en a pas parlé. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de problème. Moi, je pensais qu'on parlerait de ta conférence. Bien sûr, ben oui, on va parler de la conférence, mais je voulais dire si ça que te dérange pas, je vais poser des questions. Non, on a une discussion, puis on va parler ensemble. Mais ça s'en va où, là, cette conversation-là? Mais ça s'en va sur le fait que pour que je vienne m'asseoir avec toi, Patrick, alors que j'ai passé à travers une période extrêmement difficile, il fallait que je te dise quand même, écoute, ça m'a fait très mal ce que tu m'as fait, puis j'ai besoin de comprendre qu'est-ce que je t'avais fait. Tu m'as rien fait. Bon, mais j'ai rien contre toi. Tu m'as attaqué comme ça. C'était nécessaire à quel point. Guillaume, et pourquoi je dis ça? Tu as été l'artisan de tes propres malheurs. Et tu peux le voir comme ça, peut-être, puis tu as le droit de le penser, puis je respecte ta pensée, mais tout ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que... Don't blink, it's your buying. Welcome to the show. We're gonna finish day 73. I got like an hour left. Instead of playing some Borderland, which I would love to play, what I think I'm gonna do instead is I'm gonna clean the phone. I'll take an hour, just clean the phone, just have a good time, just relax. Your boy's tired, but not super tired. Like I said, 1 more hour. Cleaning the phone means what? Means editing the videos together, means cleaning up the nature corn, means uploading as much as possible, and respectable delay. And that's pretty much it. C'est un tout. Mais de toute façon, non, c'est un tout. Chaque événement, on doit pouvoir l'expliquer, il y a un contexte, tout ça. Mais on a pris le contrat de IND après l'histoire de la presse, l'histoire du passeport vaccinal. Mais tu as continué tes activités professionnelles à TVA. Ah oui, il y en a quelques-unes que j'ai ça, c'est pas de la faute des journalistes si tu as perdu ça, là. Ah, j'ai pas dit que c'était la faute des journalistes, j'ai dit que tu as été l'élément déclencheur, puis je te dis que j'ai traversé une période difficile. Puis ça, je pourquoi tu avais envie de me rencontrer aujourd'hui. Moi, pourquoi je suis venu aujourd'hui, c'est que j'avais envie de faire la paix. En fait, parce que je pense que je suis pas en guerre avec toi. Non, toi, t'es pas en guerre avec moi, mais moi, j'ai été en guerre avec moi-même par rapport à tout ce que j'ai vécu, parce que j'ai eu mal. Mais pourquoi tu veux faire la paix avec moi si t'es en guerre avec toi-même? Parce que moi, je t'aurais jamais fait ce que tu m'as fait. Guillaume, parce que je présume qu'avec le discernement que tu as dans la vie, tu as dû te dire une seconde, ça va peut-être faire mal à sa famille, ça va peut-être faire profondément mal à sa femme, à son entourage, à sa fille, à ses enfants. C'est quoi la réponse à cette question-là, tu penses? Ben, la réponse, c'est probablement que tu avais un devoir intérieur que tu voulais sûrement aider quelqu'un. Tu voulais sûrement. Ben, pour faire un article comme ça, il faut que tu aies un but, dans le sens, il faut que tu aies quelque chose. Tu fais pas du patinage. D'abord, là, quand on fait un papier comme ça, un papier avec lequel. Avec Hugo, Dumas. Non, on s'est pas mis à deux. On avait chacun des informations, chacun de notre part, et on a fait une double signature. Oui, mais une double signature, quand on fait ça, les avocats m'ont bien expliqué que c'est parce que ça vous protège aussi un petit peu plus si jamais il y a poursuite. Mais non, les avocats n'ont pas compris. Mais là où j'en venais, c'est quand on fait un papier comme ça, qu'on a un impact sur la vie des gens, c'est pas la première fois. Bien sûr qu'on y pense. Parce qu'on n'est pas des psychopathes. À la fin, ce qu'on pense, c'est étude d'intérêt public. Puis des fois, après avoir enquêté des jours, des semaines, des mois, on se dit, sais-tu quoi? C'est pas d'intérêt public. Puis dans ton cas, à ce moment-là, on a jugé que oui. Et donc, ça va faire mal, mais c'est pas grave. Mais au moins, j'ai le fond de ta pensée, puis je suis content. Puis tout ça, si tu veux qu'on revienne à la conférence, je finis cet épisode-là parce que j'avais besoin de te le dire. J'avais besoin de te le dire en pleine face. Que tu parce que, oui, que je t'ai pardonné. J'avais pas besoin de ton pardon. Ah, ben ça, tu fais ce que tu veux avec. That was good. That was a very good show. Vous n'auriez pas fait cette entrevue-là, ces questions-là, avec Henri Massé ou d'autres personnes. Moi, je suis femme. Pardon? Correct, mais juste te serrer la main. Je veux juste te dire que je te pardonne. Tu me pardonnes? Oui. OK.
Tourne au micro, dis-moi pourquoi tu me pardonnes. Il y a des conséquences qui viennent avec nos actions. Moi, c'est ce que je dis. Que toi, t'es choisi de ne pas être vacciné. C'est une chose. Il y a plein d'autres artistes en passant dont on savait qu'ils n'étaient pas vaccinés. Puis on n'en a pas parlé. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de problème. Moi, je pensais qu'on parlerait de ta conférence. Bien sûr, ben oui, on va parler de la conférence, mais je voulais Si dire... ça ne te dérange pas, je vais poser des questions. Non, on a une discussion, puis on va parler ensemble. Mais ça s'en va où, là, cette conversation-là? Mais ça s'en va sur le fait que pour que je vienne m'asseoir avec toi, Patrick, alors que j'ai passé à travers une période extrêmement difficile, il fallait que je te dise quand même, écoute, ça m'a fait très mal, ce que tu m'as fait, puis j'ai besoin de comprendre. Mais qu'est-ce que je t'avais fait? Tu m'as rien fait. Bon, mais j'ai rien contre toi. Tu m'as attaqué comme ça. C'était nécessaire à quel point? Et pourquoi je dis ça? Tu as été l'artisan de tes propres malheurs. Et tu peux le voir comme ça, peut-être, puis tu as le droit de le penser, puis je respecte ta pensée, mais tout ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que je suis sincère quand je te dis je te pardonne parce que j'ai été très profond, puis je dis pas que t'es l'artisan des malheurs, mais j'ai été très profond dans une souffrance. Et je te dis juste, fais attention de ne pas le refaire à d'autres mondes. C'est pas tout le monde qui pourrait passer à travers cet épisode-là. Non, mais c'est un micro, Patrick, c'est une arme. Guillaume, sache, Tom. Oui, puis être un personnage public, c'est une responsabilité. Il y a des choses que tu peux pas faire, contrairement à quand tu es un personnage privé. Qu'est-ce que je pourrais pas faire? Little behind the scene, as you can see, we're editing this. We are still playing the tower. Oh, sorry. The tower, and we're watching a good show. But we're also editing. That's pretty good. On doit pouvoir l'expliquer, il y a un contexte, tout ça. Mais, tu as perdu le contrat de IND après l'histoire de la presse, l'histoire du passeport vaccinal. Mais tu as continué tes activités professionnelles à TVA. Ah oui, ça, c'est pas de la faute des journalistes si tu as perdu ça, là. Ah, j'ai pas dit que c'est la faute des journalistes, j'ai dit que tu as été l'élément déclencheur, puis je te dis que j'ai traversé une période difficile, puis je te dis pourquoi tu avais envie de me rencontrer aujourd'hui. Moi, pourquoi je suis venu aujourd'hui, c'est que j'avais envie de faire la paix, en fait, parce que je pense que je suis pas en guerre avec toi. Non, toi, t'es pas en guerre avec moi, mais moi, j'ai été en guerre avec moi-même par rapport à tout ce que j'ai vécu, parce que j'ai eu mal. Et pourquoi tu veux faire la paix avec moi si t'es en guerre avec toi-même? Parce que moi, je t'aurais jamais fait ce que tu m'as fait. Guillaume, parce que je présume qu'avec le discernement que tu as dans la vie, tu as dû te dire une seconde, ça va peut-être faire mal à sa famille, ça va peut-être faire profondément mal à sa femme, à son entourage, à sa fille, à ses enfants. C'est quoi, c'est quoi la réponse à cette question-là, tu penses? Ben, la réponse, c'est probablement que tu avais un devoir intérieur que tu voulais sûrement aider quelqu'un. Tu voulais sûrement. Ben, pour faire un article comme ça, il faut que tu aies un but, dans le sens il faut que tu aides quelque chose. Tu peux pas faire, tu fais pas du patinage. D'abord, quand on fait un papier comme ça, le papier avec lequel. Avec Hugo, avec Hugo Dumas. Non, on s'est pas mis à deux. On avait chacun des informations, chacun de notre part, et on a fait une double signature. Oui, mais une double signature, on fait ça, les avocats m'ont bien expliqué que c'est parce que ça vous protège aussi un petit peu plus si jamais il y a poursuite. Ben non, les avocats n'ont pas compris. Mais là où je veux en venir, c'est quand on fait un papier comme ça, qui va avoir un impact sur la vie des gens, c'est pas la première fois. Bien sûr qu'on y pense. Parce qu'on n'est pas des psychopathes. À la fin, ce qu'on pense, c'est. I got my Instagram account back. Des fois, après avoir enquêté des jours, des semaines, des mois, on se dit, sais-tu quoi? C'est pas d'intérêt public. Puis dans ton cas, à ce moment-là, on a jugé que oui. Et donc, ça va faire mal et c'est pas grave. Mais au moins, j'ai le fond de ta pensée, puis je suis content. Puis tout ça, si tu veux qu'on revienne à la conférence, je finis cet épisode-là parce que j'avais besoin de te le dire. J'avais besoin de te le dire en pleine face. Que tu parce le que, oui, que je te pardonnais. J'avais pas besoin de ton pardon. Ah, ben ça, tu fais ce que tu veux avec. Si tu veux bien, Charles. Correct, mais juste te serrer la main. Je veux juste te dire que je te pardonne. Tu me pardonnes? Oui. Ok, retourne au micro et dis-moi pourquoi tu me pardonnes. Il y a des conséquences qui viennent avec nos actions. Moi, c'est ce que je dis. Que toi, t'aies choisi de ne pas être vacciné, c'est une chose. Il y a plein d'autres artistes en passant dont on savait qu'ils n'étaient pas vaccinés. Puis on n'en a pas parlé. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de problème. Moi, je pensais qu'on parlait. Can't believe we got Instagram back. That is such a good news. Si ça ne te dérange pas, je vais poser des questions. Non, on a une discussion, puis on va parler ensemble. Mais ça s'en va où, là, cette conversation-là? Mais ça s'en va sur le fait que pour que je vienne m'asseoir avec toi, Patrick, alors que j'ai passé à travers une période extrêmement difficile, il fallait que je te dise quand même, écoute, ça m'a fait très mal ce que tu m'as fait, puis j'ai besoin de comprendre, mais qu'est-ce que je t'avais fait? Tu m'as rien fait. Bon, mais j'ai rien contre toi. Tu m'as attaqué comme ça, c'était nécessaire à quel point? Et pourquoi je dis ça? Tu as été l'artisan de tes propres malheurs. Et tu peux le voir comme ça, peut-être, puis tu as le droit de le penser, puis je respecte ta pensée, mais tout ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que je suis sincère quand je te dis je te pardonne parce que j'ai été très profond, puis je dis pas que l'artisan des malheurs, mais j'ai été très profond dans une souffrance. Et je te dis juste, fais attention de ne pas le refaire à tout le monde, c'est pas tout le monde qui pourrait passer à travers cet épisode-là. C'est un micro, Patrick, c'est une arme. Guillaume, sache, Tom. Oui, puis être un personnage public, c'est une responsabilité. Il y a des choses que tu peux pas faire, contrairement à quand tu es un personnage privé. Qu'est-ce que je pourrais pas faire? Penser autrement? Guillaume, c'est pas que tu as pensé autrement. Mais oui, j'ai pensé. Qu'est-ce qui t'a éjecté de la scène publique? Ben, c'est le fait qu'on dise que j'étais un anti-vaxxeur. Puis, y a-tu quelqu'un qui t'a forcé à monter sa scène au génie? Ah, mais c'est une histoire. Non, c'est un tout. Chaque événement, on doit pouvoir l'expliquer, il y a un contexte, il y a tout ça. Mais, tu as perdu le contrat d'IND après l'histoire de la presse, l'histoire du passeport vaccinal. Mais tu as continué tes activités professionnelles à TVA. Oui, on est OK? Ça, c'est pas de la faute des journalistes qui ont perdu ça. OK. Ah, j'ai pas dit que c'était la faute des journalistes, j'ai dit que tu as été l'élément déclencheur, puis je te
période difficile. Puis Ça, je c'est comprends. pourquoi je suis venu aujourd'hui. Moi, pourquoi je suis venu aujourd'hui, c'est que j'avais envie de faire la paix. En fait, parce que je pense que c'est ce que... Je suis pas en guerre avec toi. Non, toi, t'es pas en guerre avec moi, mais moi, j'ai été en guerre avec moi-même par rapport à tout ce que j'ai vécu, parce que j'ai eu mal. Mais pourquoi tu veux faire la paix avec moi si t'es en guerre avec toi-même? Parce que moi, je t'aurais jamais fait ce que tu m'as fait. Guillaume. Parce que je présume qu'avec le discernement que tu as dans la vie, tu as dû te dire une seconde, ça va peut-être faire mal à sa famille, ça va peut-être faire profondément mal à sa femme, à son entourage, à sa fille, à ses enfants. Tu as dû dire ça. C'est quoi la réponse à cette question-là, tu penses? Ben, la réponse, c'est probablement que tu avais un devoir intérieur que tu voulais sûrement aider quelqu'un. Tu voulais sûrement. Ben, pour faire un article comme ça, il faut que tu aies un but, dans le sens il faut que tu aies quelque chose. Guillaume, tu peux pas faire, tu fais pas du patinage. D'abord, quand on fait un papier comme ça, le papier avec lequel. Avec Hugo, avec Hugo Dumas. Non, on s'est pas mis à deux. On avait chacun des informations, chacun de notre part, fait qu'on a fait une double signature. Oui, mais une double signature, on fait ça, les avocats m'ont bien expliqué que c'est parce que ça va protège aussi un petit peu plus si jamais il y a poursuite. Mais non, les avocats n'ont pas compris. Mais là où je veux en venir, c'est quand on fait un papier comme ça, il va avoir un impact sur la vie des gens, c'est pas la première fois. Bien sûr qu'on y pense. Parce qu'on n'est pas des psychopathes. À la fin, ce qu'on pense, c'est d'intérêt public. Puis des fois, après avoir enquêté des jours, des semaines, des mois, on se dit, sais-tu quoi? C'est pas d'intérêt. Puis dans ton cas, à ce moment-là, on a jugé. Et donc, ça va faire mal et c'est pas grave. Mais au moins, j'ai le fond de ta pensée, puis je suis content. Puis tout ça, si tu veux qu'on revienne à la conférence, je finis cet épisode-là parce que j'avais besoin de te le dire. J'avais besoin de te le dire en pleine face. Que tu parce pardonnes. Oui, que je t'ai pardonné. J'avais pas besoin de ton pardon. Ah, ben ça, tu fais ce que tu veux avec. Si tu veux bien, je t'en vais. Correct, mais juste te serrer la main. Je veux juste te dire que je te pardonne. Tu me pardonnes? Oui. OK. Retourne au micro et dis-moi pourquoi tu me pardonnes. Il y a des conséquences qui viennent avec nos actions. Moi, c'est ce que je dis. Que toi, tu aies choisi de ne pas être vacciné, c'est une chose. Il y a plein d'autres artistes en passant dont on savait qu'ils n'étaient pas vaccinés, puis on n'en a pas parlé. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de problème. Moi, je pensais qu'on parlerait de ta conférence. Bien sûr, ben oui, on va parler de la conférence, mais je voulais dire que... Si ça ne te dérange pas, je vais poser des questions. Ben non, on a une discussion, puis on va parler ensemble. Mais ça s'en va où, cette conversation-là? Mais ça s'en va sur le fait que, pour que je vienne m'asseoir avec toi, Patrick, alors que j'ai passé à travers une période extrêmement difficile, il fallait que je te dise quand même, écoute, ça m'a fait très mal, ce que tu m'as fait, puis j'ai besoin de comprendre. Mais qu'est-ce que je t'avais fait? Tu m'as rien fait. Bon, mais j'ai rien contre toi. Tu m'as attaqué comme ça, c'était nécessaire à quel point. Et pourquoi je dis ça? Tu as été l'artisan de tes propres malheurs. Et tu peux le voir comme ça, peut-être, puis tu as le droit de le penser, puis je respecte ta pensée, mais tout ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que je suis sincère quand je te dis je te pardonne parce que j'ai été très profond, puis je dis pas que l'artisan est malade, mais j'ai été très profond dans une souffrance. Et je te dis juste, fais attention de ne pas le refaire à d'autres mondes, c'est pas tout le monde qui pourrait passer à travers cet épisode. Non, mais c'est un micro, Patrick, c'est une arme. Sache-le. Oui, puis être un personnage public, c'est une responsabilité. Il y a des choses que tu peux pas faire, contrairement à quand tu es un personnage privé. Qu'est-ce que je peux pas faire? Penser autrement? Guillaume, dis pas que tu as pensé autrement. Ben oui, j'ai pensé Qu'est-ce qui t'a éjecté de la scène publique? Ben, c'est le fait qu'on dise que j'étais un anti-vaccin. Puis, y a quelqu'un qui t'a forcé à monter sa scène au Gémeaux? Ah, mais non, c'est un tout. Mais de toute façon, non, c'est un tout. Chaque événement, on doit pouvoir l'expliquer, il y a un contexte, il y a tout ça. Mais tu as perdu le contrat de Hyundai après l'histoire de la presse, l'histoire du passeport vaccinal. Mais tu as continué tes activités professionnelles à TVA. Ah oui, on est OK. Ça, c'est pas de la faute des journalistes si tu as perdu ça, là. Ah, j'ai pas dit que c'était la faute des journalistes, j'ai dit que tu as été l'élément déclencheur, puis je te dis que j'ai traversé une période difficile, puis ça, je sais pas pourquoi tu avais envie de me rencontrer aujourd'hui. Moi, pourquoi je suis venu aujourd'hui, c'est que j'avais envie de faire la paix, en fait, parce que je pense que c'est ça. Je suis pas en guerre avec toi. Non, toi, t'es pas en guerre avec moi, mais moi, j'ai été en guerre avec moi-même par rapport à tout ce que j'ai vécu, parce que j'ai eu mal. Et pourquoi tu veux faire la paix avec moi si t'es en guerre avec toi-même? Parce que moi, je t'aurais jamais fait ce que tu m'as fait. Guillaume, parce que je présume qu'avec le discernement que tu as dans la vie, tu as dû te dire une seconde, ça va peut-être faire mal à sa famille, ça va peut-être faire profondément mal à sa femme, à son entourage, à sa fille, à ses enfants. C'est quoi la réponse à cette question-là, tu penses? Ben, la réponse, c'est probablement que tu avais un devoir intérieur que tu voulais sûrement aider quelqu'un. Tu voulais sûrement, ben, pour faire un article comme ça, il faut que tu aies un but, dans le sens il faut que tu aies quelque chose. Tu ne fais pas du patinage. D'abord, quand on fait un papier comme ça, le papier avec le
Okay, so we're gonna go sleep. Fuck it today. Had a good time, but it's time to sleep. Okay. Time to Gashlak. Oopsies. Oh man, we're only 100 away from. Oh shit. Ça clique d'abord. Qui a payé? Vous l'avez dit, vous avez eu un record de pourcentage de vote à dernière élection. Les Québécois. Un dernier tour de table et de magie avec. On a 16 000. Est-ce que c'est la première fois qu'on voit ça, cette admiration ouverte pour des dictateurs? Parce que Donald Trump l'a dit, là, il admire Vladimir Poutine, il va admirer Xi Jinping. J'ai été humilié de ça, la pauvreté. Ah ouais? J'ai pas par orgueil, je sais pas, mais j'ai été humilié, ça m'est resté toute ma vie. Bon, alors, je suis en train de me guérir, rendu à 69 ans, on va peut-être mourir avec, mais moi, c'est quand j'ai... La bombe, le crush. Oui, les jeunes sont sur les. Quand vous passez à côté de lui, il y a un moment qui vous a hanté pendant des années. Oui, c'est parce que dans l'événement... Vous êtes le PDG de Québécois. Qu'est-ce qui. Expliquez aux gens ce que vous faites dans Air Transat. Ben, vous l'avez mentionné, hein, je détiens donc 10% ou près de 10% des actions d'Air Transat quand même depuis quelques années. Ben, vous avez voulu acheter d'ailleurs. Exactement. Et là, vous avez offert d'être médiateur dans le conflit. En quoi vous pouvez débloquer le litige? Ben, écoutez, je pense que tout le monde est préoccupé. Moi le premier, mais combien d'autres? Quand on pense à paix syndicale, oui, mais sans offense, on pense pas à Pierre Pelado. Oui, mais récemment, on a signé la convention des Vidéotron avant échéance. On a eu également aussi une entente avec Mme Picard et puis tout le syndicat de TVA pour bien s'assurer justement d'assurer la pérennité de TVA dans l'avenir. Je pense que nous avons toujours été préoccupés. Et là, vous, là, avec Québécois, vous avez un jet privé. Dites-moi pas que vous prenez Air Transat. J'ai déjà pris Air Transat. Quand? Je suis allé au Portugal avec Air Transat. Depuis longtemps? Oui, probablement 4 ou 5 ans. OK. Ouais. Mais voyez, vous n'êtes pas un voyageur régulier sur Transat, là? Non, j'avoue. Okay. Ouais. Mais là, vous allez le devenir si vous l'achetez. Non, ça n'a pas nécessairement rapport. Mais ça a rapport pour voir le service, M. Pelado? Oui, mais il y a d'autres moyens en sorte de vérifier. Vous êtes un opérateur qui avait 2 mains dans le moteur. Vous ne savez pas que vous ne prendrez pas Transat si vous l'achetez. Oui, bien sûr. Mais bon, Transat ne voyage pas nécessairement à toutes les destinations où je dois aller. Et puis si j'ai un jet, c'est parce qu'on doit s'assurer également aussi être en temps et en heure. Des fois, si les déplacements sont nombreux, et on ne peut pas se permettre d'attendre 24 heures ou 48 heures dans un endroit parce que justement, on se doit de revenir là, assumer ses tâches de façon permanente. Là. Comment ça se fait qu'un raton laveur peut se saouler? On dirait que je parle d'un humain là, quand je parle de l'histoire du raton. Il est entré par effraction dans la boutique, il a une genre de SAQ essentiellement. Il a pété des bouteilles, puis il a apparemment léché le contenu qui était à terre. Et là, mais il a aimé ça pour s'être saoulé. Ben non, mais là, on parlait de rhum, de moonshine, de whisky au beurre de peanut, de vodka et même de lait de poule. Là, je le juge vraiment. Imaginez, ça n'a comme pas de sens. Et évidemment, tout ce mouvement-là a déclenché l'alarme. La police est arrivée et là, ils ont trouvé le raton qui était littéralement, si vous n'avez pas vu ça, allez voir sur le web, la photo du raton à côté du bol de toilette. Il n'y a même pas eu le temps de se rendre à la toilette. Il est à plat ventre, les 4 fers en l'air. C'est vraiment très, très drôle. Donc, il était vraiment en état d'ébriété. On l'a emmené dans un refuge. Ça a pris 1h30 pour qu'il dégrise avant qu'on le relâche dans la nature, imaginez. Ça ouvre la porte à un super beau sujet. Premièrement, ça nous dit qu'il n'y a pas juste les humains, finalement, qui boivent de l'alcool. Ça, c'est effectivement un mythe. Puis de deux, ça nous dit que... Not really. Human beings aren't drinking alcohol, but monkey are eating fermented fruit. Partout sur la Terre, hein, on réalise pas ça, mais ça fait 100 millions d'années que la Terre produit de l'alcool naturellement. Pourquoi? Parce que depuis qu'on a des plantes qui produisent des fruits et des nectars sucrés, ben, ces substances sucrées-là sont fermentées par des levures naturellement, des levures qu'on trouve sur les fruits. There are only 4 guns that have been in every main Borderlands game. For this second video, the gun that I'm focusing on... Salvador again. It was introduced in Borderlands 1 as a legendary RPG. It can be found as a world drop. It was then brought back in Borderlands 2 as a legendary RPG that drops from Dukino's mom. It was yet again brought to another game, the pre-sequel this time. It has the same exact skin and rarity as the Borderlands 2 version, with maybe a slightly darker brown skin. It drops from any loot source, but the grinder is the easiest way to obtain it. Finally, it was also in Borderlands 3. It's still a legendary RPG. This XP What's under here? Christmas skin sandwich, Parmesan corn grits with orange soda collard greens. Say that again. Orange soda collard greens. You put orange soda in collard greens. Vraiment en état d'ébriété. On l'a emmené dans un refuge. Ça a pris 1h30 pour qu'il dégrise avant qu'on le relâche dans la nature, imaginez. Ça ouvre la porte à un super beau sujet. Guys, we're gonna go sleep. Il n'y a pas juste les humains, finalement, qui boivent de l'alcool. Ça, c'est effectivement un mythe. Puis de deux, ça nous dit... There you go. Editing's done, so
That is pretty cool when you go sleep. Not the most productive day, but you did pretty good. Parce que depuis qu'on a des plantes qui produisent des fruits et des nectars sucrés, ben, ces substances sucrées-là sont fermentées par des levures naturellement, des levures qu'on trouve. Il y a beaucoup de gens qui sont furieux, qui ont des billets d'Air Transat, que les pilotes vous profitiez. Dr Amio, on a vu beaucoup là, dans les derniers jours, dans les dernières semaines, des sorties de médecins de GMF qui disent, écoutez, nous, à partir du 1er avril, préparez-vous, là, on va fermer nos portes. Et chaque fois que je parle de ça, les gens m'écrivent pour me dire, ce sont des menaces. Ils vont pas partir, ils vont pas fermer. On recommence avec ça. Je me rappelle, au mois de mai, après le dépôt du projet de loi 106, je venais ici et vous me disiez, c'est des menaces, docteur Amio. Là, les docteurs, il y en a qui sont partis. Mais ça, c'est pas des menaces, ils sont partis. 22% des médecins de famille ont plus de 60 ans. Moi, là, je ne veux pas tester si c'est des menaces ou pas. Je vous le dis, ce ne sera pas des menaces. Et si vous pensez que maintenant, c'est catastrophique, attendez le 1er janvier, le 1er avril, ce n'est que la pointe de l'iceberg que vous voyez aujourd'hui. Docteur Amio, je vais vous expliquer pourquoi la thèse des menaces a fait toujours surface. Il y a plusieurs années, le gouvernement avait une autre négo difficile avec les médecins. Et il y a plein de médecins qui ont menacé de s'en aller. C'est pas arrivé, finalement. Là, quand un médecin se lève et dit, je vais partir, je vais fermer ma clinique le 1er avril. Moi, je vous le dis, là, comme citoyen, je regarde ça, je veux pas qu'il parte. Mais je me dis aussi que c'est facile, en novembre, en décembre, de dire, je vais m'en aller dans 4 mois. C'est facile. Il n'y a aucun médecin qui veut quitter. Il n'y a aucun médecin qui veut envoyer une lettre à... On va parler du procès d'Arthur Gallardo, qui s'est ouvert hier au Palais de justice de Montréal. Il avait 21 ans, le jeune homme, quand il a tué. Luc, la nouvelle... Chez nous, c'est pas que je croyais pas en l'amour, c'est plus que je pense que je croyais en l'amour un peu plastique. Quand vous aviez la loi, J'ai trouvé une vidéo de ma soeur qui se filme en lui expliquant je viens d'aller à l'épicerie, tu vois, j'ai mon sac lourd, je m'en vais à la maison. OK, il contrôlait ses allées et venues comme ça. Là. C'est ce que j'ai vu en cherchant des photos pour les funérailles. Anthony Picard risque 5 ans de prison. Il a plaidé coupable à quoi? Il a plaidé coupable à... La loi sur la laïcité, je sais que ça plaît dans les fous. J'en ai pas parlé beaucoup là, de ça, mais quand ma mère est décédée, là... Mais tu à la fin? Mais c'est à la fin de la télé. Mais est-ce qu'on est à la fin de la télé? La télé telle qu'on l'a connue, ça n'existera pas. Parce que toi, les rendez-vous télévisuels, Patrice, ouais, t'en as créé, t'en as vécu. Je sais que le sport, c'est pas ton terreau à toi, mais est-ce qu'une victoire comme ça, une qualification pour un tournoi si prestigieux, ça peut être un baume pour Haïti? Oui, c'est pas la première fois. Non, 74 la dernière fois. Oui. Quand on pense qu'Haïti devrait être désespéré brusquement, l'espoir vient dedans. La génération Z comprend significativement moins la signification d'une date meilleure avant que les 45 ans et plus, par exemple. Comment on explique ça? On explique ça peut-être justement par le fait que les 45 ans et plus, 50 ans, ont vécu dans un monde où les dates meilleures avant n'étaient pas encore aussi présentes. Ouais. Et donc, pour le coup, on faisait comme les fruits et légumes, comme le pain, on utilisait nos sens pour juger la comestibilité d'un aliment. Quand est-ce que c'est bon, malgré que c'est écrit que c'est plus bon? Une date meilleure avant, ça renvoie à la qualité optimale d'un produit. Mais il y a quelque chose de Parlez-moi de l'histoire de Michel. Michel, c'est un ancien garde-chasse qui, lui, là, vous l'avez... Il reste que la... Combien vous avez gagné en 2024? En 2024, j'ai facturé, c'est-à-dire MD Inc., Pierre Dubé. Il y a des sondages qui montrent que le parti que tu as voulu diriger est en train de flirter avec le pouvoir. Il y en a un ce matin qui montre qu'il descend. François, tu as pris une décision qui m'a surpris. Il y a des mots, vous payez votre passage, parce qu'il y a plein de gens, semble-t-il, qui ne payent plus depuis le début du conflit de travail. Comment vous avez réagi en voyant ces photos-là et ces témoignages-là? Notamment, je pense à ce monsieur qui dit « Moi, je paye pas parce que le service n'est pas complet. » J'ai pas appris ça dans les journaux ce matin, hein. Nos employés, on voit ce qui se passe. Avez-vous un message? Vous payez votre passage, parce qu'il y a plein de gens, semble-t-il, qui ne payent plus depuis le début du conflit de travail. Comment vous avez réagi en voyant ces photos-là et ces témoignages-là? Notamment, je pense à ce monsieur qui dit « Moi, je paye pas parce que le service n'est pas complet. » J'ai pas appris ça dans les journaux ce matin, hein. Nos employés, on voit ce qui se passe sur le terrain, tout ça. Pour nous, moi, je rappelle que le règlement est encore en vigueur. Les clients se doivent d'acquitter le titre de transport. OK, let's go. Sleep time. Son titre de transport, ce n'est pas la bonne solution. Je fais un appel à tous, là. Je vous prie vraiment d'être respectueux avec l'ensemble des employés qui livrent le service essentiel malgré la grève. C'est eux qui sont là tous les jours qui permettent d'avoir le service essentiel. Donc, on appelle au moins au respect. Oh. Vous payez votre passage, parce qu'il y a plein de gens, semble-t-il, qui ne payent plus depuis le début du conflit de travail. Comment vous avez réagi en voyant ces photos-là et ces témoignages-là? Notamment, je pense à ce monsieur qui dit « Moi, je paye pas parce que le service n'est pas complet. » J'ai pas appris ça dans les journaux ce matin, hein. Nos employés, on voit ce qui se passe sur le terrain, tout ça. Pour nous, moi, je rappelle que le règlement est encore en vigueur. Les clients se doivent d'acquitter le titre de transport. On comprend la frustration versus le niveau de service de ne pas acquitter son titre de transport, ce n'est pas la bonne solution. Je fais un appel à tous, là. Je vous prie vraiment d'être respectueux avec l'ensemble des employés qui livrent le service essentiel malgré la grève. C'est eux qui sont là tous les jours qui permettent d'avoir le service essentiel. Donc, on appelle au moins au respect. OK. Merci. Vous payez votre passage, parce qu'il y a plein de gens, semble-t-il, qui ne payent plus depuis le début du conflit de travail. Comment vous avez réagi en voyant ces photos? Time to freaking sleep. Notamment, je pense à ce monsieur qui dit « Moi, je paye pas parce que le service n'est pas complet. » J'ai pas appris ça dans les journaux ce matin, hein. Nos employés, on voit ce qui se passe sur le terrain, tout ça. Pour nous, moi, je rappelle que le règlement est encore en
Holy shit, it's gonna take forever. Mm. %, no problem. No problem. Okay. No, no, no. What you do is you okay. Okay. Apologies.
fuck aren't you working? Why the fuck aren't you working? We lost an hour. Parce qu'ils ont un mandat concret, ils n'ont pas un mandat pour rentrer où est-ce qu'elle est. C'est ça. Merci, parce Il y a une différence. on dirait que des fois, les gens Okay. ne comprennent pas, là. Non, mais il y a une différence Have, entre un mandat sur I une have to be honest. qui prouve qu'elle est là, faut qu'ils soient capables de dire I'm qu'on pense not qu'elle est là-dedans super parce qu'on a comfy une with photo John. de elle qui est sortie. Tu vois, ils peuvent aller I chez quelqu'un feel qui cogne à sa porte, like écoute, on peut-tu he venir voir? doesn't Non, like me. non, je veux pas. C'est comme ça la Okay, justice. Fait que I have to be honest, and La personne peut dire non, puis là, les policiers vont share dire on va revenir secret. plus tard. Ben, revenez plus tard, merde, qu'est-ce que je te dis? And the people pleaser in me Non, mais c'est juste ça, gars. Un is mandat sur une personne, c'est quelque chose, puis un mandat not pour ça, c'est complètement différent. use that. Bit of Mais gars, an je pense pas qu'elle a fait de awkward nouveau, gars. Je pense juste que c'est des vieilles charges. situation. C'est des vieilles charges qu'elle avait déjà. La primeur, gars, ça va donner 2 minutes, ça va rentrer. Zach, tu regardes? Zach, c'est pour toi. Zach, est-ce que tu regardes mon live? Est-ce que tu regardes mon live, Zach? Live, Zach? Ah oui, je regarde ton live. Faut que je regarde. Zach, regarde ça. Ça, c'est parce que je t'aime, Zach. Est-ce que tu sais chez qui qu'on est en chemin, Zach? Zach, c'est pour toi. Ça, c'est pour tout ce que Boyardi t'a fait. C'est avant. Votre destination se trouve sur la gauche. Attends un peu, bouge pas, Zach. Oui, le monde sont en direction chez Boyardi. Puisque Boyardi avait donné l'adresse, moi je t'offre ça comme cadeau de Noël, Zaki. Il parlait de ta cabane à moineau. Je t'offre ça, mon beau Zaki, comme cadeau de Noël. Ok, bouge pas, Zaki Boy. Vous allez voir. C'est avec le noir. Ok, leur belle cabane à moineau. La perruque. C'est avec le noir. Non, il est rendu dans un condo, ouais. Ça, c'est l'ancienne adresse à chez Boyardi, je pense. C'est là qu'il vivait. Dude, you're so fucking Non, mais vous voyez, ils sont en live en haut. intense. Non, ils sont en live en haut. Vous voyez, la fenêtre est allumée. Vous voyez, la fenêtre est allumée, guys. Vous voyez, la fenêtre est allumée. Il est en live, là, je pense. On va voir, on va garnoter des œufs dans la fenêtre. C'est pas vrai, je sais pas qu'il est encore en live. Bon, oui, c'est live, Gang, Noël. Ah, il est plus en live, il a fermé son live, regardez. Où est-ce qu'il a fermé son live? Mobile. Tu m'aimes, hein, Zaki, dis-le que tu m'aimes. Zaki. Tu lèves ton micro, hein, t'es David, dans le fond de ta gorge. Pour vrai, j'adore mon micro. Oui, attendez, là, faut juste que je rentre mon entendu de son. Mais je vais juste checker, mais pourquoi Boyardi plus en live? Yeah. Proud of you. Je pensais qu'il serait encore en live. Allô, tout le monde? Oh, look Attendez, at il y a that. quelqu'un qui est en train de faire de quoi pour moi, le gars? Donnez-moi 30 secondes. 25 est dans ton live, ça. C'est fait? Oui. Ok, c'est bon. Attendez, je vais juste écrire. Ah, okay, okay. Because, yeah, I Parce que moi, je voulais donner tried l'information aux gens to qui make regardent, friend qui with disaient him. la définition Because d'un you mandat two d'arrestation. close, but La sometimes définition d'un mandat, mais là, je peux pas avoir accès à Google. Ça dit it's not non, mais ça supposed. dit un mandat d'arrestation, la définition exactement. Ça dit un mandat d'arrestation permet le policier d'arrêter une personne soupçonnée d'avoir commis un crime How can pour l'amener devant I send les tribunaux. Ok, guys, on risque Rockefeller d'assister à quelque chose cake d'inoubliable ce for soir. Christmas? On va avoir une vidéo. Vraiment pas long, ok? Une vidéo inoubliable sur TikTok. Moi, je Because dis que je I fais pas mes trucs pour le bye-bye, look là. C'est juste que là, on il y a you des gens bear. aujourd'hui qui... Ça marche pas là. Ça marche pas. Guys. T'es con. Le bye-bye, toi, tu vas voir tes enfants pour le bye-bye 2025. Ouais, mais là, ça n'a pas rapport, là. Ça n'a pas rapport, là. C'est juste parce que... Non, mais là, regardez, il y a quelqu'un qui a réglé de quoi. Was gonna on va avoir un vidéo dans send you one faites-moi, as a guys. surprise. Vous allez voir, Ok, parce que mettons les policiers Mais m'auto-débattent là, chez quelqu'un, ok? je sais Il y pas a deux comment. raisons pour lesquelles ils peuvent défoncer. Il y a deux, exactement, parce que quand tu as un mandat d'arrestation. Non, mais attends un peu. Pour violence conjugale, ils ont le droit de défoncer chez quelqu'un. S'il y a Comprends. quelqu'un qui Well, how you est en shut the fuck up? danger dans la maison, un danger immédiat, Absolument. ils n'ont pas Mais là- besoin de mandat pour rentrer. Ils n'ont pas besoin de mandat pour rentrer. Mais si, exemple, la personne est sous mandat d'arrestation. Ouais. Un mandat d'arrestation, ça veut dire que Mais là, on les est nice. corps policiers, s'ils ont un mandat d'arrestation sur quelqu'un, ils sont en droit
d'arrêter la personne qui est soupçonnée d'avoir commis un crime pour l'amener devant les tribunaux. Fait que si, mettons, il cogne dans la porte, mettons, il cogne à la porte, c'est elle qui est là, Like, ils savent I que c'est want elle, ils ont le mandat sur elle. Donc, ils sont en droit de l'arrêter. À ce moment-là, oui, mais encore là, si elle est à l'intérieur de la maison, Parce que t'es puis elle ferme juif. la porte, ils doivent And avoir you don't celebrate. I want to show you, I care on Christmas, mais toi t'es juif, don't celebrate. rentrer dans la maison. Ça, on appelle ça un mandat So de t'es quoi? comme, c'est nice, Mandat de perquisition, but fuck De Christmas. perquisition, parce que Ils l'ont eu en visuel. Fait que aussitôt qu'ils ont la personne en visuel, C'est nice, but fuck là, ils vont Christmas. entendre un mandat, ils vont dire Fuck Christmas. on a hors de tout raisonnable, la personne qu'on veut est là. On veut le mandat, ils vont attendre et ils vont procéder à son arrestation. c'est ça, mais quand tu as un mandat d'arrestation sur une personne puis que les policiers sont en mesure de reconnaître la personne qui a un mandat d'arrestation sur la personne, ils sont en droit de procéder. Very Costanza of you. Very Costanza of you. Parce que j'attends, parce que pour les deux seules majeures raisons qu'on doit rentrer, c'est soit qu'ils ont vu Mais non. quelqu'un rentrer avec un arme, c'est des armes à feu dans la maison. Night, George. Puis que, mettons, moi je me suis fait menacer par ma feu, j'ai réussi à me sauver de la maison, ils ont le droit de rentrer. Après ça, c'est la violence George. conjugale. Mettons, je te donne un exemple, je te collais, c'est une claque, Can I puis le voisin appelle, dit, be j'ai vu ce gars-là avec sa Elaine? femme. Puis les autres, pour vérifier l'authenticité que la personne dans la maison va bien, ils ont le droit de rentrer à la maison Sweet sans, dreams. ils ont le droit de briser. Ou un pétrole. Absolument, mais mettons qu'ils cognent à la porte, qu'ils voient la face de la personne I'm qui a un mandat 5'4". d'arrestation. Exemple, ils cognent à la porte puis c'est un danger répond. Kramer Qu'est-ce que c'est? Non, c'est was bon, ben, il faut qu'ils prouvent que c'est never elle, on a achievable. tout, c'est-à-dire, s'ils peuvent dire, écoutez, moi je veux un mandat, parce que je pense que la personne qu'on recherche est dans la maison, on l'a vu, puis si, puis ça, Inky, là, oui, promise. on le doit. Ben c'est ça, je te dis. Je veux dire, mais tu vas pas aller cogner chez quelqu'un I'm qui sait que c'est pas la 6 personne que inches tu recherches. taller. Non, Tu sais? c'est sûr, ça c'est sûr. Fait que mettons, ils savent que c'est la personne qu'ils recherchent, ils vont cogner à l'adresse, boum, ils voient sa face, même si elle essaie de se cacher en arrière, ben, I'm a grower. Ça, j'arrive à rentrer. ils vont rentrer, Mhm. c'est ça que je te dis. Fait que s'ils voient sa face à elle, ils vont rentrer anyway, là. Ils savent que c'est elle qui s'en va te chercher. Oomph. C'est You know. comment qu'ils sont chiens, tu sais, Ah, comment ben, ils sont... lis ce que je t'écris. J'ai la confirmation, là. Y a rien pour eux, je te jure. Y a rien là, je te jure, tu vas voir, là. Elle est en mandat d'arrestation, pourquoi? I mean, Ben, je sais, I mean, question, je sais pas, là. if we can J'ai un mandat do d'arrestation it sur toi, tu dois savoir watching c'est quoi les charges. the Moi, j'ai un candle, mandat, moi, j'ai un I'm mandat, down. elle a un mandat, parce qu'elle sait pas. Elle a un mandat sur elle, mais tu sais qu'elle a un mandat sur elle, mais tu sais pas c'est quoi les Mais non, charges. c'est pas moi, j'ai voté à la cour au Québec, la check. Sinon, on pourrait checker, Merci. c'est fermé les bureaux. En ce moment, Internet est fermé pour checker ça. Fait qu'elle avait un mandat sur elle pour fraude. Ouais, pour pas savoir sa présenter à la cour aussi, pour manquement de la cour. OK, fait qu'elle a manqué sa date de cours, puis elle a un mandat pour fraude. Ouais, Isabelle le sait pourquoi. Il chaud. C'est pas quelqu'un que je m'intéresse amplement. Christian On va parents. écouter ça, on va écouter le non, on va aller pas écouter le My Christmas parents are gonna be pissed. I look how your kid's gonna have a show. Christmas parents are gonna be pissed. Be pissed. But then again, Vraiment pas. C'est quoi le didn't documentaire? get Il y a me pas de documentaire. a PS3, so Non, non, il a été délité. fuck him. My Christian parents are gonna be pissed, but then again, they didn't get me a PS3, so fuck him. You're probably 1 inch taller. I'm going. Isabelle, faut que je te dise, c'était abusé. Isabelle, je vais te le La dire. faute d'Isabelle. La faute d'avocate sur Crave, puis même si c'est une boîte, là, c'est pas obligé d'avoir Crave. Moi, j'ai pas Crave, puis je l'ai dit. Yep. Moi, je peux l'avoir, c'est arrivé. Fait que tu passes I'm par like, Tu peux l'avoir sur Rumble. you serious, bro? You serious, bro? Vous l'avez pas vu, vous l'avez The pas fuck vu. am Moi, I je l'ai pas vu, gonna honnêtement. do Moi, with je l'ai a pas vu, telescope? moi, ça, c'est curieux. Moto, la vedette, With a mais ça m'intéresse Rolex. quand même, parce que c'est pas juste Mégane. Fuck 6 mom. Fuck 6 mom and dad. You had one job. Autour de... I'm getting like your sister. What the fuck am I gonna do with a Rolex? C'est pas juste Mégane, genre en spotlight. Là. Le nom, c'est quoi? La fausse avocate. Me. La fausse avocate de TikTok. Ouais. Oh mon Dieu Seigneur. Squitter? Quitter. On va voir les beaux vidéos. Attendez, il y a quelqu'un qui est en direction là-bas. puis il y a Quitter. eu un incident qui Squirter. vous allez voir. Quitter. Qu'est-ce qui fait que c'est une fausse avocate? Skittles. Skittles. Squirtle. Octopus. I'm gonna quit. Well, I ain't changing the sheet. Ugh. Quoi? T'es j'aime vraiment avec ta barbe, toi, hein? Il est pas beau sans barbe, je te le jure. Ouais? Quand il s'est rosé, je suis partie le lendemain. On va aller le sou dans la par exemple. Alors, viens. Yeps. Juste des gars, And qui arrivent à Mégane I'll ce soir. bring Le jeu the qui meatball. Mon but, moi, c'était Sky. Puis pas Mégane. The meatballs. C'est juste vous dire, guys. N'importe quoi. Des meatballs. À Mégane ce soir. C'est ça arrêté. Eh. C'est la vérité. It's a horrible world. Puis si t'es pas dans cette maison-là, je vais tellement être heureux pour toi. Meatballs. Mais si t'étais là. Je suis désolé. There you go. Bon. Je fais des dodo. So, come, cuddle, or eat, Non, mais j'ai dit ça, or t'étais eat là pour là. Oreos. Pourquoi tu m'as fait monter dans mon Nuh-uh. live? Nuh-uh. Vous n'arrivez pas d'abonner I'm personne, ça va la choose. Vous n'êtes pas obligé de monter dans mon live. Ouais. Bon. Il n'y a pas de reportage, j'ai brûlé. Jeez, Louise. Calm down. Calm down there. She's not gonna stop, dude. She's not gonna stop. She's not gonna stop. I'm gonna lose my fucking mind. And I know, yes, I'm talking.
What the fuck, dude? Qu'est-ce qu'il y a en avant de chez M. Franco présentement? Aïe, aïe, aïe! Mégane, je te l'avais dit de pas rester là. J'avais dit de pas rester là parce qu'on m'avait dit qu'il était pour arriver quelque chose. Air hugs. C'est pas la SP, c'est la SPCA pour Sky, ça. C'est la SPCA pour Sky. C'est la SPCA pour Sky, guys. Guys, je sais pas, on va voir. Je sais pas c'est pourquoi la police est là. Moi, j'ai vérité, je ne sais pas pourquoi la police est là. J'ai aucune idée pourquoi la popo est là. Ok. Mais si vous envoyez pas de Galaxy, guys, on verra rien à soir. Je mets le live seulement aux abonnés. Fuck you. Mais la police est bel et bien là. On va savoir. Moi, j'ai déjà vu Florence mettre des motos niveau 0. Niveau 5, mais exactement, Florence, c'est ce que je suis en train de te dire. Le gars, il me dit, je peux être ton ami. Le gars m'a jamais gifté. Vous allez vous faire bloquer. Arrobase Wilbrad, on va te lire, nous t'inquiète Le pas. temps va nous dire les choses. Arrobase, il est dément. Moi, Sky est avec Megan, oui. Ils sont dans la maison. Peut-être un montage, je laisse faire un montage. Le big, là, tu vois bien que c'est la police de Longueuil. C'est d'être toi. Destination se trouve sur la droite. Ah, mais là, je peux pas rien faire. Merci à tout le monde pour les cadeaux. Merci mes amours. Aïcha. Le monde, il pense que c'est du vol ici. Aïcha. Là, je t'avais le minuté rap, vous donnez trop d'attention. Merci, Kiki, merci, bébé, merci, merci. Non, Will Rap, il est mal jusqu'au 27 et la parole va être mieux jusqu'à demain. La jalousie n'est pas bien. Non, on va en savoir. Je suis sûr que les Rudo aimeraient monter au canal pour sa force d'écrire. Bravo, bravo. On a vu des affaires, tabarnak. Il m'a reviens après. Non, essaye pas, Will Rap, essaye pas. Vous allez voir, guys, allez voir. Comment on sait que c'est des vrais polymères? Essaye pas. Ça fait des années qu'ils sont motos ici. Les polices, là? Vous voyez pas que c'est des polices? Tes yeux qu'on lisse. On passe un moment en famille avec toi, on chill. Arrobase Wilbrad, oui, c'est vrai ça. Mais pourquoi tu games, man? On boit du vin, on chill, on parle de la vie, man. Tu sais, c'est important, Alex, des fois, de lâcher le gaming puis de se concentrer sur les choses réelles de la vie. Fait que là, c'est quoi ce qu'on poursuit dans la vie, là? Le grind. C'est quoi le grind? The Forest off-stream, big? C'est pas du grind, The Forest off-stream. Tu sais, à place de passer toute notre temps derrière un écran, on pourrait s'en souvenir toute notre vie du moment qu'on a passé avant le Noël ensemble en haut, à chill, à prendre du vin. La fois qu'Alex, finalement, on avait pris du vin et shit ensemble, c'était malade mental. On a fait tous les deux, man, on a fait des gestions de chill de fire. Goûte à ça, là. DSL, Denis, la coriandre gagne. On passe un moment en famille avec toi, on chill, man. Arrobase masturbin-bati. Je sais pas, John. Arrobase masturbin-bati. Arrobase masturbin-bati. C'est caca. Si t'es là, Mégane, je te l'avais dit. Je t'avais dit de sortir. Guys, je peux pas dire que j'avais pas dit à Mégane de sortir, là, non? Genre, sérieusement. C'est caca. Ok, can you get you guys in the house real quick? Arrobase Marie-Loulou, as-tu déjà pris un wrap poulet coriandre et lime du team? Poulet croustillant avant? Qu'est-ce qui se passe? Elle est claire encore. Ça va loin. Flashlight, ma boy. Sacrement. Guys, on va voir les prochaines vidéos. On va voir les prochaines vidéos. On attend les prochaines vidéos. Arrobase masturbin-bati. Est-ce que je vous offre une belle soirée, les amours, ce soir? Grillé, bacon, sauce ranch, extra sauce. Est-ce que je vous offre une belle soirée? Est-ce que je vous offre une belle soirée? Arrobase Marie-Loulou et c'est croustillant. Guys, envoyez des cadeaux, s'il vous plaît. Envoyez des cadeaux! Je veux chanter, guys. Je veux chanter. Je veux chanter, tabarnak! Merci, Tim Wilson. Attendez, il y a une deuxième voiture d'autopatrouille qui vient d'arriver. Nous savons qu'est-ce qu'il y a dans la maison. Ben, chante ta gueule. Aïcha. C'est ça, man. Moi, ils sont où mes galaxies, tabarnak? Aïcha. Sont mes galaxies, moi. Merci, Annie. Merci, Cynthia, pour les cadeaux. Merci à tout le monde. Aïcha. Quand c'est rendu, Max Boy a fait tout ce que tu dans la soirée, là, ça va pas bien. Oui. Imagine, on va voir, guys. Mais piqué qui est de même, je me livre. Merci pour la bonne réponse. Merci à tout le monde, guys. Merci pour tous les cadeaux. C'est bon, Je vous aime. Je vous aime, guys. Merci. Il est débile. Prévention, c'est important, guys. Ah non, écrit le temps. Prévention anti-Noël, guys. Si vous drivez... Il a fait genre 12 cas. Il a fait le double de moi aujourd'hui. Il a fait 50 secondes. Arrobase Marie-Loulou, Stanley, tu la salade? Je vous adore, guys. Je vous adore. Merci d'avoir descendu le son. Tantôt, j'ai acheté une trottinette à mon fils, une trottinette électrique. J'ai acheté une trottinette électrique. Arrobase masturbin-batim-badak Iboyino. Oh my god. I'm sorry, guys. Ça vient de la part de TikTok, de toute ma communauté. C'est rendu, j'aime beaucoup, c'est pas normal, ça. Moi, je suis l'enfer, tu comprends? C'est ça mon problème. Arrobase Marie-Loulou, t'as trouvé pas mollasse des fois? Même si vous fermez les lumières. Mais c'est vous quoi? Il faut vous... Bon, il y a un minuit, tout le monde finit. Vous devez nous dire la prochaine fois qu'elle est en live. Moi, je suis le carreau. Oui, je sais. Yeah, man. Je sais à 100%.
la prime. Moi, je suis le karma des gens, guys. S'il vous plaît, mettez des... It's right here. We can find it. C'est qui était épais, ce calice-là? C'est qui était épais? Moi, je suis con, man. Je suis pas Zaki, là. Moi, je suis con. On peut tirer aussi. Oui, je vais vous faire. Ok, check. Je vais vous expliquer. Un de mes motos, il y avait un TRX, puis il est arrivé quelque chose. C'est un truck à 150 000, 200 000, ok? Puis là, il me dit, ok, check, si tu wins à NHL, parce qu'on veut faire un meilleur NHL, il dit, ok, check, si tu wins à NHL, je t'achète ce que tu veux dans ta wishlist. Mais si je gagne, tu m'achètes un nouveau TRX. C'est calme, c'est bad. Payer mes dettes avant d'ajouter un truck à quelqu'un. Ils ont défoncé! Arrobase, Banchetoy, c'est moi qui pilote. Ok, attendez, là, attends. Oh, attendez! Là, je veux entendre Aïcha! Là, je veux entendre Aïcha! On va voir si c'est vrai ou pas. Gang, ils ont défoncé! Je veux entendre Aïcha! Ça, c'est chez, on va savoir. Non, mais je peux pas appeler en FaceTime parce que la personne qui est là, je veux pas qu'elle soit impliquée, guys. Je vais pas appeler la personne. Ok, non. C'est des calmes. C'est moi. My apologies. My apologies. Ils vont se faire sortir. J'espère juste pas. Hein? On va voir. Hey, oublie pas, prépare ton 500 BTC, mon esti trou de cul. Ça bug. Bien, c'est où ce que Sky allait? Vous me direz quand c'est revenu. Ah, ben là, si vous voulez la revoir, Sorry, guys. il faut une galaxie, guys. Don't wait, it's your brain. Welcome to the show. Hope you're doing well. Have a wonderful day on this glorious 22nd December 2025. Let's see a little bit of Borderland. I'm exhausted. I got 3 hours and 18 minutes left to do. So we're gonna do 3 hours of Borderland. Hopefully we'll be there, and that's gonna be fun. Borderland 2. We'll be finishing the game today. Hopefully. So we got orange soda with feastable. Kind of better than normal. We got chips, jalapeno, and something vinegar. So we should be okay. I'm a bit tired, but I want to finish Borderland 2 today. Then we can start with the Borderland 3 tomorrow. So yeah, let's go. Yeah, we're a bit tipsy on wine, don't tell. Don't blink, it's your boy. How's it going, guys? You doing good? You doing good? We just pre-ordered freaking Mega Man. We just pre-ordered Mega Man. Legacy Collection. Star Force Legacy Collection. And I was afraid that I couldn't get a physical copy. The good news is I'm gonna get a physical copy on... You have to follow certain things to do. But we're gonna get one, which is freaking phenomenal. Add Mega Man to your Christmas list. Good. Holy fuck, they're hot. Why the hell? Like press preschool. I'm a bit exhausted. Mmm. Mmm. Oh my god. That was delicious. That was delicious. Feastable are good chocolate. And the cookie, huh? I think we're a bit tipsy, guys. Not too much, but yeah, I love Borderlands 2, but enough is enough. Kyle, sois donc gentil avec moi, man. Non, c'est live. You can go. Fuck, it's good. Je pense pour vrai que la police rentre dans même à crier à police, guys. D'habitude, je pense que c'est pas. Ouais, j'aimerais savoir Universe Kyle. That was so good. Ouais, attends, j'écoute. Parce que défoncer même chez quelqu'un, Big, faut t'as une information de fou. I made sure. So I'm sorry about that episode, but my friend Kate wasn't doing well. We made her feel better. She did live. We went to see her live, and I'm happy because she's feeling better. I was a bit pissed because she's here for 3 days, and then I'm so sorry, guys. The last time we played Borderlands was she didn't go. Because I don't know why I'm always tired lately, but I cannot sleep, which is not true. I'm always tired to not do anything, but I can sleep. I can sleep like 8 hours, but it's the same amount of time. So for example, this morning I woke up with I woke up at 9:40. I was lucky because I was supposed to see my father at like 10 o'clock. You know? That's quite important. There's a shade, baby. I feel like we didn't save, which is okay. Enjoy your presents. I have to wear water and find Captain Scarlet. Shade overcraft repaired. Nice. So we lost a little bit of progress, but it's not that bad. We lost, you're gonna have a friend, gonna miss the X. Get a private gear for Jacko. Help a brother out.
assez scientifique pour le Become Super. Il y a 4 chars. C'est la vanne, hey guys, c'est la vanne à Sniper. Il est parti chercher Sky pour se faire sucer pour la ramener chez le prochain. I got you. I don't remember if I did. Pour vrai, je sais pas, guys. I don't remember if we did. On va le savoir. It's an easy way to get, but I don't know if it's gonna work. Dans les prochaines minutes. C'est la vanne à Taku. I don't remember if we did the quest. Je veux juste laisser les vidéos rentrer. Mais non, mais je vais laisser les vidéos rentrer un à un. By in the past, the mission has explosion. Can you help or recall a hand with our soccer problem? On va laisser les vidéos rentrer un à un, guys. On va voir si c'est des gens qui se sont arrêtés ou pas. Yo, ça me donne même plus de me coucher, man. Je pensais aller bouffer dans pas trop long parce que je suis fatigué, là, mais yo, ça me donne même plus, man. C'est à le moine. I want to kill it. It's a good boy. C'est pas le Vanou, là, tu dis la belle Vanou. So yeah, so for Kate, I'm a bit disappointed. Because she always does that. She always disappears and then she'll come back and then she'll be super affectionate, super sexualized, but it's not true. It's not true. She's full of shit. Because she feels bad because she disappeared. You know? What do we say we have 2 hours and a half? Because in 3 hours and 11 minutes, it's gonna be 12 hours for the crown. Vous n'aurez pas les vidéos parce que je veux pas. Vous n'aurez pas les vidéos pour vos exposes. Si vous voulez les avoir pour vos exposes, faut vous me payer. C'est même ça marche maintenant. Good. Aussi simple que ça. Propriété de Motogolf. My apologies. C'est une propriété de Motogolf. J'ai plus des exclusivités gratuites. Oubliez ça. I forgot they were super low level. And I don't have to kill them because there's no point, but I want to kill them for badass rank. Again, I don't know if there's a max of badass rank. Guys, mettez des likes en attendant. Mettez des fucking likes. Vous pouvez mettre la musique. Then love it, baby. 2 lions ou 1 million. On fait un live 7 jours parce que c'est le bout de record mondial. Mais quoi, tu parles, tu big. Yo, 7 jours de bout, t'es fou, quoi. Nice. Very good, very good. See, so I'm a bit disappointed, but at the same time, listen. I was that guy. Was that guy who ghosted people, so. Can I complain? Not really. Forgot we had lightning bolts. Fuck, I'm exhausted, dude. But I gotta tough it up. See, I'm exhausted in the sense of, I know that if I go to sleep right now, I'm not gonna be able to. We lost yesterday by doing that, we lost this afternoon by doing that. Right now, if I didn't do that, I would be playing Borderlands 3. It's kinda crazy. Oh, is this a different map? Je sais pas, donnez 2 secondes, je suis pas à la police, je sais pas, là. Je sais pas pour les lumières, je sais pas. Il est pas en fin de vie, gros, il va super bien chier. Good. Ouais, il y a d'autres vidéos, je sais qu'il y a d'autres vidéos. Yeah. And my first house was nice this morning. It was really nice. And I woke up at 7:40. I was like, oh my god, I'm fucking stupid because I woke up at like 8:50. See, this is the thing. I can. For sleep is weird for me because with sleep I've always had a hard time sleeping with ADHD. But then with age I start having a lot of sleep. And now I swear to God, this is gonna be too much information, but this is necessary information. I can wake up, I can sleep for 8 hours, wake up, jerk off, go back to sleep, wake up after, an hour after, jerk off again, go back to sleep. I could do that. On bout de la bière, mais. Pas 2 millions. Check BA, mon est vendu, toi. Mon tabarnak. Il y a des galaxies à moyen 10 000 par mois. Ça, c'est le tabarnak. Yay. C'est mes chiens qui font comme ça. Oh, don't be too enthusiastic. I just did you a favor. Now we're gonna be checking out Quest and the Oasis. What is that? This is the Firewater? L'année 2000 va être fou. Merci, Mano. Mais je l'annonce aussi, là, il est dans un. Si chien est là, j'espère qu'ils vont appeler la SPCA pour faire aller chercher chien. Nice. Dude, I'm about to text Carly today. Shit. 2 études de mon gars. Ils font juste ronfler puis manger. Il y a des nouveaux policiers, il y a plus de policiers qui viennent d'arriver, guys. Good. Guys, il y a plus de policiers qui viennent d'arriver là-bas. Il y avait 3 chars tantôt. Là, il y a d'autres chars de police qui viennent d'arriver. So they swatted her. I'm watching it swatting, which is fucked up, dude. I know that the person is a disgusting person. I know that they did horrible things. So we learned last week by deep diving that she was accused of being a pimp. So she's always talking about how she got raped and how she got raped and how she got raped, which is horrible. Because she got raped because she was a sex worker. And now it's a problem because you're like, they're psychos. Yes, psychos. We're crafts. It's the same thing as a fan. Ah, my apologies. Good. Nice. So now that she was afraid of being, she was accused of being a pimp, they're swatting her. So, do I agree what they're doing? No. Do I agree with what she was doing? No. It's a fucking mess. It's a fucking mess. Parce que je sais pas trop. I mean, don't know why. Je sais pas, je sais pas. Mission right there. Je sais pas, man. En tout cas, ok, bougez pas, guys. De nouveaux vidéos sont présentement. Pour vrai, guys, ils restent même trop longtemps dans la maison, là. You tell me right here. Pour vrai, guys, je vais pas vous mentir. What the fuck? Vraiment longtemps dans la maison, là. Ouais, je suis fatigué, man. Regardez, il y a des nouvelles polices qui arrivent. Je sais pas pourquoi, man. Des nouveaux. Hey, guys, 5 chars de police. Regardez, il y a du monde qui rentre encore, là. Ça rentre encore dans They're telling me that there's a mission there.
There's no mission there. Engagement ring, thank God. Encore dans la maison, big. Mais non, mais ils courent plus, là, Chris, ils ont plus besoin de courir, là. Il y a personne de blessé, il n'y a pas d'ambulance. Il y a personne de blessé, il n'y a pas d'ambulance. Faut wake up before Babylon. We're close, Nally. Donnez-moi 30 secondes. Not sure why they're coming, but hey, thank you. Right now, we don't need chats, we don't need anything. But I'm gonna tell you, the rewards, they're level 35. So how do I know? Is because when I did the Maya one, I picked up a legendary class mod for action. Merci. Pop. Alors comment c'est pas pour elle, man? Je suis vraiment envie d'aller me coucher. Okay, good. Toutes les poubelles du Québec sont toutes là, ils sont en train de faire du gros bread. Oui, papi. Juste une information de dernière minute. Megan ne répond plus à son téléphone. It's an asshole. It's an asshole. The guy is doxing the girl and he said, oh, by the way, she's not answering her phone anymore. And he's laughing. It's disgusting. Comme information de... Guys, on peut-tu écouter Aïcha? Guys, envoyez-moi des galaxies. Je vous donne des bons choses, même le soir. Envoyez-moi des fucking galaxies. Je vais écouter Aïcha. Aïcha. Do I agree with what they're doing? No. Should I watch it? No. But then Pop, 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 pop. Ah oui, mon Zaki. I'm in a position where if I don't listen to it, we're gonna talk about it tomorrow, and I don't know what's up. And it's addictive because you feel left out. Pop, 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 pop. Ah oui, mon Zaki. Non, arrête, Biggie, Big. Ça va me faire des fous. J'ai un numéro privé, man. Si JTECN $10, tu vas arrêter d'être fatigué. C'est comme une galaxie. Non. Worm Killer B. C'est pas comme une galaxie. Puis, je sais pas, les gars. Dude, we made it's a ridiculous amount today, but we made $3 on TikTok, and I never made so much in one settings. We were live for like 3 hours and a half, so I made $1 per hour. Zaki, pop, 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 pop. Arrête, Biggie, je vais te muter, Big. Pas mal ça pour vrai. Okay. Do I like the sandworms? Yes and no. Ok, c'est juste pour te niaiser. Ah! Wait a second. Mais c'est quoi t'as fait là? Que qu'il y a? Non. TikTok fait rien quand je leur écris. Okay. Mais c'est quoi t'as fait là? @team.polaris12 c'est G-Spot aussi. Ouais, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui était déjà là pour ça. Good. Du jour au lendemain, ça fait ça. Si, ouais. Boom. However, when we go sleep. C'est sûr, c'est la police. La façon qu'il parle, c'est la police. Nice. Ça va pop, Zaki. Give me a second, I'm just gonna change chat. See, this other guy is talking a lot. PA de flash rien. Non, on n'a pas de flash. Merci tout le monde. Mais ils peuvent rien lui faire pour sa gueule à l'autre bout du monde. Ouais. C'est quoi qui se passe, hein? Ben, dans le fond, ils ont fait les comptes manuels de la police, Big, pour où Okay. Sky allait, puis là, ça a défoncé, puis là, ils ont peut-être trouvé de quoi par hasard, fait que là, ils ont appelé Moto, je sais pas, man. Mais on va poser des questions, probablement. Je sais pas, mais au final, on peut dire Le joueur de Fortnite. Jean Petit. Ouais, les Japonais, c'est pas vrai. Puis là, ils ont appelé la Sorry. police pour dire qu'il y avait des trucs dans la maison. Yeah, nothing much. Pour la faire chier. Puis là, ben, d'après moi, ils ont trouvé de quoi pour elle. Oui, excusez-moi. Non, calmez-vous, là. Hey, guys, pour vrai, là-bas, dans le police, calmez-vous, là, qu'on lise, là. Ça veut pas dire que c'est une police. là. Numéro masqué, là, calmez-vous, là. Calmez-vous. Gros 100% de police. Land. Je vais pas vous dire c'est qui. Je vais pas vous dire, regardez ça, c'est un nouveau numéro. Ça, c'est le nouveau vidéo. On vient juste d'avoir cette vidéo-là, guys. On vient juste... Avant, j'ai deux vidéos à vous montrer. Boum. Le deuxième, on voit pas vraiment, comme je dis, parce qu'on voit pas vraiment. Mais, guys, je vais juste pas commenter sur qui m'a appelé. Je vais pas vous Numéro mentir masqué à sur qui cette heure-là, m'a appelé. 100% police, c'était pas Mais calme. ce que je peux vous dire, c'est que ça a rapport Ils avec l'ont les appelé gars. pour avoir plus Ça n'a pas d'infos. rapport avec Sky. Ça n'a pas rapport. Mais moi, je suis comme je dis à tout le monde, guys, j'ai aucune idée par rapport. I need 2 more levels. J'en pourrais, j'ai aucune idée. Je sais pas. Ah, pirate. Si elle était dans la maison, je sais pas, j'ai aucune idée. Tout ce qu'on m'a demandé, c'est une information. Puis là, je sais pas. Je sais pas où Megan, je sais pas rien. J'ai aucune idée, je sais même pas qui m'a appelé. Good. C'est pas important. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des gens qui m'ont appelé par rapport à Megan. Dude, Borderlands 2 is so nice. C'était écrit au poirier au téléphone. I'm sorry, I'm annoying because I love Borderlands 2. But Borderlands 2 is a game that you play alone. Also, Borderlands 2, I'm gonna be completely honest. And I love the game, okay? But Borderlands 2, okay, is a game that you play once. Full. And then you play it a bunch of times on the main mission. And you do challenges. Nice.
il y a Steven. Don't know. Noël qui arrive. Non. Encore les sur l'entente plus moto. C'est fun, t'es pas intéressant, lui, c'est intéressant. Ici, sont encore à l'intérieur. Ok. Ouais, on va change it. You're interesting. The guy is restreaming, right? And instead of hearing the person you're restreaming, you're hearing him, but he's nothing, anything. Like, what the fuck are you? Ah, c'est vrai, j'aurais pu l'appeler. Do, 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 do. Débloquer Tédon. Ouais, guys, s'il vous plaît, si vous voulez dropper des galaxies, c'est maintenant, si vous voulez. Si vous voulez m'aider à continuer à faire des lives sur TikTok, guys. Merci Annie pour être devenue super fan. Merci à tout le monde, guys. I remember him being weird. Aider à envoyer des galaxies pour eux. Faut que je fasse de quoi. Yo, t'es-tu là? Je sais pas. Merci, ma belle. On his dice. Oh shit. Beautiful. Beautiful. Max health, dude. Beautiful. Okay, so this is all. I'm so afraid they're gonna be falling off the map. Ouais, Champagne, c'est un ami de. Je sais pas c'est qui. Merci à Karine. Merci aussi à Annie d'être devenue super fan. C'est 4,99, guys. Ça vous donne accès à toutes mes vidéos qui sont pas sur mon profil. Toutes mes vidéos d'expose. Toutes les vidéos que personne qui ont accès. Ça vous donne accès à ces choses-là. Si vous voulez voir. It was an invisible wall that was screamed in. Des trucs que personne ne voit. Vous pouvez. I don't know what Jack is. Toutes ces vidéos-là, vous allez les revoir. Ils vont être sur le profil. Sky chez le petit neige. De la page, je pense pas, Big. Attendez, je vais appeler Maurice sur mon phone. Good. Good tonight. Je sais pas, bro, je sais pas. J'ai aucune idée, bro. Je te jure, j'ai aucune idée, Champagne. Moi, j'expose une affaire à soir, bro. Je peux pas. Merci, merci Karen pour le super fan. Merci Gabi. Guys, il me manque 21 super fans. Where is the guy? Guys, il me manque 21 super fans. Where's Champagne? Il me manque 21 super fans. Shh. Shh. What do you say? À l'intérieur de la maison, guys, si vous voulez savoir. Merci Pico pour le cadeau. So weird. Good. Fuck dude. Ok, bye. Ok, bon, supposément. Je peux pas dire qui t'y Anyway, on va le savoir. Donnez-moi 30 secondes que je vais aller pisser. You see, we're almost done already with the. It's like I'm saying, dude. Borderlands is a great game, but the second one, and it's supposed to be played as a lone part. See, I told you guys I did this before, right? The game that broke me was also Borderlands 2. Borderlands 2 is my favorite game when you play it alone. I did the same thing with Elden Ring. Elden Ring is a great game, but Elden Ring, and then when I'm gonna be starting the game, I'm gonna be starting at 300 hours, right? Now, Borderlands 2 isn't that bad because we're at like 5 days, I feel like. Worm killer, worm killer. Nothing more, nothing less. Écoute-moi, Aisha, Aisha. This, I feel like this is gonna be where Jared is. C'est présentement à Le Moine, guys, à Le Moine. C'est présentement à Le Moine, guys, cette vidéo-là. Again, it's like a perfect game. Pour vrai, c'est pas une flashbang. C'est pas une flashbang parce que. Good, slack, slack. Je sais pas qui a appelé la police. Moi, tout ce que je peux vous dire. Okay, so now, give me a sec. Moi, j'ai envoyé quelqu'un là-bas pour. I have an ID. Parce que je voulais voir si Sky était pour sortir. Je voulais voir. Ah, si, on pas flash parce qu'il y avait pas un. C'était pas un truc de dos. Parce que pour vrai, pour un truc, s'il y avait eu, mettons, des armes à feu ou quelque chose de même, il serait pas rentré de même. Ça aurait été avec la SWAT. C'est pas des policiers de même. Thank God I checked. Thank God I checked, dude. Oh my God, I'm a dumbass. Pour vrai, guys, pour mentir, je sais pas c'est quoi l'information qu'ils ont eue. You believe it's already day 75 of Voiceless? Quand je me suis fait péter, quand je me suis dit, non, ils mettront pas violence, peut-être violence. Day 75. Ils ont défoncé à deux. Voiceless. Il y avait un char en arrière, regarde les lumières en arrière. Non, il y avait un char en arrière. So this, here's the thing. On va voir, guys. Arme à feu, c'est la SWAT. Regardez, guys, dans la vidéo, il y a un autre char en arrière. Là. Regardez, il y a un char là, quand il défonce, guys. So the hope is that it doesn't take more than an hour. I fucked up, dude, because I knew I was gonna be. Because right now what I'm trying to do is I want to upload as much as possible so that tomorrow we have space. If I go to my father's house in 2 days, I'm fucked. I'm gonna have too much to. I never have too much to upload, but I have full storage. On va t'éviter d'attendre, mon boy. On va t'éviter. Mon boy, je vais t'éviter d'attendre. Pas besoin d'attendre. Je savais pas que la police allait là. 5, 4, 3, 2, 1. Moi, j'étais là pour la pizza, guys. Moi, j'étais juste là pour la pizza. Moi, j'étais là pour la pizza. J'ai envoyé quelqu'un là-bas pour la pizza. Don't tell me that's working. Après ça, la personne est allée chez Bobo. Bobo, il habite Bobo déménagé. Puis, Uploading. Come on, dude. Just tell me it's uploading. Come on. Okay. Not telling me it's uploading, but it's okay. So the second is destroyed. I'm gonna do it.
See, so this is what every single mission. Oh shit. Puis dans le fond, là, A comment villain c'est, should be guys, c'est que la personne qui killing. allait là-bas, dans le fond, mon chum, le gars qui est allé là-bas, pensait qu'il y avait une deuxième pizza parce qu'il était supposé deux pizzas qui allaient là-bas. Puis en repassant sur la rue, mais c'était un char de police. C'est-à-dire la Boom, personne boom, s'est parkée. boom. Puis là, on a assisté à ça ce soir. Si j'aurais su que ça finirait de même, je me suis organisé pour avoir un FaceTime, Colis. Slack, slack. There you go. It's ready. J'aurais aimé ça. It's uploading. J'aurais aimé ça. My apologies. Fuck Jackal, dude. Fuck Jackal, dude. Suck it, bro. Nice. Regardez l'autopatrouille ici, vous voyez, il n'y a personne dans l'autopatrouille. Guys, vous voyez qu'il n'y a personne dans l'autopatrouille, right? Okay, deserter. I need a tree. Puis si vous voyez ici, il y a quelqu'un dans l'autopatrouille qui est assis du côté en arrière passager, je sais pas si vous voyez. See, I need 2 more level. Also, even if we finish the quest, or if we finish the mission, what I have to do is I have to do till level 46, because at level 46 I'm gonna get the last one of this, then we'll get a trophy, it'll take a couple minutes. Ouais, c'est une nouvelle vidéo. No shade. Aisha. See? I believe you're up there. That's when there's 2 of them. On attend, guys, on est comme vous autres. Boom. Boom, boom, boom. Boom. Mais Vicky, je ne sais pas plus que toi, là. Cheers, pirates. You see me when he hits me. Non, il y a personne. J'ai pas aucune vidéo de quelqu'un qui se fait arrêter. J'ai aucune vidéo qu'on voit quelqu'un qui se fait sortir. Genre, j'ai aucune vidéo de quelqu'un qui sort. Je fais juste dire parce que j'ai pas vu le vidéo, guys. Je suis comme vous autres. Je regarde la vidéo. J'ai juste pas encore payé les play. I understand. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'on dirait qu'il y a quelqu'un du côté gauche. Est-ce qu'il y a quelqu'un côté gauche? Je sais pas plus que vous autres. Je veux juste dire, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un côté gauche. Il y a 2 policiers à côté d'un char. J'attends comme vous autres, guys. Okay, please stop repeating yourself. J'attends comme vous autres. J'attends comme vous autres, guys. Quand je vais avoir des nouveaux vidéos, je vais les dropper. Non, il y a 2 policiers à gauche, mais de... Non, je sais pas. Je sais pas. C'est sûr qu'avant que l'autre est loin. Check bien au foot. Peut-être, bro, peut-être qu'il y a rien, qu'est-ce que je te dis. Guys, vous êtes les gars les moins patients que je connaisse, pour vrai. Guys, laissez les policiers faire leur travail, on verra au final. Voyons donc, bande de fatigants. Tell him. Because now they're waiting for the response of the police, but people are like, hey, come on, give us information. Said, I'm waiting like you guys. Laissez les policiers faire leur travail, puis on va voir au fur et à mesure. Aussi simple que ça, tabarnak, les gars, calmez-vous, man. Genre, si on défonçait la porte, c'est parce qu'il y avait probablement une raison pour vous mentir. Pour vrai, si vous êtes impatient, faites juste l'écrire dans le chat, puis on va régler ça assez rapidement. Mais là, tu peux les régler, les régler rapidement, là. Je suis tanné. Je suis tanné. That'd be cool. Or something gonna get blocked. Il y a des faux, oui, il y a tout le temps des faux détectives. Oh, look at this. Again, with this weapon, never. Si personne, pour vrai, si Megan n'est pas là, je suis content pour elle. Si Megan Dallon n'était pas là-dedans, pour vrai, gars, je vais vraiment être heureux pour elle. Nice. Si elle était là, c'est là. Mais je l'avais dit au moins. Ouais, à un moment donné, prenez votre congé, là. Facts. Chill. See, the DLC is not bad. It's supposed to be a desert, because when you look at it objectively, right, you see shades, and you see this character that's kind of weird, kind of fucked in the head, right? You're like, what the fuck is up with that guy? And you realize that this guy has been living and this for a while. Est-ce que l'indépendance du Québec menace les pensions de nos aînés? Cette idée que l'indépendance va mettre fin aux chèques de pension, c'est un mensonge. Non seulement l'indépendance du Québec va permettre de protéger nos pensions, elle va permettre de les bonifier. Quand vous payez des taxes... Good. Aisha. Boom. Guys, c'est juste parce que vous voulez tout avoir du jour au lendemain. You said, what's the point of giving a show if you're not willing to wait for the show? Normalement, oui. Mais tu sais, la personne, il fait frais à longueur, là. Damn it. Schmamalism. Who hasn't a little bit of schmamalism in their life? Un gros merci à la fille qui fait moi. Vous pouvez dropper des galaxies. La personne m'adore à ce point-là. Good. I'm lucky because I checked for the realities I should have checked before I started the stream. That would have been smarter. Good. This is tough because this is possibly where I need to go. But by killing them the way we did, it's like almost a free passage. And I will say,
you're looking at this, right, and you remember the DLC, the Nox DLC. This makes me feel like that, right? But this is 1,000 times better than the Nox DLC. Every level of Borderlands is cheap. There's a lot of less gameplay changes between the first one and the second one. The first one and the second one is the same, but the second one is much better. It's more refined, you know. So what I'm worried about, what I'm not worried about the third one. Third one's a completely different story. Third one is four skill tree. Third one you got mental, you got some sliding. You know, there's so much difference. To help. Jeu vidéo de la vanne qui part, ça c'est la vanne de. Ça c'est la vanne de la. J'imagine des doubles ou de quoi, je sais pas. My apologies. My apologies. My apologies. Ah, ok, ok, ok. Dans le fond, ce matin, supposément qu'il est en live. Les autos restent là. Le seul truc qui est parti, c'est le double, dans le fond. Les détectives de la vanne. Good. Ouais, la police scientifique, quelque chose de même. Not sure. Boom, baby, boom. Merci à tout le monde, guys. Mais après ça, comme vous pouvez voir. J'ai jamais dit que je t'enverrais. I mean, Tu me dis que si elle était pas là, tu m'enverrais. On va voir des. Mais elle te répond plus, même en ce moment. I would put like a freaking vault, close the vault here. Je vais juste te dire, elle répond plus, mais son téléphone est fermé. Ouais, il n'y a pas de criminel, effectivement. Il n'y a pas quelqu'un de mort. Non, c'est ça, elle répond pas à personne en ce moment. Son téléphone est fermé. Je vais te le dire si elle était là, oui, je vais le savoir si elle était là ou pas. Je vais te le dire si elle était là ou pas. Obtain, overcraft. This is a story. Propose, give Frank whiskey. J'y souhaite pour elle qu'elle était pas là. La vérité, gars, je le souhaite de tout mon cœur. J'y souhaite de tout mon cœur. I'm sorry if I'm complaining a lot, dude. It's not a question of passion. Because I love this game. And I'm sad that this is my reaction to the game. I wish my reaction was a better reaction, but the reality is, it's not. And that's a bit of a sucky situation because, like, dude, this game is fucking phenomenal. Why are you complaining? The reality is I have no reason to complain. Just a douchebag, right? And then Tiny Tina is gonna be a mess, but Tiny Tina is the case of I played it 3 years ago and I don't remember shit from it. I remember very little from it. But my apologies. My apologies. Degré, tu manques pas le show. Embarque, nous on va te réveiller. Ah ouais. Look at this. This is actually pretty nice. Comment ça, vous voyez de 120 puis moi 90? C'est bien bizarre. Yo, la seule façon que. 124. La... 324. Moi, je voyais 98. Je te l'ai dit de mettre des lunettes dans ta wishlist. Je les ai pas, mais JTE le dit, on te cross pas nous la haha. Dites-moi un truc, là. Non. Arrobas degré 4 degrés, m'a te faire un topo. Ouch. N'oubliez pas, là, guys, que Sky a été reconnu coupable de proxénétisme envers les mineurs. Oubliez pas ça, guys. Imaginez-vous. Monte des motos, on va te réveiller. La seule façon de me réveiller, c'est d'avoir des boules dans mon Snapchat. 135. Some might, okay. Some might. Des plots. You're so fucking disgusting. Je veux pas des boules là. Some might say that might completing these quests for shades, your enabling is indecent behavior. Considering is the downward travel to madness. Those people are stupid, yes. Who gives a shit? It's the character. Being dead. I wanna see if Jacko is changing. No, so this is a chick? If I was to bet, I would say Jacko's right here. Jacko, tell me that you have the swag. You can talk to Jacko? No way. Okay, with your great-grandmother from Irish mystery, we can now attempt to live in a world free of child trafficking. Fuckers are always cute until they grow up. What a cunt. What a cunt. But at the same time, if I was to help, if I need to help her again, I would. Now, I need to give alcohol to one other person. Nice, look at this. Frank, ain't no way. I fear so too, my friend. Fair to say, but before that, I would have proposed Nelly. I believe Nelly is her. I know she's a town whore, but it might be her. Where's the whore? I believe the whore is right here. Do it. See how bad I am? Elle a fait des duos. Ouais, c'est un bloc-notes big parce que quand tu le saves, c'est comme ça. Quand tu le saves, c'est sur mon ordi, ça va en bloc-notes. Il n'y a rien à faire big, c'est en bloc-notes. Mais quand tu la reçois Sit there. I would look for a long time.
charge, ça va en bloc-notes direct. Bloc-notes. T'es-tu dans le chat? La sentence, elle a eu. Elle a délaté, dans le fond, là. Good. Dans le fond, elle était en couple avec un gars. Le gars, c'était son pimp. Puis dans le fond, il Boom. recrutait des jeunes filles de centre jeunesse. Parce que dans le fond, la fille. Nasty, bro, nasty. C'était une fille qui a fugué des centres jeunesse. Ok? Je vous dis la vérité, guys. La fille, elle a fugué des centres jeunesse. Now we're doing the story. Ils l'ont accueillie, puis ils ont commencé à la faire travailler, à travailler avec elle. Sky 69. Ok. Oh, La victime apparaît pas. Vous pouvez voir ici, officier de liaison. C'est l'officier de liaison, c'est la personne légale qui s'occupe de, Jimmy, de, yeah, la, sadly. de la mineure. On That's the wrong illusion. la personne parce qu'elle avait 15 ans. No, bro, I know. Ça s'est fait arrêter. Probably for the best that Frank is already dead. That booze you just connected would have killed him anyway. They turned shit down, thankfully, entering that the two will never share a honeymoon. Oui, peut-être qu'elle était prise sur peut-être qu'elle était sur l'emprise de son pimp, mais. So yeah, so they're talking about how what's the real story. So the real story is that her boyfriend was involved in taking people from the orphanage. Il y a des trucs à faire et des affaires à pas faire. Yeah, it's kind of fucked up. L'agent de liaison, c'est le policier. Mais je sais pas, ça se peut que c'est aussi le tuteur légal. Je sais pas. Good. Mais elle a snitch. Dans le fond, là, c'est ça. Dans le fond, elle était en couple avec un gars. I'm gonna go sleep tomorrow. We'll upload everything. Deploy. J'écoute les informations des gens. Je parle avec les victimes. Je parle avec les gens qui ont été impliqués de proche ou de loin avec elle. Alright, Queen. Puis, dans le fond, là, je vais vous expliquer quelque Want to chose. see something? C'est quoi qui m'a plus dérangé de l'histoire à Sky? Je vais vous dire, c'est quoi? En attendant les autres vidéos, je vais vous expliquer ce qui m'a dérangé le plus. Oh, by the way, I got some bad news for you guys. Sky pleure en live en disant qu'elle a subi la misère de ses 15 ans à ses 18 ans par un pimp, puis que son père a été témoin qu'elle se faisait pimper. Yeah, that's the story. Son père adoptif a été témoin. No, she blamed her adopted father for being that, but everybody else say that her father is for that guy. Elle a dit que son père avait été complice du fait qu'elle se faisait. I thought there was gonna be some rewards for. Ça, c'est ce qu'elle disait en live. Puis là, tout d'un coup, on finit par apprendre une journée après que c'est elle qui a eu des charges pour proxénétisme envers. I'm sorry, dude. Should I go there just in case? So yeah, so the 25th, I won't be streaming. We'll take the 25th off. We'll take the 24th off, and we'll take the. I will be possibly streaming the 25th, the 24th, and the 26th. The 25th, I'm not gonna be there. And the first, the 21, I'm gonna make a. Dude, this is kind of crazy because the 21st, I'm gonna do a full stream, a live. Non, non, il y a pas 3 avril. Non, non, c'est un crossage comme tu sur la plateforme. On aime ça crosser le monde. On fait comme Boyardier, là, tu sais, lui, il est gifté. Les Jojo, le lapin. On va faire ça. Hey, je suis alcoolisé, laisse-moi une chance. Nice. Ok, va faire dodo, trou des culs, on t'aime pareil. Ouais, je vais faire, non, je m'inquiète. Bon, je suis pas tout seul à Je vais voir. faire comme, c'est juste. See, and the thing with Kate is, it's still good to be Je vais, tu sais. back with her. Not back with her, but knowing that she's okay, right? But at the same time, dude, I'm so fucking tired of you disappearing and everything. And the fact is, she doesn't apologize. She doesn't. Anna did the same thing, but Anna had a boyfriend. Anna was like, hey, I don't know if I like my boyfriend anymore. So I'm like, okay, well, I got a chance. But she's like, no, 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 I like my boyfriend. I'm like, okay, well, fuck you. Kate is single. She has a. There's no nothing. There's no prior engagement, you know. So where the fuck is this best? Elle a pété son score. Merci ma belle Cécile. Merci ma belle Cécile. Merci Annie, Carignan, Julie, Karine. Merci Jackie, Edith, Myriam, Étienne, Valérie. Merci à tout le monde. Ouais, c'est antécédents. Mais dans le fond, c'est ça. Puis la fille, dans le fond, guys, tout ce qu'elle dit, même la même affaire pour son viol, guys, elle dit qu'elle s'est fait, au début, elle disait qu'elle s'avait fait violer par son propriétaire. Mais après ça, quand on a finalement appelé son propriétaire, là, elle disait que c'était un jeune de 16 ans qui l'avait violé. Mais là, c'est vrai, son viol, elle s'est fait violer. Mais après ça, elle disait que c'était un jeune de 16 ans qui avait un gun, que le gun était loadé de. He's talking about how everybody's pissed because she lied about her being raped. Dude, the problem is, everybody believed that she was raped, but they don't believe her story. They're like, okay, well, you knew what you were getting into. So what people are thinking is that she knew the guy was not a safe person. And she, anyway. Non, mais c'est du mauvais fame. C'est même pas du bon fame. C'est du mauvais fame. Elle veut des gifters. Bref, ça. Elle veut des gifters. Bon, guys, j'ai une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour vous autres. Je vais pas vous mentir. La porte, elle est fermée. Il n'y a plus d'autopatrouille en avant de la maison. Est-ce qu'il y a des gens qui vont être arrêtés? Je sais pas. Mais je peux pas faire l'histoire, Carlis. Mais. Just continue the story. We don't know what Je happened. sais pas s'il y avait des gens qui se sont fait arrêter, je vais pas vous mentir, parce que les gens ont dû partir de où est-ce qu'ils étaient. Attendez. Les gens ont dû partir de où est-ce qu'ils étaient. Good, Je sais pas si c'est des gens qui se sont fait arrêter, je sais pas si c'est des gens qui sont sortis, mais il y avait des policiers qui tournaient autour. Je pense qu'il y a des policiers qui ont vu le live ou n'importe quoi. 45. Je sais pas. Mais à l'instant où je vous parle, il n'y a plus de policiers. Non, la police, mais les policiers présentement sont plus là. Excusez les gars, j'avais envie. Il y a plus de char. J'ai juste été pisser il y a 6 minutes. Ils ont fermé la porte. Je vais te pis. Excusez les gars, j'avais envie. Mais guys, je suis désolé. À date, il n'y a rien de majeur. We'll get the level by killing. Stay. Mais vous attendez pour ça que je vous l'ai dit, je sais pas. J'ai aucune idée. You're going down. I'm yelling timber. You're going to move. You're going to dance. It's going down. Les personnes sont restées là pendant 1 heure dehors. See? Sa fille est bien, on a
Ça, effectivement, j'aime mieux ça qu'une personne, comme quelqu'un s'arrêtait de t'arrêter. Ad lease, il n'y a personne en prison. Ad lease. Je vais être fatigué à la job pour le. Gars, j'aurais aimé ça vous donner plein d'affaires, mais non. J'aurais aimé ça. Good. J'aurais aimé ça vous donner plein d'affaires, guys. My apologies. Je suis plus capable. Ouais, de quoi, de nerveux fou? Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Je dors pas, man. Hein? Je dors pas. Tu dors pas? Je sais pas. Elle parle de toi un peu. Ça fait 2 semaines, tu sais, je dors 3 heures par jour au lieu de 14 heures. Yeah. Big, j'espérais tellement voir de quoi, Big. J'ai rien, c'est de la merde, man. J'ai rien, ça cocktail là-dedans, man, pis j'ai tout fermé. Big, ça fait chier, gros. Je te jure, j'espérais tellement voir Sky sortir ou quoi de même. J'ai les yeux lourds, on dirait que j'ai un sac. Non, Alex, il y a juste mon chat qui est allé là-bas avec sa blonde, guys. C'est même pas sa blonde, c'est sa coloc, les yeux. Ben, c'est la même affaire. Non, une blonde à fond, une coloc, tu dis salut, bon matin. Ça change rien. Pas sa blonde. The guy is such an idea to the young one. The older one, such an idea to the young one. The young one is so disrespectful. Bon, ça va, c'est rendu que c'est moi qui essaie de te ressembler, toi. Ben oui, check ta moustache pis ton pinch. Mais non, mais Big, fallait que je m'arrose. Ben, quand est-ce que d'habitude tu rases tout le menton complet? D'habitude, non, mais je m'arrose au complet, ouais. Même des fois la moustache. La moustache, c'est rôle, là. Mais là, t'as vu, je suis poigné de la belle femme, fait que t'as dit, je vais faire comme ça que toi. Hey, proche, j'y reste correct, c'est pas grave. Avoue que tu pognes des belles femmes, là, depuis. Non, vraiment. Je te dis, tu sais bien, Tu sais quoi, là, ce soir? Max, c'est parti? Ben, au coucher, là-haut, ben, on dirait que j'ai 50 livres, là-haut, c'est paupières. Max, c'est parti ou pas? Oui, ça fait longtemps tabarnak que t'as acheté contre Charlie. Pour vrai? Il faisait pas de points? Avant que la merde pogne nous. Merci à tout le monde, guys. Depuis que la merde. Guys, abonnez-vous à moto, s'il vous plaît. Abonnez-vous tout à moto, s'il vous plaît. Abonnez-vous à Saki Boy, man. Tu viens-tu game un peu ou pas? Big, t'es malade, lui, on dirait que j'ai des 50 livres, là-haut. Ça fait plaisir, Charlot. Je comprends pas quoi, man. J'ai arrivé dans la fin, man, je vais tomber endormi sur la manette. Hier, je tombe endormi là-haut dans mon live. Je ferai pas m'affaire aujourd'hui, là. Si t'avais d'arriver, man. Ah, mais t'as rentré l'autre épée d'eau. Non, je me lève à 6h le matin, Big. Je suis pas endormi, man, je te jure, man. Je vais me crosser, man, jusqu'à là, j'ai plus d'énergie, man. He literally said, I don't know why I'm not sleeping. He said, I'm trying to jerk off, it doesn't work. Je sais pas, man, mon espion est innocent. Je me lève à 6h, à 2h du matin. Je travaille pas, le gars, man, laisse-moi dormir, est-ce que c'est moi innocent? Okay. Ah, Friday, non, je vais jouer à Fortnite, guys. Merci, just don't ask. Merci, guys, pour les cadeaux. Si vous voulez m'aider, guys, tapotez. Là, je fais juste un calice de bâton, puis je calisse mon camp. C'est ça. Va te coucher. Bon, ouais, je vais aller me coucher, puis je vais dormir. Ah, maybe it's a fender bender. This is our ship. I got you. Bro, moi, I got you. Moi, je dormais 10 à 14 heures par jour. Puis depuis 2 semaines, genre 3 heures, là. Ready to skip? But before that, I want to do this mission. Dude, I got text people texting me at 1:30. It's okay, because I don't work, but still. Là, monsieur Bond, je bloque. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a? Merci, c'est guys. X2, guys. Ouais, je vais faire un résumé dans 5 minutes. 15 fois que je le dis, hostie! Je vais résumer dans 2 minutes, guys. Je vais résumer dans 2 petites minutes. Moto dit à Zach de laisser Selena tranquille. Non, mais il laisse tranquille. Guys, x2. On est capable de faire de quoi, guys? Quoi, man? Ça fait 15 fois que je sais pour me parler des autres. Ben, je m'en calisse. Sacrement. So I have to go here? Il continue. x2, là. Merci à tout le monde, guys. Je vais faire un petit résumé après, guys. See, this is the difference. They're both exposing, but the other one is this much more mature. Y'a-tu des gens qui veulent jouer à Fortnite ce soir? Nope. If you asked me before, I would have been down, but no. C'est fatigant, man. Tu vas me faire rendre fou, man. Regarde. Quand fermer cette porte là. Boom. See, I feel bad about using this because it's such a cheating weapon, right? Focus, man. Je focus pas. Je vais me faire péter pareil. Moi, je m'en calisse. Je m'en vais, man. T'es-tu là parce que je suis Sébastien, man? Tu viens-tu jouer, Jacopo? Oui, qu'est-ce que tu fais dans mon live à faire chier, man? Guys, si j'aurais su s'arrêter de même, guys. Bon, un autre poubelle. Tu diras ça à ta haute, la chienne qui m'a bloqué parce qu'elle a envoyé chier mes motos. Décalisse. C'est sa pute. Whoa. C'est sa pute. Je vais vous montrer mon truc, guys. Donnez 30 secondes, je vais vous montrer. Donnez 30 secondes, guys. Donnez 24 secondes, je vais vous montrer mon truc, vous allez chamader. Restez prêts. Tous les autres qui jouent à Fortnite, vous allez pouvoir m'appeler dans 30 secondes. Lui, ça va se coucher, moi, je vais rester en live. A message in a bottle. Maybe it'll lead to some trouble. Guys, il manque 7 galaxies pour atteindre mon objectif. Okay, find a treasure. That's it? There's no audio? Bon, guys. Si vous voulez m'aider, c'est maintenant. See, the guy left without saying bye. Can't believe this. Can't believe this. Kate is fucking posting videos, so you don't allow me to.
Pauly D came to Montreal, dude. Pauly D came to Montreal. Okay, so now back with McChicken nuggets. We'll do 2 more hours, guys. And that's it. I have to start losing some weight because this morning just getting to my father's house. My back hurt. Mmm. Look, I'm gonna be eating chips. Mm. We don't have a I thought, like squares and sharper edges. That's insane. Actually, yeah, you guys don't realize how rough this is. Mm. Really? I think so. I feel like so. They break apart. I keep seeing like the phone lights that are floating through. You know the low level, they got it. Fuck. We did get some floodlights from War Building. Or actually might need some strip lights from Eagles Landing days. Actually, you know what? I have a light attachment for the camera. So you can grab that. That works. Yeah, so the shirt campaign, I'm pretty sure it ends in like 12 hours. Actually, if not, no big deal. It's all bullshit anyway. Your dad might freak out like mine did. I don't think I ever used this light attachment for the camera. You still got some Yeah, that's cool here. Of course. Wait, seriously? A little bit. Maybe we get that food down out there. Yeah, I'll test like that, right? Sorry, I'll pass that. No. What is that? Sure. Mmm. The latest vinegar was good, but wasn't choice. Jalapeno kettle cooked. Wow. Shit. I'm gonna get a light attachment. You can stay out here, man. What am I doing, dude? I'm high or something. Guys, I'm thinking about something, right? This game for 100 hours. That's ridiculous, right? That's I'm legitimately embarrassed. That's percent of 5. Everybody's parents fight. It's all good. What do you? I better the batteries because I'm gonna think when I start falling asleep. Okay. Nice. Everyone's risky is done. Let's go. We're gonna count down this hole. Alright, we need to dig this out. Alright. You know, you see the dry, you know what you gotta do, right? You can't happen, right? The games are ready. Down. Down, you working today, man? Alright, come on. Alright, so we're trying to get right down. Come on, man. You're hired to go down, just down. We're gonna go inside, take lemonade, and you just do your part, okay? Alright, good. This little thing, down. Alright, yeah. Right down in here. Alright, we'll get you out, let's do it. Alright, John. Jeez, right. You're fired. Looks like trouble today, man. So yeah, apparently John won't work for us. I don't blame him. It's like John Henry. Sleep driving song. In case you guys don't believe us, we're working hard. Check that out. We're gonna keep that one too. I do. Show them proof of our hard labor. I'm about to jump in the hole right now. Ready? That's very second. Right now. Jumping in now. I'm in. And you just get to work today. No. This is what I have nicknamed, it's Thursday today. Usually it's Throwback Thursday. We're gonna call it Toy BT, not TBT. Just throw out your back Thursday, not Throwback Thursday. Can you see what I called it? What should I do? It's probably the worst punishment. Just your punishments. You know, some normal parents will be able to take away the gaming console, or just say you're forbidden to play for a certain number of days or weeks. My dad buries games, so not only are my games gone, but I'm also forced to dig them up for days, possibly weeks to come. Even then, you dig up your games. It's so messed up. I actually found somebody back at college. And he can't really take, like, this is me doing it because I'm trying to dig them out desperately. So I always forget to use they're coming. the grenade. It's gonna come kind of like last time. A big wave of them, just like diamonds. What's that? Is that your chest? Boom. Did that be the ultimate dream though? If we accidentally found something very valuable. Thanks, asshole. They like give you some of the money, whatever it is. Give you some of the doubloons. Something like that. It's like an eye patch. Could be John Barrett. Oh, I thought I saw some green, dude. You see it? Right under where the shovel is. Yeah, right there. You see that? Anything else? Yeah. That's grass? Ah! Oh, that's not something. I'm gonna check it out. I'm gonna don't let me That's not grass. back into my pocket. Oh, you have one now? Oh, yeah. Oh, shit. On my dog. Hopefully something good. What do you got? Was that beef meat? On my dog can tell me stuff. Very nice. Alright, cool. And no, I don't have a dog. Oh, there's another one? Oh, they come in I feel like it's the treasure. Who's the X? Slow-mo shooter right there, third person. Kind of like a Max Payne type game. What's that? Throwback back Thursday. This is it, yep. Video guys are expecting today. We're digging again, so we gotta document the excavation. It's kind of exciting when we find one. I really do. It makes sense. Why For we're feeling it. There's this kind of like sense of exploring the unknown and bountiful treasures. So wait.
Alright, this could be kind of an afterthought, but what if we checked out my dad's backhoe? Yeah. Dude, I don't know how complicated it's gonna be, but I think it's worth the figure out. Yeah, let's go. See, I don't know if this thing has a key to start it. Probably does. He's got it like on his belt. Dude, I'm gonna have to steal it. Oh, sneaking. Okay, here it is. Oh, geez, alright. Oh no, it looks like a video game. You see the joysticks here? Yeah. Oh, it's just a simple police system. Oh, right. Yeah, I was signing Burden. This could be the treasure. This could be it. Oh, wait. Oh, it's like whatever tickles your fancy. You can go with the digger or the. So we'll need that side, but maybe this is where you first started. Let me hop on. Here. Yeah. Oh god, there's a little spider fly. Oh, never mind. Abort mission. Okay. Their keys are. Oh, there's an ignition. I mean, see for simple. Okay. This is your. I don't know what that is. I can see what he likes. Yeah, not here, good. Yeah, I feel like my. No, open the sail. Everything due towards some hidden treasure and the warm water. Yeah, that kind of power does your head. Then I just find my detection, but this looks a little easier, but yeah, maybe. Alright, well, go back Thursday. Back to it. Back in action. Yeah, back in action. So many back ones. Oh, there's Psycho Dad. I got some cool moves on this backhoe. I got sled, lower, roll back race, slow jump, and backhoe. That's what I do on my son's day. Let me go over these games and fucking bury them. And fucking destroy your head. Sorry, I said that. I feel better now. We can go back to dude, I went to the bank today. Remember the Sounds of Banks got fan mail? Very long ago. I looked at the screen on the bank and it's at 9 degrees. Really? Yeah, that explains the sweat. What's it? Oh, you got one? What we got? Something good, please. Assassin's Creed, oh, the first one! I have to have that. Good catch. Good find. No, that's so fun. Is that beefy? Borderlands, very nice. Good. Sorry, Borderlands. Where there's more. That's interesting if you find them towards the side. Oh, another one! Oh, yeah. What's that? Singularity. That was an interesting game. Yeah, it wasn't very popular, but I enjoyed it. I swear, it's not $40 worth. Although, kind of. Okay, so now, I'm gonna check. That's not short. Okay, full game? Oh, that's one more. That's fair. Message. Any bottle. Boar. Okay, DLC walkthrough. Oh, there's 5 messages in the bottle. Okay, good. What is that? Uh-huh. That was something with something else. There was an X. There was an X marker, but it wasn't. Because I remember an X, but I thought that was an X. That's not an X. Big check that. My belly. Dead Island, special edition. That was pretty good shape. Oh, you got one around outside. Interesting, they all kind of went to the outside. I guess the impact of the dirt kind of pushed them away. Yeah. It's Sims and Lost. Wow. I wish I knew how many games I actually had. Yeah. As you guys can see, I literally ended up game in one fell scoop. I was like, whoop, and I tossed it aside, bam, Call of Duty 3. It's probably similar like soldiers, like soldiers across armor. Makes sense. I actually have love here. See guys, I'm doing worse too. There it is. Oh no. Ripped off some of the cover. Burnout. Revenge. This was my first 360 game, man. Actually, I think it was my first NC game. Wow. Oh. It's the Skyrim. That was literally in Evil's Landing. You can see, this is actually from when we got Frostbeat. Wow. I don't know that one. Alright, so let's get some steam here. Or more like Xbox 360, not something like that. It's really hot. Alright, Jay, the stream's playing right now. We're gonna take count. I like the captain. Now, with these cases, we're first pulled. I had around 1.5 cases. So ideally, You do, man. Yeah, 6 though. Huh? I think if I got like legendary sniper rifle, Dirt space, bio shit. might be stronger. Crack down to dirt, left for dirt, on to dirt. With Apple. Dirty, dirt island. Well. Not supposed to do shit. Mm. And he'd be like, wow, you're hired. Alright, Jays, so we just brought her back on Thursday. We're going outside, chill. The AC with the dogs, they know it's good. For subscribe for content, throw links in the description. I'm sorry if our taking was boring, but this should be the last of it. I'm not gonna film You're so salty, full of vinegar. I think I might actually shave this beard off. Dude, it's getting crazy. Like I look crazy. Alright, Jays, big announcement tomorrow, so stay tuned. I love you, Death, and don't forget, keep it written. Hey there, Jays, Zero Pound here. What are you doing, dude? I said that way too simply. But this is a special announcement. That's why I'm so happy. Despite everything that's been going on recently over the last week, I have some really good news, and I've been keeping it a secret for a few days now, but it's finally time to share it. Let me get close up to this. You guys ready for this? For those of you guys that have been with us since December, you'll know that I gave my girlfriend Juliet these Taylor Swift tickets, so we got that going on this weekend. That's not the news, I tricked it. Although that is going on. Ooh, let's go. That's not the announcement is. The actual announcement is me and Juliet go to this Taylor Swift concert. I'm gonna pull out a ring. I'm gonna ask her to marry me. Got him! I'm kidding. You're fucking right. That was complete bullshit. Alright, I'll stop you guys. Let's go extreme close up to the actual announcement. We got a new shirt on sale. It's called. You don't care. Oh, let's go get extreme close rubber. Earlier in the week on Monday, I was asked to go to E3. That's right, E3. So yes, that is the big news. I actually had someone from Nintendo's PR come at me. They're like, Jesse, were you planning on going to E3 this year? I was like, dude, that's like next week. I was like, no, I'm in South Jersey. That's all the way to LA. I've never been there. It's too quick of a turnaround. And they're like, well, I mean, if you wanted to go, we can give you a pass. That's actually some really good content. And I was like, it's E3, man. This is a childhood dream. I get to go to the place. The problem with the E3 is you realize, or would feel that it's not a gamer, it's just a much than YouTube. I'm leaving this Monday to Saturday. I'm gonna be in LA, and I'm gonna get to go to E3, and I take all you guys with me. Not literally, but I'm going to bring the camera, and I'll be documenting as much as I can, as much as I get away with, even some hotel video. It's gonna be a great time. I'm super excited to share that with you guys. I seriously. She'll betray you. And after all this, all I can say, She will betray you. Without you guys, none of this would be even possible. I still can't even believe it's gonna happen. I'm going, guys, I'm going to E3. Holy shit. Never thought I'd see the day. I'll be honest, it was very unexpected. I thought it was complete bullshit when I received the email, and then I was like, why would Nintendo? I was like, where's Microsoft? Xbox, Master Chief, my homie, okay, but no, Nintendo. We're so great. Thank you guys. That's just happened with this excitement. Look at her. What's up with Sally in the back? I love her. She's a badass. I just wish they used another voice actress than Lilith.
we're gonna get a level up here. We need one more to get a trophy. This is Captain Starlet, our interest, our treasure, adventure, and shooting unarmed people. Treasure. What's up that you're not gonna betray me? Then it'll restart. And that's crazy because you can do it basically anywhere you want. This is a childhood dream. I get to go to the place I always wanted to go, LA. And That's an own tree, own crew. Smell like a tree. Shit, Mike. Stand together. Here we go. Trivia is gonna cause like vitamin C. Yes. I'm going to bring the camera. I'm going to be documenting as much as I can, as much as I can get away with, even some hotel video. It's going to be a great time. I'm super excited to share that with you guys. I seriously, I can't wait. And after all this, all I can say, you guys, is seriously, thank you. Because without you guys, none of this would be even possible. I still can't even believe it's going to happen. I don't know if I'm gonna trust him. I'm going, guys, I'm going 3. Holy shit. What the fuck is my pen? I'll be honest, it was very unexpected. I thought it was complete bullshit when I received the email. And then I was like, why would Nintendo? I was like, where's Microsoft, Xbox, Master Chief, my homie, like, hey, Nintendo, we're so great. Thank you guys so much. I'm really excited. This week I'm doing a lot of prepping. I'm gonna still try and get a video out to you each day, even while I'm away. Hopefully I get some good internet and whatnot. And yeah, honestly, I think it's very symbolic when I'm going 3. Holy shit. That's kind of a fucked up thing to do. That's kind of like fucked up thing to do, but what I'm gonna do first is super simple. Do easy pieces. Ah, you see, look. So the reason why we're doing this is because younger, I went mission by mission, but some of them are really close to each other. Declaration of, I guess, Independence. Declaration of Independence, I'm going to be excited for that. We won't go. Hell no. That was catchy, I'm sorry. I know, I betrayed you guys, but that was catchy as fuck. Okay, I'm sorry. Okay, so let's go. Goddamn dry out here. See, the missions here are fun. Are really fun. It's gonna be a great time. I'm super excited to share that with you guys. I seriously, I can't wait. And after all this, all I can say, you guys, is seriously, thank you. Because without you guys, none of this would be even possible. I still can't even believe it's gonna happen. I'm going, guys. I'm going 3. Holy shit. Never thought I'd see the day. I'll be honest, it was very unexpected. I thought it was complete bullshit when I received the email, and then I was like, why would Nintendo? I was like, where's Microsoft, Xbox, Master Chief, my homie, like, hey, but no, Nintendo, we're so great. Thank you guys so much. I'm really excited. This week I'm doing a lot of prepping. I'm gonna still try and get a video out to you each day, even while I'm away. Hopefully I get some good internet and whatnot. And yeah, honestly, I think it's very symbolic when I'm Where's the fuck saying very fast games. I'm going to a convention where I get to see all the big future games, and that just makes me motivated because you know what? Let's just keep looking to the future, Juggies. I know we can reach, say, 2 million subscribers. I know we can keep pushing forward and not let anything get us down. Yeah, this is a big thing for... Because as a character, you see the growth of YouTube, and how cool it is, but you also see a gamer not talking about gaming a lot. I'll talk to you guys more about that later. This is the only video I had to upload for today. There'll be stuff coming out tomorrow and Sunday, but yeah, E3 guys, I'm super excited. Already subscribe, more content, links in the description. Let me know if you're gonna be there. Because that'd be cool to meet up. I'm gonna try and make friends, and then we can like hang out. I don't know. I love you guys. Seriously, and don't forget the key to origin. Stop moving. Holy fuck, this was tight. What's motherfucker? Dude, I'm actually not. Oh my god. Dude, this is so good. Ouch. Holy shit. Dude, I'm afraid to get close to that thing. My god. Stop moving. Oh, okay. The Thor hammer. Fuck. The Thor hammer. This is it. Dude, it's too heavy, right? Oh, crap. What? Think about it. I can't think of that thing over there. What? Think about the children? I think that's gonna be good enough. You don't think the hammer's gonna be good enough? No, I think you need like a shoe or something that's like. Something like, yeah, I agree. Get around. Holy shit. Jesus, he's not in a good spot though. Shit, man. Holy fuck. No, he's not poisonous. He's just a big motherfucker. Holy crap. You can't care about a spider. Like that. I've had one like there you go. Dude, oh god, what should I use? Oh, here's a little. Oh shit, dude, looks like a jumper. Oh my god. Don't tell me this. Oh my god, I can't look at that freaking. Oh god. Dude, I think he's a fast motherfucker. I'm trying to get my There's 2, okay, good. See how the map is done? It's protection. You kill in the zone, they don't disappear. Alright, I got my little shoe. Little killer. Holy fuck. There's gonna be a zone with only one. It's not a good spot. I don't do anything close enough to move him. I'm just gonna launch it. I can't get close. I'm launching it. Again, if they were of a higher level. Mind's eye. Shh, don't focus. Mind's eye. Oh fuck. Oh shit. Oh no, he just looks incapacitated. Oh no, he's not. Oh fuck. The Waterburn fan. Holy shit. Fucking vulture, look at that. Oh, he's good. He's done. See how easy that was? Dude. Oh shit, I need to come to LA. Dude, I like that. Holy shit, dude. Wow, I've never seen that. Dude, what are you doing? So yeah, geez, that was scary. We were all happy about Taylor Swift, and then this happened. I literally thought it was a big spider. I look over like this. You said, why is that? I had no idea what we were talking about, and I saw it, and I was like, whoa. That was not me. I thought that might be poisonous, honestly. Nah, man. Alright, Jace, don't subscribe for content, links in the description. I think it's gonna be the same one video. A lot of people are gonna say, dude, I always want to make a video where it wasn't a good boyfriend. I think what happened is that's one of his first relationships. Hey there, Jace, Real Content here. I'm sorry to say this, but it's time to say goodbye to my beard. There it is. I will miss it. I felt kind of badass with it, like an old person or something. But yeah, it is time. I can't go back now, or else I look like a fool. Yeah, I gotta look like Justin Bieber.
Beach for this concert. So maybe someone will be like, oh, Beach, say what's up? And I'm like, no, I got him, it's Jesse. And she's like, oh, okay. I don't just think I either. Then I'm starting to look really deranged on this person. I'm sure I'll bring it back once more, but you know, I'm going to LA, have beard. Yeah, the beard and the hair are super important because it's a state of his mental state. I dealt with it accordingly. I get quadruple taps to the face, kill it. Dead. It was shooting like fucking like poisonous acid at my face. I don't know if you guys saw that part, but dude, I completely stopped it, dead in its tracks, and swiped it off the floor. We're good. I think mine's been a baby though. Where's the baby? His mother. Possibly brothers and sisters. Good thing we'll be out here. We have a concert tonight. Really excited. Technically, you guys will be seeing this video the day after. So this video will encompass the whole next like 12 hours, so to speak, 16 hours. I'll be announcing over Twitter. Make sure you follow me on that. Starting Periscope account, just live streaming through your cell phone. I'm gonna be doing that on our way to the concert. I'm doing that more often, so I can just pull up live stream on my phone. You guys can check in and see what's going on in my life. Who knows? I figured it's cool to try out. So yeah, I'll put that link in the description now. That'll be a part of our usual next. What's the app? Will encompass the whole next like 12 hours, so to speak, 16 hours. I'll be announcing over Twitter. Make sure you follow me on that. Starting Periscope account, just live streaming through your cell phone. Okay. I'm gonna be doing that on our way to the concert. I don't know if that's still a thing. So I can just pull up live stream on my phone. You guys can check in and see what's going on in my life. Who knows? I figured it's cool to try out. So yeah, I'll put that link in the description now. That'll be a part of our usual next bullshit. Are you ready for the Taylor Swift 1989 World Tour? Whoa, someone was over there. You feeding? Getting ready? It's not ready yet. It's not ready. It's make believe. You're not ready right now. Are you ready though? I don't think you're ready. Let me hear your SpongeBob SquarePants. All the crap. I'm ready. Yeah, that's pretty good. But like, are you seriously ready though? Please, what? Me and Jesse are the same age. Let's talk about how it's important to SpongeBob. SpongeBob was huge. It wasn't huge for a while. It wasn't huge for a long time. Oh shit. That's a bit dumb. She doesn't want to. Don't think so nerd prep right now. She's trying to get her hopes and expectations up. She really wants me. Why did I shave? Because you forced me to. Alright, Jesse. Unfortunately, I can't bring this camera to the concert. However, I will be periscoping away there, and I think I get some phone footage, but maybe it's not. I don't know. But we'll keep posted afterwards. Boom. And then freak out. Alright, here we go, Jags. Just left. That's the problem with new application. If you never know like if it's gonna pop or not. Here's the VIP party. There's a concert. You know what? You stole my phone. Go for this in the final video. Here's the raffle. Showing up for 2 hours. I periscope a little bit. That link will be down in the description. If you're there, also if not, check out some stuff. I'll be periscoping while in LA for E3. Yes, I'm about to head off the concert floor. This is probably the last time you see us till after the concert. I don't know. Maybe I'll get some video clips. We'll see. My phone's kind of dying right now, but check out later. You bought a new phone. I don't even know. My life has changed dramatically. I'm gonna let Juliet give her feedback for this concert. Go all out. Then it'll be mine. And goes. Juliet. Hold on. I need to ask you some questions first. And the nicest thing about it is kind of sad there. If I remember correctly, he's not a bad guy. She is a bad guy. This has been a long time coming. Your long time idol. He actually got to. What's up, Ralph Italian? Up close. It's a very unique enemy for a while. So here we go. How was it? It's a skin for the fan. What is she? Let me guess. Captain Scarlet. That's what you guessed, right? And who is she responsible for fights on it? So yeah. Dude, look at this shit. Super nice bold pop screen. I was dangerous. I was stupid. And contagious. For sure. Here we are now. Is it dangerous? Yeah. I forgot to check it. There was a save point. So you're saying you had a good time? Alright, that's good to hear. Mission accomplished. Juggies, let me tell you. I went in. I was never a big Swiftie. I was like, Taylor Swift. You know she is. She makes music, okay? She needs to check if I'm uploading correctly or not. I don't think I am. Of course it's a worry. Because I didn't do good. Macaulay. We're uploading the same part. Preteen girls, it was ridiculous. If there was a line extending, at least 100 people out of the girl bathroom. Guys vacant. I go in and be like, one of the guys, yo, what's up, man? It's cool, right? It's just us. Yeah. So then the show started. 50,000 people. Grand Stadium. Girls street high pitch. Damn, I love you. Scary stuff. When it was the best show I've ever seen in my life. I haven't seen many shows, but I know any other show I go to would not bear this. These dancers, these guys were hanging from freaking lampposts that were twirling in the air. There was a spinning platform that extended out into the audience and was spinning while she was dancing. She put on an amazing performance. There were fireworks, there was lights. Everybody got a bracelet, and it would do a light show on your wrist. And if you look around the stadium at night, you just see this amazing light spectacle. I've never seen anything like it. Like Julia said, she performed all her songs. She had little bits of love advice and just like life advice throughout the whole entire performance. And really, she's a genius. She's so talented to dance and sing in 90-degree heat and last for like hours. I was very impressed, and it taught me a lot about what it takes to be like really. And Juliet was cool because she taught him about Taylor Swift. She also taught him about musicals. Put it all out there online, and it's great, guys. So yeah, very inspiring, definitely. Just to show you guys, I tried to get a little camera footage of it. I mentioned with this. Also, you guys joined us on the periscopes that I was doing. I'll be doing that again on my trip to LA and at E3. Hopefully, that's being allowed. You find that in the description below. On top of my Twitter and Instagram, make sure you follow me. So, live updates on E3 while I'm there. Whatever gaming news you want to hear, I'll be there first. I'll let you guys know. The video footage I'll be putting on YouTube. That'll probably be a day late. So make sure you follow me on social media, guys, and periscope. All right. Don't forget to subscribe more content. Subscribe to Julia. Shout out here. She's some and stuff. She's a little Swifty. So if you guys enjoy hearing about her experience, check out her channel. She's on that. Okay. I'm excited because you know. I know most of you guys are guys. But yeah, this is coming from a guy, dude. Taylor Swift's fucking a god. It's like shit, you know. All right, Julia. Wish me luck on my trip. I'm excited because you see, we're only gonna take the day off. June 25th. Hey, Easter Bunch here. It's like 6:30 in the morning. I don't think we've been up. I don't know. We're tired. That's what we're trying to say. I've been awake since like high school. That's early. Like 5 years ago. Boom. Got my shit all packed up. Going to LA easy. Warren has volunteered to take me. You think? Actually, no, you think I might have the whole figure there. Nah. I love the Warren plush. Warren's delighted to be here. No, this was bad. This was a bad situation. There's not to say here. I guess we're taking a day off of making content, which is the 25th. But the 21st, I'll do like a 7-hour stream. I don't know how much time I'm gonna do. I'm probably gonna be doing like from 4 to like 2 in the morning. Which is 10 hours. That's too much. That's too. I don't know. I have no clue.
let's see. What was I saying? But you didn't know you could do that. Me neither. I didn't just figure it out. So that thing with Corn. So this was a big fight, right? So Corn left, and the reason for leaving was the reason for leaving. Oh my god, this is so fucking. Okay, I'm gonna be an asshole, but let me take a sip of my wine. My strawberry fresh cream fruit. I'm gonna be streaming for the next hour and a half, so we're good. Hour and a half, please. Yeah, so Corn quit because of the money, okay? And it's kind of complex because Corn was hired as a cameraman. However, Jesse, and this is kind of bad, okay? So this is on the two ways. Jesse would pay Corn accordingly to the videos. If they did really good, you got a lot of money. If they didn't do good, it would be kind of bad, right? Jesse's problem was he was obsessed. Corn wasn't. And now that I'm doing content, I'm like, okay, dude, I get being obsessed, but also now that I'm older, when I started making content, I wanted my parents to be obsessed. I'm like, dude, aren't you proud that your son is fucking working 12 hours a day? This is a good subject, right? Aren't you proud that your son is fucking working 12 hours? And they were like, no, I'm not proud. I'm like, what the fuck is wrong with you? And this is sad, but this is something I really said to my mom. My mom, my father, my mom, she's the understanding parent. So I'm like, what the fuck is wrong with you? Because you really got my back. My dad's like, no, no, never mind. You don't understand. And that's true, but that's the truth, right? And it's okay. I'm not mad at my dad because they're very matter of fact. I was pissed at my mom because my mom, I'm like, dude, you've been supporting me for years, but you always said, hey, Ink, or Asef, my real name is Stefan. Hey, Stefan, you need to find something that you like doing because you have to live your life with no hopes and dreams. I was like, yeah, mom, whatever, whatever. And I found it. I'm like, dude, I'm impressed. And she's like, no, I'm not happy because you're neglecting everybody else. You're neglecting your family, you're neglecting your friends. There's like a year of me not seeing my parents. Well, not that's not true, but complaining about seeing my parents because I'm like I was working on social media, and I was pissed because I'm like, dude, you guys fucking sucks. If my kid was working as much as I am, I would be proud. Now that I'm older, I understand what he meant. I understand that working hard was good, but I didn't have a balance, and they were suffering from my choices. I imposed the fact that I was working. So with corn, that's it. That's the passion of Jesse, right? The passion of Mega Dragon, I guess, or Jesse in this case. So another sip of wine. I kind of get it. So corn, the problem with corn was he wasn't paid for 8 hours. Again, the video did well. The video did well. But Jesse had a passion. And corn was just filming. The problem with Jesse was Jesse had Larry, he had his uncle, he had Uncle Chris, every single uncle. He had his father, he had his brother, he has Juliet, right? And all of them he was able to film. And when one was like, dude, you're filming too much, like, okay, well, no problem. I would go to see the other person, and then like a rotation, right? Corn was always there. Corn was always there, and I kind of feel bad for Corn because I don't think the working conditions were that bad, right? However, it's Jesse's family, Jesse's friend, and Corn is just there, like a weird guy filming, and he's not part of the family. And although you know it's fake, you're still witnessing some beautiful moments. You're still witnessing people create beautiful stuff. See, okay, I'm gonna be honest. I'm gonna be honest. I got a cousin. It's his birthday soon. I'm going to my uncle's house the 25th. My cousin is my cousin is birthday is the 25th. So we're going to their house to celebrate Christmas. We're also going to his house to celebrate him. And my cousin Louis, super nice guy, but since he was young, he was always weird in the sense of this is weird. We realized that the guy was autistic, right? And it's a very low level of autism, right? He's still super functioning. You wouldn't even guess that he has autism. And it's more in the case of see that's the problem with Borderland. If I have stories like that to tell, I love the game. I feel like I'm entertaining. But now I feel like it's hard for me to gauge the game. I have to invent 100 hours or come up with 100 hours of story to tell or invent some concept to keep you guys entertained. You know, it's hard. It's hard versus a game that has some storyline. I think it'd be bizarre. It'd be so nice because I know next to nothing about it. I know next to nothing about it. So I'm like, I don't understand. Understand? So Louis, and what I'm gonna say is not nice, but because okay, so it's complex, right? I always hated Louis. That's his name. That's my cousin's name. The autistic guy. I always hated him. Not because he was not a good person, but because I didn't understand him. My favorite cousin was my older cousin Samuel. The reason I said why was because we're similar, but we have like 4 or 5 months of difference. Literally 4 or 5 months. I'm not even kidding. Not a year, but 4 or 5 months. You know. And Louis and Samuel would always fight. So it was tough for Samuel to be there. I'm like, I don't understand. Louis isn't talking to us. He's in his room alone. He's not even. He's doing nothing. We're out there playing, and they're always fighting. Him and his brother. So I'm like, okay, well, I gotta take up for Samuel because I prefer Samuel, right? But all that to say, Louis, he's a lighting technician for shows. So he works for a Taco Bell, which is very prestigious. When there's a concert, he's there. When there's a football matches, he's there. But in the winter, he's dead. It's dead. There's not a lot of work. So he works a shit ton, and then he gets unemployment for the winter. So you got it good, right? You got it good. Oh shit. Oh shit. I have to open a pack of. Oh shit. Oh shit. Okay, I have an emergency. Before I go to Louis' house, I have to open up my pack of magic. He's a big fan of magic. He's a big fan of magic. He's a huge fan of magic. See, so I'm gonna show him the card because he's gonna be tripping. He's gonna be having a lot of fun. Okay, so on the list, it's yeah. So with Louis, he's a lighting specialist. So you'll never see him on the scene, right? But he does a lot for. Yes. I was wanting more. It was gonna be nice. There's no way. Such a cool scene.
Sorry, but it's not working. We got a mission done again, guys. We missed one mission. So with Louis, because of his past and because of who he likes being behind the scene. He likes being the. You don't know what he does, right? But it's very rare to find people that are like that. It's very rare to find people that are not necessarily caring about being on scene, and I actually respect that. And Louis is amazing. For example, my uncle will tell him, dude, did I raise a homo because you never had a girlfriend? And Louis instead of getting mad, to tell him like shit like you would understand. So a strength of characters is impressive. You know, for a guy that stayed in his house the most of his childhood, he grew up nice. Pirate Bounty Board. Member of the local Pirates Union 402 may not like you, respect you. Hell yes, you're the best. Sadistic. Collecting enough fruit to starve out scurvy. Murray now have a bullet in his leg, but at least vitamin C. Whatever indeed. Look at the low experience we're getting. Okay, so 2 easy pieces. So this is the, and this is kind of cool because with the 2 mission, you get with the 2 mission you get. Oh, I didn't forget the story for Jesse. I'm sorry. For the 2 mission, you get no, you can actually tell the number of pieces. So you know that she has 1. That means you need 3 more pieces. You know that she'll betray you, so you only need to bring her 3 other pieces. So with Jesse, what happened was Korn wanted to have you to. He wanted to do it. I don't know if it was his passion, but the problem was that okay. So in the case of Jesse, this is kind of very complex, right? People back then were making so much money on YouTube, and Jesse was making promises like, "Yo, I'm gonna help you start a channel. This could be yours. You can make as much as I do, right?" However, Jesse out of the group was possibly the only guy that had a passion. So everybody saw money, but he saw passion, he saw work, right? So Korn kind of saw money too, and I think there was a misunderstanding on the longevity. The Korn was like, dude, and Korn also the problem is he had a girlfriend, and the girlfriend of Korn was complaining like, yo, you're working a lot, and she got kind of his head that's saying like, okay, well, Jesse's making this much, you should be making this much. But the reality is Korn kind of met his girlfriend through YouTube, and he owed the girlfriend to Jesse, and yeah, was sad. But that was a big moment. So basically, what happened is this was gonna take he was gonna ask his father, his brother to move, but they were both working. And he asked Korn like, "Yo, you want to be do you want to be do you want to be?" And that was a messy situation. That was a messy situation because Jesse was asking Korn, like, "Dude, do you want to be? Do you want to bring me to the airport?" And Korn was like, "Yeah, sure," expecting money, right? And the biggest problem. Wait a second. This is problematic. This is very problematic. She's indecisive. Give me a second. I have a little bit of problem. And disappear right after the sun. So give me a sign to show you, hold you. Don't disappear right after the sun. You can't make up your mind. Mm. Good. So I tell you the problem it is. Please don't waste my time. Not trying to rewind one. Good. Good. Yeah, so what happened is I didn't have storage on the phone. You can't make up your mind, man. We're back, baby. We're back. We didn't have enough storage on the phone, so I'm like, fuck. You didn't happen to the best of us. That happens to me. So yeah, so she's not a bad character. She's just fucking hateable because she betrays you. And you see, she betrays you like Piston does. Do I prefer her or Piston? I prefer her. Yeah, so the thing with Korn is Korn was expecting some money. And he wasn't honest, which is a big problem. So he left. And then he left. And because he left, nobody gave a fuck about Korn. Nobody gave a fuck. So he started talking shit about making sure to get some views. And he started lying. He started saying like, yo, I wasn't giving money. And then Jesse had proof. And he was like, yo, dude, no, we did pay you. No, this is what really happens. And the sad part is, Korn quit. And Jesse was like, yeah, dude. And the problem is, Korn quit at the end. Well, near the end. There was like 4 or 5 videos left for the Psycho series. And he left with no fucking cameraman. So thankfully, Big Brother was, well, his brother, JC, helped him up. They were like, oh, they're Hammerlock. Why not hunt down everything? JC helped him out, but if it wasn't for JC, they would be fucked, right? So you got another very important piece of the puzzle. And Korn left, and Jesse was pissed that he didn't say anything. And then months later, Jesse was like, fuck you, dude. No, Korn was like, fuck you, dude. And he released a video on. And Jesse was like, I didn't want to put that public, but here's what happened. And the worst thing with Jesse is, people were pissed off.
at him for lying for them for the 5 cycle series, and they kept asking him to bring back Korn. So in the case of Jesse, like all he had to do was bring back Korn, would have been happy and kind of forgive him, right? But then, can you bring back your friend if he's an asshole? And the answer is I don't know. Okay, now what I have to do is there something in Oasis now? Why am I pissed off? Not pissed off, it's funny because I don't have the storage. I could avoid it. So the whole story here, and yes, Jesse wasn't okay with Korn. The truth is, Jesse wasn't okay with Korn. So Jesse was hiding the pain, but when he dug out the game, he got injured, which is they take an hernia. The reality is he had a lot of pain, right? And he was making Korn pick up his clothes and bring the clothes back, so kind of treating like a servant. But Korn, if he said, dude, that's not my job. And the worst is, like, Major Nuggets was paying everybody from his uncle, his mom, his aunt, is everybody. Sorry, because I have a broken nail. Never like a bitch. So Korn, and you saw that the girl that was doing the mail, well, she's Korn's sister. He was giving her a job. He's like, you know what? Can you please do that? I'll pay you. So Jesse had a lot of employees. See, that's why I love the Techno series so much. Because it's a fucking cringe shit. It's so stupid. It is so fucking stupid. But the reality is, there's a lot of work in behind. There was some employees. There was... Oh, that was nice. What is that? 9-year lighthouse. It has to see back when the area actually had water. What is that? Did we skip it? Warm water. Here's Holly. We'll see. Or she's coming to get it after. Okay, so yeah, is the amount of work, is the amount of lies, is the, what was intel, employees. Got one with, so yeah, I'm along the journey. And stuff you guys super excited. So, this is how we are. Goodbye, good riddance. Let's get out of here, dude. Got some fresh cake soup. Ain't trying to get them all wet, Nancy. LA shoes. The reality was, make sure to make so much money. There was some jealousy, of course. Alright, let me go get. When in doubt, Googlesh. Right, guys? This is Joey's. We're on the highway. The way to the aeropuerto. It's right 5 years expansion here. I'm super excited right now. This is my first actual trip by myself. Who knows what's gonna happen? Probably gonna be the last trip by myself. I hear bad things about traveling alone. But some people can get away with it. We're gonna find out who Jesse is real soon. We're on my 3DS, I'll be playing that show. I'll be super excited. 3DS. We're not getting spoiler alert. Some death stats, main character deaths. I don't want to be that guy to spoil it for you. But yeah, we're talking about the bullshit that took place. See, in both cases, you knew that she would betray you. She's not even hiding it. See, I was so done with the game that I didn't even notice she was betraying me the first time. Okay, no, why should you betray me? Now, ultimately speaking, like, okay, well, this is kind of lazy, right? They did the same writing for both. Yes and no. Yes and no. So the reality is, a Vault Hunter is not a hero. Vault Hunters are a piece of shit that are after, like, there's a reason why every single Vault Hunter is. People are hunting them. Like, no, they're not good guys, right? So yeah, so that's that. But so when Piston's like, dude, that's a Vault Hunter, I'm gonna betray him. Like, okay, well, you betray another criminal, so you don't feel bad. When pirates, because it's for glory, right? When the pirates hunt you, you're like, oh, okay, I don't mind. The reality is, the Vault Hunter, you open the vault for what? For fame and money. You even have some sentences right now that said, hey, what do you do when you open the vault? And Zeus like, dude, I'm gonna buy fucking switch guns. How do I get there? It's its own special. Wow. Now this motorcycle deal is pretty popular. Like people do it with traffic. Interesting. That's smart. Actually, up until about a week or so ago, right, it was not illegal to do it, so everybody was doing it, and everybody assumed it was legal, but apparently it wasn't. Not until a week or two ago? Yeah, and then they made it legal, so they passed a ballot now they can legally split things. Or you were telling me that apparently LA's a forbidden route these days. I was talking about how they have limited water usage, or else we face fines. That's pretty crazy. Here's a good shot. Check it out. Check some of these. Wow. This is one of those highways you're talking about. How many lanes is this coming up? I think about 6 or 7. Dang. 6, 7. That taste of LA traffic. This is a lot to take in for a young South Jersey farm boy. It's crazy. Kind of, not really farm boy, dude. Farm boy, you have to do some farm work, but like, what do you mean? You don't see that every day. A lot of large buildings and then like mountains in the background. Boom, boom. There's Folly, baby. That's what I have to check. There it is, Jiggy. This is my view from the hotel room. I just checked in. I already have 2 beds. Don't know what I'm doing. Maybe it'll be Jiggy party. Sorry for lack of updates. I had to film at both airports. I actually had a connecting flight in Detroit, Michigan, which was interesting. But I was running really late for that connector, so I need to film the airport. I don't think there's another. So I apologize. I'm actually not rushing right now. I'm just trying to get situated. I'm starving. I'm dehydrated, just like the city is. And I need to get my 3 beds while I still have time. So I'm actually gonna walk to the convention center. I'm gonna bring the camera with me. See if I'm allowed in today. We're gonna film. If not, I'll be there Tuesday through Thursday. Let's go, guys. Oh my God, it's my first time walking around LA. I'm freaking out. Juggies. Oh my God. All right, Juggies. Things are starting pretty real now. We're gonna Thank you, I guess. Here, my buddy Bill. We met outside the hotel. He's a pretty big gamer. Let's fix that light real quick. Come on, give me that LA sunshine. There it is. Yeah. So we're coming out on this building. The map is nice. The map is nice. And can I be honest here? Like the map is nice, and then you look at the One Bam Island. This is what could have been.
Yeah, I got that guy. So you guys start to see Assassin's Creed Sign. We got the Battleborn. This is the Staples Center. I'm assuming that's not part of E3. Oh, Albert. Oh, I see Star Wars Battlefront 10. Yeah. Oh, guys, it's happening. You can hear me fangirl. Get heavy breathing. They're freaking out. Look at that sign, guys. Uncharted 4. I know this. Who'd have thought? That's sad, bro. Wow. All right. We're starting You to feel bad for him. Oh, baby. He's a good. He's a well-written character. Oh, look at that line. I think he's called palm trees. Wow. Never seen these. Wow, of course. They do it here. Oh, baby, definitely getting shot at. Little pit boy. Terry, he's right at the entrance of the South Hall. Just got that. This is possibly like a battle, right? So Bill's about to go in there. Uh-huh. Shit, you want to camera something? RJ's got a bad summer. She can get back to the hotel. Get rid of suddenly till more night on day 0. Well, I'm just chilling. I'm kind of food coma right now. I consumed roughly 24 pieces of sushi on top of one gigantic spicy salmon roll and a salad. I feel kind of delirious. But it's just crazy. It's crazy to be in LA right now. Awesome view. Just hanging out in the room. Good. And I just want to thank Nintendo again for reaching out and getting me out here. And really, I gotta thank you guys. I just can't thank you guys enough for everything you've done for me. This has really been a dream come true. I know E3 hasn't even started yet. I'm really excited for the next few days. I didn't get much sleep. I'm kind of zonked, but not me every word. I don't know if I can reach it from there. It's gonna be just relaxing. I don't have to worry about anything. Just kind of pumping out videos for you guys. And I don't know. I haven't been doing any Ghost streams. I might do one later. I'm dumb. I guess it's last time you guys. It's late. Trying to get battery down. The internet's a little shatty in this hotel, but I might try and get some high speed on this thing. What the hell? I just need to get content out for you guys. Okay, well, let's go to Raindale. This opportunity exists, and I can do videos for you guys. This I can do. Thank you guys so much. Alright, dudes, that's about it. This is just me kind of getting in. Just know this video The third game has a way better way of doing this. You get like literally hunts, and then when you kill them, you got the head in your base. So yeah, look forward to that. Also, this toilet in this bathroom, foreshadowing, there's some funny features, and we might explore them if you dare me to. Alright, Jigs, subscribe for more content. Be dead. I love you guys so much, and I'm doing well in LA. Hey there, Jigs, Zero Pound Giants here. When's the ghost tonight? Still that first night. E3 hasn't happened yet. Well, day 0 did, but not the actual stuff I can participate in. That starts tomorrow morning. I just want to show you guys hotel room, just chilling. I'm about to rock the Nintendo 3DS, play some Animal Crossing. Honestly, I'm getting flashbacks of London. Back in February, when my dad went to be on the show, pretty famous. We can come out later on. My dad broke my DS, but it's just nice. Love this. And play 3DS without shaking for me. I say we're Sorry. Alright, Jiggies, get ready, get excited. Nothing bad. Look at this. Look at this, dude. This is so nice. Look at this. Come here, Jiggies, we have set foot inside the South Hall. I don't remember shit from that. Yeah, this is exciting. We do have Raindale. Raindale seems to be a war boomon. Super nice. Oh shit, what's going on? It's like, boom. What happened there? I bet you that this one is the one that made the ground shake, but why peculiar? Oh, feels good. Oh shit, where's that? There we go, that's what we're looking for. Trying to touch that Fallout 4, now I'm saying? Oh, I see it, this is on YouTube Gaming, that's exciting. See what's going on over here. Yes, the YouTube gaming is huge because when it started, gaming was not monetized. Oh. Only work was there was so many bullshit with the whole thing because, well, music is copyright. Okay, well, footage copyrights. You know? Like, what am I supposed to do here? So yeah, so YouTube gaming was a part of it. It was a big part of it because again, was something that changed. Why is it not working? I think we are winning, guys. I think we found the space. Oh my god, there's the McTurning stand. Look out. Nah, it's our moon, guys. That's exciting. Sweet, we made it. Bloody. Ultra sensitive. Oh, what is this? This is unkilled. Interesting. It's like Halo. Love cosplay. Oh, I think we landed in the retro area. There's pixels right to the new movie. It's like playing some Smash on the screen here. Can't believe we bought the Rayman Legacy today. I'm guaranteed to have it. My friend Bill from yesterday was talking about Life is Futile. He said, you get a chance, stop by. Check in on him. See how he's doing. See if he's in here. There he is. There that guy is. He's doing his job. I have no idea what's going on here, but it's literally like basic training camp. Check it out. These people are being forced to do numerous push-ups. Boom, tax. No, thank you. It's like a freaking arcade game here, man. What is this? Oh, there it is. Such a beautiful cave. That's what we came here for. Gates, Activision. Check it out. Assassin's Creed Syndicate billboard there, and got people actually playing it. Let's see if we can find one of these guys and watch gameplay. There it is. Oh, let's look at that climax. Oh, that's actually pretty sick. So this is an active truck, Skylanders, guys. A big crew. Real legit. Oh, shit. It's Destiny. The Destiny line really is like a music bar. It's so crazy. For gaming, it is crazy. And what sucks is that the Ichi is not the same anymore. Not even a shadow of its former self. Beautiful, bro. Boom, boom. My apologies. Again, the whole goal here is to get the whole Mr. Blade. Captain Blade.
So who was there? Oh, just. How's the boogie? So I found the outdoor section. There's rack band 4. They got a lot of band there, right? I'll spend food seconds. That's what I'm excited about. Nachos, tacos, food trucks. This is all the rage in LA is food trucks, right? Me so hungry. I like the name. I like that. I never see that name. Oh my god. I will find you, baby. I will find you. Boom. I'm coming for you. Boom. Made it to another area. Here's Games Spots. I was at GameStop. There's Starbucks Zero. That's exciting. Get that out. Another line for it. Crazy. Yoshi's Woolly World. What the heck? Black Ops 3 is everywhere. Uncharted 4, Last Guardian, Horizon. There's a game called Journey. Yeah, the band. There he is. I found it. Of course, amazing. Hey, Farming Simulator. Oh no. Say it ain't so. It's a New Holland. I knew that color. I knew that brand. Dad. The 77 Nintendo's with everything so multicolored. Technicolor even. It's crazy. Super Mario Maker, leave us in y'all. This is typical gamer. I see I met some YouTubers. Here's like, his channel's like Wait, typical gamer. Holy shit. Shoutouts to everybody. He's still doing it. There's Noah J. Shoutouts all around Spike. Yeah, you know him. Five Night Baby. We got editors down to focus. We got Mike Russell and Mike, right? There they are. And then we got Andre brother. What's your name again? Billy. That was your friend, right? Andre brother, right? Are you 14? Nice. Yeah, these all guys, we're out to eat right now. I'm getting some nice food. Literally, imagine avocados right now for a walk. I've never seen anything like it. It's like a second chance to make those sauce anymore. Yeah, I've never seen anything like this. It's great. Boom. Typical gamers still do some Fortnite stuff. I don't know if it's doing Fortnite stuff back then. And then you shoot a gun like that. It'll shoot a gun on screen. It's pretty nifty. There's boxing right over here, which is pretty cool. Yeah, you see, punch with his fist there. So I need to. So my cousin Louis' birthday is soon. I'm gonna do all the magic I have. I'm gonna open them. I'm gonna make a video about it. Dude, it'll be a good video to make. Oh my god, look. Getting coached into making my own deck. Okay. I'm drinking. Who shoot me? You shall perish. I think that would be cool. Oh my god. Oh yeah, yeah. But we're not friends. You're not gonna betray me, right? Super exciting, overwhelming. I saw. I just filmed as much as I could. Yeah, so I could get Louis to build me a deck. I have to write rush finish the videos. I'm going to this YouTube party. I'm probably late. Hopefully they'll let me in. I mean, I should get in, right? So once again, I cannot thank you, Jake. It's been amazing. I've met a lot of cool people, and I'll just can't wait for the next few days. Who is this shit? We're gonna subscribe more content. Sheesh. I love you, Jake, to death. Don't forget. My apologies. Hey, Jake, sorry for the lack of updates right now. I'm here with friends, Brian and Annie, and they are from Alabama. And I met them outside. What? Alabama. I got Louis from South Jersey. See, we went to this YouTube party, and let me tell you guys, it was ridiculous. I'm telling you all about it on the car right here. Brian's not to actually drive back. So I'm super short. Yeah, spooky. Alright, so this is I'm trying to get the quest, dude. We get in there, we're on a RSVP list for YouTube. We get up and Annie Knox is up there. He's just chilling. Yeah, you know, like, oh Annie. So it's open bar, you know, I got water. And dude, everybody in mom's here. We're talking Game Grumps. Oh really? Yes. Wow. Yeah, Swiffer was there, Fwiz was there. I don't know these guys. What other industry people? I'm trying to think of the bigger guys. There's so many. Literally everyone. Hutch was there, freaking flapping these British Yogscast. There's like 3 Yogscast guys. Sorry guys if you watch this, I got it, but Jelly was there. A couple of guys from Thanos Gaming. I don't know anybody. Jesse from Frankfurt Bank, versus GM was Yes, there. I know him. It was weird. It was on rooftop. Yes, he was. Skyline. It was beautiful. Yeah, it was unreal. It felt like a dream. So yeah, I'm not trying to brag or anything. It's literally just like, what is my life anymore? I love you guys. Once again, I think there's a thank you every night. Now, this is your life theme. This is changed everything. All right, so it's day 2 of E3. I'm rocking my Slick Hair Dad shirt. I'm about to hit up some sushi. Oh my god, soon. And then I'm gonna head up to Boom. for the second day of the show. It's usually late. I'm a few hours late. You have to go back. Too much meeting. The internet's so slow. It took like 2 hours. I had it all. It was like a YouTube party last night. I wanted to get some footage of the YouTube party. There's a lot of big guys there, a lot of big YouTubers, and just people in the industry. And I was like, this is like a cool closed party. I want to like cramp everyone's I can do a gusher. business just to like, you know, I want to be a paparazzi kid. It's a huge fan girl. But it was cool, guys. It was a really great experience. And I got to meet some awesome We're still trying to get the freaking. literally in heaven right now, Juggies. It was Also, I don't know, but I think something I need to tell you my guys. house is there. I've decided not to leave LA. I didn't end up going to E3 with Karen today. Just went walked around a bit and came back. I really want to play video games, so I really stayed for a couple hours. I came play some 3DS. But yeah, I'm not gonna go home. I'm gonna live out here. I'm not going back. But you'll go back. Come on now. I don't have that kind of money, and that would just be too crazy. I'm not crazy. Yes, just yes. I will, however, be exploring this great city. I don't have much time today. Maybe a few hours. So I'm gonna try and track down this place called Union Station. I don't know where it is, but that should be able to take me to a bunch of locations. I just have to be careful, because people are gonna see me with the camera. It's expensive. No, he's not, bro. You're gonna do it for real. I abort the mission. And this is where we're supposed to go. No bus time. Excuse me. Yeah, funny. I'll take it from London. Actually, out. How many bosses on that? I'm not sure. Tokyo. It's actually the Japanese Village Plaza. Pretty cool. We don't have that back home. I know exactly what this Jake. Really not, right? It's sad. I mean, Polk shoots are great and all, but like, they're dying. It's giant roots here. So they do have public transportation. This one. Only did one, so there's a lot of the desert vehicle to be able to get. And you gotta be kidding me. Okay, never mind. Ouch. Transportation destination, Union Station. Pretty cool. Fuck, dude. This place is so legit. It's old. Nice. Alright, you gonna get into this? I don't know what this is. I need help.
It sucks because there's not really like a goal for me to take the test. They only have a very good loadouts. Nice. And here's Riverside, yeah. Still this happening. Very Look at true. this. This is LA, Dougies. Look at this, Everything baby. red and about true. Yeah, and that's not baby. I'm gonna make like freaking potato, like on Bando. So yeah, just kind of pussy down, big pussy nuggets. I had no Big idea sleep. on the Nice, station. mate. You know what, screw that. So I took a different route back to the hotel, and I'm still currently home now. I literally walked through That's awesome. what's known as the battle zone, apparently. Some homeless guy yelled at me. He's like, "Oh, you're coming to the battle What I'm gonna zone?" check I was like, is right here. literally, there's at least like 100 homeless people around me, and they're eyeing me out like fresh meat. This is apparently the United States courthouse. Yeah, for the whole entire United States. It's right here, guys. Grenades. I'm not entirely sure what we're looking at, but it looks neat. Welcome to Grand Park, Dougies. I guess I'm being welcome to. I've never seen this before. I guess it's like a park you go to and you relax and contemplate your life choices and try to drop down in the fountain and then get hungry and let's go out to eat, guys. Holy crap! Link. How? Who designed this? That's crazy. So many people could like go to town at this place. Holy shit. My mission. This is Ader. Very G mesh for him. I don't know how it happened. Was he G H I J K? I'm in an oasis. Okay, Chris Licks. Telescope. I'm on stage. I'm trying to world you. Let's have a meet up here. You good? Right here. Fill the hole with the crowd. I have to kill them before I kill the minions. Jesse off the rocker. I just bought Matilda tickets for a live theater show. It's like 3 hours long. That's one of those for Sims. Why not YOLO? Got nothing better to do. So yeah, it's happening. Right here. I should not be allowed to jump by myself. Nighttime in the city, LA nightlife. Pretty dangerous. I just walked back in the show. Let me just tell you guys, Matilda was fucking incredible. Like, dude, 9-year-old children put on their show than full-grown adults. Like, they were like singing, they were dancing, they were like super adorbs. I was impressed. Like, keep in mind, these 9-year-olds are remembering 3 hours worth. Yeah, 3 hours of dancing, singing, acting lines. Like, holy shit. I don't even know. What the fuck is she talking about? Campfire 5. Matilda, just a 3-hour show was better than E3. Alright, I think it's in. I think I've lost it. Don't forget to subscribe for more content. Instagram links in the description. I love you guys to death. Tomorrow And then Overlook. for the last day, so I'll really pay my respects. I'm sure you guys Well, look at see Nintendo stuff. And after that, who knows? Nice. Might be a free day. Another one of those. I didn't check it out. I didn't think about it. Yeah, most of the bosses are gonna have a special like quest. Alright, Dougies. Love you all. Keep it original. Hey there, Dougies. Robot Jones here. Welcome to the final day of E3. I'm actually going to be heading to the trade floor momentarily. I'm going to grab lunch somewhere random that I find outside. I need to get back on the diet. I miss it dearly. I was playing some 3DS this morning. I'm super excited to check out the Nintendo booth today. We'll be doing that in a couple hours. They're going to give me a tour, give me some great footage. I actually need to thank Nintendo for giving me the E3 pass, basically getting me out here because I was never intending to come. This was so out of nowhere. So I had to thank them and definitely get some footage for them to show you guys. BRB, be right back. I'll be here one for them and also for you guys. So let's make that happen. Hey, Dougies. Walked miles, like 8 blocks at least, at this strange like cafe area. Mendo's. You know Mendocino Farms? It's kind of organic place. That's the cow. Represent. And this is kind of perfect because you do the whole time. You're like, man, how do I do it? How do I do it? How do I do it? Then you figure it out. Now, you gotta be careful here. I'm gonna in a bottle. Look at this. There's a gun. You could do that whole like way back. If we got the ladder. No, that is. I feel like this is it. Hey, she's all those. Then we know what we're looking for. Look at this shit. So nice. Ooh, let's go with the. Talk to the area. No, dude. That is so sad, dude. That's so sad. Holy shit. Some more Yoshi's Woolly World. This is JD and Paul here. They stream it on YouTube. Let's not do mistakes, right? As I end the refrain, press home. Force and fist. Wow. Oh, check out that wall. There's a batch right there, possibly. Map I know. Good.
Good, good. I just want to thank Nintendo for giving me the chance to come out here. None of this would have been possible had they not reached out to me and been like, hey, you want E3? And I said no. Then they extended the invitation. Also, got thank you, Juggies. Like, but that encompasses everything. Like, you guys have seriously changed my life. I don't know how to get there. And support me even through all the bullshit. So thank you once again. Keeping with this week's theme, it's just kiss your guys' ass and then thank you. Just fucking love you to death. Also, pretending this is like an official paper. I gotta do that in conclusion, paragraph, summarize everything. E3 was an absolute blast. The last 3 days all were one big blur. I got to see so many new great games titles coming out all next year, and it's just oh man. I have a good idea. A lot of new connections formed. It was just so awesome that I got to experience that. I will continue to do so. But E3, I hope I can get to go next year. Maybe I can bring a friend or two. Maybe bring one of you guys. Maybe like a contest or something. I'm already getting excited for next year. But yeah, everybody's got some new games coming to the table. They're all really good. I might be dipping into each console. Well, I gotta get a Wii U first. As I said in that first E3 video, we didn't do well. I got to meet a handful of Juggies. One of the Juggies said that he had a connection that actually got him to be the +1. He actually worked the introduced him to did, and he was able to come through there. If you guys can somehow break into this, like start a blog or a YouTube channel or gaming stream, something. If you're a gamer, E3 is just an amazing experience. I recommend it for everyone. And it's playing time. I don't keep going anywhere. Anything's going to be bigger and bigger. Subscribe more content. It didn't. As I said before, I'm going to get some food down below tonight, and I'm going to switch to live stream mode. I am here all day tomorrow. I have a with some multi-channel networks that are interested in my channel. Which is pretty good or bad. I don't really know. No, it's a bad idea. So, and then Saturday, I'll be on. Run away from those. Videos coming out tomorrow and the next day, and I'll be back home Sunday for forgot. I'll be home for Father's Day. That's when I'll be home. So that's just a bittersweet ending of this awesome trip, and then I come home to Father's Day. You just have to let the day. Alright, Juggies, love you all death. Love you. Also, forgot to mention this little highlight. I was walking across the floor, and I see these crumpled up little piece of paper thing on the floor. Look at that. And I literally dove for it. It was a $10 bill. Everybody around me was like, "What the fuck just happened?" I was on the ground. I was just like clenching this $10 bill. You're... I was just like, only any 3 guys. Hey there, Juggies. Real commentaries here. It's been a long day of multi-channel network meetups. Talk Maker and talk the Collective or like Little Studios, and we're talking about possibly partnering and who knows. Holy shit! Looks like I have someone to 10. You guys see that right now? Oh, look at shiny as fuck. Alright, so I was pretty busy. I didn't film anything, so I'm filming now. See, I was thinking, what we film? And I've just the thing. Come on, guys. Let's venture. This is where I go to shit. And you may be thinking, where in God's name are you going with this? You see, there's this thing called It's 3 a.m. I'm gonna let my girl text a guy at 3 a.m. You know, after you shit, some water gets shot in your butthole. Just clean it out. So, you know, got any residue, any little cord niblets hanging out, the day should be able to. I believe. Shove up your anus, and then it's clean. You have to wait. I'm not sure what the deal is. So you wipe the dry off, and that's it. Now, bidet, in my eyes, is extremely far. I've never seen this before, so I thought it would be pretty hilarious if I tried out bidet live, well, not live, but on camera, and we get a reaction video of me bidet myself. So here we're looking at it. It looks like a normal toilet, correct? Yeah, there's a little warning, you know, don't get your ding dong trapped down in the toilet seat or don't let it get slammed down. Now, as far as the logistics go, I'm not really sure, but you need to get this touch keypad over here. And there's some nice little pictographs here. You can see wash on, bidet on. You see a little pictograph of getting squirted at. Thank you for sharing. Temperature, water flow. I've never seen anything this high tech for just a goddamn toilet. So, I actually managed to pack a mini tripod in my suitcase that I've never used. So this is me, the whole camera kit. Here it is. So we're gonna set this up. So you can't see my eating tube edge, and we're gonna put this in my face as I use these features. Set this little bad boy up. Set up this tripod. Put that my tripod. Use the potty. Don't worry, I put the do not disturb sign on the door because Lord knows if somebody came in here and saw this. Oh man. Oh, look at it. It's not too shit. Drop my pants here. Alrighty. Well, this is reminding me of the original Jarvis of that sequel. So, 10 minutes later, I'm feeling refreshed, and now it's time to clean my butthole. What the fuck am I watching? We're gonna go with the wash on. It sounds a little more gentle. Are you guys ready for this shit? This is gonna be really weird. Alright. Just push the damn button, right? Just push the damn button. Oh god. See, I don't know what's gonna happen. For all I know, I'm sitting correctly. Something's gonna like shut itself up. I'm not present. Ooh. What the fuck? Oh, it's literally splashing my butt cheeks right now. Oh, it's not pleasant. Oh my, do you hear that? That's rushing. Yeah, it's so dumb. Because it's so easy. Alright. You that dripping? Alright, I'm feeling better now. So that was just a wash. I feel nice and clean, but I feel like I need a bidet. Let's bidet up in here. Oh shit. Oh god, some. Oh god. Oh, shoot right in my asshole. Oh my god. Oh, thank you, sir. This just breaks by the toilet. Oh, it's just penetrating. Now my butt's dripping wet. Alright, so there's a few other features. If I remember correctly, it's only 3 pieces. No, that is. Waves crashing on the shore of my butt, and then bidet on. The bidet is more of just a straight shot straight up your butt crack, and honestly, I find it stinging right now. Other features include maximizing. I kind of forgot that we had a mission with. Yeah, that was kind of a lot. You can actually adjust the temperature of the water. We're gonna do wash on, and we're gonna go up in the water temp. Let's up the water temp a little more. Hey, no, that's kind of nice. That feels pretty good, actually. Good. Love the seat temperature. Nice toasty buns. Use this. We're at highest temperature. Now we can technically recover. I can technically recover all of the grenades. Things I do for you guys. Alright, here we go. Bidet, full blast, hot temperatures. Brace yourself. Oh wait, no. That's only on low. This was low. Okay, alright, let's go to the next. This is a new challenge. Bidet challenge, sorry, last 10 seconds. 9, 8. That's what I'm fucking getting. Okay, this. Don't get sand, or shit everywhere. It's 9, 2, 1. When you have to plan, you're good. When you don't, this is not optimal then. I don't know if you guys were just able to see that, but I exit the toilet and the bidet shot water all over my mouth. Gonna hope that was fresh water. I mean, it's not moving. I just got right back early. So, you know, now on my flight, knowing my butt is cleansed of the LA spirits, here's a final last look from my hotel room at the city. I will miss you dearly, LA, but I will be back. T-minus 1 month. 1 month and like 2 days, and I'll be at VidCon in July. I hope to see you. I'm sure we're gonna see a lot. I got 40 minutes left to the DLC. This trip has been truly incredible. Thank you, Juggies, for coming with me on this trip, for joining me, for watching these videos. The Juggies I ran into E3 around the streets. Nice meeting you guys. LA, you're a cool city. I feel like there's a little bit of everything here for any and everyone. There's so much going on in the state of California. It's pretty sick. But yeah, by the time you guys are watching this video, I'm already back on my way to New Jersey. I'll probably be stopping. Was it Chicago? Not Chicago. Minneapolis. I just checked. Minneapolis. Anyway, so if you subscribe more, I've got Twitter, Instagram, voice in the description. I love you guys. Definitely working back home. Tons of videos, live streaming, all that good stuff. What a way to end your vacation. I'll like it water shot your ass. It's super weird because I did do nothing with one. Serious morning voice is like 9 in the morning, which is I'd say an all-time
We possibly have one of the better grenades in the game. LA spent. I need to journey back home to southern New East Bumblefuck. We had some great time. What the hell? It looks like I'm wearing a freaking helmet. My hair's starting to do this flip thing. I look like I have wings, like I'm freaking Super Mario. Sorry, Mario guy. Mario. See, I'm all packed up. I even made my bed for the maid service that comes around here. Nice. Just kidding. There's my actual bed. Holy shit. Looks like a fucking storm went down here. Speaking of storms, I'm kind of disappointed there was no earthquake this week. I kind of wanted to just feel it, you know? Boom. Feel the earth shake. I feel like that would be a very profound experience. I wouldn't do it. Oh, that wasn't even funny. Okay. We may be leaving LA, but at least we have each other. I will never abandon you. I cannot wait to press your buttons in the flight bathroom. I'll use that bidet. Let's check out. This is where we're from. What I'm looking for a lighthouse. Boom. We'll look at how much experience I forget. Oh, sure. Nice. It hurts. Honestly, it wasn't quite like I expected. I mean, they're in a drought, which is weird. Ironically, we had rain. I don't know. It was cool. It was cool meeting people and stuff. Well, no, I was making videos all the time, but there was E3 was the main reason it's convention. It's electronic entertainment expo, like video games. You see all the brand new titles coming out over the next year. So you know, Xbox, Sony, and Nintendo. They'll show all the new titles. Yeah, well, it's showcasing all the fresh titles. So I got behind the scenes look at everything. Yeah, I mean, I would watch them on the computer at home. At least I got out of the house, right? You didn't even know what I was going for. It's all relative. Like, video games are part of it. I was filming video games and playing them and watching them, learning about it. It'll be. Yeah, I did. The piece of catching blade, compass. Thanks to your work in retrieving 2 more pieces from an Empyrean caravan. Only 1 piece of the compass remains. Better get to it. You won't be able to track down the treasure of the sand until its compass is fully restored. Yeah, it's so funny with California drought though. Somebody help my bag? Also, I have to admit, the intro is probably the nicest. Oh, this one? Oh, yeah, this one too. Oh, you carry the light one? Of course. Either die or run away and don't get killed in the middle of the question. Hey, Big John. Holy shit. Oh, it's this guy. Yeah, alright. I wonder how far they'll react. No, it was so nice not having freaking dog hair in the hotel room. Yeah. Oh. Who's Big Booby? Who's Big Booby from? Where's Big Boobs? Who's the Big Booby? Big Booby. Huh? Yeah, she's Big Booby. Oh, shit. Alright. Wow. This room looks good. Oh, my gosh. There we go. Oh, wow. Feels pretty bad, honestly. I'm looking at everything with different light now. Yeah, that wet is nice. Alright, yeah, I only dog hair everywhere. Wet frog. Well, geez, back in the old, let's say chestnut. Back in the old Good. chestnut. Yeah. And we're falling asleep. I don't know what else to say. Not looking forward to tomorrow that much. Rather not play video games. Not most I'm playing night. Alright, I'm trying to work out Kill you. I'm back in business. So, actually, shit. Oh, you know what? I was making to loosen up the ground tomorrow, so I can take the rest of the games out. Yeah, I'm back. So, cool. Alright, look at all that. And don't forget, Skater Vision. Hey there, Jace. You're about to here. But now. Freaking happy Second Day, everybody. No, happy Father's Day. So, all the people who had normal fathers, congrats. I'm very happy for you. And give them a big hug for me. It's not the case. I'm not gonna play video games today, but that's okay, because I have work to do. Before I had Barry does my 360 games, so I need to take the rest of them, especially given the E3 announcement that Xbox One attack the battle. So, yeah, it's a big deal. Yeah, I'm sorry, you guys. Let's go dig that shit up. Now, it rained last night, so I think the Ursus will lose, and he's digging. Well, we shall see. Well, Rough yard. happy Father's Day. Yeah. Look, you guys can say whatever you want. Maybe, you know, I should be nice to my dad, but he gets, you know. Won't be long. There you go, back. Dude. Good man. And a booster. Okay, sorry. See, the problem with all this item data is fine, but we are about to give a gift. I don't know if we should still get it. Ooh. It's not just my gift, it's me and Jeffrey's. And then I guess partially my mom's, but it's, we got him something really nice, and I don't know if he really deserves it, but I guess we're gonna be bigger. People here all be big man, I'm forced to give him. That's really expensive. What do you guys see what it is? You good? Okay, you ready to give Dad this present? Yeah, we gotta move it from the more building up here. Okay, sir. Go ahead. Good. You know, gotta vlog every day now. Every day? Yeah, I just upload my channel, you know. People are like, you probably do most of the living, and just hurts it. Yeah, we just got this. Okay, we're gonna get Dad's gift, so you just give this. Don't look out on the patio, alright? That's the rule. Don't look out. Boom. Alright, good. Well, Betty. We kind of went splitsies, halfsies on a present for my dad. It was pretty pricey. We're moving to the patio. You guys already know what it is. It's okay, I got 11 hours video. Realistically, we should take away his things so he can do things. Some shit. Alright, while everyone was gone, I hid the gift. You know where it is? Right over here. Right under there. Alright, so you want to get it out? Yeah, so we gotta take How did they destroy this? Holy shit, they destroyed the shield. You put the camera on top of it. Why don't you attach it to your motorcycle like a sidecar? I can sit on it. How you got it by yourself? You put the camera here, facing you, and this little crotch shot, and I'll be like trying to hold on, and never see it, and you lose your grip. Crotch shot on Jeff, sound good? Kill Betty. Betty, back here. I told my chest I got pulled on some shit, so here, just direct, Joey. You can tell the most of it. There we go. Oh.
Try it. Homie, it's killing me. Holy shit. Backhand. That fucking sucks, dude, because now I have to edit. You guys don't mind, it's not that bad. Boom, baby. Good. Boom. We have to focus on using the grenades. This is the bouncy Betty. Boom. Nice. Boom. We'll see. You see the video. I think that these things sound like a dumb thing, because by the time that you get there, you'll be able to have multiple, and I mean multiple, grenades from ammo shit. Yeah. And for that, we finally got the Filino skin. I don't even know what that is. Good. I'll have to wake up in like 2 hours. I have to focus. I have to focus on uploading from the crowd. I have to focus on. 34. Deuce. Okay. Good. Yeah, we'll have to focus on crown. You kill the creature. Agent Folly is now safe. Apart from the pirates and the crystalites. It's like any other creature you didn't kill. Okay, good. I love it. Both backwards. Oof, fucking sakes. You have to focus on uploading certain videos. Good, good. Pretty sure that this is the quickest way too. Oh, yeah, yeah. We'll get all of the gifts tomorrow. That's nice. Good. The coolest thing is I believe it's the place we didn't get. Oof. Boom, boom, boom. Really? Oof. This is amazing. Yeah, they can't. Boom, boom, boom. The kid right here.
he acts like he's a victim somehow. I don't know. And then he was just yelling and stuff. It was kind of stupid. So. Like the same girl that he had, or No, it's a different one. This Super one nice. was nice. Yeah, I don't know. Too scary is. Yeah, you also have a few empties there, but. Yeah, well, I did wait here. Yeah, it was past bedtime. Then another baby. I came here because like I don't know. I don't really like. There's a lot of I'm not an emotional person, ish. leaving and coming back. I want to come and thank you just for hooking me up a place to stay and not leave with videos and stuff. You got a channel, I think that's awesome. I just wanted to say I had watched it. I had some stuff famous. That's one thing, and there's a little drawing in there too. But see what you think. Isn't that nice? That's look at that. Yeah, shut the camera. That's 58. wow. And read what it says. Oh, true. Good. Okay. So we'll be sleeping like a baby. So you like And then for 2 hours, I'm gonna wake up and I'm gonna have to edit a little bit. I'm gonna go to bed. Everything's done. Yeah. See, and that's why I came because I just gave you a shirt, a little girl, like fan mail, and you like that one. I like this girl. I don't know. Probably we'll both. I don't know. Oh, I know. I read comments. Yeah, I was saying, how's your YouTube channel doing? You put that kung fu video up or what? Well, I still have not put the footage yet. Okay. And I've been through this whole weekend, got busy with other stuff, thinking of Internet? doing Another message. Ooh. Subscribe to Blair's channel. Check it out. Rough start, okay. You know what? It's just he deserves it. So. All right. Well, I don't take any more time. You already updated. So. It's just she goes down. Tired. I should have talked to the fast travel. That was a better choice. Because the fast traveling will bring me not only to the right place, but also most of the time next to a vehicle. I know. Shit. I don't know. Next I'll see you. My apologies. Crap. Really soon too, right? I hope so. Oh god. Is there anything like chainsaw on a tree? Alright. Good. Day two. Well, yeah. Alright, Jaggies. We're gonna subscribe more comments. We're gonna make this. I just have to give this guy a visit. Let's throw him down. Here, talking about it. Alright, Yeah. hope you guys had a great It was a massive jumper, right? No? Oh, wrong. It's a weird thing that they put it back. For now. She's not about it. She's easy. So she come in riding one of the like elephant things. It's like a sandworm, but the sandworm's out of the tent. Which I gotta say is a good idea. You present this enemy, right? And like, yeah, this enemy is kind of cool. And like, you have something else. It's like a Diglett. It is like a Diglett. Everybody thinks they know what a Diglett looks from inside, but nobody knows. Brace yourself. I was closer. Uh-huh. Oh shit. And we were just playing like a nice quiet dinner, walking on the boardwalk. Probably not best time to do that right now. Look at that. Oh my god. Oh my god, the whole house is shaking. That's the same blow in my eye. I don't know what this actually is. It's 20 over. Chocolate storm chip. That's what it is. I can't get over Skylax right now. You guys are seeing like this? This is a workout game. Oh shit. I guess this works out. If I was at home and trying to play games right now, I would get thinking if I could have an hour. I think this is the place to be. It's toying with us right now. The storm hasn't really been doing much of anything. I saw flash of lightning probably about 15 seconds ago. Boom. It hit thunder. It's definitely coming now. I'm just gonna sit here and wait. Pace back and forth. Not gonna be able to cut. In the distance. Now, for some reason, I feel like this is a shittier day. Because it's temporary, I don't really mind. Because it's temporary, I don't really mind. Oh, hello. How are you? Cheers, pirates. Imagine they conductor too. Ski on the side of it. That's so sick. Viral goodies. I'm all about it. What was that? That sounds good. Welcome, Juliet, to Storm. Yeah, it's not snowing. Oh, this looks so intense. Dude, okay, my fall season. What? I know. I've never seen anything like this. Look at that. I know. My little boy is angry. Look at the shadow. Look on that dude. You see this? Oh my god. Boom, baby. It looks so crazy up here. It's like wild. They get some bullets. The end of days. Whoosh. I got the motion of the ocean. The Fakata decided to start my battleship. He's me on and Mr. Coffee with an automatic drip. Got me quicker than FedEx trying to reach my apex. You are inclined to make me rise an hour early, just like daylight saving time. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. There we go. Whoosh. Not yelling at me too well. Oh, can't go to the lens. There it is. Oh, that's also lightning. Oh, shit. Sorry, no. There we go. It's coming, Jaggies. Look at this shit. I'll figure that out. I'm trying to stay as long as I can. Gangster. Lightning's getting wild. You see that? Holy shit. Looks like Santa over there. Oh, baby. Oh, baby, when you talk like that, you make it when you go mad. It was still 6 hours today, it was great. It's gonna be like that double rainbow. 6 hours? Crazy ass storm guy. A good 3 hours and a half of TikTok. Look at that. Oh, shit. Good. That's gorgeous. Yeah, double rainbow all the way. Holy shit. Oh, man. Let's start. Oh, my friend. Hey, Eagles landing. Zach, that guy. That's what. That's down. What the hell is that down? Some strange noise going on. Yep. What, the lens a little bit? There, how's that? We good? What the hell is that sound? I'm gonna do something. Everything's gonna get real hazy in distance. Alright, remember, this storm's ripping trees straight out of the ground, light poles and telephone poles and We'll whatnot. see. Crazy. I
He was a nice guy. What I'm gonna do is we're gonna go cheat a little bit. Why? What I'm gonna do is we'll farm a little bit. Yeah. Because they're level 50. What the hell? I feel like they're different. They're not. I think I need two more. Boom. That's the wrong place. Nice. Holy shit, he stole my kill. That one? I forgot. Nice. I'm gonna have to go, guys. Don't blink, it's your boy. Show because if you go upset, have a fantastic day. Hope you're having a fantastic day. Ugh. So we're gonna end the stream here. Nice little 3 hours and a half. 11. I got 3 hours on Fortnite. We did 3 hours and a half on the 5. That's good. I'm gonna go sleep. So much needed rest. It's 3:30, which is not bad. 3:30 is not bad. We had 11:54. So the time I make the bed, the time that I pick up my stuff, it's gonna be okay. So I'm gonna end the stream here. I'm gonna go sleep. I'm gonna wake up in the middle of the night and I do some editing. That's gonna be important. What's gonna be edit? So I'm gonna be the crown, which is gonna be like 12 hours. We're gonna be doing the shield, which is gonna be important, and I'm gonna be doing everything else. So I'm excited for that. Let's freaking go. Okay. So, okay. Sleep, 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 sleep. You're dead. Close your eyes. Big boy. Tired. I haven't sleeping in bed in so long. I've been sleeping in the on the sofa. Would have been better. Which is why maybe we can't sleep. My apologies. Okay, hurry up because I'm gonna reach at 12 hours. Ah.
So, there you go. Holy fuck, is that bed nice? I know. Look at that. AC. Okay. So now, last thing. Crown, I love you the first to go. Because you're close to being closed. The 12 hours. Okay. Before you go, Quest. Love you. Night. Bonne résistance. Nice. Oh, my ex! Hello, baby. This is for you. Get lost! She needs a rich man! Let's take her back. Bon. Oh. Okay. Eh. Ooh. Got. Oh. Okay. Good, look at this.
'Cause if I die, won't be so perfect, but it's still existing. No, no, no. Good. Don't blink, it's your boy. Welcome to our show, because we hope to having a wonderful day. We're exhausted, but today is Christmas, so because it's Christmas, we have to be here, we have to be there together. Hope you guys are doing well, because are having a fantastic day. This is gorgeous. This is freaking gorgeous. So, Merry Christmas. We're gonna do a video about it right now, and that's pretty much it. Got a couple of things to do before my father comes, pick me up. He picks me up in like 2 hours and a half, so. Yeah, 2 hours and a half. What? Take every memories ingrained in me. Whoa. Erase it from my thought so I can sleep. I give everything to feel no pain. Rust away. Take every memory ingrained in me. Oh, will past. Take every memory ingrained in me. Oh, shit. 60 minutes, what the fuck, 60 minutes? $13 gigs, hello. Don't blink, it's your boy Ink, welcome to the show. Because we want to having a wonderful day on this gorgeous, and I do mean gorgeous, Christmas Day, 25th December, or the 80 of Project Vendetta. Because we want to having a fantastic day. We haven't done an intro in a while. We're gonna do an intro, so that's kind of super cool. Natural light of the house. So we clean the apartment a little bit. So what I'm gonna do is we have to open up. I'm gonna be opening up 2 packs. I'm gonna be opening up the magic card, the cloud, and the Sephiroth. So I'm super excited to play that. Very, 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 very excited to play that. And yeah, so we'll be opening that. I'm gonna do a video with a short version of Merry Christmas and a long version of Merry Christmas that we're gonna be uploading on the main channel and on the Project Vendetta channel. Right, so I'm super excited. We have to open the pack. I was gonna do a TikTok live, but fuck it. My father comes in 2 hours, 2 hours and 8 minutes. So, all in all, this is pretty freaking good. Pretty freaking good. I want to apologize for yesterday. So yesterday we had a lot of problem with we had a lot of problem with oh, I got some copyrights. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, see, they're gonna copyright me to shit, dude, because of Christmas music. Oh, only last Christmas. This year, to save me from tears, I gave it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. And this year, to save me from tears. I know what you're saying, Ink. You just got copyrighted. Why are you singing the song? I'm gonna do whatever the frick I want, dude.
How about that? How about that? So yeah, so my father comes in 2 hours, which leaves a lot of time. I shouldn't be in a place where I'm rushed, but still, no. My father did something that I fucking detest. He texted me this morning saying, "Hey, finally we have something for you for Christmas. Come at 1:40." So what I'm gonna do is I'm gonna pretend like I was sleeping and I didn't see the message. Why are we doing that? Because I fucking hate it. I fucking hate when you do that. I fucking hate it. It's so. Please, when you have a plan, I understand. I understand, okay, that sometimes plan needs to be changed. And I understand sometimes there's something that doesn't come up, but you're you have to tell me before, okay? You have to tell me before. I get stressed by schedule change, and I'm gonna tell you a secret. I don't like to get stressed, so usually I ignore it. So again, super simple. We're going to my uncle's house today, and the goal is three things. The goal is to enjoy ourselves. The goal is to bring voiceless Resistance Reborn and Crown there. So that leaves us with Sword and Shield at home. Now what I'm going to do is I'm going to be recording for Sword, of course, and I'm going to be just going to be having fun, to be honest. I'm going to be doing a tier one, so the lowest amount possible, which is kind of nuts, but hey, if it works, it works, and I'm gonna tell you something, it does work. I'm happy. This is kind of also a bonus feature, right? But it's kind of crazy because I saw my cousin for the first time in like 10 years. This is the same cousin, so the one with the closest to. I saw them for the first time about like a year ago, and I'm less nervous. Plus, it's my cousin Louis' birthday, so I'm gonna bring him. Well, technically speaking, the plan is to bring the magic card there. So we got two decks. We got the first deck, which is Cloud Strife. The second deck, which is Sephiroth. The plan is literally to leave one there and be like, "Oh, dude, I forgot my card, bro. You can keep him." And yeah, it's gonna kind of gift because I know if I give him to him, he's gonna say no. He's gonna say no. And by the way, I'm complaining about the parents last seconds, but like, listen, it's a kind thing they're trying to do. It's a kind thing they're trying to do. So what I'm gonna do is, if they have a gift, what I'll do is instead of going earlier, I'll go in later and say, hey, listen, I have a plan. I'm sorry, I was sleeping. Blah blah blah. What I can do with you is we can actually go like after and open it and just I'll stay a little bit at my father's house and then they'll bring me back because there's also the fact that and again, I'm not complaining. I know why he does it. He says I need to lose some weight, and I'm grateful. But the sad part is it'll take 4 minutes to go from my house to his house in a car, and it'll take me 20 minutes and at walking. So I wish he was project funding. Project funding is the one I wanted. It's amazing. It's amazing. Last Christmas, I gave you my heart. I need more project funding though. But you gave it away. Okay. Okay, good. Okay, so we're gonna finish here. I'll do a tower talk. And when the tower talk is done, what I'll do is we'll do. Oh, you know what? Cheers and Merry Christmas. Cheers. We'll do a tower talk, and what we'll do is we'll just have fun, and then we'll do the Dragon card. I feel bad because I have 2 hours left, literally 2 hours and 2 minutes, and I feel bad because you would think that's enough, right? But it's a minute per cards, so there's not that much, and I have to open up 2 packs. So here it is. Here it is. Learn to play Magic today. Look at this. This is fucking nice, dude. This is fucking nice. Anyway, let's freaking go. Don't blink, it's your Blink. Welcome to another show. You guys are doing well because I'm having a wonderful day on this Christmas freaking day, 2025. It is the 25th December 25, just on my 9 today. Listen, I wasn't gonna do some gaming today. I'm not gonna game at all. Today we're going to my uncle's house, gonna have some fun. However, with my uncle's house, I have to leave the Sword in. The Sword in, which is the playthrough of the Sword. Hello. So what I'm gonna do is we're gonna buy as much module as possible, just because I can. Now, the reality is I was doing a whatchamacallit? I was doing a 38, this merge, auto merge, baby. I was doing an intro, and we already did it yesterday, right? So we don't need to do it another day. However, the reality is we got project funding, and project funding would be phenomenal. Like, honestly, it would be the best. Now, yesterday, we got a compactor, which is great, but we get a compactor, better compactor, and a better module. We reached 4,400 yesterday on the Sword. The Sword is the most important part because of the module we bought. I should have done that before. The problem is, again, we're doing 5 playthroughs right now, which is technically 6. We're gonna be starting a new one. Don't forget, we're starting a new one on New Year's Eve. The 31st, I got nothing, so we'll be playing the Speedster. You guys remember the Speedster rule? The Speedster is just us playing a normal game. Then at night, what I'm doing is I'm doing times 10. There's no audio, there's no volume, but it's a playthrough on crack. So just the fastest possible way. Now, I know this is risky,
Because there's a chance that tomorrow they give me the mission of obtaining 40 freaking module. And if they do so, I'm fucked. But for now, we're taking a risk. See, we got 7,000 gem left. Project Founding is the best. So right now there's a module for the black hole. This is the best, but Project Founding for the sword is the best because attack from cash is amazing. Plus, we want to keep something like the chain lightning good. Yes. Chain lightning good. What else? Okay, good. Buy 10 more module, 10 more module, and Project Founding. Nice. I wish there was a way to give out like module to other playthrough. But then at the same time, what I would do is I would do a crown and I would give everything to the Resistance Reborn because Resistance Reborn needs it more than Voiceless. There you go, perfect. Good. So now they're telling me that I have too much, right? So let's go back. Let's go and merge. I got 2,000. 2,000. Confirm merge. Bounce. Skip. By the way, I think we unlocked the ancestral. Give everything you see ingrained in me. Oh, erase it from my thoughts so I could sleep. I'd give everything to feel no pain. Okay, good. No. Good. Oh, I gotta talk to my guild. Say Merry Christmas to my guild. I have to say that Merry Christmas because they're fucking awesome. They're fucking awesome. Okay, so now what we're gonna do is we're gonna go in tournament, see the rewards. So we got rank 17 in champion, which is my record. We got 200 gem, 90 stone, right? I'm gonna end here, go home. I'm gonna end run, and I'm gonna be spending, enhance. I'm gonna be spending everything on different. I have 800. So what we'll do is we'll go for. I don't know if because we could technically. That's a good idea too. Okay, we can technically do, well, the one that's lacking the most is Poison Swamp, so let's do Poison Swamp. Let's do duration for Poison Swamp times 3. That gave us 64 left. Okay, good. 5 token. Okay, good. Erase it from my thoughts so I can sleep. Rank 2. I got rank 7, which gave us 65 stone and 225 diamond. So what I'm gonna do is I'm gonna go here. We're gonna be spending that shit. We cannot do chain lightning. Honestly, it's impressive how quickly it's full. Because chance is full, quantity is full. So what we'll do is we'll do something along the lines of, for fuck's sakes, I hate the new system. The go home. No, if I click that, I want to surrender. The go home is nice because you can change. You can basically change. You can basically change the background and get like change one skin, right? So that's kind of good. But apart from that, this is kind of cool because this is the first social game that I play, and it's the first social game that I play where I say Merry Christmas to my friends. Okay, so now we got more. So what I'm gonna do is module. I'm not worried about voice test and resistance because it's how much can you really do, right? Can you really do that much? Havoc Bringer. Havoc Bringer, we never used it. Good. Nice. See, the sword is getting stronger. Omni chip. Omni chip would have been good for sword too. Not even gonna lie. Good. And what we'll do, I'm gonna hurry because we got 2 hours. In 2 hours, I have to go to my family can pick me up, and I'm gonna go to my cousins. I'm excited about that. Bring every memories ingrained in me. Whoa, erase it from my thoughts so I could sleep. Okay, good. So we don't have enough. We don't have anything else. So what I'm gonna do is merge. And this is gonna be the important part. So let's choose what we're gonna be using. Okay. Let's choose. So what is this? This is black hole. Okay, that's not good. This is okay. So let's finish the crown first because the crown I'm gonna be able to play. My apologies. Inventory. So what we need to do is merge, and we got the equipped. It's a bit of a problem. Why don't you give me the equip? Give me the equip, please. Ancestral. I know why. Okay, I know why. Wanna know why? Because we were in a match. That's so pretty cool.
When you're in a match, you cannot do anything. Okay, so this is good. This is good. This is good. Ooh, I can do Ancestral 2-star for Harmony Conductor. Nice. Harmony Conductor. No. No, no, no. No, no, no. Okay, so what is that? We need to just learn the what it looks like. The order is quite nice because it's easy to tell. The module, they do a good job for the model. So this is what? This is Galaxy Compressor. What do we have this one? Galaxy Compressor. I don't know why. I don't get the feeling that it's the best. All will pass. Give everything you see ingrained in me. Whoa, whoa, whoa. Erases from my thoughts so I can sleep. I'd give everything to feel. Project Founding. We have two Project Founding. Project Founding feels like the better option. But at the same time, I kind of want to get different things. Which is technically not true because we're going to get the same. I saw the difference for both. I know I need to move on, but it's something I'm ready to do. These do 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 do. Erase it from my thought so I can sleep. Whoa, 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 whoa. There you go. So we just upgrade by 5 level every single chips. Perfect. Okay, good. So now we have to choose. First word, this is going to be important. We have an inventory. So we're going to go all type, we're going to go cannon. Because we'll be able to see what is the best. Attack have a 1% chance. I think bronze range is increased by 3%. You see, I feel like this is the best. Because the range and sword is the best. So what I would do is I would merge. And I would merge with this. Good. I would merge with non-ultimate. This, okay, so this, you tell me that I have to have something. So we're missing one, dude. Okay. Okay. Inventory. Max. You see, I'm gonna take a drop because this maximum is 100. So forget about it. Forget about it. Okay. Because right now we have Legendary Plus. Okay. So now we're gonna do armor, right? Armor. I feel the best would be like, take 10% damage for 10 seconds after they hit by a shockwave. It would be the best. That would be the best. That would be the best for sure. What is that? I have an orb. No, thank you. What is that? And increase the wall health and regen. Okay, so what I'm going to do is I'm going to take this one. I'm going to take this one. And I'm going to take this one. This one. Thank you. Nice. NTQ portal. Enemy takes 15% times 15 damage. But again, it's not good enough because it's the other one plus. So now, because this is pretty much the best. Generator, we know Project Founding is the mission. So what we're doing is Project Founding. And what we're hoping for now is we can get a plus. Now, I am hopeful that we can't. Shit, la merde. Well, technically speaking, I can. No, I can't because then we need to rehash. And the Dimension Core we did it yesterday. We did it yesterday. Yeah, but Project Founding is the best for this. By far. Okay. I know I need to move on, but it's something I'm ready to do. There you go, perfect. Because yeah, this is one of the first where I'm literally going for like a shit ton of time. We're going for 7 hours, so that's kind of crazy. Okay, good. We got rank 28 gold for Resistance Reborn, right? Which will give us a lot of stone, a lot of everything, really. But not enough to do anything. So the range enemy we get, this is just to hurt. They're gonna give you the mission. So what I'm gonna do here, I'm gonna say we're gonna do this. Merry Christmas, everyone. Much love. This is not my this is not my guild. Nice. Okay, good. I didn't take the time to really read the what they're saying. Even if I don't talk about it, it's important. So there you go. Voiceless. I might be able to buy. I might need to buy one more. They're telling me it's bullshit. See, it's lagging. But it's something I'm ready to do.
I have to exit the battles. There you go. That's actually pretty good. So you can just exit the battle. Nice. This is unlock. So before, usually what happens is you get luck and you have to restart. But then by leaving the battles and being able to come back, you're good. So claim reward. We got rank 23 gold. So 50. The very same reward as the other one. Bring every memories ingrained in me. Look at the star path. It's so cool. Elfregen star path. Free attack. I get a huge Kirby vibe from it though. I get a huge Kirby vibe. Yeah. Okay, so now for the pièce de résistance, the last one. Oof. Good. Ooh, look at this. 900. I don't know if that's enough to make a to buy. Yeah. I don't know if that's enough to buy. Event shop. I need 1,060. Can you believe this shit? Range. Right now, we always do like a range. Because range is level 60, but it will be finished soon. Wall region. What is the wall region? Okay. What you can do is just look at wall region level 20. Okay, wall turn will be the next one. Wall turn or chrono field. Mill field amplifier is the next one. There's 2 level left. I do like my missiles. And missile fire is a bit better because we have the spotlights. Erases from my dot card. I want to do spotlight missiles. Is one every 2 seconds. Okay, so that's done. That is done for our tower talk. Love you guys. Take it easy. Peace. Don't blink, it's your blink. Welcome to another show. Everything well, having a wonderful day on this glorious 25th December or Christmas. Yes, I know not everybody celebrates Christmas, but I do so. Let me talk about Christmas. This is a short version of our celebration. I'm going to do a longer version, but this is a shorter one because I know that you guys sometimes I tend to yap too much. So, very, very quickly, I want to wish you a Merry Christmas. Spend time with your family, spend time with your loved one, enjoy yourself. There's literally only a couple of days to celebrate per year. And there's only one of them that is about giving and receiving and being generous and being kinder. People are kinder on Christmas. We're lucky we got a white Christmas, which is a very snowy Christmas, so that's very cool. And listen, but I say one of my favorite holidays because you just see people. You go to the store, there's music. You go to the freaking Christmas tree. My father calls me last week and tells me, "Oh man, I'm disappointed." And I'm like, "What's up?" And he says, "There's no snow for Christmas." And I'm like, "Who gives a shit?" Then I look outside and I'm like, "You're right, dude. That sucks. That sucks." You know. So yeah, so spend time with your family. As you guys noticed, I've taken a little break from content creation. I'm going to give you the very short version of it. I spent so much time out of the 4 years out of the my life, the last 4 years making content. I spent so much time out of it, and my life hasn't improved at all. I'm still in the same position that I was when I left work a year and a half ago. So yeah, so the goal here is to work a bit on our life, and when there's gonna be a bit more stability in our life, we're gonna be treating this as a hobby. Okay, so this is the truth, right? I'm not gonna give you an excuse for mental reason. We're doing much better. I'm having fun. We're alive. We feel alive, which is great, and that's pretty much it. So without further ado, I'll let you guys go. But again, Merry Christmas. I love you. Not a little bit, but a lot. You guys have been awesome. I'm still doing live, and you guys show up. The kindness out of people. Yesterday I got 7 texts for a Merry Christmas, and I sent 0. So makes me an asshole, but still a very lucky asshole. I love you guys. Take it easy. What I wish upon you for Christmas, I wish a. Sorry, we're drinking Monster. It's a white one. Not very Christmassy. Monster, where's your Christmas can, please? I wish upon you growth, health, wellness, joy, which is also happiness. And I wish upon you a lot of love because you deserve it. And on that note, I love you guys. Take it easy. Peace. Don't blink, it's your blink. Oh my god, this feels good to say. Don't blink, it's your blink. Welcome to our show. Considering Wopsa having a wonderful day on this 25th December 2025. So Christmas. You want me to sing you Wham or you want me to sing you Merry Christmas? I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. So this time of year, I don't know the rest. The intent was kinda great, yes. So you might forgive me. Great song. Thank you so much for telling me. Or I can sing you last Christmas, I give you my heart, but the very next day you gave it away. And this year, to save me from tears, I gave it to someone special. A bit of Wham.
I don't know a lot about Wham, but I know this song. Today we're opening this, by the way. I'm excited for the next video. Magic, yes, I'm a nerd. Oh well, c'est la vie, c'est la vie. What else? Yes, so the video today, right? I want to wish you a Merry Christmas, right? And I did a short version of it, so I'm going to do a short version of it. But I'm also going to talk to you guys about taking a break, right? Now, most of you guys, I've noticed I took a break because the guy used to post 100 videos a day and now he posts 0, right? So there's a very specific reason for that. We're going to get into it. And I know I shouldn't do this on Christmas. But at the same time, listen, I couldn't handle the fact of not doing a video to wish you guys a Merry Christmas because you guys have been so nice to me. You guys have been honestly the best. We don't make content anymore. You guys are still showing up. You guys are still leaving message. You guys are still super supportive. So I'm very grateful for that. You guys are fucking amazing. Merry Christmas. I want to wish you health, joy, happiness, love. A bit of love in your life is always nice. Some sex because sex is great. I want to wish you also growth. I feel like we get content. We get yeah. We There's a word for that. I'm not good because it's Christmas and I'm thinking about gift and giving and receiving and a lot of things, but mostly eggnog. Because I love me some eggnog. We settle, right? We settle. We're settlers. Settler of Catan. I'm a bit tipsy too. I'm not gonna say it, but okay. So we're settler, and that's not okay. That's not good. You need to strive for better because striving for better gives you an excuse to improve. And if the only result that you got was improving, then it's a great thing, right? Do you like the Christmas fit? Oh, we're looking good today. Look at the booty. Look at the booty. Not the best booty, but hey, we're working with what we got, right? Thank you so much. 3 days ago, I got 2 girls really flirting with me, and I was like, oh my god, this feels good, right? I see I'm tipsy, but it's okay. So long story short, where I want to go with this video is, listen, as you guys have noticed, I took a break. I don't want to give you guys an excuse, an excuse because there's a reason for it, but I feel like it's an excuse. The reality is, if you guys didn't care, and if I didn't get message, I wouldn't care. I would be like, well, guess what? No harm's done. I'm leaving when I'm gonna be back. I'm back, and if they're happy, they're happy. If they're not happy, they're not happy. But I have to give you an excuse because excuse to me is in French. I think in French, right? Excuse is sorry, right? So I have to give you a sorry. So why haven't we been making content? The short version of it. The short version of it is I had a breakdown. Right, a girl that I had feelings for got single. She has a boyfriend. She had a boyfriend. Right, the relationship was broken, but she still had a boyfriend. And I got singles, and she gave me another chance. She gave me hope just to break it away. Went back to the boyfriend, broke up again, gave me another chance. Right, so a lot of emotional trauma. Also, very short story, but out of my family, people were starting to really watch the videos and being criticizing. Right, and I grew up in a very controlled environment because of my ADHD. They're like, okay, well, this guy, the second we leave an inch of space, he runs away. So let's put him in a very tight box, right? So, being very criticizing, and that was my one place. That was the one place, and I'm not gonna lie, it sucks. There's 2 people in my head. There's Ink with freedom and whatever the fuck I want to do. There's also Steph, and Steph is a guy that has to be nice to his family, has to be nice to his friend, right? Am I saying that Ink's not nice to his friend? Ink is nice to his friend. Ink will ask questions. Steph is just like, dude, I'm busy, bro. I'm streaming, right? I need to be nicer, and I tend to do not separate real life and personal life. And this is why I'm taking a break. As simple as this, there's 2 main reasons, right? The first reason is personal life, right? I got not fired because the company closed, but I lost my job a year and a half ago, so March 2024. Now we've worked in between, of course, but I find myself in the same position that I was a year and a half ago, and usually I don't mind because listen, I don't mind. I don't mind at all because before that job, I had no ambition. When I had that job for 7 years, we found purpose in making content. And now that I understand what is purpose and understand how fulfilling life can be, I'm disappointed. I'm not disappointed in myself, but I'm disappointed in the fact that we're still not doing as much as we should be doing. And that's pissing me off. Not because it's aggravating, but because I'm to be wholly responsible for. So the reality is, I'm seeing my life, and I see that I spend so much time on Invent that I'm building something, and I love this. But Steph was forgotten. Most of the friends that I had in real life, I lost because I was too busy making content. Most of the friends that I had on social media, I was too busy making content. I lost them. We went insane. I'm not ashamed to say it. So yeah, I'm looking for stability. Now, when I'm gonna be back for making content, I'm gonna be back when I feel like my life is stable. Okay, so here's what happened. I should have started this as a hobby. I started as a hobby. In the space of 1 year, I lost my job, and I was like, okay, well, time to really push forward the idea of content creator. I wasn't ready to become. I wasn't ready, and the channel wasn't ready to become self-sufficient and a job. But I treated it as such, and I stopped treating it as a hobby, and I was really putting in effort and asking for things out of myself, out of you guys. And that's not cool, right? That's the reality. And that's the second reason, dude. I want a bit more stability. I want to have a normal life. Do this as a hobby, and if it's working, it's working. Otherwise, it doesn't matter. It doesn't matter. I realized I put myself through so much by being disappointed, and that it didn't work. And I realized that I was asking for something that was impossible. I was asking for the moon.
when I should have reached for the star, you know? And that sucks. That sucks. So that's why we're taking a break. I'm still going live every single day. This is not a shameless plug, although you can treat it as a shameless plug. But okay, so okay, let's talk about that. Why are you going live if you want to take a break? So here it is. When I make videos, it feels more like, hey, this is a video, this is a presentation, this is an oral presentation. This is something we're trying to do. When I go live, I can talk about anything and everything, right? From beanstalk to bean product. For some reason, I like beans. I like fried bean, they're delicious, but I prefer refried bean. Refried bean. With this, it feels more like a social and feel less like work. So we're still a foot in. Now, ultimately speaking, should I be a foot in? No, I shouldn't be. But sue me. What am I gonna do, right? Let's say go back to you guys. So all of this to say, this is why I'm off. This is why we're leaving. Am I back in a month? Am I back in 2 months? I don't know. But know that I love you, and that you matter. And yeah, thank you so much for being there. My apologies. Okay, so now this is the tough part. I tell myself that it all will pass. Celibate. Nothing again. God, I'm getting so unlucky recently. What's that noise? It's me. Victory Bell. Lucario. Babe, you'll not believe the new card I just got. Expedition Charizard. Unknown. Doctor, I've got a flying type. There's not also a normal type. There's 4. I got done dirty because Gen 6 Pokemon beginning with air, apart from Frogadier and Fletchling. Flying type. There's not Pokemon card. Actually, not Crobat. When you were playing evolved through friendship. I just got my 2000 Pokemon card. And this could be my opportunity to find an Arcanine. Alright, go, let's go. See you in a bit. Pokemon card with yellow card sign. Yesterday, Frank made fatal error and he lost one binder. For that, you have to do a forfeit. Nice. Worst card I can find, and you have to pay £10 for it. I can take that on the chin. What would you least like to have? My knowledge is quite limited, so it's going to be something very recent with a really annoying long name. You take a little stat. Oh, that's pretty crap. Or Pokemon card, Pokemon card, Pokemon. Attention! If you're a Pokemon card bingo. Harley versus Pokemon card bingo. Oh, will pass. Bring everything to me, bring to me. Erase it. I would pay to hear you sing. If you know, you know. Jim Carrey's. What's wrong, Alex? What's the matter? But listen. I don't want to know. It's truly heartbreaking that the jump. Jack whipped around the second he heard the noise, and the next. The Minute Maid. I'm opening every single pack of Pokemon cards ever made. This one is quite special. It's the McDonald's Dragon Discovery 2024 set. For the past few years, except for this year, for some reason, Pokemon has released a Pokemon card set exclusive to McDonald's Happy Meals. This one is dragon themed, and we got some cute stickers to put on the poster and, of course, the pack. This set has a whopping 15 cards. Good luck master setting that. 4 cards. Let's see what we can get. This one's my favorite, the Umbreon. We have the Kid Launcher. This guy. I had a very strong opinion about him. Silly. Yeah, and a Drampa with a special holo that's only found in the McDonald's cards. He shall be sleeved, and he... Sissy! 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 It's Christmas time. It's Christmas. It's Christmas today. Santa came and he read
I'm up. Miss time. Pokémon crabe. My apologies. You woke me up when I was when you were that age. You woke me up. This is payback. This is payback. Understood? That's the cutest thing ever. A man accidentally time travels. So cute. Very cute. It's very cool. When is it coming? Never. So Tu sens le pain d'épices, ma maudite. Okay. Okay, so yeah, so start. Thank you. An hour and a half. Dumb Link is your boy, Cook Uncle Show. Because doing Whoops, having a wonderful day. Nervous because we got an hour and a half to open up 2 packs. A card. But excited because it's going to be fucking nice. It's magic. Then I'm going to be to my father's house and I got nothing else to do. So, that's pretty simple, right? I don't know. I have to check out what I have to upload. Because I know I got to upload like 2 videos. And it's 2 hours. Shit, it's 7 hours. It's 9 hours. Woo! I tell myself that this all will pass. Your last erase it from my thoughts. So j'ai juste un message. Papa. Ouais. Allô, papa. Erase it from my thoughts so I can sleep. I feel everything you feel, no pain. Praise the price and price the price. Oh, yeah, yeah. Bring everything to me and bring that man. And man, they say I haven't felt myself. Well, best. Bring everything ingrained in me. Oh, erase it from my thoughts so I can sleep. Okay, good. So bad, embrace it from my thoughts. Joyeux Noël, papa, joyeux Noël. Joyeux Noël, papa, joyeux Noël, Nat. Joyeux Noël, papa, joyeux Noël, Nat. Comment ça va, vous deux? Bien. Je vais me réveiller.
forget. Whoa, 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 whoa. I know I need to move on, but it's something I'm ready to do. I tell myself that, oh, will pass. Five, 1, 4, 9, 2, 3, 4, My dad. 7, 9. Shit. To replay this message, press 1. To go to the previous message, Very press insightful, Dad. 1. To pause during message playback, press 2. To fast forward a message during play. Erase it from my thoughts so I could sleep. Whoa, whoa, whoa. I feel everything to feel no pain. Break the price and under us. Brings everything to me. And me. Don't blink, it's your body. Welcome, Computational. Because doing well, because I'm having a wonderful day on this glorious. As you can see, a different face, different place. We are completely doing something different. You can see the apartment, Pimple Nation. Today, what are we doing that's special? Today, we're opening up a pack of magic cards. It's Christmas. Merry Christmas, by the way. So the reason why we're doing this on the bed is because there's more space, and I want to really take my time and really take the space to do so. Now, the reason why this is so exciting is because look at this. I'm gonna have two POV. So a POV of the person opening and a POV of the phone right here. This is my first video that I do on the bed. We'll see how it works. If it works, it works. If it doesn't work, it doesn't work. This is also my first pack of magic I'm opening. So that's not true. We opened a pack for Lord of the Ring, and we opened up a bunch of these bad boys. Oh shit. I still have Gusher. Forgot I did them. So yeah, but like this with two POV, that's the first time. Let's freaking go. Erase it from my thoughts, alright. Yay. Don't blink, it's your boy Ink. Welcome, Computational. Okay, so doing well because they're having a wonderful day
on this glorious 25th December 2025. It is Christmas. I am super excited, super excited because we are opening up a brand new thing. We are opening up a pack of Magic cards. These are my first structured deck. Structured deck meaning that there's a ID behind it. So you can see we got two POVs. We got a POV of the card themselves, and I got a POV of me opening the cards. So I'm gonna show you the rare card. I'm gonna show you everything, right? I'm extremely excited because I got no idea what's in there. I'm kind of a big fan of Final Fantasy. My favorite has to be the 4th, the 12 I love, which is not super popular. And I did appreciate the fact that we had Stranger Paradise, which was a great game. Right, so without further ado, let's do it. The plan is to do part 1. So this is part 1, right? I'm gonna be opening up the pack. So we got 2. We got I forgot it there. I got Lord of the Ring. I got Lord of the Ring, which is the Eye of Sauron, which I'm gonna be opening up at a later date. And we got Hadwin and Aragorn. The reason why we're opening this up today, today's my cousin's birthday, so we're going to my cousin's birthday. He's a huge fan of Magic, so what I'm going to do is I'm going to be able to, he's going to be helping me out understanding how this works. The goal isn't to play Magic in real life, the goal is to play Magic the arena. So I'm excited. So without further ado, let's go. This is part 1 out of 2 of Magic the Gathering. Now, I'm going to try to open this and keep the package as nice as possible. So I'm not sure how to do it. 2 decks to play. So I'm guessing that these are the things. So you got fire and light. I know some of Magic, and I got water and death. I think it's death. Not sure how to open this because again, to me, this is important. This is our very first, and I gotta say, I do like Lord of the Ring. But the concept of the Final Fantasy card are just way better. So you're gonna be seeing me open up the packs, and I understand that this camera is a bit senseless because this will capture everything way better, right? But the desire to, if there's a card that I really enjoy, I'll go show you this. And again, we used to do it like a dual recording, but I think this is better. So there you go. So again, you have what? You have this that we're gonna keep, which is very nice. You got Magic the Gathering right here, a smaller booklet than I thought. I thought it was gonna be a huge booklet, right? You got Sephiroth structured deck, and we have Final Fantasy Cloud. Now, I'm gonna be honest. I'm gonna get a lot of hate for this. Cloud isn't my favorite. Isn't my favorite protagonist at all. At all. I don't dislike Cloud, but when you understand who is Zack is so much cooler, right? So this is a taste test. This is a test of how to do it. I think we did pretty good. Yeah, I think we did pretty good. Okay, good. Erase it from my thoughts. So we'll put the Cloud deck in there. I'm excited. Who is my favorite NPC protagonist? So there's two. There's 2 of them. Protagonists, not side characters. Protagonists, I would go with Cecil. Cecil, who was raised by a man that asked him to be a very kind knight and then become a dark knight for the kingdom, right? I like Cecil growth. How he forgives himself and he becomes a paladin, who is a hero because the world needs him. I also really enjoy Noctis. Noctis is a piece of shit. Noctis is very whiny. Noctis is anything but a good character. But Noctis realized that, hey, these people that are next to him, Ignis, Prompto, Gladius, they're here for him. They're sacrificing. And every time they make a mistake, there's consequences. So there's the growth from that. I also really enjoyed, yeah, that's pretty much it. Because the other one, I haven't played enough. So this is a secret card that we're not going to show, right? Because these are the code for the arena. What I really enjoy here is, we'll start with Cloud. We'll start with Cloud. What I really enjoy here is the fact that you have a card like this and like this. So we're going to go here. Oh, shit. Oh, shit. Wait a second. Because the phone is too hot. If you saw just how... Oh, fuck. Erase it from my thoughts so I can sleep. Whoa, whoa, whoa. I know I need to move on. Now the goal, I have to find out how to make a collage. And the goal is to put the 2 videos together. But I don't know how I'm going to do it. Yes. Yes, we're fat, okay? Yes, we're fat. So, the very first one we have is Cloud. How's that? That's a shame, dude. That's a shame because I'm dual recording. Shit. Erase it from my thought. We'll put... Same mistake twice.
Fuck's sakes. Don't blink. Fuck, dude, we're wasting time. Time that I don't have. To erase it from my thoughts so I can sleep. Oh shit. Move on. Ready to do it. Ah, it's a shame, dude. That's a shame because I'm dual recording. Shit. Bullying. We'll start with Cloud. What I really enjoy here. Fuck! Double in case you blink, welcome to the commentary show. Doing well because I'm having a wonderful day. I am stuck doing this. So the phone closed because it's too hot. So what I'm gonna do is I'm gonna go and replay or re-talk about what I'm talking about, and that is pretty much it. But then if I do a dual recording, yeah. So like I was saying, when we start with Cloud, is Cloud my favorite NPC? Not at all. Not at all. It's not even my favorite NPC. It's not even my top five. Cloud is great. Also, you realize who Zack is, and Zack is a man compared to Cloud. Sorry. My favorite NPC are possibly going to be somebody like Cecil, who goes through the whole journey of guilt and shame, and then you realize that no, you're a good dude. You're what the world needs, and because what the world needs, then you're good, right? That's first. Second, what's it gonna be? What's it gonna be? I have to say, I don't know. I don't know, guys. I don't know. The second possibly will be somebody like Noctis. Noctis was a piece of crap the whole time, but then you realize that what he does has dire consequences, and that possibly should be doing something better. So, the realization, the improvement of Noctis is possibly number two. And we're back, so we're gonna be hoping that this phone doesn't overheat. That's my fault. I should have planned it. I should have opened the door. The apartment is so lighted. It's so nice. It's so nice. You realize how fat you are. Shit. Okay, so let's start. Again, we're doing this because my cousin's birthday is today, and it's gonna be in our introduction. So Cloud, very cool card. Let's read it. During your turn, as long as Cloud is equipped, it has a double strike and indestructible. This creature deals both first strike and regular combat damage. Don't damage an effect. That's a destroy this. That's a destroy. Don't destroy this card. It's not over yet. This isn't the end. Planet Champion. So now we're gonna be doing that, right? There is sort of a. It's really cool. So much cards. There's only the Magic community, which is super cool. Talk with your local store about your first purchase. There's no local store. So the very first card, Rosa, the White Mage. It's so hard to see. That's why you're gonna need this view. Rosa White Reach. At the beginning of the combat on your turn, put a +1/+1 counter on target creature you control. Again, life link until the end. I don't know what that means, but it's a legendary creature. Human Noble Clerk. We got Beatrix, Loyal General from Final Fantasy IX. What I think I'm gonna do, I'm just gonna be reading the description.
And yeah, I'm just gonna be reading the description because it's kind of cool, right? Betches from Final Fantasy IX. I commend your courage, but I will show you no mercy. So this is kind of cool because she is with Kuja, and Kuja treats her like shit, so then she betrayed Kuja. We got Lightning, Security Surgeon. Lightning, Security Surgeon is, again, not my favorite because Lightning is the protagonist of the 13th game. Lightning starts off as this very stoic general, and it's just not great because she does have a grow, but it takes some time. Legendary Creature. So this, we got three Legendary Creature. We got Judgment Bolt. That, I have to say, I don't know from what game it is. I'm here to even the odds. Any objection? I think it's freaking. No, I don't know what that is. Ultima Weapon! Wow! With a freaking cloud. This is so nice. This will be the end of it. This is super nice. The Bear Steiner from the 9 game. He's pretty cool. So the problem with the 9 game is you get two characters that are similar, right? At the same time, so you get the Queen, which is, I think, Ruby. You get Albert Steiner. Steiner is her knight. So the problem with him is that you don't really care about him because you care about the Queen. But he's also super cool. Chivalry requires the knight to look after his comrade in arm. I will not abandon you. Again, super cool. A Cloudbound Moogle. I got two of them. So, flying. There's no description. No description. Oh, dude, this is so nice. This is so nice. We got a Curl. I think introduce in the fort. What would have been cooler is we'll do. Oh, that's a good idea. We can do a bestiary when we play the game, and we do bestiary with the cards. But I want to have every single card. Curl. A lean and limber predator. Those with your acquired charge for naturally during electric particle and the atmosphere. Curl is a bitch because it'll do an attack that kills you in one shot. Which is Curl Art. I got 4 Dwarven Art Castle, Laliho the Dwarven Greeting. You know what's insane? They put where it appeared. So this is kind of cool because this is in the fort. You realize that all hope is lost because what's his name? Fuck, not Garland. Garland is 4. What is his name? I don't remember the name of the villain. He's the brother of Cecil. Not Garland. Garland's from the first game. I forgot. But he has all the crystal, and then you realize there's other crystal, which is super good, but also a recast of the first game. Fate of Suncrist. There's 2 of them. You would have me destroy the Empire. This is my duty. This is what you want. Ashelia B. Margin Dalmasca. I have to say, I really like the story of the 12. Might be my favorite story. We got Slash of Light from the Warrior of Light, which is the protagonist of the first game, and let's struggle that rage over 2,000 years has ended, and peace prevailed once more. So right now we're just opening. We're just doing a test of opening because my cousin's gonna teach me how to play. We got the White Oversight, which is I believe from the 12th game. With this flashback, no, sorry, she gave her life that we might defeat the Ashen. Christ must not be in vain. Super cool card. White Mage Staff, which is kind of crazy, Super nice card. I would have liked somebody like Rosa to be there. See, the 4th is one of my favorite games also because we had the okay, so this is the truth, right? I had the emulator, so I played a lot of the GBA version. The 4th was my favorite because the first and the second I didn't like. The 3rd I couldn't play because it was Japanese only. Then you had the 5th, which I thought was too funny. It was too trying to be funny against the dark tone of the previous game. We had the 6th, which a lot of people like. I didn't like the parties. I have to play it because I'm more mature and the story might be better. And that's it. Crystal Chosen. The really cool thing with this one is you can tell it's Onion Knight, which is the real class of the 3rd game. So the original version of the NES was Onion Knight is the first class. Now they did, I think it's something like Freelancer, right? And remake. Within their light, they will be the crystal surge through them. They decide to accept that destiny and to begin a journey to dispel the darkness. See? That's okay. That's okay. That's okay. Fucking phone. That is too hot. Well, erase it from my thoughts so I can sleep. Fuck. We're making so many mistakes. Fuck, we're making so many mistakes. Fuck, we're making so many mistakes. The thing overheated and then I closed it, so the recording on the tower is fucked. It's okay, we'll fix it. So we got a Crystal Chosen, right? As you can see here. It's kind of weird because we're restarting, but there's really no time in between the two of them. So we got a journey to dispel the darkness and return light to the world. The 3rd game is actually really good too. Dragoon's Lance. I hope this is Kane. Is it Kane? I don't know. Kane is cool.
Um, Guy Bulk. Chain is cool, but also meaningless because he keeps changing his mind, keep betraying you and bringing you back. And then you can tell that Gomez, which is the fourth villain, the Gomez is the one that controls him, but I don't believe it. Still, some of the time he is doing it on his own volition. So you got the Garta Tia, super nice. You got Tree of the Item Shopkeeper. So Item Shopkeeper. Again, I thought it was gonna be five rare card. I don't see rare card. Oh, legendary creature, possibly it. What can I do for you? I got three of these. Bad boy. Three of these bad boys. We got the Warrior Sword. Now, here's the problem. I don't know what the game is. Um, nah, job select. Wow, nice. There might be job in there. Also, I noticed a weird thing. Got two cards that are tokens. So Hero and Hero. They're cards that are tokens, so you get to place them, I guess, if there's a token in this game. We're already halfway through the first pack, which is great. Suplex. The time has come to put my train to use. Possibly Young, the fourth. Freya Crescent. Freya is a character from the ninth game, which is super nice. We leave not to forget or pass, but to learn from it. Legendary creature. I have no clue how to play. Oh my god, I saw one card that's really cool. I saw one card that's really cool. Samurai Katana. Murasame. You know who else I like? Gilgamesh in the fifth game. You got two of this. We got Barrett. Barrett is actually pretty cool. Underrated characters. A lot of people don't give the respect of Garrett or Barrett that he deserves. You're gonna stand here and pretend you can't hear the planet crying out in pain. Beautiful. Rabanasser, Royal City from the 12th game. Rabanasser is insane. I am von Bunsenberger from Rabanasser. The town proper of Rabanasser is divided into four sections by the cardinal direction of the compass. The east and west are merchant district, the street connected with shop and stall of every description. Kind of cool. I got four Rabanasser. I got planes. This is super cool because I know. Oh my god. Wait a second. All of these are planes. So what I'm gonna do is I'm gonna put. Okay. Yeah. Yeah. Uh, that's super cool. So the plains are mountains, right? So here's your four. Here's your four plain. So these are land. Why? Wait a second. I fucked up. No, we got this. Is there only three difference? I guess so. Yeah. So this is super cool. You got this. This is a road from Final Fantasy 12, 15. Sorry. You travel a lot. You got this. I don't know what that is. I do not know what that is. Possibly the Sunstone from the 12, and I'm not sure. And we got Seven Heaven from the 7 game. From Sector 7. My earrings are hurting. Body's rejecting the silver. It happens sometimes. Now you got only this left, which are the mountains, so they're only lands, so that's super cool. I got this, I got this, I got this. No, okay, so that we have. Good. So we got a different mountain, which is super cool. I was looking at this one because this is, I believe, this is where you become a paladin in the fourth game, which is super important. This I don't know what it is. I have no clue what this is. And the mountain. Again, I don't know what it is. So this is the deck of Cloud, right? I was gonna do one video for Cloud and the other one for Sephiroth, but I think I'm gonna let it go. There's the how to play, okay, which we'll be reading as a bonus. That way you guys get what you wanted and we get what we wanted, right? So there you go. I have to say, I wish I knew more of Magic because this is cool. The reason why we did that is because I wanted to open cards from every single big thing. So, for example, we had a whatchamacallit? We had cards from Pokemon. We had cards from Yu-Gi-Oh. I had cards from One Piece, and I have cards from Magic. Now, for the Magic, we have this is our first deck. One Piece, we had a deck. Yu-Gi-Oh, I've been playing when I was young, and Pokemon, I don't think I'll ever play the game itself, the TCG. Oh, however, we did play Pokemon Go. So, no. Pokemon TCG. Look at this, the package. Super nice. Super nice. I love it. So next we have our arena. So the reason why we're not showing the code, usually I would give it away, but I might be playing myself. Like, it's kind of like, okay, well, hey, if you play the TCG, you're gonna get it. But with this I might play. So we have the Sephiroth. Sephiroth as a villain is kind of crazy. So Sephiroth as a villain is kind of crazy because you look at him like Homelander. This guy's a god complex, and he's like, yo, why the fuck am I helping humans? Why the fuck am I doing this and that and this and that? So this is kind of really cool. This is kind of something you're trying to get Sephiroth to understand. I haven't played Brave Exvius, which is apparently the story. I'm gonna get the Galaxy Fold, G Fold, which is gonna be my introduction again to Final Fantasy. But yeah, Sephiroth as a villain, how I would rank it.
Sephiroth is weird. Sephiroth is weird because you got amazing villain like Garland, which is amazing. And then Shadow of Paradise redo that because Garland is becoming a good guy. He become the one that's supposed to test the four other Warrior of Light. Then you have a villain like Ultimecia, which is I believe from the third game you have a villain like Golbez. Golbez is nice, but again controlled by the alien. You got I haven't played in a while. I gotta be honest. You got the sixth Gekka is pretty freaking good, but they're all different. Sephiroth comes in and he's serious. He's like, dude, I'm gonna be the king of this planet. I just want to be the strongest. And is the first proper is the first very proper villain. Kafka is insane. You see Gobez, which is controlled. You see yeah, there's so many of them. The first card is this, of course. I'm actually excited. I was supposed to open Loaded Ring, but I'm not gonna be opening them because with my cousin, 2 packs should be enough. 2 packs, and I gotta be honest again. If I had to choose in between, if I had to choose in between, uh, if I had to choose in between Lord of the Ring and Final Fantasy, I would choose those two. So we're gonna go right away with the 2 tokens, I guess. You got Copy, which is basically Cecile. So these are really nice cards. Look at this, Cecile and Dark Paladin. You got Robot Warrior. This is from I believe from the 6th, but I'm not sure. And Treasure. Nice, 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 nice. Okay, good. Nice. So the first one we get is Ultimecia. Temporal Threat. Ultimecia, which is one of the final bosses. I think is the third one, but I'm not sure. Ultimecia is Fearful Sorceress. Her heart is filled with anger and hate. Super nice card. Really beautiful. Beautiful. Also, I have to give a shout out to Auron from Final Fantasy X. We got Seymour Flux. I have no clue what that is. I have no clue. I'm sorry. Your hopes end here, and your meaningless existence with it. From the Final Fantasy X I didn't play. Deadly Embrace. This is weird because the other one we had a lot of freaking legendary, and this one we have none. Got a Deadly Embrace. Come little lamb to the slaughter with you. I don't know. Zande, Dark Mage. Zande is super cool. Zande is really, really, really cool. Really cool. Don't you struggle? But your struggle was all for naught. Don't you see how close Darkness has drawn? I think it's the last one. Oh, look at this. Oh, I got killed. You actually got the Final Fantasy thing, which is super nice. Magitech Sight. Magitech is my paw. I believe it's Final Fantasy 15, but I'm not sure. I test your no. Sahagin. Super cool enemy. Super cool. Shrew Walker. Try to escape, and I'll slice Gil into your neck. Why did I like Sagan so much? Because to me, when I think about Final Fantasy enemies, I think about the goblins, but I also think about Sagan. Talk about Sagan. Talk about the Behemoth. I talk about think about what else as a normal enemy. Behemoth. I don't know. I don't know. We got Meg Pixie. I don't know what that is. Will now, aren't you just brimming with life? I'd love to suck all of that air like nectar from a flower. I like that everything here is kind of evil. Retrieve the Esper. 6th game, Esper are spirits. It's kind of crazy because when you look at the story of the 16 and the 6, it's somewhat similar. Dream of Laguna. This is super cool. Don't go back on your word. Come on, go wave at her. This is so cool. It's so cool, but again, I don't know who that is. Just a nice card. Rel Skelching. Again, I don't know who that is. And the picture she catches everything, forest, water, light, the very essence of the things she paints. This is holy. When you realize just how much like land we have, it's insane. Underlying Dire Rat. Dire Rat also is a enemy that I would think about. I finally worked out how to get the door on the left side open. There's something in there besides rats. Final Fantasy 12, of course. With Vaughn. I did like Vaughn. Shinra reinforcement. Shinra being explored as much as it is in the 7 game is nice. Inline Punk. I do appreciate. Okay, so this is kind of cool. The Sephiroth Intervention. So this you have 3 cards. Why is that nice? Because then when we had Ultimate Weapon, fate is not to be taken lightly, Cloud. I got Shambling CF. The CF I think is from Final Fantasy 13, I'm not sure. Seeds are damned to wander the world of the living and undying until the corrupted flesh at last can move no more. How bad from Final Fantasy 10. Super freaking cool. We found the airship, the record were right. Super nice. Overkill with my boy Titus. Titus might be the most likable of protagonists. Hey, why don't you try out that sword I gave you? Waka. Oh, Waka the racist, that's nice. I love Waka, I'm joking. Evil Reawaken from the 5th game, which I believe is Ex Timor. Gaha, it's good to see you again. That's so cool. And Treno Dark City. Those are the last one. So lots less variety than before. There are many noble living here. Nice along, it's a great place for Teve. Marcus. From Final Fantasy 9.
haven't played enough. You see, I haven't played enough. It's 148. Okay. 148. Good. Oh, I forgot the island. So the island, once again, I'm gonna check if I don't think we have more than 2. You know what? It's 48. I have 45 minutes left. We could do the other pack. I got an island, and island. So let's see if I can recognize any of them. No. Those are the game I didn't play. I didn't play the 8. I didn't play the 8. The 8 I didn't like it because right away it was like, okay, well, you have to do a bunch of stuff, and I'm not down. It was the whole materia, but with so the thing with the materia, what I didn't like is when you use materia, you kind of had a choice of like the stats you want to do. So for example, if you had materia that was more magic, you would have better stats for magic, but stats for defense and attack. And as a kid, I played RPG at the time Waster, but also because those games were easy. With ADHD, gaming was kind of harder because I could play games that didn't require anything. But even back then, and again, there was a lot less self-control than I have now. Game like Borderlands were too much. We're playing Borderlands right now. Things like Fortnite, forget about it. And there you go. I gotta say, I really, really like I really like it. This is going quicker than expected. So I think what I'm gonna do is good. Look at this. Who do you prefer? Tell me in the comments. Who do you prefer, Cloud or Sephiroth? They're both super cool. What I'm gonna do is I'm gonna take a small break and we'll be right back. Allô, Père Noël. Comment tu vas? Ça va bien. Il me réveiller. Ouais, parce qu'il y avait beaucoup de spéciales hier. D'émissions spéciales, puis tout, fait que j'ai écouté pas mal. Je viens de voir ton message. Écoute, faut que je prenne une douche. Fait que même si je vais venir à 2h20 puis on part à 2h40, tu sais. Fait que qu'est-ce que tu veux que je vienne? Si on avait quelque chose pour toi, aujourd'hui c'est le 25, fait que le 27, pourquoi tu dis pas à Stéphane qui passe un petit peu avant, comme ça, on lui donne qu'est-ce qu'on a pour lui. Je viens de me réveiller, je suis vraiment désolé. Par exemple, j'ai une solution. Je peux, quand on revient, je sais que je vais être fatigué, mais on peut faire ça quand on revient puis tu rentres à la maison. Parce que ça se peut que je sais pas quel kilomètre, c'est ça l'affaire. Bon, c'est comme tu veux. Ok, parce que je l'aurais su. On avait dit 2h30 puis je m'étais réveillé, je m'étais mis l'alarme à 1h45. C'est tant que j'ai le temps de me changer, le temps de me mettre correct, tu sais. Ok, on va essayer d'optimiser ça. C'est bon? À quelle heure vous allez partir pour mon oncle Justin? Je sais que Martin nous a demandé d'être là pour 3 heures. Ok. Fait que on sait que ça prend environ une vingtaine de minutes, d'accord? Ok. Fait que c'est pour ça qu'on t'avait dit à 2h30, comme ça, ben... Ouais, parce que si on part, je peux venir maintenant, mais juste parce qu'il faut que je prenne une douche. Ah oui, prends ta douche, t'habilles-toi propre, là, puis... parce que c'est pas tellement fort, là. Tantôt, on a sorti pour répéter la messe, parce qu'on a médité quand même, là. Ok. Fait que tout est propre. Ok. Mais, ben, ça prends ta douche avec toi, puis tu peux venir avant ou après. Ça dépend pas de toi. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire, c'est que je vais texter quand j'ai fini. Ok, c'est bon. Quand j'ai pris une douche. Ok, attends-toi. C'est à toi. Ok, c'est bon, bye. Bye. Christmas. All will pass. The day will last. Brings anything to see ingrained in me. Whoa, whoa, whoa. Erase it from my thought so I can sleep. Brings everything to see ingrained in me. Whoa, 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 whoa.
Erase it from my thoughts so I can sleep. Will pass. Je comprends pas, t'es une dumbass. Well past. Take everything in me, bring it in me. Just so I can sleep. Necesito ese puto personaje, la necesito. Dicen que va a estar rotísima, marico. Y dicen que puede ser la jeva del Rover, marico. O sea, como que puede llegar a ser la real jeva, pues. ¿Qué arma usará, marico? Tiene una pinta que hace spam. Beans? Really? And it was tuna. How can you tell that's cheese? Because look at it. Look at this one. Your face. Ben, regarde, Polaris, je sais pas t'es qui, toi, mais regarde, toutes les métaux sont ouverts, OK? The cat took... I'm gonna make it. Diablo, là, c'est pour à l'aise, en même plus que la plupart des autres. Non, on parle pas aimer quelqu'un dans le sens figuré. On parle aimer certaines qualités de la personne. On joue au même jeu. And it's all well past. Take every memory is ingrained in me. Erase it from my thoughts. Don't. Oh. Don't blink. Oh. Don't blink. It's your boy Ink. Welcome to another show. You guys are doing well, having a wonderful day on the 25th December 2025. Merry Christmas. Today we're doing something super simple. We're opening up our second pack of Magic. I thought I was not gonna have time. Finally, we did have the time. Gotta be honest. Final Fantasy was great, but there's so much I didn't get. Now I do know my lore of Lord of the Ring a little bit more.
it didn't take me that much time, so what I'm gonna do is I'm gonna open those two up, and I'm gonna be hoping that we have a very good time. My history with Lord of the Ring is kind of amazing when you think about it. So they came out in 2001, 2002, 2003. I was 10 years old. My parents were like, dude, this is too scary for you. Forget about it. You're not gonna watch it. I'm like, I wanna watch it. Meh, 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 meh. And they were like, no, you're not gonna watch it. Too bad, bro. So then this is kind of nice because years later I got to watch it and it became one of my favorite movie, and it was my favorite movie for a while because it's such a great. You got freaking Gandalf and the eagle. Gandalf and the eagle. Again, we're doing the two POV, one for me, one for the cards. So yeah, so it was just the universe of it, right? And it was just magical because it was not only so well made, but yeah, I had 9 hours of movies, and I never had that before. I never had that. So I was like, dude, this is a freaking journey. And I used to watch it almost every single year. And then we moved to the apartment where I didn't have Wi-Fi. I didn't have cable, but I had a DVD players. So the Lord of the Rings movies were just something that I watched over and over and over and over again. We did watch a movie not too long ago. We played a new. We started a new playthrough of the tower, which is gonna be done again on the 29th, but the 31st. 31st is New Year, and we're gonna get a bill. We're gonna be able to a bill in French. I'm thinking in French because I'm going to my father right now. We're not behind, we're not we're on time, right? I will be complaining because we just opened up the Final Fantasy. There's a deck for each of them. The Lord of the Ring is the same, so this is a bit of a problem, but it's not a big deal. So I know a lot more about Lord of the Ring. Now, that being said, there's a ton of things that I didn't read. I didn't read the Seminarian. I didn't read the. My apologies. I read the Hobbit. I read the 3 books. I didn't finish the. I never finished the whatchamacallit, the Unfinished Tale of Newman. So what I'm gonna do is I'm gonna start with freaking the good guys. That's what I'm gonna do. I'm gonna show you this. I'm gonna show this to the camera. The first one, the legendary creature, is Aragorn and Arwen wed. We know Aragorn, and this one is black, so we love it. But also, Aragorn is not really human. He's a descendant of an ancient. Aragorn, the King Elithar, wedded Arwen on Domiel, and the tale of their long-awaiting labor come to fulfillment. I did like Arwen a lot. However, I thought in the movie they missed out. There could have been so much more. Look at how nice outside is. It is gorgeous. There's so much more I could have done with the story. So yeah, I'm gonna be honest here. A bit excited about this one. I was excited about the Final Fantasy because of the idea of it. We had a pack. We opened up a pack of these, which was multiple pack. Because I was hoping to get the ring, the one ring, and that was pretty much it. That was pretty much it. Did we get it? No. It was a guy who sold it to Post Malone for $3 million, which is possibly the most expensive card in history. I have a ingrown nails in there, and it really hurts. Why are we doing this today? Again, I told you, it's my cousin's birthday. He loves Magic. He's going to teach us how to play. Play a couple of games with him, which is pretty good. So the first card I'm going to get, I'm going to take this out. We have the token, which is really cool because, look, food, treasure. We got 2 foods, which I'm hoping is the elven bread, right? You got human soldier. This is really cool. I wish it was more different, but still. What I'm going to do is, we're going to go for this. This is my land, so half of the deck is land, right? So we got Frodo, determined hero. I gotta say, I like Frodo, but I prefer Sam. Frodo hard flames within him. He drew his sword and advanced. Again, what we're trying to do here is we're reading the cards before. Not reading the cards before, what a dumbass. What we're trying to do here is we are making sure that because we don't know how to play, so the description is better. Gandalf, the White Rider, love Gandalf. He has passed through the fire of the abyss, and the enemy shall fear him. Super nice. Galadriel, gift giver. Galadriel is insane, but she has a much more meaningful meaning in the books where she give a gift, and the movie didn't see it. We don't see it. I got Bilbo ring, super important if you read The Hobbit, but also the beginning of the quest. No, there's no Knight. There's no description. Knight of the Keep, the Elms Deep. I would have preferred Elms Deep. Knight of the Deep. Look at this bad boy. I'm kind of hoping we get some Rowan. Oh, I got a text. That's my mom. Now the cries and clear strong voice come ringing over the field. They rode in a long line of mail-clad men, swift, shining fell, and fair to look upon. Suddenly they swept up with a noise like thunder, and the foremost horsemen swerve. I would have preferred. I'm sorry. I would have preferred the. I have to. I have to. I have no choice. I want to see if we have. I'm hoping. No, we don't have. Uh, this is stupid. This is stupid. We don't have Rohirrim. Westfold Rider. The orcs were greater in number than we counted on. The great orcs who also bore the white hand of Isengard. Super nice. Super, super nice. Super nice. We got Eastmark Cavalier. The Rohirrim have long been friend of the people of Gondor, so they are not akin to them. From Aragorn himself. We got a East farting farmer. Got Protector of Gondor.
I got two of them. Gunner-wise, I prefer Boromir over Faramir, but Boromir didn't get a chance to shine. Orcs were digging deep trenches in a huge ring, just out of bow shot of the wall, while the men next to it looked on, unable to injure them. Kind of nice, isn't it? Perfect. Dunedain Blade. The sword glint in the western sun. Second breakfast, holy shit, from the hobbits himself. The hobbits of the Shire were fond of 6 meals a day when they could get them. We remember this part of the Fellowship of the Ring. Rosy Cotton of South Lane. I don't know what that is. I don't know. I don't know what that is. Banishing Light. Oh. From Gandalf himself. Before all went out of going with the flame of West and Anduril, like a new fire kindle, Narsil reforged as deadly as an old, and upon his brow was the star of it. No, I don't know what that is. Led Roval, risen of witness. He passed over Uden and Gorgot and saw all land in ruin and tumult beneath him, for in Moundoom blazing, pouring out its fire. Now, this is a card that I fucking hate. Why? You cannot pass. It's not you're gonna pass this. You shall not pass. It raised a whip and a tongue whined and cracked. Fire came from its nostril, but Gandalf stood firm. Mushroom Watchdogs. Kind of cool. Not in the movie. They won't harm you, not unless I tell them to. Here, grip, fang, heal. No, it's from a maggot from the first, from the Shire. From the Shire. Road is forgotten, but not the wild folk. Over a hill and behind a hill, it lies still under grass and trees. Wild folk will show you the road. Bag End. It's so crazy because you know it's Frodo Baggins, but Bag Ends. Dwarves don't run on when they speak of their any word they say. I got a Jenish Ant, which is super freaking cool. No, there's nothing. Many Parting. So this is Frodon and Samwise when they leave in the first movie. For you in all the land of the West, there will ever be a welcome, dearest friend, Aragorn. I don't know if it's after the movie or what. Got a Drim Bow. Nothing. Meriadoc Baggy Book. Meriadoc. What? That is so cool. That is so cool. Got Merry and Pippin. My dear old hobbits, you don't allow for the acquisition of friends. I have known about the extent of the ring for years. Sam, get breakfast ready for 9:30. I love this. Who's my favorite? It used to be Mary, but as I'm in Charlie and Lost, and I prefer him as Charlie and Lost, I'm like, okay, well, I do prefer Charlie. Suikani from the second movie when he showed them rabbit and Sam cooked them. So rabbits squeal, Gollum in dismay. Poor beautiful meal, Smeagol safe for you. Poor hungry Smeagol, what for? That's what he said. Okay, stupid fat hobbit. Butterbear, Bree, and Keeper. Bree, which is the first stop, but also where they meet Aragorn. I hope you'll be comfortable. You'll be wanting supper, I don't doubt, as soon as may be this way now. The Shire. Terrace. Everything looked fresh and a new green of spring as shimmering the field. As long as the Shire remains safe, I shall find wandering more bearable. Where is a firm foothold? Even I cannot return. Grey Pelt Refuge. And that is basically it for the Frodo deck. Again, super cool. See, it's cool because I get more out of this than Final Fantasy. So there's there's two. There's four at least. Land. So this, I'm going to try to show you the four lands. The four lands. Basic land plane. I don't know what that is. I think it's a Shire. Obviously. This would be the Faragorn Forest. This would be where Gandalf meets his horse. Yeah, it's so nice. Just so nice. I'm going to be putting this in the proper dex box. I wish I had more time. It's already 2:12. Fuck. From my thought, so I can sleep. There you go. Perfect. I got Sauron, the Littlest Eye. Beautiful cards. This is the Eye of the Dark Tower that does not sleep. Freaking good. Do I like Sauron? Yes, but no. Because then you realize that Gorgot was way better. And I gotta say, the uncorrupt version of the Ring of Power is better. You got Gollum. Super nice. I like Gollum. The duality of Gollum and Smeagol. Dude. Those are some nice cards, bro. Wow. I can't stop. I'm sorry. I got the Witch King, Bringer of Ruin. No living man can kill me. I am not a man. Fire of Mount Doom. Super nice. Legendary enchantment. I think it's my first one.
the Balrog Flame of Undune. I like that there's a thing that says, hey, this is Lord of the Ring. An evil of the ancient world, both a shadow and a flame. Got the Goblin and Saint. I would prefer it if they were the one from the mines of Moria. The fighting whitefish on the field of the Pelennor. The din of arm rose upon high, with the crying of man and the neighbor of horse, but a host of Mordor went unhurten, and filled with a new fury they came yielding to the onset. Got Eastling Vanguard. This is super cool because they don't have a big role in the second movie, but they do. It's the people that Saruman controls. They're change fort while from the ill-port orc immensurable. Yeah. So Saruman is like, yo, fuck the Rohoi, hit him. You guys deserve more than them. We have found many of our folk lying slain as he fled thither. Feed the swarm. Oh my god, feed the swarm is there's meat on the menu. Then Kraven. This is also super important in the first movie when they run away from the mines of Moria. This is what is that strider? It doesn't look like a cloud. Yeah, and there's pies from Sauron. A Mordor trebuchet. Again, what I like here is there's dark versus the light. So for example, right, you have two decks. One of them is pureness and one of them is evil. So this is kind of cool. Snarling Warg, the Wargs, which are the second movie. I'm showing you how broke from him, and he was a captain, winning his back to the assault. Super nice. Shelob. Who doesn't like Shelob? I do prefer the Shelob version of Shadow of Mordor. As Frodo ran forward, eager, rejoicing to be free, Shelob with high speed came behind him and stung him in the neck. It's crazy. Yeah, the nasty hand. This is whom? This is Wormtongue and the king of Rohan. And that at the end of that, a nasty end for Saruman. And I wish I needn't have seen it, but it's a good riddance. Oh, this is a Shire, so this is the ending, the real ending. You got Gottmog, Mog Lieutenant. Nice. This is so cool. No. Voracious Selbies. I am not sure where this came from. Nice. Storming of Moria. This is so cool. So cool. Again, some of them don't. A lot of them have no. They have no description, which sucks. We got the Olog High Crusher. Oh, Olog, I believe they're in the first movie, the Troll. Troll were broad, no longer dual-witted, but cunning and armed with dreadful weapon. I got a Oliphant, which is super nice, from the third movie. Wow. Cast into the fire. That I know what that is. I do not know what that is. But forgot him, I could not have destroyed the ring. Let us forgive him, for the quest is achieved and now all is over. Fire of Orank. I believe they're showing that this is the orc with a bomb that destroyed the wall of Menacilith. Barricade was cated as if by a thunderbolt. Goblin Fire Leaper. Super freaking nice card. Let us hope that fire now lies between us and pursuit. Come, there's no time to lose. Grishak Brash and Stigator. So freaking nice, dude. So freaking nice. No description. Foray of Orc. Amas Orc, no. Nothing. But again, a cool card nonetheless. Yeah, we're behind schedule. Again. Okay, good. Marhur Urukai, Captain. We are the servant of Saruman the Wise, the White Hand, the hand that gave us man flesh to eat. We got Ugluk, the White Hand. Super freaking nice. I am Ugluk, I command. I return to God by the shortest road. My son, I know what that is. That's a very nice description indeed. The years have gone on it in violent and maimed it. His head was gone, and in his place was set a mockery, a round, rough, hewn stone, rudely painted in the likeness of a grinding face, and one large eye in the midst of his forehead. I don't know. I don't know what that is. We got the Evolving Wild. This is the last card. When winter first began to bite, and stone cracked from the frosty night, and pools are black and trees are bare, its evil is white to fair. And there you go. That's it for the ring. Much more enjoyable to open than Final Fantasy because I got more of the reference. But at the same time, I do feel like the Final Fantasy are more fun to play. Because to me, this is a bit more. It's a bit more of a attachment. We got the food, which is again the orc food. We also got Ballistic Boulder and the Orc Army. Why is that important? Because the first one was a human warg. That's kind of nice. So we got two swamps. This is where Gollum leads with their candles, right? And the swamp, this is the same place. They're both in the place where Gollum say, hey, if you fall, you die. And Frodo fall into the water, and then they grab him. Get the mountain and the mountain. So this is possibly in Mordor. Now, we do have to go because my father's waiting for me. So I do have to go. But yeah, let's freaking go. Thanks for watching. I truthfully enjoyed that. That was fun to do. That was a fun thing to do. So without further ado, let's go. Let's go. Fuck, you see I'm late. I'm always late. I could have not watched this and be on time. But fuck, I'm gonna get this off.
Oh well, c'est la vie. Thank you for watching. Love you guys. Take it easy. Peace. Hello? Oui, papa? Oui. Oui, je pars, là. Non, mais regarde, on va se passer à la maison, puis on, Qu'est-ce que tu dis? on va donner, on va faire ce qu'on avait dit hier. Fait que je te texte avant de partir. J'ai pas entendu, je m'excuse. J'ai dit, on va faire comme qu'on avait parlé hier, puis je te texte avant de partir, puis quand on va revenir, ben, tu passeras à la maison, tu prendras tes sauces, puis je retournerai porter chez vous. Et je m'excuse, hein. Non, c'est bon, il y a pas de problème, c'est moi qui ai choisi de te le dire tôt ce matin ou hier soir, si j'irai partir. Mais non, mais si tu savais pas, tu savais pas. Parce que moi, j'avais vraiment prévu. Je m'étais levé à 1h50, tu sais. OK. Mais de toute façon, regarde, je te texte avant de partir. Fait que tu peux descendre juste quand que je te texte. C'est bon. C'est bon? OK, tantôt. Tantôt, bye. Bye. So I can sleep. Four, 6, 8, 10. Will Fleck. Brings everything in sweet and brings in me. Whoa. Erase it from my touch. I'm really excited today. ZZ Top will be performing live. You know how I feel about that band. I think they're doing one original. I mean, not original. They're all original. They're doing one new one and then one classic one. I'm looking forward to that. What do they have, a new album out? It's like is it a greatest hits type album? No, it's new. Oh, it's new. On the material. I think Rick Rubin produced it now. Because I love that last album, that song they put out. But they do have something coming out. I think they're re-releasing the first 10 albums or something like that. That's what I'm saying. Yeah, all the original mixes, not the shitty mixes that they did later on. The record company put some shitty mixes out. They went back to the original tapes and gave what everybody loves. You're telling me these songs that I played on the radio were shitty mixes? No, not in the beginning. But like when the stuff started coming on CD, I guess because of the popularity of the MTV years, they decided to redo the drums and redo some of the other sounds. And people who were real ZZ Top fans were furious. Are you saying it sounds better on vinyl? No, I'm saying what they did is they turned it to that 80s drum sound, which really wasn't indicative of what ZZ Top was all about. Well, so they're coming in because that last album they put out was really good. I'm talking about their new. Well, how many years ago was that? 2 years? No, I think it's pretty I don't know if it was that long because I remember you playing it not too long ago. Yeah. I'd like them to do. It's like a full hour concert, but they're going to do 2 songs. Well, they could turn people on the phone. It's a week of Rock and Roll Hall of Fame people because we had Rod Stewart yesterday, Rock and Roll Hall of Famer, and then ZZ Top today, and Roger Daltrey tomorrow. So from the Who, good to see Roger. I haven't seen him in a long time. Hey, a million things to talk about. I'll start in no particular order because I've got a ton of tape to play and just a bunch of topics here. So NBC had their upfronts yesterday. That's the network I work for America's Got Talent. Did you have to do something? No, thank God. I think my agent just tells them I'm not available for that stuff. But who knows? Also, well, first of all, they announced, I thought this was a pretty good idea. They're doing a special. They're going to do The Sound of Music live. The producers of Smash are doing it, and it stars Carrie Underwood. That'll do it. Broadcast live on December 5th. An actual... Are you going to watch that? No, but I think people with their families and their kids will watch it. At first I thought they were doing a Sound of Music series, and I was like, oh, that's going to bomb. But a one-shot special will do well. I don't know why they're doing it live. I guess it's just stunting, but it's kind of more exciting because they hope people fuck up and everything. But they won't. Well, let me know when not to be there. When is it? Yeah, you won't care about it, and I won't watch it. But families and Carrie Underwood, it's like a wholesome thing, I guess. They confirmed that... Families to me means there's no entertainment. Yeah, anything for kids is not entertaining. By the way, last night I went to see with my boyfriend Ralph. We called you Robin, but you weren't around. Right, I got that. Yeah, we went to see Star Trek. How was it? Star Trek IMAX 3D.
I hate 3D, by the way. I know you have an eye problem, don't you? Well, I have a psychological problem. Every time I watch it, I think, we're all going to go blind because it's going to come out in like 10 years that the people who have watched 3D are going to go blind because there's got to be something. Your eyes got to be freaking out over that. It's going to just shut down. You know? In 10 years, you won't even need your eyes. Your eyes probably won't be working. Stop it. Of course you're going to need them. But we'll be able to Star Trek our way around with Jordy's glasses. With your iPhone. You'll be able to see. But anyway, I went to see. I loved it. You know, I'm a real Trekkie. I've seen every episode, seen every movie. You know, there isn't a thing I haven't seen. Star Trek, you haven't seen. Yeah. So there's a lot of references to the past and everything that goes on. And of course, I don't want to be a spoiler, but so I won't. Yeah. So I won't give you any information on it. But it was really great. But you loved it. Loved it. Good to hear. Yeah, I think Star Trek fans and just people who like movies will be satisfied and more than satisfied. You know, you watch this thing with special effects. You can't even believe what they can do. You get your money's worth? Yeah, considering I didn't pay, I got every penny was worth it. It was this press room. It was packed because everyone in the press wanted to see this thing. And J.J. Abrams, the director, great. That guy, Quinto, I forget his real name. Michael Quinto. Jeremy? Zachary. Yeah, the guy from Cook plays Spock. He's awesome in this thing. Like, he's really got it done. Anthony Kirk is really good, too. Yeah, that's Chris Pine. Oh, is that right? That's his name? Yeah, I didn't know his name, but he's really good. Was he in anything else? He was in something with Denzel Washington about a train. And a few other things. He's done a couple of romantic comedies, but Star Trek's the big thing. And your boyfriend from Sherlock Holmes, the British version is in this too. Cumberbatch. Is that his last name, Cumberbatch? Yeah. I mean, for real, that's his name? That's his name. Oh, yeah, he was really good too. And he's just great. I loved it. Good writing, good solid movie. Everyone will love it. It'll make a fortune. God. It's going to make good. We'll get more. Yeah, well, that's the... excuse me. Yeah, that's the problem. My voice a little fucked up. I went running yesterday. I got to lose some fucking weight. I'm up 15 fucking pounds. I went running. It was like, oh, shit. The thing about running is when you stop, it's like a car that won't turn over for a while. Yeah, well... Hard to get back out there. Oh. I hate it. I want to be like OJ, just get fat. You see the front page of the paper today? OJ does lard time. Which is... Yeah, he's not doing those push-ups. Well, he was. It's interesting. I was reading about it. You know, OJ for that... excuse me. OJ for that... you know, for that stupid robbery he did. Not for the killing of, Nicole. He got 9 to 30 years. 9 to 30. Which is a hell of a fucking punishment, thank God. Right. So they describe, he's looking for an appeal now. He says his lawyer botched the case, and that he's bad advice. Yeah, he's really doing another trial, which I'm fine with. I'll give him another trial on that one, and we can retry him on the Nicole Simpson thing. We'll go for that, for the death penalty, if he wants to double down. But anyway, so OJ's got real fat, and he looks pretty solid. I didn't make it a big deal. He put on, he's like 270 now. He weighed about 210 when he went into jail. Let's freaking go. I'm excited. Let's go. I'm excited. First year he was working out hard. Because, I mean, what else is there to really do? And he was watching what he ate and everything, but he hates the commissary food. Started in on the junk food. I guess there's a way to get stuff snuck in here from, junk food and stuff if you got money. Yeah, but I think they may have vending machines. Who knows? But he can't stand the commissary food, so he's eating this junk food. And because of his arthritis, he stopped working out after the first year. So he's put on some weight, but it's like, hey, if I was in jail for the rest of my life, I wouldn't give a shit either. I just sit there. Yeah, what are you getting in shape for? Yeah, right. After a while, you start to realize. You're going to look good for the other prisoners? Yeah, right. You want to look hot for them? I want to make myself as disgusting as possible. Right. Some people just try to eat their way out. Like they try to get so heavy they have to medically be dismissed from jail. And maybe that's what he's going for. Angelina Jolie announced that she did one of those preemptive strikes on her titties. She was afraid of breast cancer. Her mother had it. I guess there's a history. Her mother died from it. Yeah, it had a horrible death. 85% chance she'd get breast cancer, so she chopped off her titties. But they rebuilt them, I guess. From what I'm reading, it seems like... I don't know if they save your nips or what, but... I don't know how they do the surgery. I have seen some people with no nip and they then tattoo a nip on. I went back to watch Geo. As soon as I heard the news, I wanted to see what I was missing. Well, this is why I say medicine... I know. Medicine has to, start doing something. Angelina Jolie has no other option but to give up her breasts. Medicine is not doing a good job. No. We've got to figure out another way. And a tattooed nip is not fun. For a guy, anyway. You like that real nip. I don't think any kind of rebuilt nip or breast is going to be fun. No, that's okay. I don't mind if I get a nice implant. But... Well, I meant for the woman. I mean, what is that? I don't care about her. These things are there for a dude. I don't think a woman would care. Oh, please. They have a lot of sensation. They have a lot to do with things. Yeah, I know, right? I know you're extra sensitive there. I mean, I've heard. Yeah. But, thank God there's not a lot of penis cancer. Guys get their cock removed preemptively. Right. Men would just forget it. They'd just say, take me. Yeah, I'm out of here. Did you see Game of Thrones?
Thrones this week? I've only seen the first 15 minutes. I had to go to bed last talk night. to you then. No. Give me another day and I'll be all set for your conversation. Yeah, it just would have mixed right into this conversation. Yeah. But Five I word. thought it was horrible that Angeline, she said it was a very difficult decision to make. Yeah. So she won't be doing any nude scenes anymore, do you think? I don't know. She's a weirdo. You never know what she's going to do. You never know. She might want to show off those new titties. Who knows? These broads. Hey, I did want to mention that Dr. Joyce Brothers died. She was on our show frequently. She died at 85. Yeah, I didn't realize. I thought, does that seem like the right age? Did she seem older to you, or does that seem okay? I thought she was like 85 when she did our show. That's what I was thinking. Interesting woman, She was she kind of appeared to be very serious and uptight. And the fun thing to do with her later in her career was to put her in situations that she didn't think belonged. Like, game shows were doing this all the time, and talk shows. It was just like you put her in something that didn't quite seem like a woman of her stature, because she was so dignified and everything. It was almost like people like torturing her. Yeah. You know how she got famous? She was a woman, I think married at the time. They were low on money, and they put her on the $64,000 question. Yeah. Which was a popular game show in the 50s. I don't know how she could have been on Hard Times. Her husband was a doctor. I don't know what it was. Let me see if I can find it. I think he was in the middle of studying. That's yeah. Oh, maybe he was in school? She was a contestant on the $64,000 question, where she triumphed as an improbable authority on boxing. She knew a lot about boxing. That was amazing to me. Yeah. By the mid-50s, while her husband, Milton J. Brothers, was pursuing a medical residency, she left the academy to stay home with their baby daughter. Milton Brothers' residency paid $50. Milton Brothers, his residency paid $50 a month. Whew. So Joyce Brothers, who had a steel trap memory, decided to supplement their income by appearing on the quiz show. She settled on the $64,000 question, and she won the top prize. Yeah. Yeah, $64 grand. Wonder what the question was. Let's see if they have it here. Oh, here we go. Not doing. Did they do? I'll tell you in a second. Let's see the question. Too fucking bad. It was about a sports showcase. Yeah, no. Extra. Doesn't say. Too bad. The last paragraph of the article has a question. Oh, good. Oh, it does. Hold on. Here's the question that won her $64 grand. All right. She had to supply the name of the glove Roman gladiators wore. Oh, my goodness. Wait a second. The night Dr. Brothers supplied, among other impeccable answers, the name of the glove Roman gladiators wore, which was a cestus. Primo Carnera's opponent in his heavyweight title defense of 1933, Paulino Uzdukun. And the name of the essayist, William Hazlitt, who wrote about having seen Bill Neat defeat Thomas Hickman on December 11th, 1821. Well, wasn't it proven the show was a fix anyway? Was that the one? Yeah, that was the big one. And I think she had to testify in front of the grand jury on it, but it turned out that she wasn't a fix. Did I have that right, John? That Dr. Brothers was proven wasn't a fix, or... I don't fucking know. You probably didn't know either. He's looking it up, but what do you say, John? John says you're correct. I'm correct, okay. It was the $64,000 question. Yeah, but what I'm correct about is that she wasn't involved in the scandal. I'm exploding. I know. I'm disgusting. My belly's hanging over my pants. I barely can close them. I gotta get it together. Fuck, I gotta stop eating at night. That's the problem. I fucking go crazy at night. Not even with bad stuff. Not like OJ. I just, I eat like a lot of nuts and fruit. When I'm watching TV, I'm compulsively eating that stuff. Like, I have my dinner and I'm not satisfied. I want more. I crave more. I want to eat. Fuck you. I want to eat. Just back to Dr. Joyce Brothers for a second. Are we on the air? The $64,000 question was, a TV show. It came from radio, where it was the $64 question. Yeah, of course. Radio is shit. Just trying to paint the green room. Just trying to get to like a huge, I have to plot and plan like Machiavelli to convince everyone to paint the green room. It's been 7 years. Oh my God. I think we're finally getting there. Thanks to our new... What is Jim's title? I don't even know. He's the CEO. Good. Or COO. I forget what they... Yeah, he's a nice guy. Seems like a real nice guy. Who the hell knows? I've been fooled before, but he seems like a nice guy. He evidently has a whole can of paint we're going to use. Oh, wow. Yeah, I was talking to him. Yeah, he's got a can, and then... We'll get all our friends together? Well, no, Scott Greenstein volunteered to paint it. Oh, okay. Yeah, he's a good guy, too. All right, anyway, Gary has a brush. It's his toothbrush, but extra big. So many things to play you. I should just start going through them. Barbara Walters resigned yesterday. Well, she announced her resignation. Yeah. It's another one of the, oh, don't worry, I'm going to be here for another year. But the resignation is so boring. It's like, why do they write it? It's a talk show where people just talk. Why not just
Listen to this thing. It's a board. She read something? Yeah. And most of all, I want to thank everybody here. I've had an amazing career beyond anything I could ever have imagined, and I hope I may also have inspired other women to make television in front or behind the cameras as a career. Whoa. Oh, when some young woman says, I grew up watching you on TV. It's their time now. But remember, I have another whole year to go. Oh, good. Well, evidently, we have a year to say goodbye. In the newspaper, they were saying how that Barbara Walters is like, ABC was afraid it would look like another one of those like Today Show things where she gets pushed out like Ann Curry. And they made it clear. They came in, this is up to you. Fucking woman's 83 years old. Go sit on a farm somewhere. I think this might be her decision. Yeah. I believe it is her decision. And would everyone stop getting upset when people leave? Good Lord. I mean, that Ann Curry situation. No one gave a shit about her. That's why they got rid of her. Oh, they did it the wrong way. Oh, probably. But what's the right way to do it? Blame it on Matt Lauer. Give me a break. Was he run the network? I doubt it. Stupid. And those upfronts, too. I can't figure. This fucking Jay Leno drives me up a fucking wall. This fucking guy is insane. Was he at the upfronts? I don't know if he was physically there. He was part of a bit. Jimmy Fallon comes out and then says, hey, I don't want to talk about... Let me get it for you. Here. Jimmy Fallon comes out and goes, hey, I don't want to talk about the Tonight Show transition. It's not for till 2014, blah, blah, blah. Some bullshit like that. And then all of a sudden, I don't know if it was on screen or Jay was there, but they come out and sang another duet. Grind. Wow, c'est quoi le tout? Don't blink, it's your boy, Potential. Zoom up to having a wonderful day. A bit nervous today because we're going to my father's house. My father's house. Mais oui, c'est super, why am I nervous? I'm not nervous because I'm going to my father's house. I'm nervous because I'm leaving this open. I was supposed to do a lot more uploading, but it doesn't work, so... You're lucky. You're really lucky. That's it. I'm gonna leave this open. Why? If we're gonna die, he's gonna close the phone. Into the match card. Merci, Sam. Merci. Brings everything to me. And the duet is about how ingrained still in some me. guys like iPhones, so it's kind of hard to hear, but Leno was taped, Howard. He was not there. yeah, Leno was taped. So it's again Jimmy Fallon singing a duet with Jay Leno about God knows what were they singing about, those two? What drives me crazy? Why is Jay Leno cooperating and singing and doing bits? What's wrong with that fucking guy? You just got fired and you're the #1 guy. Are you never? This is why people can't stand him. At least guys like me. It's like, aren't you pissed? Are you a human being? What's in there? Unless listen, if the game plan is he's going to leave and start on Fox in 2014, then I get it. That douchebag took a pay cut. He's the #1 guy in late night. He takes a pay cut. A fucking retard. Well, that's right. Everyone gets upset when I say that. What's the word? What a fucking... Are idiots represented by... I don't know. There you go. Let's go. Good. Great. Well done. Nice. Good. Great. Well done. Nice. Where the fuck's my coat? There you go.
Tout est parfait. Oui, pour Fresco, oui, j'ai vu ça. Mais j'ai fait sur Google, il y a un petit décollage. Ah, nice, ok, ok. Parce que sincèrement, j'ai jamais entendu le mot Fresco. Ah, ok. Le Fresco, je connais.
Ben, ça, c'est dessus. C'est ma faute. Il y avait une lentille qui était pas, fait que ça t'arrête de ça. J'ai taxé Will hier. Ouais. Aujourd'hui. Ah oui. J'ai des trucs cadeaux. Je vais prendre un jeu de cartes. Ok, je sais pas si ça fait demain. C'est vrai, sûrement qu'il y avait en face. Ah bon. La dernière fois, au début, j'étais là, j'étais avec vous autres. Ah, ok, ok, bon. Parce que le deuxième, c'était plus pour elle. Ah, c'est dur. Plus personnel, c'est plus. C'est normal. Ben, tu vois, pour les groupes, c'est juste une table. Je parle avec tu sais pas avec les autres. Je leur parle pas. Ben. À part au début. Là, Mais la part de ça, c'est connaître tout le monde. tu vas saluer tout le monde, mais après ça. C'est toujours la même, ça. On va débarquer nous autres. Ok, c'est bon. On dit de débarquer dans la neige. C'est mieux. C'est beaucoup On mieux. va prendre les sacs. Est-ce que t'es Nat? Oh, je verrai pas. Attention. Et voilà. Oui. J'en ai. Je vais voir la table aussi. Merci. C'est pas normal. Salut! Bonjour. Moins on est. Yep. Tout le monde en même temps. Yeah. C'est là, le ménage. Ouais, c'est à peu près ça. Regarde, Gabi, t'as besoin d'aide? Est-ce que je t'aide, Gabi? Ouais, ok, ouais. Correct? Oh, c'est carré, Nat, c'est ça? Je sais pas, tu viens. Salut, Martine! Comme vous avez l'aide. Non, il y a le 5 à 4. Oh, la flèche! Bonjour! Eh, reste dedans, reste en dedans. Reste en dedans. Allô, allô? Hello! Ça sent bon? Ça sent bon. Ça sent café, on en ramasse. Chien. Comment il va? Salut, mon homme. Ça va? Ça va? Ça va, Pierre? Ça va? Ça va bien? Madame? Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Comment ça va, mon Alain? Yes. Salut, champion. Bonjour. Ça va bien? Tu le connais plus? Ben oui. Oui. Tu connais, toi, c'est mon père, fait quoi? J'ai vu la fois que je suis venu. Ah, tu le connais. Fait que, un petit peu. Un petit peu. Bon. Puis on va voir le chien. On a un autre cadeau, hein? On la branchera dans ta chambre, c'est Oh, excuse-moi. Comme ça, ben ça. Good to see you. Donc, je mets ça dans la chambre? C'est ça? Bonjour. Tu. Ah, c'est rendu que tu fais chambre à fond. Pardon. Brooklyn? Oui. Allez, t'as pas compris, c'est tabarnak, t'as pas dit que ça serait pas long. Il est vraiment pareil. Il est vraiment pareil. T'as pas vu la réaction de ton frère quand il a vu mon gars? Tu vois, il t'a pondu un Steven pour de vrai. Il est pareil. Ouais, parce que tu allais dans le laboratoire. Salut, toi. Patricia, j'ai oublié de faire.
Non, non, je veux le Mais elle Wi-Fi. veut le Wi-Fi. Oh, ouais, attends, je vais ta connexion. Mon chum, il est-tu dans la piste? Il est où? Ben, il cherche peut-être encore le parking. Ouais, mais il y a, ah non, il y a déjà quelqu'un. Salut, toi. Est-ce qu'il est tout à eux? Juste checker si mon chum, il s'en vient, il est dans la vie. C'est même pas c'est quelle porte. Mais Gaby n'est pas rentré, fait que. Ben, je pense qu'il regarde, il cherche un parking. Parce que le parking ici, c'est pas évident. C'est ça qu'on a pris une voiture, elle a sur place, qu'on a pris une Moi, voiture. il a fallu que je me fasse le chemin parce que avant, il y avait comme un train de neige. J'ai dit, pas le choix. T'as-tu rentré à table? Ta table des bancs? Oui, oui. Mais j'en avais eu deux, même. Il y avait une table pour le banc? Ah, j'ai dit, j'ai dit, jusqu'à quelle heure que le point fait, là? Ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, non, lui, dans le corner, là. Jusqu'à quelle heure que le point fait? Ils ont dit, pousse pas ta loque, tabarnak, pour profiter. Baby, tes mocassins sont là, baby. Ouais, mais il en a amené. Hey, salut, oui. Là, dans la fenêtre, là. On va s'en aller. Ouais, ben c'est ça. T'as pas droit. Ton gars, on en a pas vu. Petit. Dans mon section. Il est entre Sam et. T'as peut-être? Oui, non, Sam il est plus vieux. Ça fait 30 ans. Il va avoir 34 ans, mais. Non, ça fait, c'est moi plus vieux que ça descend. Steven va avoir 34. Allô, Salut. Nathalie. JF. Régent qui va faire Moi, je suis content, Myriam. Mon gars qui a son mercredi, Steph. Non. Jean-François. Nous, c'est que je t'ai là. Avec ma grand-mère. Mais les bordels, en fait, sont bons, en plus, des carottes. Du bord des bordels. Non, mais son père, son nom, c'est carotte, tu sais. En fait, t'as vu? En position, bordel. Mais l'important, c'est la table qui prend une pièce comme moins peut-être. La nutritionniste. On en va. Ça, c'est quoi, ça? L'as-tu trouvé ton bonheur? Ça, c'est bien, Non, ouais, t'es dans le char. il Je l'ai pas vu sortir la pire, mais non, c'est Garano, je l'ai pas vu, c'est que mais non, c'était dans la douche, moi, quand il est rendu dans la maison, après, j'étais dans la douche, moi, quand tu me l'as dit. Je suis désolée. Là, mais... Allez, mon bagage. Mais de un. Ouais, j'arrive. Hein? Savais-tu qu'elle avait trouvé son bonheur? T'avais laissé en baby. Dans le char, ça fait 20 minutes qu'il est là. Ben, ça fait 2 heures qu'on cherche. Mais Chris, j'étais dans la douche quand il est rentré, il me disait. Moi, j'ai oublié de Ah, oui, Hein? Regarde mon drink. Viens, mon drink. Hein? Ah, laisse-moi. Hey, tu venais chez moi, mon gars. Tu venais chez moi pour un week-end. Oui, on avait ensemble, on a fini. Oui. C'est là. Quelqu'un mon bébé?
Oh, il est correct, pas de problème. Le vendredi, il est rouge. Mais c'est on avait on avait Oui, donné une pour banane. Elle m'en garde, oui, vraiment. des bananes garnies puis pour les Ben, c'est ça. ouais, pour les C'est ça, il y a trop l'autre. je faisais les burgers comme un Qu'est-ce que tu fais là, mon bébé chat? Pousse pas ta T'as là! plus de place? Hein? Maman, tu voulais-tu t'asseoir? Moi, je vais rester non, ici. Non, on va appeler de l'autre dans la télé dans ton maman pour avoir le Euh, on peut pas te faire ça. garde, garde. Hey, écoutez ça! Hein? Maman, tu voulais-tu que je m'avais acheté ça? Vous allez manger ça? Hey, tu vois dans les nouvelles, Compost, viens. Compost, viens, vas-y. Viens t'appeler maintenant. C'est ça des cochonneries, mais ça, on va faire en sorte que ça ressemble à quelque chose. Ben là, c'est pas ton montant. Je trouve qu'elle va marcher. Tu peux te regarder? Non, je vais regarder ça. Puis il va voir ça dans l'écran. Les autres, un peu, tu vois, ça. C'est des chansons maintenant. Ça délaisse puis il y avait d'autres choses. Les chicken wings, Oui, oui. Mais là, tu vas voir. mais tu vois, mais c'est gentil de faire ça. Le problème, il y a peut-être d'autres sortes. Hey, mais le pire, c'est tout ça, son petit Ouais, mais moi, le burger, j'ai eu un four de verre. non, non, pour vrai, parce que, tu sais, Il fait comme ça. tu veux ouvrir le sac, tu vas la manger là-dessus. Esti, mais ici, ils n'ont jamais coûté plus de 85. Ça parce que ouais, le best c'est ultra vegan. Non, non, c'est juste qu'il y a trop de cuisine. Les chips, les chips dégueulasses qui me faisaient manger, là, qui sortaient vraiment moins, là. Papa? Non, il a acheté ça sur une façon genre, il mange la façon des sacs, puis T'es où ça? ouais. Je vais jamais essayer de même, s'il te plaît. Je vais essayer la tablette, tu sais, la télé, je vais brancher le fil, puis on va faire de la télé. On va mettre ça comme ça. On ouvre l'autre table. Non, ça vient, hein? Les chaussettes, tu mets pas ça. Oui, elle est dans chez vous. Moi, si je mets des bas, je suis sur place, mes bas sont mouillés. Si j'ai des bas, mes bas sont mouillés. Moi, c'est tout différent. Un est facile. Mais je sais pas ce que ça Elle est dans la fait. cuisine. Non, mais le prochain, faut être trois. J'espère qu'elle n'a pas été prise sur rien. On a pas vu ça. On a pas vu J'espère ça. qu'elle n'a pas été prise sur rien. La regarde tout de suite. La regarde tout de suite. Tu sais, mais il s'est rachoué, là. Hey, aurais-tu un allonge électrique, par exemple, pour marcher ça? Ça, c'est grave. Ouais, s'il te plaît. C'est pas mal pour ça. Ça, man. Juste, attends, tu prends des pommes, juste. Ouais. Ça va faire? Fait que gogoune. Fais sur les sauces. Nous autres, on met ça sur le slide par en haut. Je vais aller voir la gang. Pourquoi tu dis en 25, là? Je vais aller voir là. Ta manette télé est où? Regarde. Volée, c'est qui? J'ai juste besoin de trouver. Pour mettre sur le HMI 2, genre. C'est juste Là, t'es rendu compte que c'est télé, ça te c'était dégueu à lui. Attention, c'est ça, c'est lui. Seigneur, il t'avait pas plus petit.
Tingle, tingle. Mais c'est mon Pavel. Parce que là, c'est chaud maudit là. Avant qu'il s'installe, là. C'est pas c'est qui ça là, mais c'est chaud maudit. Non, écoute, je joue. Mais après, c'est trip. Non, mais j'ai jamais été deep de même dans ce game-là. J'ai jamais dépassé le mid-game qui va durer genre. Mais parce que la fact arrivée, c'est que moi, quand t'es venu à la maison, je faisais rien. Tu sais, un peu plus, ça avait l'air. Mais j'ai jamais joué plus qu'en surface, j'ai jamais fait des quests, j'ai jamais plongé dans ce game. S'il y aurait un WoW mobile, tu jouerais-tu à WoW mobile ou. À Tu peux pas mettre WoW mobile. Je pense pas. C'est vieux à maudit, là, mon nom. Ah ouais? Ah, pour les hockey peut-être? Ouais. C'est. Il y a eu. L'époque, je pense, après Wrath of the Lich King, c'est le Golden Age était mieux. Ah oui? C'est pour ça que les gens. Je pense. Wrath of the Lich King, après ça, c'était Panda. C'était les Pandas. Ah ouais, c'est Pandora. Je pense qu'ils arrêtent leur rotation, là. Je suis pas sûr, là. Je suis pas sûr où est-ce qu'ils considèrent le Golden Age. Mais le Golden Age, c'est les 3 premiers d'abord. Il y avait pas un Golden Age, c'était le Ogrimmar, Lock Orange. Oui, c'est tout près 3e, 4e. Wrath of the Lich King. Wrath of the Lich King, c'est Arthas. Burning Crusade, c'est le 2e. Wrath of the Lich King, c'est le 3e. Non. Burning Crusade, c'est le 2e. De Lich King, ça c'était Arthas. Lich King, c'était le 2e. Je pense qu'après ça, ils considèrent le Golden Age terminé. Ouais, mais tu comprends? Ça fait c'est que c'est Warcraft 3, là. C'est ça l'histoire de Warcraft 3. Pandora, c'est pas là-dedans, là. Écoute, les jeux vidéo avec la merde, c'est pas compliqué. Lequel tu vois qui t'intéresse? Jusqu'à Burning Crusade. Ouais. Moi, j'ai joué sur des private servers, genre 3e patch, 3. Ouais. Oui, il y a des remontées en popularité. C'était la drogue. Hein? C'était la drogue. Pourquoi t'as ton téléphone? Ça, c'est le ma mère. Lui a brisé, fait que j'ai pris sur lui. Sinon, j'ai une tablette. Ton Note 24 brisé. Ouais. Non, l'écran était noir. Dude. Je sais. Mais j'aime pas ça. J'aime ça normal. C'est pas gros. Non, mais j'ai hâte à voir le G-Fold. Ouais, donc G-Fold, il est fragile, mais gros, il est extrêmement fragile. Je sais. Lui, il a un écran plastique. C'est ça le problème. Ouais, mais en même temps, c'est pas bien quoi, là. C'est comme, c'est disposable. Il est méchant? Non, il a ça. Peux-tu juste mettre le Wi-Fi, il avait dit? Attends, là. Tu dois changer le code, Ouais, non. On va changer le code. On a essayé tantôt. Est-ce que c'est Jack's qui l'a dit? Non, c'est pas par exemple, c'est proche. Il y a des gros avant-bras. Il faudrait que tu t'entraînes, gros. Ça se peut pas, là. Mon cousin préféré. Ça se peut pas. Genre, que ces ressources-là. Que ces ressources-là. Mon cousin préféré. Que ces ressources-là. Nous autres, notre problème, c'est pas de l'intimidation, c'est qu'on t'a vérité. C'est impossible que ces ressources-là ne soient pas. Hey! Utilisé. Il y a des gros os, il est comme Mélo, Chrysanthème. Merci. Il aime ça le pain, est-ce que Chrysanthème? Ouais. Le bobo dans le coco? C'est-tu dans le sport d'élite? Dans les études d'élite, c'est tout des collèges d'élite. Aussitôt que tu rencontres des doctorants, ils sont tous contre. Merci d'avoir faire un doctorat pour avoir. Oui, mais c'est pas ton cousin. Ils ont changé. Ton grand cousin. Ton grand cousin. T'inquiète. Oui, on se calme. Hey, Chien, c'est quoi le Wi-Fi? C'est pas vu ça. Papa, c'est quoi le Wi-Fi? Attends. C'est quoi le Wi-Fi? Faut que j'aille voir Louis. Ah, Vieux million de fois. T'es un gros chaman. Il est roux comme toi, il a pas tes cheveux. C'est vrai? Wow! Oui. Méchante tête. Il a pas regardé la base? C'est de la chair. Le boulot, est-ce que... T'as combien là? T'as 1, 2, 3, 4, 5. Mais combien de points? Parce que je sais qu'à 12, c'est spécial là. Ah, c'est quoi le nombre de points qui compte? Ah! Et je sais que 12, apparemment, 12, c'est incroyable. Moi qui est Greenpeace, c'est pour l'environnement. Je scrape la planète avec mes ballons, je peux pas travailler pour l'environnement durant l'année. Hey, il est beau, mon oncle, il est beau. Mais c'est pas de fait, tu l'as-tu en peinturé blanc ou il est juste
glacé là-dessus. Là. Parce que c'est pas plus jaunâtre que là-dessus. C'est qu'il est bouilli dans du. Hey, belle pièce. Il est bouilli dans du. Puis après, t'as charbonné oui. pas. Peroxyde, quelque chose de même. Ouais, parce qu'il est plus black qu'il est supposé d'être, c'est pour ça. Écoute, cette année, j'ai manqué un 50 pouces, un 40 pouces. J'ai manqué un 40 pouces. C'est après ça. C'est quoi, je suis Ah oui, mais c'est allié, puis nous autres on plaque ça comme des asticables, c'est de craque de bras et croque. Sur l'eau, la branche, hein? Il va faire ton bas pour une branche. Le nombre de points, c'est quoi le nombre de points? Non, le nombre de points, c'est de quoi? C'est une espèce de hache, une espèce de c'est pas vraiment. Tu vas prendre un normal avec les 5 qui avaient du calcium, c'est pas plus gros qu'un yogi. Non, on a dit que c'est important le nombre de points. C'est pas dit pour le rien, c'est plus qu'il l'échappe. Ah, oui. C'est plus qu'il l'échappe. C'est l'échevreuil, le nombre de points de Non, c'est tout comme ça. La marche son Dieu, qu'est-ce qu'ils vont en avoir? Ah ouais? Qu'est-ce que ouvre la porte, ton chat peut rentrer? Arrêt général, oui, mais c'est pour que Ah, c'est censé à la collection? Ah, c'est cool. Bonne fête. À la collection. Merci. Où est-ce que le bois est passé? Ouais. Faut pas se tromper. Eh, peut-être. Avec ta fête. Désolé, mon homme. Quand l'hiver pogne, ça tombe, là, mais. Ça commence à. Ça tombe, papa, ça tombe. Parfois, ils s'arrachent eux-mêmes. Oui, c'est parce qu'ils viennent. Non, parfois, ils s'effrottent ses arbres pour s'les enlever. Ah oui, ça chatouille aussi. T'en as quelquefois, écoute, j'ai vu ça. Une année, c'était une vidéo d'une caméra de sonnette. Genre, littéralement, il passe devant, fait juste shaker, il tombe à terre. T'as vu aussi une qualité comme une espèce de. quasiment de la peau. D'où arrive chez lui, tu le vois encore sa caméra, il les pogne de même. Il y a un hache qui bouge. Un petit peu plus tard dans l'été. Il graphique la peau. La peau vient tout le temps en haut. Il avait craché au slicer à la viande. J'ai goûté la série parce que sur le bois, c'est comme ici, c'est un os, c'est de la chambre. Mais c'est ça, c'est pas une fantasy. Il y a des veines de sang. Et là, ce qu'il faut d'insectes. Là, ça leur fait mal avec les oreilles. Patricia demandait à l'administration. Comment? Ça donne juste son vrai, c'est quasiment jaune. Lou, moi, tout, je m'en vais fumer. Il faut que je parle de chaque jour. Ah, moi, je deviens plus chaud. Ah, mais attends, Martine, elle a acheté bien la porte avant, c'est moi qui ai Je trouvais le ouais, pour ça. Oui. Pose la question. Puis où, Louis? Hey, Louis. Look what I dropped, mon homme. Je savais pas laquelle qui était préférée. Moi, j'avais dit, je suis vierge, là. Je suis vierge, moi, là. Mais. Ça, c'est Cloud. T'as pris les 60 cards. J'ai pris les prix. Ouais. Yeah. Fait que celui-là, j'ai Cloud, j'ai les mêmes déjà. Mais là, acheté quand ils sont sortis. Ouais, t'es content de quel tu préfères? Je sais pas encore ouvert. J'ai utilisé Il n'y a pas de monde qui joue du 60 cards autour de moi. S'ils jouent du 60 cards, ils jouent du popper. Il y en a un, c'est Aragon, il y en a un, c'est Sauron. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de distinguish. Ça va? Là, tu te caches en dessous, mon gars. Mais tu pourrais qu'on fasse une game pour que tu montres quand ça marche, là? Mais le problème, c'est que c'est avant de dire que quand il meurt, ton deck finit. C'est possible. C'est basé autour de lui, pas mal. Souvent, comment ces decks-là sont faits quand le monde les build eux-mêmes, c'est que. Ben là, il faut la connaissance. Normalement, tu as 4 fois ou 3 fois la même carte quand c'est vraiment important dans le deck. Oui, mais c'est là, il y a l'affaire de casser là. Ceux-là, souvent, ils en mettent 1 ou 2 max. Tu l'as pas ouvert, mais tu vois ça, tu l'as pas ouvert. Mais tu vois, l'affaire arrive, là, c'est la cloud. T'as une carte qui s'appelle Ultima Sword. À celle-là, t'as comme 4 séphirotes. Tu veux dire sa sword, lui? Ouais, t'as Ultima Blade. C'est pas sa blade, non. Mais c'est l'incubement, là. C'est pas ça. Littéralement, il y a une blade dans le setup. J'ai acheté les cartes parce que les ouvrir pour le C'est ça, il a pas sa blade, il y a juste un separate. Non, il y a un separate, mais il y a une attaque, c'est. Non, je t'excuse, mon homme, je t'excuse. C'est pas Masamune, je t'excuse, c'est ça. C'est une attaque, mon gars. C'est Masamune, me semble, ça. C'est ça. Je regarde, c'est une ou 2 fois, celle-là 3 fois. Et voilà. Tu regardes celle-là, pour Cloud, celle-là. Tu vas. C'est un Buster Sword qui utilise le Vulture. Yeah, je sais. Comme je te dis, j'ai. Et moi, tu veux quand tu achètes quelque chose d'autre que des starter packs? C'est pas ça, là. Ben, normalement, genre, tu commences avec ça, tu commences avec des pre-builds de Commander si tu veux aller là-dedans. Après ça, tu peux commencer à genre jouer un peu sur internet, genre voir c'est quoi, comment builder un deck. Mais juste pour te dire, là, Cloud, là, il y a 4 créatures légendaires là-dedans. Dans cette il y en a juste une. C'est vrai que mais c'est vrai qu'il y a aussi des alternatives. Écoute, t'as des decks de Commander qui run sur du Legendary. Ah ouais? Mais je connais pas ça, oui. Moi, je suis bien là-dedans. C'est souvent parce que les cartes vont avoir une synergie avec le subtext de Legendary. Ah? Yeah. Ben, sinon, ils auraient pas clenché autant de Legendary. Ça peut. Merci. Non, c'était quoi? Pourquoi tu n'arrêtais pas de m'appeler tout à l'heure? Beaucoup mieux.
Mais j'en ai même pas compte, je te jure. J'en ai même pas compte. Hey, mais c'est de bois maudit. Là, le petit gars. Ah. Ah. Chouchou. Ah. Mignon. Mais il y en a juste un. Non, il y a assez de misère. Non, un. Allez, trouver le Wi-Fi? Ouais. Yes. J'ai regardé dans mes connexions Wi-Fi, j'ai fait un chez nous. Absolument. Ça fonctionne. Hello! Qu'est-ce que tu penses côté femme? Ben oui. Au côté homme, c'est pas moi. Ben, c'est normal, c'est la Noël. J'ai fait dans l'école, je faisais ça. Les femmes. Surtout dans quoi? Je cherchais la santé. Moi, c'est elle, même. Elle me ghost aux semaines. Non, parce qu'il y a quelqu'un comme moi qui possédait. Je suis patient. On a besoin d'elle qui boit. Qu'est-ce que tu fais avec ça, c'est? Je suis patient. Ça dose au spell, je suis patient. C'est un CBDC. C'est soit pas ABDC? soit pas intéressé. Ou à quelque chose qui. À jongle en quelque chose de bizarre. Mais je sais si moi. Mais c'est. Souvent autrement, she's unadjusted. But there's some. No, sliver that is just she's jungling between. Ah, c'est ça l'avenir. C'est juste dans le good side. La Switch, elle allume, mais non, talking. But. C'est chéri, là. C'est lui qui rien. Ah, ben oui, toi, je peux afficher le code. Ah, ben, quand même. Parce que. Sur PC, sur PC, ça te permet pas. Tu as plus un gars de PC, toi? C'est quoi? Tu as plus un gars de PC? J'ai une 3070. Ah, tu parles de l'affaire que t'as pas, là. Nice. J'ai un PC. Normalement, la 2000, elle a J'ai un PC qui est la gueule. Ben oui, Il est putain récent, là, mais j'ai un PC qui est la gueule. On a plus juste faire ça. Louis, t'as-tu accumulé ton RAM, là? T'as-tu investi dans le RAM avant que ça explose? Je sais que j'avais un verre de vin, mais Non, je suis déjà cédé pour un test boot avec moi. T'as-tu DDR5? Ah ouais. DDR4. J'ai du DDR5 puis j'ai encore mon vieil ordi avec du DDR4 dedans. Moi, je suis content sacrément d'avoir 32 au lieu de 16. J'ai 32, c'est. Ah ouais, je suis content sacrément. J'ai du 32 à 7200 CL 34, je pense. Mais là, DDR5? Comment il va en ce moment? Genre 400$. Si pas 500. Bon, écoute, mon 32 gigs de DDR. Tu sais, moi, j'avais le choix entre 16 gigs pour 80 ou 110 pour 32. C'est l'une des choses que j'ai décidé. J'ai bien fait de pas prendre 16. Là. Honnêtement, je suis toujours à peu près 16. Quand tout mon Chrome est ouvert, je suis à peu près à 16 gigs de Parce qu'il se permet de prendre plus. Ouais, mais même 14. Oui, à 80% de ton RAM occupé, tu roules pas à 100% de ta vitesse. Là. Non, ce que je veux dire, Samuel, c'est si, admettons, tu avais eu 5 gigs, tu serais limité à 8. Ouais, mais. Puis après ça, ils auraient fait des changements, puis ils auraient enlevé puis rajouté. Non, Parce que ça garde une certaine limite de tampon quand même. Ouais, mais il n'y a pas une différence énorme. Comme je suis souvent à 16, même 14 sur 16, tu roules pas à 100%. Quand tu fais 70% sur ton RAM, tu commences à shorter déjà. C'est pas grave, j'ai 32, j'étais à 16, 50%, 100%. Non, je te parle du code. Le petit code de ta chapeau de cadre. Moi, je comprenais le cadre, le cadre. Mais non, si je peux faire un update, je suis pas sûr que je vais aller sur le DDR5. enlève Switch. Pas de suite, je suis certainement pas de suite. Je pense qu'il y a un update à faire qui est en bas de 1000$. Mais en ce moment, t'as déjà des compagnies qui commencent à faire des bundles. Ouais, mais écoute, changer la plateforme pour AM5 pour avoir du DDR5. Faut que je change mon CPU, mon RAM, mon mode de boîte. Ça mêle. Oui, J'ai fait le move en début d'année. Oui. Mais le prix des écrans OLED, malheureusement. En même temps, il faut que ça te vaille la peine, ça mêle. Oui. Pourcentage d'upgrade. Oui, mais disons que je suis à 700$, Louis, là. Ça sera pas 500$. 700. Ça se peut que ce soit rough. Écoute, oublie le prix du RAM, là, le RAM il y a 4 doublés. Non, ça m'a coûté à peu près 900. Ok. Penses-tu que t'aurais été meilleur avec une ultra large OLED? Pour 900$ une ultra large OLED, t'aurais été mieux? Tu parlais d'un RAM. Que domper sur la plateforme DDR5. Ça m'aurait surpris. J'avais un vieux fucking CPU de 10 ans. 8 ans, désolé. Ok, mais non, mais tu changeais pas juste d'une plateforme. Non, écoute, j'avais du 6e génération d'Intel. J'avais 6700. Ok. Moi, je suis sur AM4, je suis rendu à AM5, une génération. Malheureusement, s'il y a de l'argent à être dompé, ça va être sur un écran OLED. Ah ouais. Pourquoi tu sauterais d'une génération, genre, une seule maintenant? Non, mais on parle pour parler, là. En même temps, ça va laisser le temps à, genre, tout ça de stabiliser. Ouais, non. La DVC, c'est déjà en train de faire. En ce moment, c'est un autre contexte. En ce moment, c'est un peu camarade.
Mais disons, à prix égal, avant l'augmentation, à cause des du crâne de AI. Vous savez, parce que des DRC commencent déjà à sortir. Ben, à sortir à se faire dessus. Ça existe tout. Puis en ce moment, ben écoute, c'est littéralement ça. Toi, t'es quasi prêt à taper jusqu'à la 6. Ben oui, non, mais même donc. Ça prend pas une éternité. Avec la qualité des panneaux OLED, même si je saute 2 générations, T'as-tu déjà vu une génération? T'as-tu déjà vu un écran OLED de 1000$, Louis? Non. Mais en même temps, c'est beau en sacrement. Il y a une compagnie ou un fucking YouTuber qu'est-ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris 140 télé. Puis ils ont pitch genre un contre l'autre pour 1800 heures avec CNN. Puis ils pouvaient voir à quel point est-ce que les autres gammes de cost n'étaient pas nécessairement aussi genre pas performants mais endurants. Ça, je te parle overtime. La basse gamme des OLED en ce moment a réduit en prix. Puis les meilleurs qui ont été trouvés c'était LG puis TCL. Même pas Predator, rien de ça? Non. Mais ça, c'est des télés. C'est des télés qui ont. Qu'est-ce qu'on les télés? C'est à peu près la même chose qui sont dans les deux, anyway. 60 FPS. Juste le nom, tu payes pour le nom. Ben, c'est si tu payes pour. Écoute, à la base, si tu regardes la manufacture, c'est des panneaux. Mais la fin, c'est que si tu veux construire un computer, il faut que tu connaisses, sinon tu fais. Oui. Mais tu sais, c'est dur, mon gars. Je regrette mon panneau VM. Je regrette mon panneau VM. Parce que LCD est meilleur. Je les ai côte à côte. Les couleurs sont pas belles sur elle. Les noirs sont plus noirs, mais les couleurs sont pas belles. C'est toujours des compromis. Les noirs sont beaucoup plus noirs. C'est pas, c'est pas grave. Mais les couleurs sont moins belles. Je les ai côte à côte, j'ai les deux technologies, j'ai un ZA puis un LCD. Et les couleurs sont moins belles. Même sur mon LCD. Ouais, mais si tu ne pas tant que ça, tu serais quand même assez good. Si je l'avais su, j'aurais resté avec un panneau. Mais qu'est-ce que c'est normal, là, c'est eux qui sont plus vendus. Les LCD. Non, c'était les marques, je parlais. Ouais, ben ça, c'est TCL puis LG. C'était les deux qu'ils avaient eu le moins de trouble. Moi, c'était LG. LG, tu te rabattes. C'est comme Samsung font des grises-glaces dans les radars. Samsung fait des grises-glaces dans les radars. Il y a tellement des bonnes marques aussi. Huawei qui fait des bonnes choses quand même pour le prix. Mais ils ont l'air Est-ce qu'on s'installe pour ça ou est-ce qu'on fait? Est-ce que tu peux aider pour ramasser, madame? Ça va aller, bonhomme. Je peux souvent. Parce qu'il y en a qui veulent jouer aux cartes, là, puis on... Ah! On va vous chier d'ailleurs. J'ai un S25 qui est fini. Nice. Ok, j'ai acheté maintenant, j'ai acheté le fold, le fold. Non, le fold, les fucking téléphones fold. Non, les téléphones fold, en tant que tel, c'est juste attendre que ça, genre, passe. J'ai une tablette, ça va revenir à la même chose que ton fucking fold. C'est juste que tu n'auras pas le fold qui va chier. Le but de faire c'est une chose en même temps, c'est de faire un jeu d'intégration, puis on peut jouer. Non, pour le contenu, c'est quoi ça? Bon, toi, il est déjà assez gros pour faire ça. Ok. Non, t'as raison. Je l'ai fait, mais il m'a dit qu'il était ça là-dedans. Non, mais j'avais l'impression que je cherchais plus les mettre. Non, je les mettais, j'attendais. Ok, l'affaire est arrivée, c'est ça. Pour le People, t'as 3 écrans indépendants. Fait que tu fais un jeu, tu fais une vidéo, tu fais des réactions. Oui, t'as 3 contenus dans un. Probablement qu'avec une tablette qui a de l'allure, tu pourrais avoir quelque chose de séparant de même. Non, tu peux faire ce stream, tu peux faire ce stream, c'est sûr. Sinon, tu pognes un ordi tablette. C'est un temps chaud, j'ai 4 machines pour le faire. C'est un fucking idle game. Ouais? Ouais. Mais si tu fais 4 play shows, tu fais 16. Hey, par jour, je te jure, peut-être que je fais 100 heures. La version, il y a des C'est pas plus que ça? Je idle pas normalement. Normalement, je préfère pouvoir actually jouer. Ouais, mais quand tu fais autre chose, quand tu fais des streams, tu fais des cours, je suis dans une vidéo qui parle de films et tout ça, mais c'est pas plus de streaming que ça. Même à ça, c'est pas moi qui stream, c'est du passe la gamme. Ouais, mais ouais, toi tu t'es rare, comme ça va me débarrasser de dire. Faut que c'est trop La mère! Attends! Viens-t'en dans le salon! S'il vous plaît! S'il vous plaît! La mère, le père. Là, c'est mieux de pas passer.
T'as pas d'autres photos parce que je les ai mis dans la colle de tantôt. Le chien! C'est qui le chien? C'est qui le chien? Qu'est-ce que mon ami? Les chats, je fais sûr, là, c'est qui le Les serviettes pour vrai, pas le ton comme bon, même. Mais là, c'est sûr. T'es pas dans spécial. Pour le faire. Ça fait Oui, ça là, en temps normal, j'avais quelque chose, c'est 50$. Mais faut que t'attendes. Ouais, mais faut que t'attendes. Parce que si tu veux t'acheter des serviettes à 120$, c'est pas plus dans les restaurants pis ce prix-là. Oui, là. Écoute, j'ai acheté ça chez Café, une serviette à 120$. J'ai acheté 2 paquets de 3, 2 doudous, puis une des barbouillettes, ça m'a coûté genre 120$. Au lieu d'être 120$ la doudou. Parce que. Ça, des cadeaux dans le cadeau, hein? Elle l'a fait au petit Sam tantôt. Ah, d'accord, ouais. Tu goûtes à ta propre médecine. Oh, c'est Marcel. T'as cela, mais tu viens de chier un autre. Comme des bébites, pas des bébites dans tes dans la tête. Tu mets ça sur ta table de chevet, ça tire dans ta tête, Marcia. Tu mets ça sur ta table. C'est pour éloigner les moustiques. Ah oui, Tu peux éloigner le moustique, c'est ça, je me tente de frites. Vous n'avez pas changé, ça n'a pas de bon quelque chose de plus dans le fond. Ça n'a pas changé? Vous n'avez pas changé? Non. Pareil quand vous étiez plus petite. Hein, Bérangère? Ça n'a pas changé. Canadienne dehors. Genre que tu l'as dit, si? Non! C'est des vélos. Qu'est-ce qui arrive, café? J'ai oublié son nom. Il y a bien du monde, hein? Ouais. C'est stressant. Il y a bien du monde. C'est deviné, c'est bon, on voit les toilettes. Il y a déjà les petits. Non, non, il est gros, ça date. Mais regarde le chèque, c'est gros. C'est un mix entre un Ah. Ok, ouais, ouais. C'est pour ça que. Non, peu importe. C'est ce que je t'avais appris pour. Je ne parle pas c'est quoi les. Mais c'est comment? Le mix. Ok, là, ça, c'est des petits. Vélo. Le flou se pas avec ma télévision. Bon, ça. Vide, ok? Le verre sonne pas. Non. J'ai parlé avec en fait le chèque. Ah, j'ai demandé, on va essayer quelque chose et tout. J'ai rangé du mieux que je pouvais. Quand les enfants font ça, La- je fais ça. Non, c'est ça. Mieux? Je sais pas l'été. Mais c'est pour ça. Moi, c'est du bord en tête, puis un bas. C'est pas sinon ça en même temps. Oui, des doudous, je m'achète pas ma main. C'est une dans la mienne. J'ai trouvé que je l'ai sauté. Quand je viens emporter des serviettes, ça paraît que son mère achetait donc. L'été? Je savais qu'il faisait chaud. Ouais. L'été, L'été, comment la fait l'été? Comment la fait l'été, les chiens? T'as rien à C'est faire. sûr, là, c'est sûr. Je pensais que t'allais passer. Mais la fait que t'as l'été, c'est que malheureusement, les cheveux longs. Donne, attends, Martin, on va te faire. Hey, je viens parce que ma mettre ça au lavage. Oui, tout à fait. Ouais, il y a beaucoup d'affaires qui étaient mortes. Ben, ça, c'est une découverte que j'ai commandée. Là, elle est où la place? Non, c'est des produits spéciaux. Encore un autre place. Des produits spéciaux. C'est non, c'est du revitalisant, c'est des affaires comme ça. Mets-moi un quoi, mets-moi un De ma 300 short madame. C'est avec ça qu'il est tombé. Quel coude? Elle a le coude, esti! Il n'y a pas de pour dedans. L'enveloppe à la viette, là. C'est ça.
C'est nice, ça, c'est trop. Apparemment, c'est unique. Allô, le password Jimmy était connecté sur Internet. Ça l'est plus, c'est ça? Tu l'as pogné où? Tu l'as pogné où? Tu l'as pogné dans le cou? Tu l'as pogné où? Oui, il est dans la bonne place. Ah. Quand j'ai tiré, Ah oui? Il a avancé. Il a avancé de. Il a arrêté, c'est pas si comme faux. Après ça, il a avancé d'à peu près 25 pieds jusqu'à une table de salle. C'est pas tard, j'ai pas touché, mais non. Il commençait à roter. Ah oui? Tout le monde s'en disait, là. Comme ça. Le choix de défaite. Je veux pas pris chance, j'ai tiré 2 autres balles, une, j'ai pas touché. L'autre, c'est proche, c'est pas une je voulais tirer dans le cou, faire saigner. J'ai fait saigner, là, c'est côté. Mais c'est pogné de proche, mais de loin. 400. C'est combien, c'est pogné de loin? 470. Cette année, le cours, j'ai une chopé à 740. C'est fait? Oui, ben, il a fait 50 pieds, puis donc, oui. C'est quoi le jeu aujourd'hui? C'est quoi le jeu? On va faire le jouer contre l'autre. 140, ça commence à être une bonne portée. Ça commence à être pas mal. C'est la fréquentesse. C'est malade dans ses affaires. Moi, j'aimerais ça avancer. À ce moment, un peu plein de couture, parce que c'est on fait la muscule, mais il y a pas mal de gros. Hey, je sais, mais hey, t'es fier ou pas fier? Pas fier. Joe Place, puis une chier de places qui sont juste aux États. Genre, Wholesale Club, Value Mart. Là, là, comme tourner. Comme tourner. Tu m'entends ça, Simon? Simon quoi? Une game, ça. Tu peux le faire 60, hein? Non, ils mettent ça. Tu peux le faire 60, hein? De? La 60. J'ai la moitié, là, c'est des l'ami. Je sais, c'est ça. Supposé. C'est peut-être pas la moitié-moitié, là, mais. Oh, non, mais un gros trois quarts. Un gros tiers. C'est parce que c'est. Sans ça, tu casses rien. Sans ça, tu peux rien faire. Tu vas faire quoi? Tu vas faire là? Toi, j'ai failli, là, la balle, j'ai failli la mettre là, puis attendre de voir combien de temps tu vas t'en rendre compte. J'ai failli littéralement la mettre là-dessus. C'est une bonne idée. Elle avait le petit ring, j'étais comme. Mais c'est drôle que c'est ça, parce que je vais penser à ça, je dis mettre la balle avec ton. Oui! Mais si la balle dans l'oreille! Non. Encore dans 2 pins. Non, ça me tente pas d'attendre encore 8 mais mois pour aller la voir. Non, mais écoute-moi bien. Le gag là-dedans, c'est que la dernière fois que t'allais chasser avec lui, il avait raté une shot, ok? Puis quand le petit Marco, il a shooté la femelle, ils ont tous la balle dans l'oreille pour la faire à peu près que c'était celui qui avait pas mis. Attends, Tony! Il m'a dit, va chercher le trailer et ma femme en même temps. OK. On va chercher le trailer, je reviens en pensant qu'ils l'ont ouvert, qu'ils n'ont rien fait de ça. On t'attendait, sais-tu, le journée, j'ai manqué, là. T'es dans l'oreille? Chez lui, il tourne la tête, une balle complète, comme ça. Sort de l'oreille. Ah, c'est mon micro, il est. La seule chose que ils ont réussi à faire avec, c'est de la faire engrave. Parce que je savais pas la fucking date. Ouais. Mais l'écrit vous marqué. J'aurais mis la date dessus, mais genre. J'ai une idée de la calice de date. Jeudi au mois d'octobre. C'est beau temps, je pense. Le 24 décembre. Si tu passes dans un jeweler, ils peuvent le faire. On va faire la batte, là. Cette année, le gros que j'ai manqué, je vais retirer le jeudi. Mais les années remplacées, là. Un côté, un bord, l'autre, c'est un méchant gamin, là. La balle, elle se défait. Il se transforme en plusieurs petits morceaux. Ouais. La chambre qui est là, c'est le reste qui reste dans notre affaire. La chambre qui est classe. Je viens pas. Le plomb, c'est pas chaud. C'est pour ça que c'est comme une flèche intéressante dedans. Ben, ça peut traverser le bord en bord. Cette année, le gros, la balle a foncé le bord. 7,9 mm. Mais ça va chaud pour ça. Ça pour faire plus de dégâts. C'est comme un absent, non? C'est plus comme si tu aurais des fils de métal sur le top de ta flèche pour faire le plus de dommages possible quand ça passe. Ça a plus de chances de pogner de quoi. Ça va surpris, ça faut passer un bord. Ça dépend s'il pogne des ribs, s'il pogne quelque chose. Genre, s'il pogne un os, ça peut juste passer dans un autre sens. T'as déjà du monde qui a survécu une balle à la tête parce que la balle a pogné juste là. Ça a ridé sur le côté de son corps. Et pas. Une autre chose aussi, le gars qui a fait cette balle-là, il est actually raté pour que le gouvernement vienne le voir puis il fasse des balles custom. Il m'a raconté ça. Une matin, il a déjà été accosté par l'armée pour avoir des balles spéciales. Genre balles de bois.
Wooden Tips. Parce que c'est pas trouvable dans le corps rendu à ce point-là. C'est des balles illégales à faire, sauf si le gouvernement te le demande. Ok. C'est ton téléphone qui fait ça? Pas mon téléphone. C'est pas le mien. C'est bien en plus. Moi, c'est mon madame pour me dire avec l'autobus, ça s'en vient. Demande, je sais qui, moi aussi, là. C'est moi. C'est moi. C'est là pour dire. Hey, ceux qui veulent jouer aux cartes, amenez vos fesses. C'est ça, le pire, c'est que le gars, je le trouve dans un événement à chaque année. Il y a des demi-bullets, genre littéralement, il y a le petit cadre avec genre toutes les grosseurs de balles jusqu'à du 50 BRG. Ils vendent ça parfois, genre des petites slides. Ils vendent littéralement des kits que tu peux te mettre autour du cou. Des colliers, tout ça. Des demi-bullets. C'est moi, un encore. Un autre des demi-bullets, là, je vais faire ça. Le dos, il est genre pas mal haut. Oui, tu as placé le prochain tour, ça? Ah non, écoute, il y a pas d'autres demain. C'est à côté de Mélo? Non, je comprends. Non. Parce que je joue avec Louis à l'autre jeu. Tu décides? Non, c'est chaque. J'ai racheté ça. Oui, il est bien dedans. Il faudrait faire une partie, mais là, je sais pas s'il est 50 ou pas. Check. C'est quoi, des jeux de cartes? Ouais. Normal? Non, c'est spécial. Mais je peux m'en jouer. C'est bon? Non. On est là dans le jeu pour toi, je l'ai payé. Tu joues pour les gens, tu joues une pièce en quelque part. Attends. JF, j'ai payé. Parfait, c'est réglé. Non, moi, j'ai pas payé. Mais on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, Je t'ai dit, je sais pas. Allô? Il t'appelle, il a dit, il paye un bon prix pour le 3,5, hein? 3,5. Il paye un très bon prix. Il est à 5,60. 5,60. donc aussi, il y avait une bière. Louis, joues-tu? Tu vas regarder mes cartes, tu vas voir le calice. Ah non, la marque va pogner, le chien va japper. Non. T'es sérieux, oui? Gabi, tu changes avec Patricia, la marque va pogner, le chien va japper. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, effectivement, il paye pas cher, mais apparemment, à la salle, il va payer plus cher. Il a acheté ta face. Mais moi, c'est que je pense que c'est arrivé. C'est qu'il y a tellement de filles qu'eux payaient. Le 3,5 là. C'est mon appartement. Non, je comprends. Déjà qu'on passe sûr. Papa, de ça, Louis? Tranquille. Ça doit être quoi quelle station? Un petit peu plus occupé pendant un certain temps à cause de genre tous les jobs que j'ai dans les églises. Là. Non, ça va. Dans les églises? Yeah. Je travaille à Basilique. Ah oui, mon Dieu. À Basilique Notre-Dame, parce qu'ils ont un show qui s'appelle Aura qui run genre quasi chaque soir. Ah, bon Dieu. Elle est longue. Comme ça. Il y a littéralement un de mes genre coworkers qui va être là ce soir. Okay. Pour 2 présentations. Non, ce soir. Pour le 25. Il y a le 25? Oui. Yeah, ce soir. C'est combien de temps de show? C'est genre, en tant que tel, le main event, c'est genre 23 minutes. Ah, ben c'est pas bien. Mais t'as comme un 20-30 minutes pour marcher autour, voir le parcours et tout ça. C'est on a pas à faire, là. L'autre, la prête à faire. Pas tant que ça. Non? Non, nous autres, on arrive, on a un pad, puis on fait juste allumer et tester tout avant le show. Tout est déjà préinstallé depuis des années. Bon, c'est pas de lumière brûlée. Ouais. Ben, c'est plus les projecteurs qu'on check plus qu'autre chose. Là. Mais si c'est à la longue, c'est mieux que le show de football, là. Si c'est à la longue, tu vas dans la stabilité plus que l'événement, tu sais. I mean, c'est encore d'événementiel en tant que tel. Là. Non, je me suis acheté mon CV. C'est encore de l'événementiel, là, puis je fais quand même le football pendant l'été. Ça te payé pour une foule. Juste qu'eux autres sont super saisonnales rendus à ce point-là. Mais là, s'ils perdent, ça te joue après toi, là, s'ils perdent. S'ils font une saison complète, comparativement à 6 ben, ils font toujours la saison complète. C'est seulement
Quand ils s'en vont en Syrie après. C'est ça que je voulais dire, ouais. Mais ça, c'est genre jamais garanti, on sait vraiment juste les dates à la dernière minute. Comme l'an dernier, ça me fucked un peu parce que genre, littéralement, c'était soit ça, soit j'avais déjà une game pour le journée. C'était either genre, ce journée-là ou ce journée-là, puis c'était comme. Pas sûr. Je peux pas préparer mon fucking horaire d'avance si je sais pas plus. Mais toi, à l'église, c'est payé pour le chiffre complet? C'est des call 4, des call 6, selon la quantité de show qu'il y a. Donc si c'est un show, c'est un call 4. Peu importe le temps que je fais. Normalement, genre, je fais. C'est quoi un call 4 pour les gens qui connaissent pas ça? Call 4, c'était payé minimum 4 heures. Si je devrais partout, ça. Si je fais un show, je paye minimum 6. Puis pour les fois qu'il y a des 3 shows, c'est genre 7,5. Ouais, fait que tu peux payer les factures sur la facture aussi. Normalement, ce qui se passe, c'est genre, je fais rien pour la première heure si tout est correct. Puis je pars une heure d'avance. Ben, écoute, c'est content. Sur genre 4 heures, je travaille 40 minutes. Si genre, il n'y a pas actually, genre, rien d'urgent. C'est plus là pour s'il y a quelque chose qui est un accident. Ouais. Genre, j'arrive là-bas, j'ouvre le setup, je check si tout est actually en ordre, puis c'est mes autres coworkers ont changé de stock. Puis, quand t'es au board, t'es seul? Quand t'es sur le tableau de bord, t'es seul? Tableau de bord. Et quand tu te prépares pour tes affaires, pour toutes les trucs? Ben, je suis seul sur place en tant que tel. Il y a le monde de la basique, mais ils ont autre chose à faire. Mais s'il y a un problème, moi, on a un genre de board pour parler directement à Moment Factory. Nice. Puis on leur envoie des messages genre, il y a un problème genre urgent de ça, puis ils vont nous rappeler. Genre, ça va être comme, c'est un petit problème qu'on peut régler plus tard dans la semaine. Comme je t'ai dit, c'est heureux, même, c'est pas ça. C'est à l'année longue, ça, c'est quand même pas super. Des fois, c'est pas vrai. La fois, tu as dit qu'il y avait des saisons complètes, qu'il n'y avait rien. C'est souvent l'hiver que c'est mort. Même pas de cybernétique? Je le vois tantôt. Non, ramasse donc ton cadeau avant de le perdre. Il me pointe moi.